హాయ్! హలో! వెల్కమ్ టు ఆల్ఫాడన్ గేమింగ్ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే అన్న. నమస్కారం. గుడ్ ఈవెనింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్‌నూనా? గుడ్ ఈవెనింగా? గుడ్ ఈవెనింగే. నమస్తే, నమస్తే, సుస్వాగతం, స్వాగతం. లైవ్ స్ట్రీమ్‌కి స్వాగతం. హాయ్! హాయ్! జీజెడ్ హలో! మనార్క్ హలో! వెల్కమ్. పవన్ హలో! లక్కీ హాయ్! పండు హలో! హాయ్! హాయ్! మను హలో! రవి లైవ్ రవి హలో! వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకుంటున్నా. సో, అన్నీ స్టార్ట్ అయినాయా? ఓకే. ఓకే. ఒక్క నిమిషం. ఇది కొంచెం నేను చేంజ్ చేయాలి కొంచెం. వెయిట్. నమస్తే, నమస్తే. ఏం మా నేనా? నేను లైవ్ స్టార్ట్ చేశాను. యెస్. బిగ్ పార్టీ. ఫ కాదు ఫౌజీ. మూవీ ఇదొచ్చింది కదా! మనకి ఫౌజీది దానికోసం అని చెప్పి. ఇంకెవరిది? ప్రభాస్. మూవీ రిలీజ్ డేటు అనౌన్స్ చేశారు. అయ్యో! ఆ! ఈరోజు నేను నేననుకునేదేంటంటే ఈరోజు గ్రూప్ ఏలోని ఒక్క బూయ అయినా మన ఇండియన్ టీమ్ కొడద్ది. గ్రూప్ బిలో వచ్చేసి 2 బూయాలు కొడతాయని ఒక్కో బూయే కొడద్దనుకుంటున్నా. చూద్దాం. 3 కూడాను 3 బూయాలు కొడతాయన్న ఇదిలో ఉన్నాను. హోప్. యెస్. 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 సీజన్ 2. ఈసారి వీఆర్ గోయింగ్ టు డబుల్ ద ప్రైజ్ పూల్. 20,000 ప్రైజ్ పూల్ పెడదాం. ఆర్ ఎల్స్ యెస్. 25,000 విచ్ ఎవర్ ఈస్ బెస్ట్. కావాలంటే గనక ఒక 20,000 ప్రైజ్ పూల్ పెట్టి హలో! హలో! మిగతా మధు. 5,000 ఆడియన్స్‌లో చాట్‌లో ఉన్న ఆడియన్స్‌కి గివ్ అవే ఇవ్వటమా? ఏంటి అనేది విల్ సీ. మున్నబాయ్ నువ్వు నేను రాకేష్ అన్న చిన్నప్పుడు స్కూల్‌లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం కదా! రాజాపురం. ఇప్పుడు నేను ఆడు ఆడు రేపు స్కూల్‌కే వస్తావంట. రేపు ఆడు స్కూల్‌కొస్తాను. దా! వచ్చేయి బ్రో. కలిపి ఆడుకుందాం దా. వచ్చే. క్రికెట్ అండ్ థాంక్ యూ ఆడుకుందాం దా. మామ కౌశల్ సాయి థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ అండ్ వైల్డ్ గేమింగ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. బిగ్ థ్యాంక్ యూ షౌట్ అన్న. ఔట్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ప్లీజ్ ఈశ్వర్ రెడ్డి అందరూ థ్యాంక్ యూ బ్రో. జోల్స్ సెండ్ చేయడం సాయి మర్చిపోవద్దు. తేజ హలో. థ్యాంక్ యూ. తప్పకుండా పంపండి ఈ జోల్స్‌ని. మంత్ తర్వాత యూజ్ అవ్వంట. మరి అయిపోతాయంట. ఎక్స్‌పైర్ అన్న అయిపోతాయంట లాస్ట్ అన్నట్టు డేట్ ఎప్పుడు తెలిసింది. చూపిస్తుందన్న? జ్యూల్స్ మీ అందరికి చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు. మీ ఆ! దగ్గర 1 జ్యూల్ ఉన్నా, 2 జ్యూల్స్ ఉన్నా. ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పండి. నాకు చెప్పినోళ్ళు ఈ మంత్‌తో ఎక్స్‌పైర్ అయిపోద్దంటున్నారు మరి. చూడండి. ఆ! కాజాపురం ఈశ్వర్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీ అన్న. పానీపూరి, మ్యాంగో లస్సీ హ్మ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. 5జీ పోస్టర్ రాజు లెక్క ఫౌజీ, రాజు. ఫౌజీ నాట్ 5జీ. ఫౌజీ, ఫౌజీ. ఫౌజీ సారీ. యెస్. రవి 5జీ. హలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సమోసా బ్రో. 5జీ. గ్రూప్ 1 ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ ప్రస్తుతానికి ఈ విధంగా అయితే ఉన్నాయి. అన్న స్టార్ట్ నేను అవుతుందా? డిస్కార్డ్‌లో చేయనా? చెయ్యి. చేస్తేనే బెస్ట్. ఎందుకంటే ఇద్దరికి సేమ్‌గా వస్తది. లేదంటే కొంచెం దెబ్బవుతాం. ఓకే.
even though they didn't get any సెకండ్ booyahs. ప్లేస్ Yeah, I mean, it's ఒక్క more బూయా కూడా consistency లేకుండా in placement points as well as getting those elimination. And look at how close they are on Brim United Esports. It's just the కొత్త ల్యాప్టాప్ decision కొన్న they're taking RTX as well. 5060 And నైస్ it's జీజీ one thing that to know కంగ్రాట్యులేషన్స్ for Gun Dynasty, Ryzen they HX are HP like Omen first gaming time కి we ఎలా will be in ఉంటుంది here, అంటావు and we బాగుంటుంది. didn't expect anything from కాకపోతే them. So I you guess bought low Windows laptop, expectation is an so element surprise for the charging team right better. now, and they're just capitalizing on that. And నాకు some of the తెలిసి other ఈరోజు squads that లౌడ్ are very వాళ్ళు close to ఫాల్కన్స్ getting వాళ్ళు that threshold, చాలా right? డిఫరెంట్ We స్ట్రాటజీతో have వస్తారు Loud ఈవోస్ వాళ్ళు in కూడా there in fifth ముగ్గురు place. We got Team Falcons And as BRU well. ఏ Lace, I స్ట్రాటజీతో know you want ఆడతారో to నాకు talk about తెలియదు. them. We're going to be talking about them And, even more yes. later on. మూడు బుయాలు But they కొట్టారు do BRU have a వాళ్ళు. gap to make You up are if they want to make sorry it within guys, this నేను top పేర్లు four. అప్పుడప్పుడు తప్పు Yeah, you know, చదువుతాను. they got a lot of ఏమనుకో. pressure and a lot of weight on their shoulders winning that club championship, 2 years in a row. So it's going to be, just something that. మనమే మాట్లాడదాం మనం ఆ ఇంగ్లీష్ కామెంటరీ కన్నా ఆ, అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ లో మనకి 12 టీములు కాదు 24 టీములు ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో ఉన్న కొన్ని టీమ్స్ ఇప్పుడు చూపించారు మీకు. ఈ రోజు మళ్ళీ జరుగుతాయి. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఫాల్కాన్ వాళ్ళ గేమ్ లో చూపిస్తున్నారు. It highlights definitely needs to చూడొచ్చు. make sure they fully So- improve, right? Yeah, I mean, we saw it ఏమన్నా yesterday. ఆడారు They have a అసలు. tough group consisting of వీళ్ళైతే the వేరే Evos, level ఆడారు. AGA, Falcon Gun Dynasty, Esports and of course వాళ్ళు. Buriram United. Falcons finished yesterday, obviously, with the 89 points, 22 నాకు placement ఈ points, and టెక్నికల్ అన్ని 67 నేర్చుకొని eliminations, but I not too want to a play single ఇంత మంచిగా booyah. వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్ లాగా. We want to be seeing The those game. today, Falcons. We will be seeing a lot of pressure on Fire, as he's like the only player remaining from the EWC Club Championship winning roster. So when we're talking about a pressure Best. cooker, on Hello. Fire needs to bring it for the rest of the team. And, they will need to lock in with consistency with both Anna, Telugu Hello, placement Lucky. and elims if they want to be a part of Telugu, that top four conversation. Because I think they ended, about నాకు తెలిసి ఈ- టీజీ డిలీట్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెళ్ళలేదంట మామ. ఓ ఏంటి వై లాగ్ ఏ, వై గెర్ర గెర్ర తిట్టుడి మీకు లాగ్ అవుతుందా? Conchita, I know you want to be here Okay. with us, but I feel like you I'll really down, want to I'll be down. down there crushing keys. You know, as an EW to Hey, get mama, to that ఏంటి top సంగతి? four, so What they special don't today అంట? go to the ఈ రోజు డే survival 2. stage. ఐ They హోప్ pop around. ఇండియన్ To be టీమ్స్ బాగా fair, పర్ఫార్మ్ though, చేయాలి. మన ఈ 3 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్నాయి ఫ్రీ ఫైర్ వి. సో చూద్దాం ఈ రోజు మన వాళ్ళ ప్లే స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లాబీస్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. వాళ్ళకి మోర్ దెన్ 2 to 3 ఇయర్స్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. మన వాళ్ళు హార్డ్లీ 1-2 సార్లు ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళారు. అది కూడా అంత సరైన బేసిస్ మీద వెళ్ళలేదు. ఏదో డిఫరెంట్ సినారియోస్లో వెళ్ళారు. అది కూడా క్రియేటర్స్ వెళ్ళారు. అంతేగాని ఎప్పుడు ప్రాపర్ ఈ స్పోర్ట్స్ టీం వెళ్ళింది లేదు. ఒకసారి వెళ్ళినట్టున్నారు టీఎస్జీ వాళ్ళు సంథింగ్. అవును. బట్ ఈసారి మనకి అంటే టాప్ వరల్డ్ కప్ కి ఒకేసారి వెళ్ళారు. అది కూడా టీఎస్జీ వెళ్ళింది. అప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయ్యాం. బట్ ఈసారి 3 టీంలు వెళ్ళినాయి. మంచిగా ఇప్పుడు మారింది. కొంచెం నిన్నైతే మాత్రం చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. మంచిగా పెర్ఫామ్ చేశారు. ఇంకొంచెం దీనికన్నా నిన్నటికన్నా ఎక్కువ పెర్ఫామ్ చేస్తే ఈ రోజు ఏమన్నా మనకి టాప్ 4 కాకపోయినా కానీ నెక్స్ట్ సర్వైవల్ రౌండ్కి అయితే మాత్రం మనం వెళ్తాం. అది అదే. సర్వైవల్ రౌండ్ కాదు. నాకు తెలిసి టాప్ 4 ఎళ్ళగలిగితే బావుండు. ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ చూపిస్తున్నాడు చూడండి. టాప్ 4లో ఏవైతే టీమ్స్ ఉంటాయో అవి డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ ఆడతాయి. ఓకే. ఈ Yes. రోజుతో. ఇప్పుడు ఇంకా నిన్నటియే అండ్ ఇంకోండి మనది టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ అని ఉంది చూసారా? టీఏజీ ట్యాగ్ 9థ్ ప్లేస్‌లో ఉంది ప్రస్తుతానికి ఆ టీము. ఆ టీమ్ కట్ టాప్ ఆఫ్ 10లో టాప్ ఉంటే 4కి అట్‌లీస్ట్ సర్వైవల్ స్టేజ్‌కెళ్తారు. నెక్స్ట్ అవునవును. స్టేజ్‌కి. Yes. ఆహ్, టాప్ బట్ 4లో ఒకవేళ ఉంటే టాప్ డైరెక్ట్ 10 కూడా ఫైనల్కి. టాప్ 4 నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సినారియోలో కట్ ఆఫ్ చాలా మనకి కష్టం 190 అంటే ట్యాగ్. ఈ రోజు 150 చేయాలి. 150 అంటే ఈ లాబీలో కష్టం. చాలా అసలు సాధ్యపడదన్న. ఎందుకంటే అవును. నేను ఒక్కసారి ముందుకెళ్తున్నాను. ఓకే. కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి చూపిస్తాను ఈ పాయింట్లు. ఒకసారి వెనక్కెళ్తున్నా గైస్ నేను. ఎక్కడ చూపిచ్చారు? ఇంగో ఫస్ట్ అసలు బీఆర్‌యూ వోళ్ళున్నారు. గన్ అవును. డైనాసిటీ వోళ్ళున్నారు. ఏజీఎల్ అండ్ ఇవోస్. వీళ్ళని దాటుకొని లౌడ్ లౌడ్ కూడా వోళ్ళు ఉంది. ఈరోజు ఇంకా మంచిగా ఆడతారు. లౌడ్ స్నీకర్స్ అండ్ టీమ్ ఫాల్కాన్ చాలా డామినేటింగ్‌గా ఆడుతున్నారు. సో వాళ్ళని దాటుకొని మనోళ్ళు టాప్ 4లో ఎండ్ చేయడం టాగ్ టీమ్ ఈస్ టూ డిఫికల్ట్. యెస్. ఫస్ట్ గ్రూప్‌లో చాలా డిఫికల్ట్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ గ్రూప్‌లో మన 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో అవును. టోటల్ గేమింగ్ అండ్ ఇంకోటొచ్చి SA12 విచ్ ఈస్ ఫైర్ రైస్ గేమింగ్ సంథింగ్ ఏదో అంటున్నారు. ఓకేనా? అవును. వాళ్ళ టీమ్ అయితే ఉంది. ఫౌజీ అంట. ఫౌజీ నాకు తెలుసులే. చూస్తా బాయ్. పోస్టర్ తప్పకుండా చూస్తా. అండ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోల్డ్ కాయిన్స్. సాయితేజ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రస్తుతానికి బ్రో. ఈరోజు ఎయిదర్ టాప్ 10లో ఉండాలి. అట్‌లీస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గో టు సర్వైవల్ మోడ్, సర్వైవల్ స్టేజ్ ఆర్ ఎల్స్ టాప్ 4లో ఫినిష్ చేయగలిగితే విల్ గో డైరెక్ట్‌లీ టు ఫైనల్స్.
సో వచ్చేసారు. మన టీమ్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా చూసుకోవచ్చు. మన టీమ్ ఇక్కడ ఎక్కడుంది కనిపియట్లేదబ్బా! మనోళ్ళని గుర్తుపట్టాలంటే కష్టంగా ఉంది. అండ్ ఈళ్ళు కూడా చూడటానికి మనకి బంగ్లాదేశీస్ జీడీ, ఉన్నారు. కొంతమంది గన్ డైనస్టీ ఈళ్ళ లాటమోళ్ళు. నేపాలోళ్ళున్నారు. కొంతమంది లాటమోళ్ళు. నేపాలోళ్ళున్నారు. సో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈజీ. కంట్రీస్ ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, ఈజీ వాళ్ళలో. బ్రాజిల్ ఇటు సైడ్ కూడా ఉన్నారు. చాలా సింగపూర్. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థాయ్ జరుగుతుంది ఈ వరల్డ్ కప్. సో ఏంట్రా? ఏం డ్రెస్ రా? ఏమోలే నేను చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చాలా ఫ్యాషన్ చాలా ఇది డిఫరెంట్‌గా చూస్తున్నా. ఏస్తది తిను చాలా డిఫరెంట్‌గా ఏస్తది. ఆ! ఇదనే గాదు ప్రతిసారి చాలా ఆ! డిఫరెంట్‌గా ఏస్తది. కానీ ఈసారి ఇంకా డిఫరెంట్‌గా ఏసింది. ఏమో ఈళ్ళు చాలా ఇది చేస్తున్నారు. నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురయ్యేలా చేస్తున్నారు మామ ప్రతిసారి. సో, వరల్డ్ కప్‌లో ఇండియన్ టీమ్స్ ఎలా ఆడతాయి? దీన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నా ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియాకున్న ఫ్యూచర్ మారిపోద్ది తెలుసా? వరల్డ్ కప్‌లో ఏమన్నా అట్‌లీస్ట్ టాప్ 1, 2, 3లో ఫినిష్ చేసినా కానీ, కప్పు కొడితే ఇంక వేరే బీభత్సం అనుకోండి. అవును. బట్ మనోళ్ళకి చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ తక్కువ. ఫుల్ ఫార్మ్ ఉన్న టీమ్స్ అయితే ఎళ్ళలేదు. టోటల్ గేమింగ్ ఆ! టీమ్ ఉంది. దానికి ఉంది. రషర్ ఉంది. లేడు. ఫార్మ్ ఓకేనా? ఉంది. ఆహ్, రషర్ లేడు. ఈళ్ళకేమో ఈళ్ళకి ఐజీఎల్ లేదు. ఎళ్ళాలి యాక్చువల్లీ దానికి ఇది లేదు. అండ్ సెకండ్ మనకి ఎస్ఏట్యూఎల్ టీమ్ ఐజీఎల్ లేడు. వాళ్ళకైతే ఏకంగా ఐజీఎల్ లేడు. ఐజీఎల్ లేకుండా వేరే సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్లేయర్‌ని పెట్టుకొని ఆడుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొన్ని పాస్‌పోర్ట్ ఇష్యూస్, వీసా ఇష్యూస్ అండ్ కొంతమందికి వేరే థాంక్ యూ ఇష్యూస్ అయితే బ్రో. అయినియి. సో, రాజ్ అందుకని వాళ్ళు ఇదెళ్ళలేకపోతున్నారు. అండ్ హ్మ్. ఇంకొక టీమ్ టాగ్ ఈకే టీమ్ గేమింగ్ అంతా థాంక్ యూ బ్రో. పర్ఫెక్ట్‌గానే ఉంది. బట్ వాళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత స్ట్రగుల్ అయితే అవుతున్నారు. తప్పకుండా నేను చూసిన దాన్ని బట్టయితే. అండ్ చూద్దాం ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తది అని చెప్పి. ఫస్ట్ టైమ్ 3 టీమ్‌లున్నాయి ఐసామ్ వరల్డ్ కప్ 11 క్యాప్. అది సెమీఫైనల్స్, ప్రాబ్లమ్ క్వార్టర్ కాదు ఫైనల్స్ బ్రో. వరకు అంటే గనక ఇది. ఏంటి మామ నీ గొంతు మారిపోయింది? అరిచావుగా ఫౌజీ, ఫౌజీ అంట. ఇప్పుడన్నా అంట. హ్మ్. ఏయ్! ఏం మాట్లాడుతా చెప్పరా నిన్న అరిచాం గదా! నిన్న మాట్లాడుతానే ఉన్నాం గదా! రాజు లక్కీ ఇంకా రాజు, డాన్ రాజు అంట. రేయ్! ఏం మాట్లాడుతున్నావురా లక్కీ? అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఎవరైతే Thank you to our డ్యూయల్స్ as well. కొడుతున్నారో And థాంక్ యూ సో good luck మచ్. to అండ్ you ఇందాక today, Gun మనోడు Dynasty. కేవీ Thank you for your ఈకే listening. గేమింగ్ థాంక్ యూ And సో మచ్ now బ్రో. let's explore more in EWC 26. డ్యూయల్స్ ఎలా పంపాలి? అది Well, యూట్యూబ్‌లో Gun ఉంటుందన్న. Dynasty, we're యూట్యూబ్‌లో expecting పంపొచ్చు that డ్యూయల్స్. same attitude today. Not being nervous, not feeling any pressure, because one team that didn't feel the pressure yesterday was none other than our reigning Capra. champions, EVOs. And they started off hot. They were able to get a booyah on the second match. But I know today, for the PS5 story of the day, EVOs, we want to see what they're going to be able to do. Yeah, of course, because if we go back to what happened on day one, the highest score EFOS had was in వైటీల్లోనే game డ్యూయల్స్ 2. ఎలా I పంపాలంటే think కింద they got 12 placing చాట్ బాక్స్ points and ఉంటది then కదన్న. 70 షార్ట్ elimination స్ట్రీమ్ లోకి points, వచ్చి and చాట్ that బాక్స్ was ఉంటది the కదా. చాట్ best బాక్స్ of పక్కనే EFOS, ఒక the చిన్న best game గిఫ్ట్ that they బాక్స్ ఉంటది. ఆ showcased గిఫ్ట్ the బాక్స్ whole ప్రెస్ day. చేసిన And వెంటనే I think మనకు పంపడానికి అక్కడ the teamwork కనిపిస్తుందన్న. between చెక్ Russia and the చేయనన్న. other supports అక్కడ are ఫ్రీగా working వస్తే so much better towards 1000 the వస్తాయి end. లేదంటే 50 And వస్తాయి. this actually the ఆ thing that పైన separates EFOS రూబెల్స్ from లెక్క ఉంటాయి. ఆ RRQ, పైన if I can say లైక్ that. జ్యువెల్స్ లెక్క They ఉంటది. do డైమండ్ have the లెక్క అది కొట్టు. mentality to stay calm, to అదనమాట సంగతి. ఆ bounce back పక్కన from the అది mistakes that they అది have, నొక్కేమంటే whereas నీకు వస్తది. RRQ usually takes a bit more time. It takes them a bit more time to be comfortable, to be okay with the mistakes that they did. And EFOS, that is definitely the Alert box reigning కింద champion దింపుదాం. mentality that they have right there. It was a slow start, but then again, after a few bad calls, they finally started to climb up the ladder and continuously, consistently get the points that they needed. And something to keep in mind too with this Aim squad guard. is that they are currently in 4th place, right? So I'm hoping that today they're not Thank gonna you, start feeling the Lokesh. pressure right off the bat. They showed yesterday what they were able to do at the start. Did you see them possibly నాది ఆల్రెడీ crumbling స్పోర్ట్స్ టీమ్ since ఉండేదన్న. they're right కానీ there in the 4th మానేసాను place, నేనే. going వాళ్ళని directly to the finals, వాళ్ళు or మెయింటైన్ going to చేయడానికి survive? అమౌంట్ లేక Actually, డబ్బులు లేక it's quite the మానేసాను. opposite. I'm still pretty sure రషర్గా that మొన్న EFOS has వెళ్ళొచ్చు what it takes అంట. to go straight to the next stage without having to go through the survival రషర్గా stage. మొన్న I mean, వెళ్ళొచ్చుగా అంట. వెళ్తాడు బ్రో 111 points, వెళ్తాడు. 70 elimination points. That is quite big for EVOS. And I'm not saying that just because I'm Indonesian, థ్యాంక్ యూ obviously. సో మచ్ ఫర్ but స్పార్కిల్స్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో I మచ్. do think, I do think they have what it takes. Again, రోజు it's పోస్టర్ a slow చూశాను బ్రో. start, కత్తెట్టుకుని but కూర్చున్నాడు that's, ఇలాగా I think చూసా. that's where it's Why? different because when we see the Em way kannam of bhai? the other teams Em are kannam? How playing, many the other slots Southeast in Asian season teams are 2? playing, We are they going to came double out అది రాజమండ్రి very అన్న. strong. I mean, let's say Buduram United Esports, they bring out the big guns from the very get-go, but EFOS, ఈసారి కుదిరితే they try finals to 2 at days least పెడతాం read the మేము కూడా. situations first. They try to be comfortable with it, and that's எல்லாருக்கும் exactly what they did. வணக்கம். They got better and EK better Gaming every waiting. game. ఫార్మాట్ బాగుంది One కదా team
Neptune that's going to be hunting them down, making sure Top that they 24 get within those teams top ki 4. eన్ని days? It's going to be none other than Lao, the Bottom Brazilian 4 squad. days. It's not just Southeast Asia here. Brazilian squads have been able to show up, and I know you're keeping a close eye on what Lao is going to be doing in regards to మనం their 6 game matches Yeah, పెట్టాం. exactly. I mean, especially now, you did point out Evos 12 with matches numbers. పెట్టారు కదా? Loud is Ah, now 12 4 better team. points ఒక team కి behind. 12 So there's a matches. lot of things they can do right Group now in 12 this matches. fight. But just to look up on what they did. అంటే in మనకి Valve, they're one time of the teams who fast గా managed to అయిపోవాలని bring in ఇదితో a పెట్టాం మనం. 1-2-4 combination together with Oscar as well as Steffi. So with that alone, you can see the intention. They're not going చూద్దాం, aggressive. చూద్దాం. They're Time just playing start it safe. And I guess అయ్యింది. with ఒక that, మంచి they're song just, as you అయ్యన్న mentioned, testing water. So this మంచి is song, where they mass might song, switch it up to నువ్వే a more వేసుకో bro. aggressive play మేము when అయితే it comes to copyright active వాడుతున్నాం. skills as well as position-wise. But hopefully that will not be read by other teams. You know what? You cursed the team Hi Lucky, yesterday. hi B2 Christian. Today we're gonna blast my that God. team. Which team are we gonna blast? I need a quick answer though. Lace? Oh my god. I said quick. Okay, Neptune. I need to go back to go. me. మర్చిపోయింది I can't say మర్చిపోయింది anything. Oh my god. Buriram? No, I'm just gonna She's gonna go with an Indonesian team. Okay, let's just play it safe here. Let us know in the you, comments Sachin. below who you're gonna be going for because day 2 of వస్తున్నారు, Freefire teams అన్ని EWC వచ్చేస్తున్నాయి. 26 starts now. టీమ్స్ అన్ని వచ్చేసి పొజిషన్ ఎంట్రీ లాగా ఏం పెట్టలేదు ఈ రోజు. పెట్టలే మన నిన్న ఓపెనింగ్ సెరమనీ కాబట్టి నిన్న పెట్టారు. ఓపెనింగ్ వచ్చేసి- అది బాగుంది. చూసాడు బ్రో. ప్యారిస్ మామ ఈ మ్యూజిక్ అంతా లైవ్ లో ఇంటే ఆ వెన్యూ దగ్గర ఉంటే గూస్ బంప్స్ Ladies and gentlemen, welcome to our second day of Freefire at EWC here in Paris. The stage is set and our teams have their sights on the grand finals, but the only obstacle in their way, just 11 of the best teams in the world. After only 6 games today, we will have the name of our top 4 teams who will qualify directly to Saturday. But remember, Luti, this is the Esports World Cup, so our eliminated teams, their keys must be crushed. And so the battle at the bottom today, it's going to get spicy. So without any further delay, let's ఈ రోజు introduce your first రెండు 12 teams teams eliminate to the అయిపోతాయి. main stage అవును, to kick మొత్తం us off. 4 టీంలు Starting ఎలిమినేట్ with అయిపోతే 8 టీంలు Aurora ఫైనల్కి వెళ్ళిపోతాయి. Gaming. ఈ రోజే మొత్తం. Team Apex Gaming! ఇదే మన ఇండియన్ టీమ్ మామ. టీమ్ Yes. అపెక్స్ గేమింగ్. ఇండియన్ టీమ్. Your reigning club champions, Team Falcons. ఫాల్కన్స్. ఎలా అంట? AGAL! ఏజీఎల్ వీళ్ళు అసలు మామూలు అగ్రెషన్ లేదు ఒక్కొక్కడు భలే వేరే ఉన్నారురా. ఇలా లాస్ట్ మ్యాచ్ దెబ్బైంది కానీ లేదంటే ఇలా టాప్ లో ఉందరు ఈడు సిఆర్యూ కన్నా కనపడ్డ కానీ 3 బుయ్యాలు కొడతాడు మా వాడు. దిట్టంగా ఉంటాడు. Your defending champions of EWC, EVOS. Esports! వేర్ ఇస్ అవర్ లౌడ్. వీడు ఇంకా హైలైట్. Demons రస్సాయ Pride. డిమాన్స్ ప్రైడ్ ఇది ఎవరిదన్నా? పాకిస్తాన్ టీం. హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అంటే నేపాల్. పాకిస్తాన్ టీం. Gaming! పాకిస్తాన్. డిఆర్ఎస్ ఇది నేపాల్. ఇది నేపాల్ టీం. Paradox Gaming. సౌత్ ఆఫ్రికా. వీళ్ళు ఎవరు? సౌత్ ఆఫ్రికా. సౌత్ అమెరికా. Titan Esports సౌత్ Club! ఆఫ్రికానా సౌత్ అమెరికానా? సౌత్ ఆఫ్రికా. అవునా? అన్నా, ఇది బంగ్లాదేశ్ టీం. ఇది బంగ్లాదేశ్. Snickers. పేజ్ నుంచి ఒక టీం చేశాను చెక్ అంట. ఇది బ్రెజిల్. రిప్లై And finally, Gun Dynasty! గన్ డైనాసిటీ లాటం. చూస్తామమ్మా. ఆడింటి ముందు ఓడిపోయేలా ఉన్నాడు. Don't forget, if you want to survive, your only goal is to avoid these bottom 2 spots. Words couldn't be truer. 12 teams enter the Gadia City బాటమ్ grid. 2 వస్తే అన్న ఎలిమినేట్. ఎలా లైవ్ పెడితే మన ఛానల్ కాపీరైట్ పడదు. మనకు పర్మిషన్ వచ్చింది. Your move. Meow. It's time for day 2 of Free Fire at the Esports World Cup. వాచ్ పార్టీకి ఫాస్ట్గా షేర్ చేయండి అన్న. అందరికీ కూడా మన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి 24 of the most dominant teams in the world will step ఇంకో up to నిన్న the Gadia తీసుకొచ్చి City ఈడే. grid for the Love. first time today. Rasaya. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But ఏమన్నా now they వాళ్ళ stand at the base కాన్ఫిడెన్స్ of a ఉందని mountain కదన్నా. faced with an Ah, all-time confidence. చేసే యాక్షన్ అంతా కూడా
నాకు వసానానే చాలా ఇదిగా అనిపిస్తాడు అన్నాడు Let me అసలు take this opportunity ఏదో to remind కొద్దిగా you that this ఇదిగా is ఉండి your chance to instill కొద్దిగా the fear of combat నాకు లైన్ into జోన్ లో your జెర్సీ opponents. చాలా Don't బాగా hold back. Don't Lions hesitate Latham and team. trust in your teammates. చూస్తామమ్మా అదే నెక్స్ట్ గ్రూప్ లాటం. అండ్ ప్లీజ్ మామా ఇంకా ఎవరైతే జ్యూల్స్ సెండ్ చేయలేదో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ సమ్ జ్యూల్స్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ కాదో బాయ్ MIB a loss, they turn it around, and Bobs is the This last first one match. standing. It's going to be very difficult, but also Bobs struggling unholy along with the Apex help team win button of and MIB yes, a yes. loss, and it's going to be MIB a loss getting the very first booyah of Group B. లక్సోల్ నెక్స్ట్ వస్తారు బాబు, గోల్ ముందర ప్యాచ్. లుక్సోల్ నెక్స్ట్ మాల్ వాళ్ళ సపోర్టు ఎంత నాకు తెలిసి ఆడి దగ్గర లాగేసుకొని ఉంటారు మొన్న నైట్, లేదంటే ఆడు గ్యాప్ ఇవ్వకుండా రాటేసి. Recovery, and they won't be denied as Burina pulls away the third booyah of the day to take the number one spot on the leaderboard. వస్తున్నాడండి వసానా ఈ ఫస్ట్ 6 మ్యాచెస్ మనది ఎపెక్స్ మాత్రం ఉంది. ఎపెక్స్ తర్వాత ఏ టీం కా టీం ఒకడు ఇట్లా అంటాడు ఒకడు ఇట్లా ఒకడేమో ఇట్లా అంటాడు. యాక్షన్ వాళ్ళ ఇది ఉంటుంది. మనోళ్ళు కూడా ఒకటి చేసుకోవాల్సింది మామా ఇలా అనాలి మనోళ్ళు, జుకేగా అంటారేమో. మామా లాస్ట్ గా మిషన్ ఆన్ చేస్తారు, విన్నర్స్ ది ఒక్కళ్ళే తప్పిస్తే మిగతాళ్ళందరూ క్రష్ అయిపోతాయి. ఎవరైతే ఎలిమినేట్ అయ్యారో వాళ్ళే క్రష్ అవుతూ ఉంటారు. ఏం మరి ఎవరైతే ఎలిమినేట్ అవుతారో వాళ్ళే క్రష్ అవుతాయి అక్కడ. లూసిఫర్ హస్కీ ఏంటి spot you want to be in. You want to be in the top 4 because you want to skip the Avuna, survival bro. stage, Yeah, which bro. means you skip 10 games. Exactly, it's going to be very crucial that you get yourself out of this grinder of a survival stage. Well, we say there are 10 games, but then those 10 games are not going to be easy at all because everybody is looking forward to another 4 slots tomorrow. Hopefully they don't go there, they make it out here itself. And especially we've been talking about Group A, నాకు విషయం చెప్పు, నాది మొన్నది ఇద్దరిదే బ్యాట్ గానే ఉంది క్యామ్. the ones who've been the champions, and they walk away into the finals itself. The other teams will have a very big trouble your going into the your third face stage. cam is bad అన్నాడు. తర్వాత మొన్న ఫేస్ క్యామ్ ఇస్ something బ్యాడ్ that a lot of రెండు these చెప్పు squads are అన్నాడు. hoping to happen, right? బాగా They're ఉంటదన్నా hoping బాబు, that అది బ్యాడ్ the ఏందన్నా heavy బాబు, hitters, the తక్కువ front కాదన్నా. runners, make it directly to the grand finals, so it makes the odds I for am tomorrow looking bad, better. not my And face. usually you don't want to hope for your opponents to win, అన్నా, but in this case, for some of ఒంటి గంట లేచిండు. some of our ఇది first ఏ టీం? timers, సౌత్ ఆఫ్రికా they టీమా? want that Ah, to be a South Africa, possibility. They want to Paradox. increase their chances. తెగ And పూజలు speaking about చేస్తారా chances, నిన్నెవరో Gun తెగ ఇది Dynasty, చేశారు. they're looking Oh good, God. they're feeling confident, they believe that the Oh my hard God, work will direct pay off, finals, and I top personally 4 believe spots, in that and as well. Yesterday performance was great. Now we need to see them push it through the finishing line. మ్యాచెస్ ఎప్పుడు We స్టార్ట్ had అన్న this ఒకటే స్టార్ట్ conversation అన్న earlier అవుతాయి, as well, ఒక 2 right? minutes Southeast లో Asia అవుతాయి. versus Brazil. I think that's where the entire competition right now seems here at Esports World Cup 2026. But Gun Dynasty for Latin America, they're running out of the mix, out of the blue, and nobody's able to read them. And especially for a player to tell them, we're not at all feeling pressure. This is the usual stuff for us day in, day out. That is unbelievable in such a high, intense, high octane stage. Yeah, I can't believe. I think it's like the mental fortitude and just the prep that they had, right? First time stepping onto such a big stage. No, and having namaste, such namaste, confidence, Lucky. and why wouldn't you be confident sitting in second place? నువ్వు just మొన్న ఇలా behind ఆడితే ఇండియా Buriram గెలుస్తుంది United అంట. Esports, ఇది who had బ్యాక్. the top, of course, with 3 booyahs and 80 elimination points. But if we take away that 3 booyah, Gun Dynasty కెంచో isn't that far behind, right? శ్యామ్ They're only 3 eliminations Even Nene, behind thank you so Buriram much. United Esports, followed by HGAL, and then our defending champions on Anna, నువ్వు 25, వెళ్ళవా which is Paris అంట. Evos, Laos Snickers as well with 2 booyahs. under టీమ్ the ఫాల్కన్ bag. ఈ టాప్ Team 6 లో Boyd టాప్ had 4 కి that వెళ్ళడానికి in అందరికీ the ఛాన్స్ ఉంది stages మొన్న. of Group A. ఏంటన్నా The top 6 టాప్ 6 లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ టాప్ 4 వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ separation ఉంది. between 6 and 7. Yeah, ఈ big 7, 8, difference 9, along 10 the వాళ్ళు 6 మాత్రం and వీటి 7. కోసం కొట్టుకుంటారు. 58 points is where Aurora Position right now కోసం. start off, and that's Qualification, almost around 30 next point round difference. This is qualification not కోసం going to be an కొట్టుకుంటారు. easy jump up, and that is the reason we've been talking about. ఏలో Like, డెమాన్ yes, at స్ప్రెడ్ the end గానీ, of the day, టైటాన్ we're going to be going to the ఈస్పోర్ట్స్ crusher గానీ, to take నువ్వు ఇక్కడ away ఇంకా that paradox edge. It could happen నాలుగు for some of them. teams చాలా They have to domination jump up, and in terms చూపించారు of చాలా wins, domination has to be the చూపిస్తాం. South Asian teams. చాలా And it's domination. Titan నీకు Esports అర్థమైపోద్ది. Club and అండ్ ఇంకోటి Demon ఏంటంటే Strike, కిల్ they've not at all had a కిల్ పాయింట్స్ great చూడు, start. At పొజిషన్ least for పాయింట్స్ Titan చూడు, Esports Club, నార్మల్ గా they have పాయింట్స్ eliminations టేబుల్ working with సెకండ్ them. గ్రూప్ కి It's ఈ the గ్రూప్ కి placement చాలా points that డిఫరెన్స్ they'll start ఉంటుంది. working సెకండ్ towards. గ్రూప్ లో Maybe ఓన్లీ there's a ఒకే more- ఒక టీం they 100 might have a దాటుతుంది. chance towards ఇక్కడ the మొత్తం survival 5 stage. టీములు I think దాటినాయి that is something 100 they have to పాయింట్స్. look forward to. Yeah, you got to get into the flow state for the Yeah. next 6 rounds, and we ఇక్కడ actually even during మొత్తం some of the team 5 intros, టీములు we దాటినాయి saw 100 the South పాయింట్స్. Asian teams, right? You దీంట్లో can feel
minimum nervous, 190 right? There ఉంటే is కానీ some top 4 tension లో in the ఉండరు. air, and Minimum hopefully to it minimum. breaks when they hop into the lobby. Yesterday was అదిగో all ఎవరి about లోగోలతో getting వాళ్ళు comfortable, right? దొమ్మనే Getting the చూడండి. seats warm, and hopefully when you sit back down, you are in the zone. You are feeling, comfortable enough to let Fingers yourself go బాగా and ఇది play చేసుకుంటున్నాడు. freely. And I think that's the toughest part. People always say that you play the best when you have nothing to lose, when you play freely and have fun, but it's pretty tough when you have so much on the line. But Gun Dynasty, Title it defender. doesn't seem like they're thinking in that direction at all. They've been completely keeping themselves away Right. from that thought process where there's a lot to achieve, lot at stake. This is our time on the stage. వాళ్ళ They are sound not thinking about తగ్గించు, that. game They're అప్పుడు making sure మాత్రమే they on put the చేయండి. best. ఓకే బ్రో స్ట్రీమ్ సౌండ్స్ కొంచెం తక్కువ చేయండి. చేస్తాను. సెండ్ నమస్తే అంట. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ నమస్తే. అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న జ్యువెల్స్ ఈ ఆగస్ట్‌లో ఎక్స్‌పైర్ అయితే అయిపోతాయి. సో జ్యువెల్స్ దాచుకోకండి. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఇచ్చాడు. కొంతమందికి 1000 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఇచ్చాడు. అవి సెండ్ చేయండి మామ. మీకు ఎందుకు యూజ్ అవ్వవు, మాకు అవి చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ మీ. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒరిజినల్ మనీ పంపించమని అడగలేదు. బట్ ఈ టైం ఫ్రీగా వచ్చిన జ్యువెల్స్ పంపమని అడుగుతున్నా. ఒకవేళ మీకు 0 జ్యువెల్స్ వచ్చుంటే గనక మీరు ఫస్ట్ 50 జ్యువెల్స్ కంప్లీట్‌గా ₹0 అంటే ఫ్రీగా అయితే కొనుక్కోవచ్చు. మీకు ఇచ్చిన ఫ్రీ జ్యువెల్స్ అయిపోయినా సరే నెక్స్ట్ కూడా. సో అవి కూడా పర్చేస్ చేసి అంత ఓపిక తెచ్చుకొని లైక్ కొట్టమంటేనే చాలామంది చాలా కష్టంగా లైక్ కొడుతున్నారు. బట్ ఒకవేళ నా గురించి చేయగలిగితే గనక ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ అస్. తెలుసు నేను బ్రో. ఇంకా ఈ స్పోర్ట్ ఈవెంట్లు పెట్టాలంటే నాకు ప్రైజ్ పూల్‌కి ఆటిలకి ఈటిలకి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతది. మీ జ్యువెల్స్ అన్నీ కూడా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్. ఓకేనా? మనకైతే గేమ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 3, 2, స్టార్ట్ 1 అయిపోతుంది. here we yes go. బెర్ముడా. Day 2, match 7. Again with the classic opener of Bermuda. Let's hop into game 1 of Bermuda. Group A on day 2. చూద్దాం. And this is Back where every ఎలా team needs to ఆడతారో. start, especially the ones in the middle order as well as the teams at the bottom. If they don't start making మనలాంటి points, ఫోన్ they will ఛార్జింగ్ not be able పెట్టి to ఆడితే catch up to the race, పోతాయి. వాళ్ళు especially ఎప్పటికప్పుడు because కొత్త now the crusher ఇస్తారన్న is in front టోర్నమెంట్ of టు everybody. టోర్నమెంట్. And the ఆ బ్రాండ్ man starts ఏదైతే off చేస్తారో evening the వాళ్ళకి. entire playland into our half. And Baba. when you look at your screen, ladies and gentlemen, you can see the amount of booyahs Loud these clock teams tower. have acquired for Sorry, themselves. hanger loud. I say some, but 6 booyahs split amongst 3 teams. BRE, of course, holding the record, so if we ever get into a tiebreaker situation, they will have the innate advantage. But most Free AG వాళ్ళు Santos side కి Fire వెళ్ళిపోయారు. matches, we didn't ఏది? have to go down that path because it is separated by eliminations. So those gunpowder are going to be very, very PDX important. paradox, These paradox. early, South Africa early team. skirmishes already. The players అదే getting ఇందాక hyped up. దండం DRS, పెట్టుకుంటున్నారు a కదా team that wants to get out from the DRS bottom, starting off first right. The real ఫస్ట్ soldiers. ఎలిమినేషన్స్ వీళ్ళు They తీసారు. look decent. I really like how they played. We were talking about them was yesterday start when we were చేశారు sitting అప్పుడే. backstage and looking at their games. They start off well. They have their one-off Falcons games. కి అప్పుడు starting. Right now on a team that needs to get to the top spot, that is going to be Falcons. Falcon They're ఒక్కడే fighting ఉన్నాడు. on them. Falcon Eliminations లేదు already లేదు రివైవ్ three అయిపోయింది. totaled up. This tells you why they're the champs, why Pina, they're the ba. defending ones right here on EWC. But now challenge coming in from Pina. He's already taken one down. Damage big time. And I think Abax is in big Falcon trouble. revive. Running around the globe. But revive అయిపోయింది. ఆడెలా నవ్వుకున్నాడు చూడండి bro. Bailed out by the mini Uzi in the CQC. There's a full Thank you, spray Mama. down to Thanks Pina, for 4 your points ramen. for Big Evos shout out to you at the and start Ramesh of Gaming. this Thanks for game. your But trophy. Falcon's not out just yet. In Madhav, fact, the thanks whole for team your has been brought trophy, back, so bro. we're back to square one. Vinay, DRS thanks కి for your paradox ramen కి అవుతుంది. bowl. Continues to And rack up Kiran, points thanks by for your picking up tackling. Big Stragglers. shout out This to time you, of Mama. Paradox Thank you. Gaming. Thanks a lot, Even guys. Windy himself Yours catching money, thanks. Alu out in the Ba. open, but again the mini Uzi is the superior weapon. డబుల్ బేర్లు ఉంది. What మినీ an యూజీతో individual కొట్టేసాడు. battle being laid down by DRS. Looking very confident వీళ్ళు today. And this is చాలా how they played ఇదిగా their game use number 1 చేస్తారు. అప్పుడే yesterday as well. EVOS And కి I 4 think this is elimination very points. consistent DRS కి performance 3. coming in. టీఆర్ఎస్ నిన్న చాలా బాగా ఆడింది స్టార్టింగ్ లోనే. తర్వాత స్లోగా ఇది అయిపోయినాయి. ఎడ్ల ఎలిమినేషన్స్ అయిపోయినాయి వాళ్ళకి. delivering. Can they deliver to the top 4 is the question. But right now another 1v1 and this time Prateek, he will not be able to take a hit because this time it's Tag going to be versus Team Apex DRS. Gaming, who we spoke about, slowly make a comeback and it's already started off finding Tag, the very first. Shoto, That's gonna Shoto be చాలా Shoto, బాగా but ఆడాడు his trouble నిన్న. is still not done. చూద్దాం Around the ఈ pipes, రోజు. it's going to be Stroex who is trying to Whoa, trouble whoa, him, but whoa. Shoto out in the open, not the best position to be in. Nice, But nice, there nice are backup, nice reinforcements. backup from That Tag. is KD God, the IGL. He has to stand with the team today and he finds the opening. And you had your opinions about these two teams that both started off good. For DRS is they are like the early round wonders. You need to see more consistency, but for TAG they need some time to warm up. And I think it's falling into place for now as AGAL finds himself a basically isolated Axo. So that's their 4th point. Rest for Aurora Gaming out of there. Jun will have to drive along the coastline.
But AGAL, we know when they smell blood, they are going to keep on hunting. So we'll check back in that in just a little bit. TEC taking over the compound, and Jazzy able to launch pad to safety. ఇదే కంట్రీది DP అదే Demons Pride Pakistan. Openings, no eliminations, rather have lost 2 players. Aswab will be finally revived, but KD got on the TEC ఎవరనుకుంటున్నావు బంగ్లాదేశ్ టీం. Titan Esports Club versus Demons Pride. Both these teams are at the bottom. Both of them need points. But in the mix of this, the last player, Jun, gets DP Jazzy. పర్లేదు రివైవ్ అయిపోతాం మాత్రం. For half a second there, TEC going for the chase and almost gave away a 1v2. DRS మీద కి షాట్ ఆల్ వెళ్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ అయిపోయాడు. Actually getting the buys another Right. recovery there. KD got down again. వండర్ఫుల్ అమ్మా నాకు. సూపర్. Getting some magic done here. There is some recovery towards the very end, and అంతేగా. TAG నైస్ 4 continues to kills thrive. వచ్చినాయి. nice. ఈ రోజు దొరికిన దాకా దొరికినట్టు కిల్ పాయింట్స్ దున్నుకోవాలి అండ్ దాంతోపాటు పొజిషన్ పట్టుకోవాలి మెయిన్. Mafia from Total Gaming yesterday. KD God does that for this team, and as ఒక team eliminate slowly అయిపోయిందన్న. but steadily they pick up ఇది pace, and it seems like they are moving in the direction. Arsenal Yesterday కూడా we did open see one of the game where it did find DP eliminations మళ్ళీ around the reveal double digits, అయిపోతుంది. but it's not going to be enough. Rakesh Today they have to rake up a lot of కొట్టుకుపోయినట్టు. points ఫోన్ because the చేయనా? difference at the top చేస్తున్నా four already నాకు, నేను sits at చేస్తున్నా. triple digits. Yeah, gotta keep up నేను to అదే that, ఫోన్ live తీసాను up to that కరెక్ట్గా. name, right? Yeah. If you call yourself KD God, you better rack up some numbers here. Even for Titan Esports Club, they are now currently in 11th place. Last we checked in on them and the overall standing. Thank you so much and everything. guys ఏమనుకుంటున్నారు ఏం జరుగుద్ది? You know, in all What will honesty, happen? in a lobby that TEC పైన already తీసుకుంటుంది. started slower than what we saw yesterday is a good thing, right? My personal ఇండియా prediction టీం is that పేరు teams ట్యాగ్ like TEC BRU, ట్యాగ్ they are going to slow down a little bit. They are already in ఆడుతున్నారు such a బాగా comfortable spot. They're not going to be hunting for ఎలా వెళ్ళాడురా? This is actually a very good opening ఇటు నుంచి అటు for నేను teams ఎప్పుడు at the వెళ్ళలేదురా bottom జీవితం. or ఓ the middle of the ట్యాగ్ pack కేడి to గాడ్ start నాక్ racking డౌన్ up some PDX points. చేతిలో Hands down, that's right. Team This cover should be an వస్తుంది. opportunity that the teams in the middle order should pick up points, and that's what అయిపోతాడు, Paradox ఈడు is అయిపోతాడు. trying ఆ to kill do. point అన్నా Already found an తీసుకుంటాడు opening వీడు. on Team Apex Gaming. Will confirm the point elimination of తీసుకున్నాడు. KD God, but quickly ఎక్కేసారులే. being hit upon. That's Shoto putting down అప్పుడే sneaky revive with his కూడా sneaky approach on his captain. PDX Paradox వాళ్ళు ఇద్దరు still having members around. Tag It's going to Sahil be windy వరకే. now. Enrique out in the open. లోపలికి Shoto wins. ఆడిందే all అలా the వెళ్ళాడు chase. ఇటు నుంచి అటేపుకి And Enrique చెప్పమని. out ఇద్దరు అయిపోయారు fully ఇద్దరు alone, అయిపోయారు వీళ్ళు. snipe not in sight at all. కాదు Paradox getting ఇద్దరా. నైస్ నైస్ And నైస్ this is ట్యాగ్ great టీమ్ for ఆర్ Apex Gaming. ఎలిమినేషన్ 7 points కాదు under the కాదు belt. రాకీ Looks ఫోన్ ఎత్తట్లేదు really అండ్ good at అదేంటి being అటు together, అలా and it's వెళ్ళాడు working పైన out. 7 ఫ్యాక్టరీ eliminations, పైన. as I said. On the other end, Paradox, depending on their 4 ఇటు నుంచి eliminations that they అటేపుకి got, they were దెబ్బకి also ఆస్కర్ ఏదో confident. యూస్ But this చేసి is how the exchange goes when the middle order teams finally find their fights. ప్లీజ్ అన్న They're not ఇంకెవరైతే లైక్ completely చేయదో sure లైక్ about చేయండి అండ్ the మీ top ఫ్రెండ్స్ teams అందరికీ versus కూడా their షేర్ own చేయండి స్ట్రీమ్ teams ని that they're fighting మామా around the ఫ్రీ points ఫైర్ for. వరల్డ్ కప్ When we జరుగుతుంది go down the food చూడటానికి రా chain, అని చెప్పండి it's ఈ going to రోజు eventually Yes. come down to placement points, తెలిసిపోతుంది right? Like ఫైనల్స్ లో ఏ the 8 longer టీంలు it ఆడతాయి takes for teams and to get మిగతా 4 removed from the టీమ్స్ lobby, ఏంటి అనేది the సో harder it is చూద్దాం. to back those BRU placement వాళ్ళు points. BRU టాప్ Finally, we మోస్ట్ see a టీమ్ heavy hitter spring into action. Oh. Raja completely యువర్స్ ran మనీ థ్యాంక్ over యూ సో by మచ్ ఫర్ Jonah అర్జెంటీనా there. అన్న. The valiant Thank dash you from so the much, Aussie yours, doing Sports World most of the Cup. work. EVO's Divine, or EVO's Esports in this case. అన్న ఈవోస్ Not really looking for a BRU fight, right? They lost Yeah. Russia, and that's what EVO's అయ్యా actually జీడీ doing. వాళ్ళు జీడీ వాళ్ళు మన వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. జీడీ టీం అనవసరం జీడీతో ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఫైట్ అలా హైట్ అటువంటి Really పారాడాక్స్ చూడు well పక్కన alone as a sniper. బాగా కొట్టారు ఇద్దరిని లాక్కారు. Sailjar and Shoto putting down Gun Dynasty. We were thinking లే about this మామూలుగా Gun లేదుగా Dynasty. ఫైట్. Gun Dynasty. Shiro trying to run away. Will that be possible? He's already spotted out. Last man standing right behind the glue wall. కేడి నాకే Enough is not తిరస్ KD God. find another. That's going to be 10 total eliminations for Nice, them. GG. And Benel is the last 10 man standing. eliminations for team India. Benel, coincidentally, is also the Ah, star దొరికేస్తారు, of the team దొరికేస్తారు. as ఇన్ని he రోజులు right gallops ఏమన్నా? away. ఈడు Trying దొరుకుతాడు to find some safety GD net వాళ్ళు that first starting Dagaf was used to అవ్వబోతుంది. scout out the journey in front, and for now it is clear. మామూలు కొట్టలేదు 10 ఎలిమినేషన్స్ అప్పుడే. అయ్యో ఫైట్ పారాడాక్స్ కొట్టాడు కేడి గాడ్ని. GD not out just yet, and this was something a Ah, concern that revive you ఇచ్చేసారు. brought up before the మొత్తం show revive started, ఇచ్చేసాడు right? అన్న. That Yeah. Gun Dynasty, Ah. they had a great start. They were really confident, Falcons Oh, but there's a slow DP chance they మీద drop out వెళ్తున్నారు top four Falcons today, వాళ్ళు. and this might just మన వాళ్ళు slowly ఇదే manifest consistency itself. maintain We check చేస్తే back with them in చాలు. just a little bit with Top four Mandara. లోకి Hi, వెళ్ళడం Abraham కష్టం Reddy. కానీ Right in that hut with Liver విన్నర్ watching ప్రైజ్ to the side as well. ఫస్ట్ The rest of the విన్నర్ Falcons ప్రైజ్ surround them. $300 కదా With మొన్న. the Trogon, only good on a Three one. అదే No confirmation 3000 there, as సారీ Falcons take him out. Losing 300K. players. Demons Pride, they need eliminations. They need points. 300K They spoke about dollars. this.
Titan ఒక Esports Club చోట at least ఏం picked up, but పెట్టింది Falcons on the అసలు other hand, they know what కదపని they కూడా want. They want to కదపట్లేదు get to అక్కడే the top స్ప్రే 4. They కొట్టేస్తున్నాడు are right now చూడన్నాడు missing on the top of the అవునవును. charts, and that's the reason they're running right now, and they've already spotted top 16 because he's been laying down glue walls. Srikanth bro. Geroro Thank you so troubled a much, little in the Money bro. meantime, Thank you but so I don't much think for top 16 will 98 have an views. opportunity. On the Argentina. other end, Team Tag Apex the Gaming. Wow. They బా again పారాడాక్స్ ని eliminated ఎలిమినేట్ చేశారు. the entire team out. సౌత్ Talk ఆఫ్రికా about టీం strong ని starts. ఎలిమినేట్ You చేసి check ఇండియన్ in టీం the STC replay here. అదే Demon's Pride. అదే స్నేక్ Caught in the చూడు cross, అన్నారు రెండు rotation స్కైలర్లు by ఒకేసారి Team Falcon. అదే And of course, with the Skylar in the hands of Limit, it was easy pickings. Falcons raking up 10 eliminations, entering the మనం double digit 13 club. 13 ఎలిమినేషన్స్ And ఉన్నాయి. teams Tag remain 13 within losing Aurora eliminations. very early on. సూపర్ Like రాసన్న. what we seen yesterday, హైయెస్ట్ Paradox ఎలిమినేషన్స్ మామా being the recent ఇంటర్నేషనల్ casualty, లాబీలో అంత DRS అగ్రెసివ్ still గా in ఆడి the lobby, but with only one survivor left. Rimnam Village completely taken over by the Falcons as సేమ్ they make the పొజిషన్ కూడా necessary. మంచిగా We can తీసుకొచ్చుకుంటే expect a bit of చాలు a rotation చాలు, afterwards. 'cause the position Hashtag main, moves to the eastern TAG side of the in the map. chat guys team Hashtag Eastern TAG, Community Apex, Southern, and Apex the reason Gaming. we end up seeing teams here, but Indian Falcons team. now have Thank you so another much, drop Money in bro. front of them. నెక్స్ట్ The Love వన్ you, ones bro. గ్రూప్ లో who రెండు they ఇండియన్ are టీమ్స్ sharing ఉన్నాయి the ఒకటి old టోటల్ rankings గేమింగ్ with. That's going to be రెండోది Love in front of SATUL. them. ఓకే DRS The కూడా last one eliminated. who is in the deep waters will also be DRS, found Nepal team and eliminated. fished out. And with that, Nepal DRS team Loud. is eliminated. right now with a bolt maker Loud. being called. The fight Loud, breaks out loud, between loud, loud, Falcons loud. as Loud well versus as Falcons. Loud. Loud Snickers, they won this fight. They want to get back and make sure they stabilize Pena the position. spot as we said. చేసాడు. SCA Penaకి versus పగలగొట్టేస్తున్నారు. Brazil. They want to అద్దిరా. go. It's not happening. It's a quick exchange. But నిన్న BCT, మనోళ్ళని ఎంత he టార్గెట్ manages చేశాడో to Pena. confirm on Pena. That's a very crucial Tag opening only. to taking out the CQC player. He also spotted the rotation. Revive of అయిపోయింది, Guaksha, revive so అయిపోయింది. Limit is not going to let it out of sight. అది He identifies Limit, the best stab. Perfectly done, and BCP back up on his feet. Loud Snickers outdoing Falcons. Keroro on the run with the నీకు అర్థమైందా? BCP ఫాల్కాన్స్ వీళ్ళకి అడ్డొస్తారు on మొన్న. the track. ఫాల్కాన్స్ వీళ్ళ పాయింట్స్ ఇది వస్తుంది. వీళ్ళ టేబుల్లో దగ్గరలో ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎక్కువ కొట్టారంటే లౌడ్ గా దెబ్బ అవుద్ది. కొడతారు, టార్గెట్ కొడతారు, వదలరు. అదే అదే ఫిఫ్త్ లో ఉన్నారు. ఫాల్కాన్ సిక్స్త్ లో ఉంది. ఏజీ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆడుకుంటారు. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. కార్తిక్ హలో, థ్యాంక్ యూ బ్రో. సేమ్ ఇలాగే ఈ పీడిఎక్స్ వాళ్ళకి డిఆర్ఎస్ వాళ్ళకి దెబ్బ పడతా ఉంటే మన వాళ్ళు టాప్ 6 లో చేస్తారేమో. ఎందుకన్నా అలా? 7 అన్న రావచ్చు. Same as BRU, right? ఏంటన్నా? All these Request teams have been custom chilling అన్న a bit. We say that they Hashtag have to take tag it slow, అన్న, but then when you hashtag look at the tag. eliminations, AGL actually has 7 Thank you, eliminations Mama. off Thanks for your screen. Team first Apex step. Gaming. It's just అండ్ not Yeah. మామ మీ enough దగ్గర ఎవరి stragglers. దగ్గర అయితే We're జ్యూవెల్స్ catching ఉన్నాయో teams in ఫ్రీగా rotation. యూట్యూబ్ బాబాయ్ Both 50 of these జ్యూవెల్స్ teams ఇచ్చాడు, were able to కొంతమందికి 1000 get జ్యూవెల్స్ those అయితే revives ఇచ్చాడు. in, and this is why ప్లీజ్ we ట్రై are టు still సెండ్ ఈ we మంత్ still ఎండ్ have కల్లా అవి 9 ఎక్స్పైర్ full అయిపోతాయంట. squads. సో మీ Almost దగ్గర 9 full squads. ఉంచుకుంటే Let's BRU grab వాళ్ళ దగ్గరకు teams వచ్చారు. by పనికరా. ఓ AGL, BRU BRU. టీం వచ్చింది. బిఆర్యూ పక్కన ఏజీ. ఏజీ ఉంది, ఓ పక్కన బిఆర్యూ ఉంది. బిఆర్యూ మన వాళ్ళని వదిలేసి ఏజీ సైడ్కి వెళ్ళిపోతే బాగుంది. అండ్ 10 జ్యూవెల్స్ కంటే ఎక్కువ పంపిస్తే మీ పేరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది మామ. రమేష్ బ్రో ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో, మాధవ్ మాధవ్ Quick run with the బ్రో boost in ఎలా the vehicle they కనిపిస్తుందో. took, లౌడ్ and they వర్సెస్ take the compound right next to DP. the Mandeep, Spike. hello. 3 players, Jazzy, Aswab and Madara. They have to figure DP, an approach DP. because Loud have been looking louder Demon's than Pride, ever here Pakistan. on day 2 for the top 4 spots. పాకిస్తాన్ టీం Absolutely. Yes, Loud Demon's profile. It Pride. seems like Demon's Pride are thinking about standing their ground, but there could be intervention from Evos who are right behind them. ఇలా Silently వెళ్తే watching లౌడ్ this కి go down. We ఏజీ see the నుంచి UAVs being కొడద్దు sent out. పడద్దు గట్టిగా. I think Loud Snickers are doing the good చేస్తే move. This is deep in a very తీసేయాలి. classic pincer, right? You surround the compound and suddenly వీళ్ళు ఏంటి whoever is ఏదో in those చేస్తున్నారు. buildings becomes the one that is trapped. సంథింగ్ ఫిషీ. DP are starting to feel that pressure. Yeah, today సంథింగ్ I think ఫిషీ Gun అంటే Dynasty, ఎక్కడ while వచ్చిందో they జోన్ did నెక్స్ట్ not ది feel నాకు any of అర్థం it కావట్లేదు. అందరూ yesterday, ఫ్యాక్టరీ it దగ్గరికి is వచ్చి about కూర్చుంటున్నారు అన్ని qualifications. టీమ్స్. It's about అదే ఇంకా making ఫ్యాక్టరీ it, దగ్గర about వచ్చేసాం. making it a fight. అబ్బా 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 ఫాల్కాన్స్ పగిలింది. కొట్టు కొట్టు. On top of the silo, start putting players down, doing the damage, and Evo's helping ఇది out బంగ్లాదేశ్ over టీం there. టీఈసీ. Unfortunate, one of the eliminations was stolen away, but they still have the eyes ఓ on the కిల్ ఎవడో Falcons. లేపేసాడు. The verticality has changed. Falcons are on the ground, whereas Titan Esports Club are on the roof right now. Yesterday we got very generous circles, but I think today things are going to only get worse. అది Look at the final I circle. mean, the circle's right out in the open, right? It's like, if you are not good, if you are not comfortable with these CQCs out in the open, if you are slow in the decision making, Thank you, Mama. that's Thanks gonna for be a your difference jewels maker. and I 5K think it's watching. very Come on, good let's time do to 5K put likes. our teams to the Try చేద్దాం test. మామ. Who And can tag team survive ఇంకా a బతుక circle ఉంది. as brutal as this? yes, 13 touch and eliminations. eliminations. పర్లే పర్లే పొజిషన్
చూసుకోవాలి. పొజిషన్ పాయింట్స్ మంచిగా హోల్డ్ చేసుకుంటే ఎండింగ్ లో చాలు. ఆటోమేటిక్గా కిల్స్ వస్తాయి. చూద్దాం. ఓకే, ఏజీతో ఫైట్, ఏజీతో ఫైట్. పర్మనెంట్ కవర్ లేదు. స్నైపర్ డ్యూ కింద నుంచి 2 షాట్లు కనెక్ట్ చేశాడు. వోల్వెన్ నేడు పట్టేస్తాడా? పర్లా స్కిల్ Gaming flash freeze. ఇప్పుడు వేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. నైస్ coming in from Team Apex Gaming trying to షోటో ఎంట్రేడు. Shoto in the forefront using the dash, wants to find an opening, but AGAL are not giving space. And they took out the UAV as well. వాళ్ళు చూడు సైఫై బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాడు. A tip of the spear. లేదు పక్కన సాహిల్ ఉన్నాడు. ఫ్లాంక్ చేస్తున్నాడు. దొరికేసాడు, కిందోడు దొరికాడు. Almost Ah. getting into the చూసేస్తాడు made a అనుకుంటాను. world of difference here, but it does put AJL in a dangerous spot. సైఫాన్ తీయాలి. Break this fight wide open. TAG down one, second one on the ground. KD gone now. We'll have to dig deep and find something. But AJL will be the one that prevails. 8th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయ్యారయ్యా. And 4 holding versus position 4. played out by ఈ పొజిషన్ లో ఏజీ మీదకి అటాక్ even though they were at a కొంచెం disadvantage at చూసుకోవాల్సింది. the edge of that peak, they were ఒక్క still నాక్ అంతే. holding it off. ఈ డిపి వాళ్ళు లేకపోతే ఏజీ వాళ్ళ మీదకి లౌడ్ కూడా అటాక్ చేద్దును. లౌడ్ కూడా వద్దును. ఈ డిపి వల్ల ఇది అబ్బా వీళ్ళకి ముందు గొయ్యి వెనకాల నుయ్యి లెక్క ఉంది. ఆ టైప్ లౌడ్, ఈ టైప్ ఈవోస్. And EVOs are also being troubled by Loud, and now even Demon Sprite Lab already getting closer. He's already found an opening on a swap. Jazzy, he's also down. Trouble now for Demon Sprite. Last man standing at the net from Team Falcons back to lobby. strikes that Demon Sprite. Demon Sprite కూడా పోయింది. Team Falcons also dispatched by BRU. గేమ్ and లో now ఎఫ్ఎఫ్ ఇన్స్టాల్ చేసా అన్న, ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. Namers did ల్యాప్టాప్ get తెలీదు caught బ్రో. early on, but it should be అన్న అందరూ కూడా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి. And is he sharp enough to cut బాధగా through the ranks అనిపిస్తుందన్న. of the Goliaths in కొడతారులే మంచి టచ్ లోనే ఉన్నారులే, మంచి టచ్ లోనే ఉన్నారు. నో ప్రాబ్లం. ఫాల్కాన్ చూడు 16 కిల్స్ కొట్టేశారు వాళ్ళు. మనోళ్ళు ఓపెన్ లో ఫైట్ తీసుకొని బ్లూ వాల్ అన్ని అవగొట్టుకుంటారు. మిగతా టీం చూసారా, ఎక్స్పీరియన్స్ టీం ఒకటి ఓపెన్ లో లేదు. అన్ని ఏదో ఒక వాల్ లో, ఏదో ఒక టెరెన్ కవర్, ఏదో ఒకటి. డిఆర్యూ ఓపెన్ లోకి వచ్చారు. All the top 4 DRU teams versus this is Loud. Buriram, AGA, EVOS and Loud. It's only Titan Esports Club all the way AG at the bottom. AG వాళ్ళు వెనకనే చేస్తారు. థర్డ్ పార్టీ. So a lot Last of and points final given zone, as 5 well for teams. Team ఇటు Falcons. చూసారు, ఈడు అయిపోయాడు. టీ షోడ్ అవుట్ అయిపోయాడు. టీసీ Quickly taken down by Cypher, and we come down to the last 4 teams, and all డిఆర్యూ of them వర్సెస్ are లౌడ్. the top ఓ 4. నేడు పట్టేశాడు వసానా. to the face, but వసానా ఈడు వరల్డ్ బెస్ట్ రషర్. వసానా గేమ్ ప్లే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ముందు ముగ్గురు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. డాష్ ఒకరిని down లేదు చేశాడు. లేదు టీమ్ వైప్ అవుట్ ఇన్ సెకండ్స్. ఎవరు లౌడ్ కొట్టింది. లౌడ్ కొట్టింది. నైస్. AGL, they are in AGL versus Loud. మనల్ని ఎలిమినేట్ చేసిన టీం వర్సెస్ చాలా పేషెన్స్ తో ఆడే టీం. He's not been able to do, but finally that strike coming in from Dew and EVOS AGL EVOS eliminated. వన్ ప్లేయర్ స్టాండింగ్ లౌడ్ నుంచి ఏం చేయగలడో చూద్దాం. Cypher has already spotted him, wants to bat whack తో him out of the కొడుతున్నాడు. mix. He's trying to isolate Check this. mama. Ba. Eventually it'll still be AGL. They have the Nice, numbers GG and they bye, get their very GG first bye. booyah. సైఫర్ గాడు in the group stage. AGL first booyah. And guys, ఇంకా ఎవరికి లైక్ చేయలేదు, please don't forget to like the stream and subscribe to the channel. We saw the And మీ దగ్గర ఫ్రీ జోల్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా సెండ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. చలో మనోళ్ళు చాలా బాగా ట్రై చేశారు. Yes, and like 15 eliminations. I'm all they will break you instead. come on guys, like share subscribe అన్న. How to send jewels. మన షార్ట్ స్ట్రీమ్ కి వెళ్ళండి, సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి. అక్కడ మీకు గిఫ్ట్స్ అండ్ పైన చూపిస్తుంది. Yeah, I think there was an opportunity where Loud, if they had a chance to recover themselves after the Gaming fight, కి being laptop at the edge suggest of the చేస్తాను zone, బ్రో. it could have been their చాలా booyah ఉంటాయి as అన్న, well. నేను They've చెప్తా. already pulled so many. మురళీధర్ థ్యాంక్ యూ సో Yesterday మచ్ it could have ఫర్ been క్రికెట్ an added క్రికెట్ third బ్రో today. థ్యాంక్ యూ సో Yep. మచ్ But అన్న. ఇంకెవరైతే AGL's చూస్తలేదో ఒక్కసారి అందరూ position, కూడా we spoke about it, even in a position లైక్ where షేర్ they had to సబ్స్క్రైబ్ climb up చేయండి. the షేర్ ladder. చేయండి అన్న మీ Team ఫ్రెండ్స్ కి. Gaming, if that లైక్ did చేయని not వాళ్ళు work out, చేయండి, we would have seen సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు AGL చేయండి very అన్న. early on, but they held their own, they held their front there, and it worked out, and now they've gotten their very first booyah here on day 2, especially being at the top 4 hurts the middle order. Yeah, but there are definitely flowers that need to be given to some of the డ్యూయల్స్ ఎలా the పంపడం teams అంట. ఆ that కింద చాట్ బాక్స్ ఉంది కదా, దాని పక్కనే ఉంటుంది అన్న బాక్స్, గిఫ్ట్ బాక్స్. దాని ద్వారా పంపొచ్చు. అక్కడ ఫ్రీగా వస్తే ఫ్రీగా చూసి పంపండి అన్న, మీకు డ్యూయల్స్ వస్తాయి. Let's listen in to what AJ రవీంద్రనాథ్, was thank you, talking about Mango, bro, leading thank up you so to much. that booyah.
మామూలుగా లేదు. మామూలుగా ఇదేరా అవ్వలేదుగా మ్యాచ్‌లు. ఎగ్జాక్ట్ ఇదే. ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ చేసుకుంటే ఎళ్లి ప్రతిదే అయిపోయినట్టే. ప్రతిదానికి ఓ సెపరేట్ షీట్ తీసుకో ఓ సెగ్మెంట్‌కి. 2 మినిట్స్, 3 మినిట్స్ ఉండాలి ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ అయిపోద్ది. అంబులసి. Again, Thank another you bro, Manu performance for Rocky. KJL that I think నా shook స్క్రిప్ట్ తీసి the opener of పేజ్‌లో day, ప్రతి day 2. కాంబినేషన్ ఫైనల్స్ కాదు ఇది. Say, ఫైనల్స్ this కాదు. our గ్రూప్ గంట 2 రౌండ్ గంటలు లేదంటే రౌండ్ ఓవర్ నైట్ our వదిలే. secondary నేను అన్ని scenario. ప్రిపేర్ డే అవుతాను. 1 This డే trend 2 ఇది. continues. Yeah. గ్రూప్ Then స్టేజ్. అన్ని might as well బట్టలు let them go చింపుకుంటా through. ఓవర్ నైట్. Let them go through. నువ్వు And we కాంపిటీషన్ have ని some of రెడీ పెట్టుకో. the Group పొద్దున్న stage teams ఇది. who are chasing for the Group group A round ఇది. grand finals play tomorrow. An extra 10 games, but I guess without these చలో heavy లెట్స్ hitters గో. being a big threat, it makes the chances slightly better. It makes థాంక్ యూ the మామ. chances థాంక్స్ Tag ఫర్ సెండింగ్ TAG, జూల్స్. Team Apex Gaming. stage, but as you looked at the performance right What now, about Total all Gaming? the dwellers, the last వాళ్ళ two who were ప్రతి there, even ఒక్కరికి Next. కూడా Sports Club కోచ్ and Demons ఉంటున్నాడు అన్న. Strike, they ప్రతి try to ఒక్కరు make డైరీ it మెయింటైన్ towards Ah. top six ప్రతి teams, ఒక్కరు meaning they're రొటేషనల్. acquiring placement points, అవునవును. they're getting eliminations, and they're trying to get themselves out of that elimination threat, meaning the middle order. మనది now it's ఈ completely 6 మ్యాచెస్ dicey, so అయిన you తర్వాత don't ట్యాగ్ know who's ఉంది gonna get దీంట్లో. eliminated. మామ So వాళ్ళు ఓకే మ్యాప్ ఫిఫ్త్ ఇది ప్లేస్ లో ఏదైనా ఉన్నారు. right మాట్లాడుకుంటారు towards the తెలుసా? top four, or you don't know if you're going to get ఇది eliminated or ఓన్లీ not. కరెంట్ Yeah, there's always ఇది. that ఈ same మ్యాచ్ goal, ఇది. I పాయింట్లు believe, తేడా for లేదు. any, థర్డ్ కి you know, ఫిఫ్త్ కి Freefire అవును, 4 16 పాయింట్లు. పాయింట్స్ వచ్చినాయి మనకి. ఫోర్త్ కి ఫిఫ్త్ కి top 1 spot పాయింట్ and తేడా. qualify. I బానే at ఆడారు the మనోళ్ళు. bare minimum, ఆ, ఇలాగే make it out మెయింటైన్ alive to the చేసుకుంటూ next వెళ్తే stage. టాప్ 6 And so if you ఉంటారు. can't aim for Easy top గా. 4, aim for top 10. But I'm not sure if it's going to be as easy as it టాప్ sounds 6 or కష్టం. as టాప్ easy 7 as we ఉండాలి. make టాప్ it 6 కి sound. Because look at పైన Ghana 4 and టీమ్స్ C.P.U. టాప్ 6 లో They're able to ఉన్నాయి. get 2 points in this game. That tells you day 1 and వాళ్ళు day 2 డిఫరెంట్ can be బ్యాటిల్ మేము completely ఆడట్లేదు drastically సార్. different. It ఫోర్ cannot ఆడుతున్నాం replicate సార్. పోరాడుతున్నాం బ్యాటిల్ అన్నట్టు. That's why even AGA, to get their very first శతక్ booyah, కొట్టేసుకుంటున్నారు. not వాళ్ళే like ఉన్నారు that. టాప్ లో చూడు. లాస్ట్ లో Teams are slowly లాస్ట్ లో ఎవడైతే strategically planning దాచుకుంటున్నాడో their championship. వాడు Gold ఇంకా medal, ఆడు their రూల్ trophy, చేస్తున్నాడు అన్న. their key అవును. put on the shield. Yeah, most Wow. impressively is how Excellent. this group was a Saif. group of teams that Saifa. basically they enter the boxing ring and they just start swinging, right? They're just Yeah. spilling, వీళ్ళు తీసుకునే filling their యాంగిల్స్ arms, they're trying to get some మొత్తం చాలా haymakers in. డిఫరెంట్ అసలు. And then maybe after నేను the next చెప్తున్నాను round వీళ్ళని of కానీ just, మన వాళ్ళు తీసుంటే ట్యాగ్ mindless మనకు వద్దును. brawling, they decided, Opportunity. okay, that kind of hurt a ఆపర్చునిటీ little bit. We వచ్చేది gotta slow AGA down. లో And the teams తీసుంటే that actually ఏజీ made it వాళ్ళని work మనం are తీసుంటే the front runners, AJL. Very చాలా patient. మంచి రొటేషన్. BRU, అండ్ ఆ very వచ్చిన patient. ఆల్ గ్లోబల్ వాళ్ళని తీసుంటే Patient ఆ, and ఏ patience టీమ్స్ paid ఎలా off. ఎలా ఆడతాయి Completely. ఏ teams The ఎలా top 4 rotate teams చేస్తున్నాయి, surviving till the very మనం last ఏ and also rotation being Thank the you. last four teams surviving మనకి teams. ఎదురుపడతాయి. That patience, And that zone అదేగా. winning ఎక్కడ game వచ్చినప్పుడు ఆ of teams ఎక్కడ actually playing as దిగుతున్నాయి survivors and అనేది knowing that నోట్ there is చేసుకొని not at అండ్ stake to go నేను on చూడడం this వాళ్ళకి fight. ఏంటంటే Something that we were talking about. అదే If they ఒకసారి match their మైక్ performance ఆపుతావా today, నేను and చెప్తా. if Falcons rise up the ranks, అది they అది might ఆపు. get pushed. నేను చూడడం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ దీంట్లో గ్రూప్ 12 టీమ్స్ లోంచి కూడా 4 డైరెక్ట్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. దీంట్లోంచి లాస్ట్ 2 ఉంటాయి కదా 11th 12th ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఎలిమినేట్ అవుతాయి ఈ 12 మ్యాచెస్ స్టాండింగ్స్లోని. మిగిలిన 6 టీమ్స్ కూడాను నెక్స్ట్ ఇంకొక సర్వైవల్ రౌండ్ ఉంటుంది. సర్వైవల్ స్టేజ్. ఎస్ సర్వైవల్ స్టేజ్ ఉంటుంది, దాంట్లోకి వెళ్తాయి అనమాట. ఈ గ్రూప్లోని 6 టీమ్స్, నెక్స్ట్ ఇంకో గ్రూప్ ఉంది దాంట్లోంచి 6 టీమ్స్ కలిపి సర్వైవల్ స్టేజ్లోని పార్టిసిపేట్ చేస్తే దాంట్లోంచి టాప్ 4 ఫైనల్కి వెళ్తాయి. అప్పుడు 12 టీమ్స్ ఫైనల్లో అయితే మాత్రం మామ మన ఛాంపియన్ తెలుగు రష్ ఉంటుంది. కమ్యూనిటీ కప్ది కూడా ఇది పెట్టుకుందాం. ఇదే ఫార్మాట్ పెట్టుకుందాం లేదంటే ఛాంపియన్ డిఫరెంటా? ఛాంపియన్ రష్ ఉంటుంది అది ఏయన్నా మనం తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ లో కూడా ఇదే ఫార్మాట్ పెట్టనా? పెట్టచ్చు. కాకపోతే చాలా ఎక్కువ రోజులు అయిపోద్ది. అవును ఫైనల్స్ 4 డేస్ పడుతుంది ఫైనల్స్కి వస్తులోకి. 4 డేస్ అంటే మనం ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ పూల్ పెట్టుకొని చేయొచ్చు. ఎక్స్ట్రా చేయొచ్చు, ప్రైస్ కొంచెం పూల్ పెద్దగా పెట్టి చేయొచ్చు. ఇంతే కాంప్లికేటెడ్ చేయొచ్చు. అవును కాకపోతే నాకు ఎందుకో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. కాకపోతే లాస్ట్ లో చాంపియన్ రష్ పెట్టాలంటావు అన్న. ఛాంపియన్ రష్ అన్నది పెట్టొచ్చు కొంతమంది, లేదంటే మనం పాయింట్స్ బట్టి చూసుకోవచ్చు. ఛాంపియన్ రష్ చూద్దాం. అంటే లైక్ ఛాంపియన్ రష్ అనుకో ఇప్పుడు హ్మ్. 80 పాయింట్స్ మొన్న జరిగింది. మొన్న ఒక టోర్నమెంట్ జరిగింది. 80 పాయింట్స్ మా వాళ్ళు 3 మ్యాచెస్‌కి కొట్టేశారు. తర్వాత 2 మ్యాచ్‌లు వరుసగా అయిపోయారు. పట్టుకుని 2 సార్లు అయిపోయారు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ ఇంకొకళ్ళు కొట్టేశారు బూయ. పోయింది మా ఛాంపియన్ రష్. ఆ టైప్‌లో ఉంటది. అంటే లైక్ పాయింట్స్ చేయడమే కాదు, దాంతో పాటు బూయా కొట్టాలి మెయిన్. కొంతమంది ఏంటంటే బూయాలు కొట్టరు. నిన్న చూడు కొన్ని టీమ్స్ బూయాలు కొట్టకుండానే టాప్ 3లో ఉన్నాయి. టాప్ 3 అసలు ఎంత ఆ! అగ్రెసివ్‌గా బూయాలు ఆడారో కొట్టగానే మామూలుగా బూయాలు అగ్రెసివ్ కొట్టకుండానే ఆడలేదు. టాప్ 3లో ఉన్నాయి. ఫన్నీ కిల్ థాంక్ యూ మామ. పాయింట్స్, థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ 10 పొజిషన్ డ్యూస్. పాయింట్స్. బిగ్ షౌట్ టు యూ. ఆ! కిల్ పాయింట్స్ హ్మ్. కొట్టారన్న. పొజిషన్ పాయింట్స్ వదిలేసుకుంటున్నారు. ఏం ఆ! జరుగుతుందో తెలుసా అన్న ఇక్కడ? మన కిల్ పాయింట్స్ లేవనుకో, లాస్ట్‌లో కిల్ పాయింట్స్ వస్తాయని ఎదురు చూస్తా ఎళ్ళామనుకో, మిగతా టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఏజీ బేసిక్ ఇండోనేషియా కిల్ అన్న. పాయింట్స్ అన్నీ పోగేసుకొని వచ్చేస్తున్నాయి. ఆళ్ళ అవును. దగ్గర 5, 10 కిల్ పాయింట్స్ ఉంటున్నాయి ఒక్కొక్కడి దగ్గర. మాక్సిమం బూయ కొడితే ఎన్ని పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తాయి? 13ఆ? ఆ! ఏన్నా? 12 పాయింట్స్. 12 పాయింట్స్. ఆ! 12 పాయింట్స్. అదే ఆళ్ళు 12 కిల్స్ కొట్టేసి, ఓ థర్డ్ పొజిషనో, సెకండ్ పొజిషనో పట్టుకుంటున్నారు.
ఏది ఎక్కువ అవును. అగ్రెసివ్‌గా ఆడి. ఆళ్ళకి చాలా ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటున్నాయి. నాకసలా మతిలిపోయినాయి. ఓహ్! సెకండ్ మ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ Can అయిపోయింది. లెట్స్ only గో. get more and more lovely with these actions as we quickly drop into map number 2. And this time we're going to change it up a little bit. We did mention earlier on that the map rotation will be Sorry, slightly Thai, different Indonesia today. Thailand. And AJL have started off strong with 7 years Booyahs. తర్వాత So let's గ్లోబల్ see if కి they can keep వెళ్ళారు that train అని going. మన It ఇండియన్ is టీమ్స్ Solana చాలా that టఫ్ we ఫైట్ dropped down to. గట్టిగా కొడుతున్నాయి. And another టీమ్స్ opportunity for the ఎగరేస్తున్నాయి. teams in the middle order as well as at the bottom. Oh, And you can we'll already reach see 80 a points quick next match swap వాళ్ళు పోగొడతారు. because of how Titan Esports Club played. And we mentioned this. They need Right. placement points. నేను They అర్జెంటీనా instantly విన్ got అయింది. it. And now, And now they're Final in గా a great అర్జెంటీనా spot. వెళ్తుంది. ఎలిమినేషన్స్. Yeah, we cool. We complete each Saifa other's చూడు, sentences. But Saifa. I will say that అప్పుడే ఫైట్ we అయిపోతుంది. sort of like set up చూడు, yesterday. BRU team It's slowly coming true, right? We talk about Demon's CP.U Pride Hostel beginning match. to come Ah. up. Again, taking a fight. Paradox, early on. Demon's It's Pride. Aswap. They get wiped out first. Enrique, you see here, he has great survival instinct from game 1, but top 16 to hunt him down. Aswap instantly brought back. TEC now joins the enter fight. అయిపోయింది. That is a team that we've been Ah, watching out bah. for at the start of day 2. Najat ఈ in the మూడు fray of టీంలు things now. కొట్టుకుని Also చచ్చిపోతే చాలు coming మనకి. in and Blaze మన slicing through వాళ్ళకి the ఇది. ranks of Demon's Pride. oh no, Swab in the mid-air has been spotted by Gun Dynasty and he will be taken Paradox down. eliminated. Demon's Pride are losing Paradox. players once again. Paradox get eliminated in the mix of this. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడే పోయారు. Gun Dynasty, enjoy will పండగ. also suffer another loss right at the start. TC of వాళ్ళు our kills game కొట్టారయ్యా. 8, match 8. సౌత్ Talk about ఆఫ్రికా వాళ్ళు kicking them while పాపం they're down and they are out. Paradox, a very unfortunate early exit, completely swarmed by multiple teams in the earlier stage. Whether it's desperation or a change of pace for some of the bottom dwellers, it has been working out in favor of teams. Thank you, Mama. Thanks for your trophy. Big shout out to Apex you. Gaming. ఏమో ఏజీ వాళ్ళు ఏమన్నా హ్యాపీగా వస్తారేమో చూడు. GD able to pick off a couple of stragglers on ఛాంపియన్ their own, రష్ అంటే but అన్న it does come at a cost. A ఫస్ట్ cost of 80 teams పాయింట్స్ who are ఎవరైతే just చేస్తారో half a second వాళ్ళకి slower to ఛాంపియన్ రష్ respond. యాక్టివ్ అవుద్ది అనమాట ఆ టీం ఎక్కడ దిగారు? ఇండియన్ టీం ఎక్కడ దిగింది? టీమ్ ఎఫెక్ట్స్. అదే చూడాలి. ఆ టీం ఏంటంటే ఛాంపియన్ రష్ లో ఆ టీం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కానీ ఆ తర్వాత మ్యాచ్లు బూయా కొడతాయి. వాళ్ళ ఛాంపియన్స్. అది కాకుండా తర్వాత ఇంకొక లెవెల్ అన్నా దాటేసి స్టార్టింగ్ ఫైట్ లన్నీ అక్కడే జరుగుతాయి. ఓకే, నేను చెప్తాను మనకి ఇదిగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఛాంపియన్ రష్ అంటే టీంలోని ఈ టేబుల్లోని 12 టీమ్స్ లోని ఎవరైతే ఫస్ట్ 80 పాయింట్స్ అవుతుందో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివ్ అవుద్ది. తర్వాత మ్యాచ్ కానీ వాళ్ళు బూయా కొట్టేశారు అనుకో వాళ్ళు ఛాంపియన్స్. ఇంకా 3 మ్యాచ్లు కొట్టి 3 మ్యాచ్ల్లో 80 పాయింట్స్ కొట్టేసి 4th మ్యాచ్ బూయా కొట్టేస్తే వాళ్ళే ఛాంపియన్స్. లేదు వాళ్ళు అలా కంటిన్యూ అయ్యి వాళ్ళు బూయా కొట్టకుండా ఉండి వేరే వాళ్ళు ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివ్ అయ్యి వాళ్ళు బూయా కొట్టేస్తే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఛాంపియన్షిప్. అదనమాట. 80 నాట్ 90. 80 దీంట్లో 90 పెట్టాడా? మామూలుగా అయితే 80. He'll be confirmed. It's up to Barros and Dew, who's in 90కి చేంజ్ చేశారా? నేను చూడలే. ఓకే, మై బ్యాడ్ 90కి చేంజ్ చేశారా? నేను చూడలే. మామూలుగా అయితే 80 మ్యాక్స్ మన వాళ్ళందరూ 80 యూజ్ చేస్తున్నారు. 90కి చేంజ్ చేశారని తెలీదు. ఇప్పుడు కూడా EWC కూడా 90యా? కాదు, EWC లోని ఛాంపియన్ రష్ కి ఎన్ని పాయింట్స్? 90యా 80 పెట్టాడా? Technically, only have 5 games to play because 90 they didn't really get anything done. So the catch-up game, మ్యాచ్ ఉంటాడు. there's a lot more మామూలుగా అయితే 80 పెట్టేవారు. 80 పాయింట్స్ 90 నాకు తెలియదు సార్. 90 చేశారు. 90 ఒక 2000 కావాలి కొంచెం హెల్ప్ చేయన్నా. నవీన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జ్యువెల్స్ బ్రో. 50 జ్యువెల్స్. టీమ్ కి 7th టీమ్ కి 50 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అంట. Loud are playing, I think, a brilliant game so far. Top 6 లో ఉన్న teams they are playing different game. Bottom 6 లో ఉన్న teams they are playing ఒక different they game. make it to the final as well. చూద్దాం మరి. Bottom మనోళ్ళకి చాలా రిస్క్ ఎక్కువ. And I think that's what Loud want to do. And if that's a majority of all the Brazilian teams who made it here to EWC, మనోళ్ళు all going to the final. ఇది మేము ఏంటి మనకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్న ఫైట్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి. కొట్టి ఫైట్లు
వీళ్ళు There's a lot of కానీ pressure also, అనవసరమైన because when we ఫైట్లు look at- తీసి నీకు ఎర్లీ తెలు- ఎలిమినేషన్స్ నీకు అవ్వకూడదు. తెలుసా? days until now, అక్కడ వీళ్ళు you ఎలిమినేట్ would చేసుకుంటూ expect వెళ్ళారు అనుకో, వాళ్ళ teams పేర్లు from కనిపించవు, ఏ టీంతో Thailand ఫైట్ and చేస్తారు, Brazil తెలుసు స్టార్లు తెలుసు అది కనపడతాయి. తెలుసు qualify to a అది tournament. తెలుసు. They're అంటే expected నేను to రిస్కీ make it ప్లేసుల్లోనే grand అంటే final. ఇలాగా It is- అది it చూడు is ఎందాక quite the ఇద్దరు way to కిందకి show it, ఇద్దరు and పైకి especially పోయారు, for మిడిల్ Loud, చేసి who కొట్టేశారు has మనల్ని. been on the big stage. They've missed out. వాళ్ళు They're not, you know, సైఫా they don't have తిప్పేశాడు, 100% ఇద్దరిని attendance, but స్ప్లిట్ they're చేశారు వాళ్ళు మన వాళ్ళని, a lot of స్ప్లిట్ eyes చేసి are on కొట్టుబడేశారు them. అంతే. Aside from Fuxo, like Loud is the second team that you sort of want to make it to the finals and give a good match, but it has always been so close. అదే అదే Also 1990 want to make that happen, 18 and and that's the 19. reason this challenge happened. నేను Our అది చూడలేదు, troops నేను lock up. చూడలేదు Coming సారీ. in. UA is also down. Confirmations. Aurora are losing players one after another. That's last shot Aurora. for you. He Aurora once అయిపోతుంది. again, he was back in action. Aziel spotted. Axel Aim ఒక్కడ dot puts him పారిపోతే down, and it's పారిపోదు. the Axel. Can he put the అయిపోతాడు. chopping block out of Evos, or will he be found out? Damage done. HP lost. సెవెంత్ పొజిషన్ అయిపోతాడు అయిపోతాడు అనుకుంటున్నాను, అయిపోతున్నాడు అనుకుంటా. It's a boulder, and the direction that he's running away. I don't see a vending machine to help. No And then it's where a team team to help out. And Axel will ఆహా, just దాక్కున్నాడు. bite time for the ఓసోలు time కొడుతుంటే. being because ఆ, Evos have a ఈడు distraction. బతికిపోయాడు Yeah, ఇప్పుడు. Demon's Pride bailed Aurora out of that. It was a missed opportunity. Aurora had that bit of a mechanical error, caused them to be in this Hyper spot, King but La again, Hyper Queen Demon's Undo Pride were Telugu also hungry Fighting for some points. 444. They ended up being the Chandu bhai, thank you so intervention much for that 40 rupees Aurora super chat, Anna. desperately needed in times. అవునా, హైపర్ కింగ్ లో హైపర్ This is క్వీన్ what ఉంది, I'm talking తెలుగు about. స్పైడీ You said తెలుగు how లో the ఉంది. bottom teams are now fighting for eliminations. They will go for the top 4 teams are already getting their best. మనోళ్ళు లేరురా, That's the best part right now of this lobby. మనోళ్ళు ఎక్కడ కూర్చున్నారు ఈ Desperation మ్యాప్ is లో? a double-edged sword. Yep. And he has been empowering some of these teams so far. The risk, definitely not as great as the reward. Good ratio there. Even TAG finds himself on the feet. అండ్ Just a quick నేను ఈ reminder, ప్లేయర్స్ at the end of this, ఆడుతుంటే Two teams are gonna స్టిక్ టు have their బేసిక్స్ keys ఎంత fed బాగా into the స్టిక్ అయి crusher. ఉంటున్నారంటే Yeah. బ్రో, Always చూడండి a అసలు side లెఫ్ట్ man. సైడ్ Oh, టాప్ such లెఫ్ట్ great సైడ్ మ్యాప్ accessories. అంతా ఎంత But ఖాళీగా that's the ఉంది, nature, the అంతా brutality of బాటమ్ రైట్ competition. లోనే Let's see where the ఉన్నారు. circle brings us, 'cause సో game one was బాటమ్ brutal. రైట్ ఇటు Game సైడ్ two, little bit మొత్తం more ఇటు సైడ్ tame, but కింద ఉన్నది plenty of మ్యాప్ open లో areas. పాపులేషన్ అంతా Open జోన్ right అట్టే now is లాగబోతుందని going to be a మీనింగ్. fight between Buriram and అన్ని Evos, who teams just got divided. అటే- However, it's only one of the players getting stuck between the lot of Buriram at ట్యాగ్ equal గోల్ range. లేరురా, And I think ఇప్పుడు he'll ఇక్కడ be ఫైట్ found very soon, చేసుకుంటున్నారా? but team finding players are tagged. 4 That's Team ఎలిమినేషన్స్, Apex నైస్ Gaming. జీజీ. So More far, team eliminations ఏదో coming their లేపారు. way. They're climbing up the GG, ranks, GG. making sure if they have an opportunity, but they need a lot more. They need points closer to 30 in total. Maybe a Booyah also needed. if 90, they అదే, want to అదే, play అర్థమైంది, run అర్థమైంది. going towards the top 4. ఓకే ఓకే, పవర్ Fell ఎంబీజీ పవర్. earlier on. The చూద్దాం unintentional చూద్దాం one. చూద్దాం. అండ్ అన్న Gave Aurora అందరూ కూడా time to షేర్ bring the దిస్ whole లైవ్ squad స్ట్రీమ్ back, విత్ right? యువర్ We look at ఫ్రీ the ఫైర్ separation ఫ్రెండ్స్, between ఎవరైతే Falcons ఈ and స్పోర్ట్స్ Aurora. ఇంట్రెస్ట్ It is ఉందో 14 వాళ్ళందరూ కూడా 9 షేర్ points. అయితే చేయండి. మన Made worse by the fact that Aurora didn't really ఇండియన్ get to టీమ్స్ play చూడాలి such bro, games. మనీ next రేపు చెప్తాను bro. ఇది ఫస్ట్ గ్రూప్, దీంట్లో ట్యాగ్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ టీమ్ అయితే ఆడుతుంది. ఇండియన్ టీమ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు 13 కిల్స్ కొట్టారు ఫస్ట్ గేమ్ లో అండ్ 4 కిల్స్ కొట్టారు సెకండ్ గేమ్ లో. సో చూద్దాం, అందరూ వచ్చి చీర్ చేయండి ఇండియన్ టీమ్స్ కి. అండ్ దాంతో పాటు నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SC12 రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ ఆడబోతున్నాయి నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో. సో అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. రా మామ చూడు ఈ స్పోర్ట్స్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి అందరిని ఇన్వైట్ చేయండి. లెట్ us see. అండ్ ఈ టోర్నమెంట్ లో ఎంతో కొంత మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఇండియన్ టీమ్స్ రమ్య వైటి హలో. కంపెనీస్ వస్తాయి. ఫ్రీ ఫైర్ క్రియేటర్స్ ఫ్యూచర్ కావచ్చు, ఈస్పోర్ట్ ప్లేయర్ అరోరా బతికేహారు. స్ట్రీమర్స్ ఫ్యూచర్ కావచ్చు, గేమ్ ఫ్యూచరే కావచ్చు, చాలా అంటే చాలా అసలు మాలు కొట్ల పాపం బాటమ్ 3 టీమ్స్ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయో చూడండి. అదే. ఆల్రెడీ ఎలిమినేటెడ్. They make sure that the fight ends within 15 to 20 seconds so that there's time for them to GRP recuperate if the second team does arrive. And it's something that has defined ఒక్కడొక్కడు బతుకున్నాడు. ఏజీ ఏజీ కూడా చూడు, ఏజీ లౌడ్ థర్డ్ ప్లేస్ కి వచ్చేసింది. ఈవోస్ ఫోర్త్ ప్లేస్. ఫాల్కాన్స్ అప్పడం కొట్టేస్తున్నారు, మన వాళ్ళు కొట్టేసారు ఇందాక. ఫాల్కాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పార్టీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ. ఎట్లా వెంకటేష్ డ్రేకెన్ హలో, థ్యాంక్ యూ బ్రో. అన్న ఇంకా ఎవరైతే షేర్ చేయండి అన్న, ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేస్తే యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఇంకా బోల్డ్ మందికి రికమెండ్ చేస్తారు. ఫ్రీ ఫైర్ స్ట్రీమ్ ట్రెండ్ అవ్వాలి, ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ ట్రెండ్ అవ్వాలి.
Yes. Let us go. షేర్ చేయండి అన్న అందరూ కూడా. He is the sniper. He's మిగతా the one ఏ who finds a బ్యాటిల్ lot of రాయల్ value, కన్నా but Like, మన share, దానికి ఎక్కువ subscribe. watching రావాలి. today's Come on. start in game number 1 was decent, and out of that, Solara right now hasn't found much. And it's a team AJL versus that is also PRU. first time చాలా on the aggressive EWC team stage లో. as well. 2 Finally players versus 4 getting players. what people say they జోన్ deserve ఎంత over దారుణంగా ఫామ్ అయింది their అయ్యా, మన వాళ్ళు counterpart కలిసి back in the వచ్చేలా లేదు. region. మన వాళ్ళు ఇవో సోల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. నేను మినీ మ్యాప్ లో చూసా. వసానా దుర్గాదేవి పూజ హాయ్. ఓ స్నైపర్ తో ఒక దెబ్బ తిన్నాడు. ఏజీ వసానా బాయ్ రే కొల్ల పొడిచేసారా వసానా. ఎస్కేప్ అయ్యాడు బారోస్. You could see how మన వాడి దగ్గర కాయిన్స్ లేవు కానీ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. they used the Steffi, no throwables that could have been dropped by the side of AGAL. Went in for a 4-forward fight, guns all out, and Buriram had the better of it, and AGAL could do nothing of it. Tag, It's just tag, very tag, strategic play coming through, జోన్ కి వెళ్తున్నారు. and this is what makes champions. And you mentioned Buriram, they want their cabinet with an EWC trophy, and this could be one of their opportunities. Yep, it's the final piece of the puzzle. And how poetic it is that the final piece of the puzzle is fitting the key into the plaque. అయ్యో 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 ఎలాగా. A lot of stories being completed. I think ఏమో again, for ఎవడెవడో BRU, ఇచ్చేస్తున్నాడు. the whole world is waiting with bated breath for that to happen. ఇదో Alu తలకే నొప్పి ends up అవుతుంది. stepping on a landmine that should be లౌడోలు మొదలు పెట్టారన్నో. DRS as Guasha finds Pratik. Point number అసలు 7, కంప్లీట్ గా number కిల్ 8 చేయకుండా for the Brazilians. హింస ఇచ్చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు బాబు. They were just అవును. బాబా వాటర్ అన్న వాటర్. అయిపోయింది. power in this case. Trap mentioned DRS it's time escape, for Brazil. ఇంకొకడే. It's time for Loud to get this trophy, and he అన్న is doing it for ఏజీఎల్ the team. ఈవోస్ రెండు వీక్ గా ఉన్నాయి Playing అన్న. together, ఇదే the last man పర్ఫెక్ట్ makes a run, మ్యాచ్ but అవ్వచ్చు how అన్న. far can he run? బూయా కొట్టు అవును. Loud have another challenge. That's going to be Aurora this time. Back and forth. The compound was cleared by Loud. చూడు, They took ముగ్గురు demons ఇటు, right ఒకడు out. అటు. DRS came for a challenge. They were pushed out, and now Aurora. Is the story going to be any different? Loud are going to just get eliminations after eliminations, and highest so far here on Solara. They're sitting at 9. ఏజీఎల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు పక్కన. Property ఏ value of చూడండి that చూడటమోను. keep on increasing with కొట్టు నా గుడుగులు ఇందాక రివెంజ్ అత్తిరా చిన్న అత్తిరా రివెంజ్. ఇందాక ఎలిమినేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారా. నైస్ 8 teams remaining. జీజీ. Falcons still healthy. Double. Sharu getting chased down. It's Gun Dynasty. Not really having the అరే యార్ time at peak. ఫాల్కాన్స్ ఇంకా అవ్వలేదు వీళ్ళు. Point for his team. వీళ్ళు బతికేస్తున్నారు. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ. లౌడోలు చెక్కేశారు. అరోరా గేమింగ్ ని కొట్టేశారు. This real రెండు estate, as పాయింట్లు already అంటారా. mentioned, ఇదే కథనం కూడా కథనం ఎలాంటి వీళ్ళు. వీళ్ళ హౌస్ లో ఇక్కడే కొట్టి దొబ్బారు మొత్తం. cemented it, and is M249 going to go next, down ages, at least here on Solara. And then నిఖితాను జోసఫ్ nobody's going to push them out. Olivia, Maybe the circle Steffi, itself decides to make a Ah, very hard Steffi. shift, and then Luna. Loud would have to change the position. స్టెఫీ And అది even then, wow, they don't have to. Steffi But character. the circle ఏ క్యారెక్టర్ మామా. consistent with what we've requested. స్టెఫీ అయ్యా మన వాళ్ళు లౌడ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Give Lau a bit of a ఆ compound. రొటేషన్ తీసుకుంటే. ఈవోస్ ఎంతమంది ఉన్నారు. ఈవోస్ రషాయా ఉన్నారు. మనోళ్ళు 7 ఎలిమినేషన్స్ కొట్టారన్న చాలు. అవునవును. చేయాలి ఓ 10 ఎలిమినేషన్స్ మంచిగా పొజిషన్ హోల్డ్ చేసి టాప్ 3 లోకి వచ్చినా చాలు. ఓ మనోళ్ళు లౌడోలు పక్కొచ్చారు. హోల్డ్ చేస్తే బాగున్నా. Team Apex Gaming, they need these points. వీళ్ళు more చూసారు than Loud. The challenge has to be very అది critical లోపలికి on the వెళ్ళిపోండి hit. లోపలికి DRS వెళ్ళిపోండి were in లోపలికి the same వెళ్ళిపోండి. నీళ్ళు compound. ల్యాండ్ మీద They నెట్టు turned కూర్చోండి it అన్న. around, and yes, a little active in అంతే. terms of their approach, going Good. a little ham against Loud while there were landmines all across, and even right now, the Gatling gun being placed the minute it పెట్టండి ల్యాండ్ మీద నెట్టు కూర్చోండి అన్న. మీరు వాళ్ళు కొట్టేసుకోండి అన్న. మీరు కొట్టి చావండి మా. దీంట్లో ఉన్నారన్న అగ్రెషన్ లో BRU వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఇదే టైంకి. చూద్దాం. making sure this fight instantly doesn't ఇది మన వాళ్ళు అటువైపున ఉన్నారు. బిఆర్యూ వాళ్ళు ఇక్కడ ఫైట్ అవుద్ది. I mean, Team Apex Gaming a lot more patient. లౌడ్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. మన వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి పర్మనెంట్ కవర్ ఉంది నెక్స్ట్ జోన్ లో కూడా. లౌడ్ వాళ్ళే మన వాళ్ళు లోపలికి రావాలి. గన్ డైనెస్టీ అయిపోయింది. Falcons. ఓ డిఆర్ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చింది. డిఆర్ఎస్ కి లౌడ్ కి అవి ఫైట్ అవుతే భలే ఉంటుంది. అవుదు వాళ్ళు మ్యాన్ పవర్ అంత లేదు. DRS కి ఇద్దరే ఉన్నారు. లౌడ్ పక్క నుంచి కిల్ లాగుతున్నారు. ఇవోసోళ్ళు వచ్చారు. ఇదే కరెక్ట్ టైం. ఒక్క నేడు లౌడ్ వాళ్ళ మీదకి. అబ్బా యా ఎంత వేసారయ్యా గ్లోవల్. వేస్ట్ మన వాళ్ళు గ్లోవల్ వేసుకుని కూర్చోవడం బెస్ట్. ఇక్కడ ఫైట్లు తీసుకోకుండా తొక్కలో కావాలంటే తర్వాత కొట్టుకోవచ్చు గిల్స్. రషాయ అండ్ అబెక్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. బా
Can he find a Russia ఏం పెట్టాడు స్నైపర్ మంచి స్నైపర్ Russia himself 6 out of అదే వంకరగా పెట్టినోడు ఈడే ప్లేయర్స్ ఉండగా ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నారా రష్యా రే నిన్న వంకరగా పెట్టినోడు ఆడే నువ్వు నీ ఓసిడీకి ఇదే అదే తెలుసన్నాడు ఫాల్కన్స్ చూడు చాలా మంచి పొజిషన్ పట్టుకొని ఉంది గుడ్ బట్ మన సైడ్కే రావాలి వీళ్ళు. మన వాళ్ళు ఎపెక్స్ వాళ్ళు ఇది వెళ్ళొచ్చు. బిఆర్యూ మంచిది. లాస్ట్ జోన్ షిఫ్ట్ కూడా అయిపోతుంది. 19 మంది ప్లేయర్స్ అలౌగా ఉన్నారు. మన టీం ఫుల్ స్ట్రెంత్ ఉంది. బిఆర్యూ జోన్ లోకి రావాలా, బిఆర్యూ వైపు వెళ్తుందా జోన్. చూద్దాం. ఉల్విన్ నాకైడ్ ఉల్విన్ నాక్ రివైవ్ అయిపోద్ది. కొట్టు మామ నైస్. బిఆర్యూ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అరే మీ దుంపలు దగ్గర ఇక్కడ బిఆర్యూ అందరం ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళటానికి లాంచ్ ప్యాడ్ వాడారన్నా. ట్యాగ్ మన పక్క వస్తుంది బిఆర్యూ టీమ్. ఫాల్కాన్ The glue wall from BRU will give them some space to work with. Wasana being given one more glue wall as he did ran out of resources, but BRU decides that they didn't. Falcon lo baster kottaru. Okay, kill వచ్చింది. That response on the Russia gets freed up. BRU వాళ్ళు మన మీదకి ఎక్కుతారు. ఎక్కరు లేదు లౌడ్ మీదకి ఎక్కుతున్నారు. BRU now arrives on top of the roof. Falcon పోయగొట్టే అవకాశం. యమ్మ అన్ని ఒకే చోట ఉన్నారయ్యా. BRU వాళ్ళు ట్యాగ్ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు. ఒక్క నేడు మామ జాగ్రత్తగా. రాసాయ లోపల ఉన్నాడు. రష్యా చూడు సర్వైవ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా. అరే యార్ అది ఎలా పడిందో చూడు. అట్టకి వెళ్ళొట్టే సరిపోదు. ట్యాగ్ ఎక్కడికి వస్తున్నారు. అది రచ్చన్న షోటో చిక్కుతున్నాడు. అట్టుకుని షోటో కవర్ బిఆర్యూ చూడు. వాళ్ళు జోన్ పట్టేసుకున్నారు. ఈవోస్ అయిపోయింది. బిఆర్ఎస్ మీదకి వెళ్తున్నారు. బిఆర్ఎస్ సారీ డిఆర్ఎస్ అంటున్నాను. డిఆర్ఎస్ ఎలిమినేట్ అవుతుందా నెక్స్ట్. జోన్ అని కొడుతున్నారు. ఏమవుతుంది మన వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తే లేదా 2 టీంలు కొట్టుకుంటాయి. కొంచెం ఒక్క సెకండ్ ఆగారు. జోన్కి వస్తున్నారు స్లోగా. కానీ వాళ్ళు పర్మనెంట్ కవర్ తీసుకుంటారు. దొంగన కూడా పర్మనెంట్ కవర్ తీసుకుంటున్నారు. పర్మనెంట్ కవర్కి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు. పైనుంచి కింద దిగే గ్యాప్ లో చెత్త కొట్టేస్తారు. మాన్స్టర్ కాల్ చేయండి మామ మీరు. లేదు మనకి ఇక్కడ ఉంది. జోన్ ఉంది. ఇక్కడ టెరైన్ ఉంది. ఆ మాన్స్టర్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు అన్న. Gaming in the meantime, just because Loud decided to rotate out earlier. Yes, top 3. Yes. Super. Top 3. Monster దగ్గరికి వెళ్ళుండు మామ. లేదు షోటో. Wait. Shooting the players of Team Apex Gaming and not letting them slide next down the hill. జోన్ కి వెళ్ళటం చాలా కష్టం అన్న. నా కొడుకు రొటేషన్ ఏం చేస్తున్నారన్న. చూడాలి వెయిట్ చేస్తున్నారు చూడు. లౌడ్ తీసుకొని వెయిట్ చేస్తున్నారు చూడు. లేరు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న. మిగతా టీమ్స్ వాళ్ళు జోన్ అదేగా. అంతమంది టీం మధ్య నుంచి ఒక్క ప్లేయర్ కూడా నష్టపోకుండా అంత దూరం వెళ్ళిపోయారు. రావాలి ముందు రావాలి. చలో జోన్ మనకు కలిసి వస్తుంది. చూద్దాం. Loud, they decided to make a rotation earlier than Buriram, but Buriram had the position and Loud are trapped because the zone's closing in. Can they do it here? Needing. The faster they get rid of Loud. నేడ్లోనే లేవా. Loud నేడ్ వేస్తున్నాడు. సాహిల్ వేస్తున్నాడు ఒక నేడు. పడ్లా. బిఆర్యూ వాళ్ళకి వెళ్ళి కావాలి ఇప్పుడు. బిఆర్యూ లౌడ్ 2 కొట్టుకుంటాయి. బిఆర్యూ వాళ్ళు స్కైలర్స్ అన్ని తీసేస్తున్నారు. నైస్. ట్యాగ్ టీం కూడా బిఆర్యూ మీదకి వేయాలి. It's breaking the defenses one after another. Shoto has had a great start in this game. 5 బిఆర్యూ వాళ్ళు చూడన్నా ఏం రొటేట్ చేశారో. Wasana is down. Make it get అదరా యై. వసానా డౌన్. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్. లౌడ్ వాళ్ళు కిల్ పాయింట్స్ తీసుకున్నారన్న మనని. చూద్దాం అటేపుకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. కమాన్ స్నైప్ కేడీ గాడ్. TAG in a spot to make history here against TAG Indian team top. #India in the chat. ఒక నాక్. Nice. ఇద్దరు నాక్. ముగ్గురు నాక్. Yes.
చెప్పాను కదరా బూయా కొడుతుంది. ఇండియన్ టీమ్ బూయా ఫైనల్ గా. హ్యాష్‌ట్యాగ్ ట్యాగ్ అన్న హ్యాష్‌ట్యాగ్ ట్యాగ్. Hashtag India OP in the chat, guys. 2026 ban is the biggest OP guys. and Team Apex Gaming for India make a big booyah. Nice. Anna inka evartha like cheyaledo, please don't forget to like the stream and subscribe to the channel, bros. వండర్ఫుల్ అన్న వండర్ఫుల్. PRU వరుసగా 3 పాప మీడు మాత్రం బాధరా సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు గురించి. మోరల్ చాలా డౌన్. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ బూయా వండర్ఫుల్. నైస్. జీజీ. మామూలు కాదు అన్న. చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. అది కూడా మన వాళ్ళ కప్పు మీద ఒకవేళ గెలిస్తే పెట్టే ఇది. We spoke about this. అండ్ అన్న ఇదే ఆనందంలో మీ దగ్గర ఉన్న జ్యూల్స్ కూడా పంపండి. సెండ్ మీ మ్యాంగో లస్సీ సమోసా. పార్టీ ఇవ్వాలి. చాట్ పార్టీ ఉందా పుష్ప? They were the ones who should have been a booyah here. And please mama, come on guys, like share subscribe. ఫ్రీ జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఆ 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ సెండ్ చేయండి. మీ దగ్గర జ్యూల్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఆ ట్రోఫీ పంపారు ఇండియాకి. ట్రోఫీ They were ahead of the zone, up the hill, and this time they get it. వేరే లెవెల్ కొట్టారా. వేరే లెవెల్ కొట్టారు. నైస్. జీజీ. The crowd, they were feeling it. They knew that once we got into the top 6, TAG is the prime candidate for that booyah. ఫస్ట్ బూయా ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో ఫస్ట్ బూయా ఇది. అంటే వరల్డ్ కప్ అవి వరల్డ్ సిరీస్ లో నా ఫస్ట్ బూయా ఇది ఇండియా నుంచి. ఫస్ట్ బూయా ఇండియన్ టీమ్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీలోకి వెళ్ళి బూయా కొట్టడం. yes. Brilliantly played First out. time. Yes, they tried to pick an opening, but it did not work out as brilliant as they wanted. Nice. Holding it off, KD got Shoto అయితే మాత్రం చెక్కేడు పట్టుకుంది. the big man. What a play Shoto. coming in from their end. And yes, this is said, this is a very big thing for them and the whole of India to look at. They are going to be incredibly proud, but we're going to let these teams again prep for the upcoming game. Nice. We're going to hand it మామా over to ఈ Canada నెల to ఆఖరికి take ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి questions జ్యూల్స్. for us. ఎంత మంది దగ్గర అయితే ఉన్నాయో అందరూ కూడా మీకు కొంతమందికి 1000 వచ్చుంటాయి జ్యూల్స్, కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 50 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 0 ఉంటాయి. వాళ్ళు ఫస్ట్ 50 జ్యూల్స్ ఫ్రీగా 0 రూపీస్ కి అయితే కొనొచ్చు. మీరైతే అందరూ కూడా జ్యూల్స్ అయితే పంపండి. సెండ్ ఇన్ ద చాట్. So many times to get a booyah, but unfortunately అండ్ చాలా ఆనందంగా ఉంది బ్రో. చాలా అంటే చాలా. నేను ఇంకా చూడాలి నెక్స్ట్ ఈ మ్యాచెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SC12 2 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే వెళ్ళబోతున్నాయి. సో మన ఇండియన్ టీం ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో బూయా కొట్టింది. నెక్స్ట్ 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. 2 టీమ్స్లో నాకు తెలిసి 2 టీంలు కూడా ఏదో ఒక బూయా తీసుకొని వెళ్తే ఇలాగే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. వరల్డ్ క్లాస్ ఐజ్రా జీజీ. అది నువ్వు జీ చూసుకోవచ్చు. జీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా హ్యాష్‌ట్యాగ్ చాలా ఇండియా చాలా ఓపీ. మంచి ఇదితో ఆడారు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఏజీఎల్ దగ్గర కొంచెం దెబ్బ అయింది కానీ. ఏజీఎల్ కొట్టుంటే అది కూడా మందే అయి ఉండేదన్న. అవునవును. షోటో చాలా బాడుతున్నాడు. షోటో ఓపీ ఇన్ ద చాట్. షోటో బాడాడు. అండ్ మనకేం కలిసి వచ్చిందో తెలుసా? వసానా నాక్ అవటం. Yes, ఎలా మొత్తం నాక్ అయ్యాడో నేను మొత్తం చూడలేదు వసానా. మొత్తం ఆ! నేడింగ్ ఇవన్నీ మొత్తం మనకి మామూలుగా కొట్టలేదు మనోళ్ళు. ఆ! మనోళ్ళకి రొటేషన్ కూడా కలిసొచ్చింది మామ. జోన్ కూడా అవును. లక్ కూడా కలిసి రావాలి బ్రో. జోన్ లక్ కూడా యెస్. చాలా బాగా యెస్. కలిసొచ్చింది. కాకపోతే మిగతా ఇంటర్నేషనల్ టీమ్స్ ఎంత బా ఆడుతున్నాయో చూడండి బ్రో. పర్మనెంట్ చూడు కవర్ హోల్డ్ అప్ చేస్తున్నాయి. ఇంపార్టెన్స్. అసలా వేరే నలుగురు లెవెల్. నలుగురు వేరే అంటే చావకుండా వేరే లెవెల్. ఎళ్ళిపోయారన్న డాన్ అన్న. లాస్ట్ యెస్. జోన్ మూవ్ అవుతుంటే యు వేరే పర్మనెంట్ నాకు కవర్‌కి నాకెలా ఉందంటే ఇది అమ్మా పట్టు కొట్టాలి అన్నట్టు ఉంది. చాలా బా అనిపించింది. నైస్. మనం జీజీ. కొట్టినప్పుడు కూడా అంత ఇది రాదు. హ్మ్. అరే! దిస్ ఈజ్ మూవ్‌మెంట్ రా. పెట్టాలిరా. దీనికి స్టోరీ పెట్టి రమ్మని చెప్పాలి అందరిని కూడా. మామ యెస్. అందరూ కూడా షేర్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్ లింక్. ఇండియన్ టీమ్ ఒకటి ఫస్ట్ టైమ్ బూయా కొట్టింది వరల్డ్ కప్‌కెళ్ళి అని చెప్పి అందరిని కూడా పిలవండి బ్రో. మిగతా టీములకి సపోర్ట్ అయితే చేద్దాం మనం. ఇండియన్ టీమ్స్‌కి నెక్స్ట్ కూడా ఇంకా ఉంది. ఈ ఆరంభం మాత్రమే ఇంకా చాలా ఉంది. సో లెట్స్ గో. నేనైతే స్టోరీ అయితే పెడతా ఇన్‌స్టాలో. అండ్ లేదు. హ్మ్. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక టైప్ ఆఫ్ డివైస్ ఉంది. ఏంటంటే అది మామ ఓబీఎస్ ఈ బాట్ అనేది స్పోర్ట్స్ క్యామ్ వరల్డ్ అది. కప్ అయితే జరుగుతుంది. దాంట్లో మన 3 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఎళ్ళినాయి అన్నమాట. వరల్డ్ కప్ ఫ్రీ ఫైర్‌ది. సో
అదే ఫ్రీ కిల్స్ అని. అదే హర్షవర్ధన్. అన్న ఇప్పుడే లైవ్ స్టార్ట్ అయింది. వాచ్ పార్టీ ఈడబ్ల్యూసీ 2026 వాచ్ పార్టీ మామూలుగా కొట్టట్లేదు. ఫస్ట్ ఇప్పుడే జస్ట్ నౌ మన టీమ్ ఇండియా అయితే మాత్రం బూయ కొట్టిందనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఫస్ట్ బూయ కొట్టింది. సెకండ్ మ్యాచ్ బూయ కొట్టిందనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. అందరూ కూడా వచ్చేయండి. లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే రన్ అవుతుంది. కుమ్మేద్దాం అందరం కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్లోని. వచ్చేనన్న. పెడుతున్నా. నాకు లింక్ కావాలి. ఐ యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ లింక్. విశ్వాస్ లైవ్ భాయ్‌కి లింక్. ఫోన్ చేద్దాం. దినేష్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. నిన్న అది వేరే లెవెల్ అది. అండ్ ఇంకెవరైతే జ్యువెల్స్ సెండ్ చేయలేదో అందరూ కూడా మీ దగ్గర 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఉంటాయి సెండ్ చేయండి. విశ్వాస్ భాయ్ పీఎస్ నాకు గేమింగ్ ఓపెనింగ్ థ్యాంక్ యాప్ యూ బ్రో. లింక్ కావాలి భాయ్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది. షార్ట్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది గానీ, లాంగ్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది గానీ ఏదో ఒక లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది. లాంగ్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌దే లింక్ ఓపెనింగ్ యాప్‌ది చేసి ఇవ్వు భాయ్. ఫాస్ట్. ప్లీజ్. కమ్ ఆన్. ఏమైంది బ్రో? వాట్ హ్యాపెండ్ బ్రో? చలో లెట్స్ గో. కార్తిక్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ ఏమైంది అవ్వడానికి బ్రో? ఇంకా టైం ఉంది. కానీ ఏం కొట్టారు బ్రో. డాన్ అన్న హౌ ఆ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? వాట్ ఈస్ అప్? డాన్ అన్న మైక్ చ ఆ ఆపేసుకున్నాడు ఆ బ్రో ఆ ఆ లైటింగ్ ఆ! పెట్టుకొని. చ చాలా 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 బా అనిపించింది నాకైతే. అసలు నేను చెప్పాను ఈరోజు ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి మన టీఏజీ కన్ఫర్మ్‌గా బుయా కొడద్దని చెప్పి. బట్ నాకెందుకో మనోళ్ళు స్టోరీ ఊపు చూస్తుంటే పెట్టండి. ఇంకో బుయా కొడద్దనిపిస్తుంది. ఆ! టోటల్ గేమింగ్ గూడా ఒక బూయా కొట్టాలి మామ. ఒక బూయా అని యెస్. గాదు. ఒక 2, 3 బూయాలు కొట్టి టాప్ 4లో ఎండ్ జేసి ఫైనల్స్‌లోకెళ్ళిపోవాలి మామ ఈజీగా. అంత టెన్షన్ ఉండకూడదు మన టీములకి. అదే. మొహం వెలిగిపోతుందన్నా. కొంచెం కష్టంగా ఉందన్నా. లైటింగ్ తగ్గించండి. సరిపోయిందిరా! నైస్ బాయ్. నాకు ఇంత ఎక్కువ ఆశ లేదు గాని మామ. ఇంత ఎక్కువ ఆశ లేదు. నేనెక్కువ అడగను. ఎవరైతే తెలుగు ఈస్పోర్ట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారో, వచ్చి మన ఇండియా కప్ ఒక్కటి కొట్టండి బ్రో చాలు. ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్‌కి ఆటోమేటిక్‌గా సపోర్ట్ వచ్చిద్ది. ఒక్క కప్పురా! ఒక్క తెలుగు స్క్వాడ్ రా! మంచి స్క్వాడ్. యెస్. మున్నాబాయ్ గేమింగ్ పేరు అక్కర్లేదురా! తెలుగు పేరు పట్టుకెళ్ళండిరా చాలు. ఏ యూట్యూబర్ పేరు థాంక్ యూ సో మచ్ పట్టుకెళ్ళకండిరా. మనీ బ్రో. ఏ యూట్యూబర్‌ని మీరు రిప్రజెంట్ చేయనక్కర్లా. అండ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీస్ మామ. చాలామంది జ్యువెల్స్ ట్రోఫీస్ రూపంలో పంపుతున్నారు. చాలా అంటే చాలా థాంక్ యూ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్. ఒక్క ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసి. ఈ సంవత్సరం అవ్వకపోయినా నెక్స్ట్ సంవత్సరంకైనా నెక్స్ట్ ఏదుందన్న? ఫ్రీ ఫైర్ ఫాల్ ఇదయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్‌దేదుంది? ఫ్రీ ఫైర్ ఫాల్ డన్ అన్న? అయిన తర్వాత ఎఫ్ఎఫ్‌పిఎల్ అంటున్నారు మరి. ఎంతవరకు కరెక్టో తెలీదు. హ్మ్. ఫాల్ అయిన తర్వాత మరి ఇంకా హ్మ్. స్కెడ్యూల్ తెలీదు. మెయిన్. అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఇచ్చారారా ఏమన్నా? నాకైతే చూడలేదు నేను. అండ్ పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చింది చూడు. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వచ్చినియి. ఓవరాల్ కాదు ఈ అదే మ్యాచ్‌ది. మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ అయితే వచ్చినియి. that's where ఫస్ట్ to get the ప్లేస్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఇండియన్ టీమ్ 28 పాయింట్స్, 16 ఎలిమినేషన్స్‌తో ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో అయితే ఉంది. అండ్ లౌడ్ యెస్. స్నీకర్స్. లౌడోళ్ళు ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. చాలా మంచిగా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. 19 ఆళ్ళ కిల్ ఎలిమినేషన్స్ పాయింట్స్ మనకంటే వచ్చినాయి. ఎక్కువ ఎలిమినేషన్స్. ఎలిమినేషన్స్. 28 టోటల్ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ బీఆర్‌యూ టాప్ మోస్ట్ టీమ్ నిన్న 3 బూయాలు కొట్టింది. ఆ టీమ్ దగ్గర నుంచి బూయా లాక్కోవటం అంటే అంత ఈజీ బీఆర్‌యూ అండ్ మాటలు లౌడ్ కాదు. రెండాట్ల నుంచి లాక్కుంది మనది. ఆ! బీఆర్‌యూ అండ్ లౌడ్ చాలా మంచి టీమ్సు. సో, ఆ టీమ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవటం అంటే నార్మల్ విషయం గాదు. అండ్ గన్ డైనాసిటీ ఈళ్ళు కూడా చాలా అగ్రెసివ్‌గా ఆడారు. ఈళ్ళిప్పుడు 10థ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు. ఏమో మరి చూడాలి. టీమ్ ఫాల్కాన్స్ ఈళ్ళు కూడా చాలా బా ఆడారన్న మనోళ్ళు. చూడండి ఇక్కడ సోటో ఎళ్ళటం, ఇక్కడ నుంచి ఆ పర్మనెంట్ కవర్ పట్టుకోవటం. అంటే ఎవ్రీథింగ్. అబ్బా! వసానా వోళ్ళు ఏ మాత్రం హై కవర్ తీసుకున్నారో చూసారా బ్రో? వసానా ఎలా నాక్ అయ్యాడు నాకు చూడాలనుందిరా. నేడింగ్ మొత్తం నేడింగ్ అవి. అండ్ ఇది ఇటువైపు కింద నుంచి ఇగో ఇటు సైడ్ ఈళ్ళు నుంచి, ఇటు సైడ్ ఈళ్ళు నుంచి. లాగేశారు. 2 సైడ్‌ల ఆ! నుంచి. ఇటు సైడ్ నుంచి. ఓహ్! 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 వై టేకింగ్ లోడ్.
ఓ ఓ ఓ ఫర్ మీ లాగింగ్. స్ట్రీమ్ ఏం లాగ్ అవ్వట్లేదా? అందరికి ఇదే లాగ్ అవుతుందా? లాగ్ ఈడబ్ల్యూసీ అయింది. వాళ్ళదే లాగా? ఈడబ్ల్యూసీ వాళ్ళదే లాగ్. They were literally all over the place, up and down. The movement was very dynamic, very amazing, very impressed. వచ్చింది And for మిస్టర్ Better, I kind of want to go back to that one because this squad, 22 అయితే maybe they చూసాడు. set ఫస్ట్ too నేను much పెట్టిన of an స్టోరీ expectation yesterday, would ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో. you say, Conchita? Because they did end up getting 3 booyahs yesterday. I don't think any of us expects them to do that again today. Yeah, well, again, it's not just yesterday, but it's Buriram United Esports, because we all know that they are capable of doing so, and they do come here with a lot of preparation and vengeance and redemption. So it's not just that we set up a high expectation. We know they can exceed even the expectation that we give them. Thank you, That Mama. is why Thanks for today your I'm actually not GOAT feeling it yet for Buriram trophy, United Esports. Mr. I don't Money know what Gaming. it is, Thank you, bro. but yeah, I think And they could do so much better. risky I'll have to find plays. out, though, Thanks because for your so loot far box. the signature And is to show them what have a be a DNA threat Gaming. on Thanks the for your board. bus, And Mama. Buriram United, like yesterday was just a booyah. Now it's just Loud an వాళ్ళ Olympics ఇండియన్ elimination. టీమ్ So మెయిన్ 17 ట్యాగ్ అన్నా elimination థ్యాంక్ యూ in సో the మచ్ first అన్న. game, 18 అన్నారు. elimination in the నువ్వు second ఆడన్న game, హీరోలా but ఉంటావు not అంట. getting బూయా the తీశారు total అంట. points rather. అవునా? 10 eliminations in the అదేగా second game. చాలా So I'm not మామూలుగా getting booyah. చాలా బాగా Still అనిపించింది నాకు. number one. చెక్కుదాం ఆగు మామ. బిఆర్యూ వేరే రొటేషన్ మన మీదకి అటాక్ వచ్చేసి పోయింది, కాకపోతే మిస్ అయింది. లౌడ్ కూడా వదలలేదు బిఆర్యూని. బిఆర్యూని 2 టీమ్స్ టార్గెట్ చేయడం, బిఆర్యూ అన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. Been talking in regards to the gaps. If you're just tuning in, if this ఎవరు is for some గెలుస్తారు reason అంట. the first time you're watching తెలియదు మామ, Freefire at అప్పుడే. EWC 26, let me just remind you what's going to happen after this అన్న matches are SHL ని done for లౌడ్ Group A. వాళ్ళు The ఫ్రీ top కిల్స్ 4 అన్నారు will be అంట. moving on to the grand చెక్కుతారులే, finals. And let's take a look at those top 4 because right now EVOS is that cutoff point. You can see ఫస్ట్ 139 6 టీమ్స్ points. They మామ. do have వీళ్ళు a healthy gap ఎవరైతే టాప్ there 4 to Gun Dynasty, పొజిషన్స్ లో Team వస్తారో Falcons as వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. ఆ ఫస్ట్ టాప్ 4 పొజిషన్స్ గురించి ఈ 6 టీమ్స్ బ్యాటిల్ చేసుకుంటున్నాయి బ్రో. అండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నదంటే ఈ 6 టీమ్స్, బిఆర్ఓలు, లౌడోలు, ఏజిఎల్, ఇవోస్, ఈ 4 టీమ్స్ అసలు ఇరగ తీసేస్తున్నాయి. అండ్ గన్ డైనాసిటీ వాళ్ళు చాలా తక్కువ పాయింట్లు కొట్టారంట అక్కడ మ్యాచ్. నేను అదే చెప్పాను. అయినా కానీ వాళ్ళు 5th పొజిషన్లో ఉన్నారు. అండ్ 6th పొజిషన్లో టీమ్ ఫాల్కాన్స్ ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. ఫస్ట్ టాప్ 4 డైరెక్ట్ ఫైనల్స్కి వెళ్తాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు మన ట్యాగ్ టీమ్ సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. బాటమ్ అయితే రారులే. బాటంలో ఇంకా 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. మన పారాడాక్స్ గేమింగ్, డెమాన్స్ ప్రైడ్. వీళ్ళకి మనకి దాదాపు ఒక 30 పాయింట్లు తేడా పైనే ఉంది. 30-40 పాయింట్లు తేడా పైన ఉంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఓకే. ఆ 30 పాయింట్లు టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్ క్లబ్ వాళ్ళకి మనకి ఒక 30 పాయింట్లు తేడా. సో ఆ తేడాని మెయింటైన్ చేసుకుంటా వెళ్తేనే మనోళ్ళు పైకి వెళ్తూ ఉంటేనే మనోళ్ళు సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తారు. లేదంటే ఒక్క 2 గేమ్లు ఖరాబ్ వెళ్ళినాయా మనోళ్ళు తట్టుకోలేము. అసలు చాలా దారుణంగా ఇదవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ ఉంది. ఫౌజీ అజయ్ మా చాలా జిగిడి. సో ఆ జిగిడిని ఇది చేయాలి. కాపీరైట్ అంట. ఏం కాపీరైట్? పాపం వీడు All బాధపడుతున్నారు those సౌత్ elimination. ఆఫ్రికా It's so టీం. close too, and those teams towards the Hello. bottom. I mean, we just saw what కొంచెం Tag దెబ్బ was able అవుతుంది to do వాళ్ళకి. before this performance. Yes, they have had some వీడు good performances, రష్యానా? but they were still ఆడు రష్యా. ఒక్కడే resistance of బతుకున్నా those teams towards the పానిక్ bottom. The last కాకుండా 2 పైన will లౌడ్ be టీం ఉంటే అలా end up కూర్చొని getting their ఉన్నాడు నా keys crushed పోస్టర్ here at దగ్గర. Freefire at అదే EWC magic. 26. Now, can they possibly get a booyah? That's what we're gonna be looking at, especially those teams towards the bottom, because they got Loudal game absolutely nothing to lose. They know what's at Check stake. చేసుకుంటున్నారు. Either they get a వాళ్ళు booyah, మ్యాచ్ అలా ప్లానింగ్. But one thing that I do planning. realize today is something has shifted Live ని between voice all of చూసి the teams వచ్చిన. that are Thank you, playing bro, in Praveen the Reddy. A group. Yesterday కానీ was all about పుందన్న aggressiveness. It was all చూసానన్నా. about showing up. కానీ showing వేరే strength. లెవెల్ వేరే They లెవెల్ are అయితే playing it a little bit more strategically. వినయ్ They are కుమార్ హలో trying బ్రో to be నమస్తే more థ్యాంక్ యూ. consistent in అంజన్ వైటీ థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యాంగో ఫర్ జ్యువెల్స్. లస్సీ అంట. అన్న ఇండియా వర్సెస్ Yes. ఓడిఐ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. విరాట్ కోహ్లీని చూడాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే ఇస్తావా అంట. మామ సబ్స్క్రిప్షన్ షేర్ చేయడం చాలా కష్టం. 5ంటికి మ్యాచ్ ఉందని నాకు కూడా తెలుసు. మా డాడీ కూడా అన్నాడు ఈ రోజు 5ంటికి మ్యాచ్ ఉందిరా అంటే, మాకు దానికన్నా మించింది టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు మ్యాచ్లు ఉంటాయి. 5ంటి తర్వాత ఇండియన్ టీమ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి వెళ్తుంది. ఎలాగా జరుగుతుంది ఫ్రీ ఫైర్. క్రికెట్ ఎలాగా టాప్, చెప్పి క్రికెట్ ఎలాగా మనది ఆల్రెడీ టాప్ టాప్ టీము, చూసుకోనక్కర్లా. నెంబర్ 1 టీము. మనం Number 1 చూసుకోక్కర్లేదు. దీంట్లో కూడా ఇది రావాలి అన్న ఇది మనకుందిగా. ఇందులో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ రావాలన్న. కాకపోతే అది. ఏంటో తెలుసా, మిగతా ఫారెన్ టీమ్స్‌కి ఎంత
రొటేషన్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది. ఎంత ప్లే నాలెడ్జ్ వచ్చేసిందంటే, ఆళ్ళు రొటేషనల్ మనోళ్ళు ఎందుకో ఆళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకొద్దిగా అంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు మనోళ్ళు. ఎంతో కొద్దిగా వెనకబడి ఉన్నారు. ఓ అవునవును. 2, 3 సంవత్సరాలు ఇంటర్నేషనల్ లాబీ ఎక్స్‌పోజర్ దొరికిందా మనోళ్ళకి, నీకు మనోళ్ళు అదనే కాదు. ఇంకెవరు మధ్యలోని ఆ! కొన్ని అంటే 1 ఇయర్, 1 ½ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర మొత్తం అందరూ కూడా ఆపేసారు. మ్యాక్స్ మనోళ్ళు ఆ! ఎప్పుడైతే 2023 ఈ ఈ టైమ్ ఉంది చూసావా బ్యాన్ అయిన టైము ఇవన్నీ 23, ఆ! ఆ! 24 ఆ! టైంలోని మనోళ్ళు 1 ½ అదే. ఇయర్ రెస్ట్ తీసుకున్నారు. మొత్తానికి ఆపేసారు. ఆడారు గానీ హ్మ్. T1 టీమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు. చిన్న చిన్న టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి గానీ ఎటువంటి టోర్నమెంట్స్ ఏం పెద్దగా జరగలేదు మనకి. ఈ అసలు ఒక్క రీసెంట్ టైమ్స్‌లో టోర్నమెంట్ కూడా జరగలేదు కదన్నా! అఫీషియల్ టోర్నమెంట్స్ నార్మల్ టోర్నమెంట్స్ నేననేది. చిన్న చిన్న టోర్నమెంట్స్ కూడా హ్మ్. మనోళ్ళు ఆపకుండా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు ఈళ్ళందరూని. మేము చూసాం ప్రతి హ్మ్. టోర్నమెంట్‌లోని చిన్నది ప్రైజ్ పూల్ 10,000, 15,000, 20,000 టోర్నమెంట్‌లకు కూడా హైదరాబాద్ వచ్చి ఆడేసెళ్ళేవారు టీమ్స్. హ్మ్. అలా ఉండేది. అంత T1 టీమ్స్ 20,000, 30,000 అది కాదు. ఆళ్ళకేంటంటే ట్రోఫీ. ఇక్కడ ఎళ్ళామా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం. అక్కడ కొట్టాం. కప్పు తెచ్చి ఇక్కడ కబోర్డ్‌లో పెట్టాం. ఆ టైప్‌లో ఉంటది అండ్ అంతే వాళ్ళది. అంత నెక్స్ట్ అలాగా హార్డ్ కుదిరితే వర్క్. మనం తప్పకుండా ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడిద్దాం. మన తెలుగు టీమ్స్‌కి అట్‌లీస్ట్ నేను ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో ఆడించగలను అని నేనైతే ప్రామిస్ చేయలేను గానీ, ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు ఆహ్, గెట్ ఎక్స్‌పోజర్ ఆఫ్ అట్‌లీస్ట్ T1 టీమ్స్ మామ. ఓకేనా? ఏదైతే టోటల్ గేమింగ్ ఈ హరి స్పోర్ట్స్ క్రిక్ టీమ్ హలో. ఉందో, నాన్ స్టాప్ హ్మ్. గేమింగ్ ఓళ్ళదుందో, ఇంకా మిగతా రాకీ బాయ్ టోర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆర్ ఎల్స్ నాకు తెలిసిన ఏ T1 టీమ్ అయినా గానీ, ఓకేనా? మన టోర్నమెంట్‌లో తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్‌కి ఇన్వైట్ చేయను గానీ, మున్నాబాయ్ గేమింగ్ కప్ అని చెప్పి ఒక ఎక్కువ ప్రైజ్ పూల్‌తో ఒక స్పాన్సర్స్ ఎవరన్నా దొరికితే గనక ఒక 50,000 ప్రైజ్ పూలో, ఒక 1,00,000 ప్రైజ్ పూలో పెట్టుకొని, తప్పకుండా డూ దట్ థింగ్. ప్రైజ్ పూల్‌కి ఎంతో కొంత హెల్పొచ్చి అటు ఇటు జుగాడు చేసుకోనన్నా గానీ, ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్వైట్ ఆల్ హిందీ టీమ్స్ అండ్ మన తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ కొట్టిన టీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్ ఎల్స్ తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసిలో టాప్ 200 లిస్ట్‌లో ఉన్న 4 టీమ్స్ కావచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ టాప్ 300 వచ్చిన టీమ్స్ కావచ్చు. ఆ తెలుగు టీమ్స్ అందరికీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటానికి, వాళ్ళకి ఎక్స్‌పోజర్, వాళ్ళకి మోటివేషన్ రావటానికి తప్పకుండా ట్రై టు కండక్ట్ టోర్నమెంట్స్. ఓకేనా? అదైతే తప్పకుండా నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎళ్ళే రోజుల్లో. ఓకేనా? మ్యాచ్ అట్‌లీస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. మంత్‌కి మరి ఒక కాసేపట్లో టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవుద్ది. పెడతాను. తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక టోర్నమెంట్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా. అంటిల్ అండ్ అన్‌లెస్ నా పర్సనల్ శివ రీజన్స్ వల్ల ఆల్రెడీ ఆర్ ఎల్స్ చెప్పాను బ్రో ఫ్రీ నిన్న. ఫైర్ వల్ల టోర్నమెంట్స్ వల్ల కూడా నేను ప్రీఆక్యుపై అయ్యి ఉండకపోతే ఐ విల్ ట్రై టు కాంపెన్సేట్. మంత్‌కి ఒక తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అయితే జరుగుద్ది. మినిమమ్ ప్రైజ్ పూల్ ఒక 20,000 పెట్టి మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? 20,000-25,000 ఒకవేళ వాచింగ్ మంచిగా వచ్చి మనకు టీమ్స్ చాలా కాంపిటీటివ్‌గా కొట్టుకొని మంచిగా దొరికితే గనక ట్రై టు ఇంప్రూవ్. నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఒక ఇండియా లెవెల్ టోర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి, దాంట్లో తెలుగు టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ అయ్యేలాగా ఒక 50,000 ప్రైజ్ పూల్‌తో ఐ విల్ టాక్ టు మై మేనేజర్ అండ్ కుదిరితే స్పాన్సర్స్ తెచ్చుకొని ఆహ్, అరే అందరూ భరత్ కూడా ఇప్పుడే బూయ చేయటానికి కొట్టారు మనోళ్ళు. ట్రై. ఐ వాంట్ టు మేక్ భరత్ ష్యూర్ దట్ ఇప్పుడే నేను బూయ నెక్స్ట్ కొట్టారు లాన్ జస్ట్ నౌ. ఈవెంట్‌కెళ్ళేపాటికి ఒక ఈ తెలుగు టీమ్ స్పోర్ట్స్‌లో పీసీయా వచ్చుండాలి మొబైలా? లాన్ మొబైల్ ఈవెంట్‌కి. అన్న. ఈ స్పోర్ట్స్‌లో పీసీ అది మాత్రం ఎందుకుంటదన్న? తప్పకుండా మొబైల్ జరగాలి. అన్న. మొబైల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. ఈ స్పోర్ట్స్‌లోని. పీసీ ప్లేయర్‌లు మున్నా ఉండరు. బ్రో ఫస్ట్ టైమ్ ఈ స్పోర్ట్స్ పబ్‌జీ చూస్తున్నారు పోస్టర్ ఆల్రెడీ ఏమన్నా చూసాను. ఉందంట. ర్యాంప్ ఉంది. నేను మొన్నటి ఆల్రెడీ వరకు ఫ్రీ చూసాను. ఫైర్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ లేదు మన దగ్గర అన్న మీరెందుకు అఫీషియల్‌గా. ఆడట్లేదంటే ఓకేనా? మేము ఆడతలేదు. బికాజ్ ఒక్క అఫీషియల్ మాది ఇంకా టోర్నమెంట్ లేదు. ఆడటానికి టీమ్ కంపెనీస్ లేదు. లేవు. స్పాన్సర్స్ లేవు. ఇంతకుముందు వాట్ ఆడేవాళ్ళం. ఐ థాట్ ఈస్ బట్ ఈ ఒక నలుగురు, టోర్నమెంట్‌లో ఐదుగురు ప్లేయర్లు ఆడాలంటే కూర్చొని గ్రైండ్ మనం చేస్తారు. చాలా చాలా వాళ్ళ చాలా భవిష్యత్తు డెడికేటెడ్‌గా కొద్దిగా గ్రైండ్ రిస్క్‌లో చేసి ఉంటది. ఒక అండ్ టీమ్‌ని అదంత బిల్డ్ చేసి యూజ్‌ఫుల్ కాదు. వాళ్ళు టైమ్ వేస్ట్ చేయాలి. చేసుకుంటున్నారని లేదంటే కష్టం. అనుకున్నాను. అందుకని నేను ఎంకరేజ్ చేయలేదు మొన్నటిదాకా. ఇప్పుడు ఈ ఓకే. స్పోర్ట్స్ ఓకే. బ్యాక్ మనోళ్ళని వచ్చినాయి. రమ్మనరా. చాలా వాచింగ్ మినిమమ్ స్పాన్సర్‌షిప్స్ వాచింగ్ వస్తున్నాయి. లేపోతే కష్టం చాలా రా ఇలా టీమ్స్ ఉంటే. వస్తున్నాయి. ఇంత చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వాచింగ్‌లుంటే వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అస్సలు దాదాపు వాచింగ్‌లే 10,00,00,000 లేదు. రూపాయల ప్రైజ్ పూల్ టోర్నమెంట్. చాలా బాధలు. దాంట్లోకి 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ఎళ్ళినియి. ఓకే. మన తెలుగోళ్ళే ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎళ్ళొచ్చు కదా! ఆ లెవెల్‌లో ఒక టీమ్ ఫార్మ్ చేయొచ్చు కదా! ఆర్ ఎల్స్ మన తెలుగు టీమే ఒక ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్ వద్దులే. కనీసం ఒక నేషనల్ రేంజ్ ప్రస్తుతానికి. బట్ ఇంకా అలా మనోళ్ళు చాలా చిన్న చిన్న టీమ్స్‌గా ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ మనోళ్ళు రిప్రజెంట్ సిక్స్త్ చేయడానికి రావచ్చు సెవెంత్ కదా! అది ప్లేస్‌కొచ్చారు ఇంకా మనోళ్ళు. బావుంటది కదా! సో, నైస్. అట్‌లీస్ట్ ఒక మన ఇండియన్ టీమ్ బూయా ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసీలోనో కొట్టిన తర్వాత ఫీలింగ్ ఒక బాగుంది. చాలా దౌర్భాగ్యం ఏంటో చాలా చెప్పనా మామ? చాలా నాకైతే ప్రౌడ్‌గా చాలా ఉంది. ఏదో నా కోపమొచ్చింది. టీమ్ కొట్టినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. చాలా అండ్ నా సొంత టీమ్ నేను ఈ టీమ్‌ని చిరాకు పెట్టుకొని కూడా ఆడినట్టు అనిపించింది. అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్
నువ్వు ఏ పీసీలో మనకు ఓపెన్ ఆడుతున్నావు అంటే నేను క్వాలిఫైయర్స్ పీసీలో జరిగినాయి. ఆడినా ఎఫ్ఎఫ్ మొబైల్లో ఆడతా ఎంఐసి ఫాల్‌కి హైదరాబాద్‌లో సిటీ క్వాలిఫైయర్స్ జరిగింది. అన్న దాంట్లో అన్న యూనిక్ గేమర్ 144 కూడా మన టీమ్స్ లైవ్లో పార్టిసిపేట్ చేసే చెప్పాడు ఆప్షన్ అయితే ఎఫ్ఎఫ్లో ఇచ్చారు. ఏదైనా తెలుగు టీం బాగుంటే దాంట్లో సపోర్ట్ ఎన్ని చేస్తాను టీమ్స్ నేను. పార్టిసిపేట్ చేసినాయో ఓకే తెలుసా? ఇండియా హైదరాబాద్ టీం నుంచి బుయా 77 టీమ్లు. హేమంత్ మన థ్యాంక్ యూ ఆంధ్ర సో అండ్ మచ్ ఫర్ తెలంగాణలో స్టార్ థ్యాంక్ యూ సో రెండిట్లో మచ్ కలిపి. ఉదయ్ ఆ 77 పాయం థ్యాంక్ యూ టీముల్లో సో మచ్ కూడా ఫర్ పానీపూరి అండ్ కాల్ టు వచ్చినోళ్ళంతా నేను వేరే ఆల్రెడీ వేరే ఫోన్ రాష్ట్రం చేశాను అన్న నుంచి తను వచ్చి లిఫ్ట్ మన చేయలేదు హైదరాబాద్ దగ్గర నుంచి క్వాలిఫై అయ్యారు. రాకేష్ చివరికి క్వాలిఫై అయింది తమిళ్ టీం. ఎక్కడ? హైదరాబాద్ టోటల్ సిటీ గేమింగ్ ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్ ఇస్తారన్న ఈ దగ్గర రోజు నుంచి. కన్ఫర్మ్ గా ఇస్తారన్న మన తెలుగు టీమ్స్ మీరు ఎన్ని పార్టిసిపేట్ చేసింది పక్కాగా ఏమైంది ఇస్తారు నాకు తెలీదు. కాకపోతే కనీసం స్లాట్లన్నా ఫుల్ చేయండి రా. 4 స్లాట్లు నైట్ గట్టిగా వరకు తిప్పి ఉంటాయన్న తిప్పి కొడితే కొట్టుకుని ఈ స్పోర్ట్ టీమ్స్ కిల్లకిల్ల కొట్టుకోవడం 144 ఇంకా టీమ్స్ లేవు తెలుగులో. ఏదైతే సీరియస్‌గా ఒక లాన్ ఈవెంట్‌కి అటెండ్ అయ్యి నేను ఒక ఫ్యూచర్ పర్సూ చేస్తా అని. నేను అలాంటి టైంలో హ్మ్. ఎలా ఎంకరేజ్ చేసేది చెప్పండి? సో, అందుకే కనీసం విల్ ట్రై టు డూ ఇంకా మంచిగా ఓకేనా? మంచిగా ఈ స్పోర్ట్ టోర్నమెంట్స్ అండ్ నేను కుదిరితే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. యూట్యూబ్ షార్ట్స్ ఫాలో అవుతుండండి. ఐ విల్ డెఫినైట్‌లీ ట్రై టు గివ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆహ్, ఇది అప్డేట్. అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జ్యువెల్స్. మీరు జ్యువెల్స్ మీ దగ్గర ఫ్రీగా 50 జ్యువెల్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ కొంతమంది దగ్గర 1000 జ్యువెల్స్ అయితే ఉన్నాయి. మేము టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దాని ప్రైజ్ పూల్ ఫిలో కన్నా హెల్ప్ అవుతాయి. క్యాలీస్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సో మచ్ ట్రై ఫర్ టు గోల్డ్ కాయిన్ బ్రో ఫండ్ ఆర్ సపోర్ట్ డైరెక్ట్‌లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్‌లీ టు అస్. సో, తప్పకుండా సెండ్ అయితే చేయండి మామ. ఆహ్, ఎవడీడు ఇంతలా ప్రాక్టీస్ చేసేస్తున్నాడు. సో, ఆగస్ట్ నెలలో ఆగస్ట్ ఫస్ట్‌కే అన్నీ ఎక్స్‌పైర్ అయితే నైస్ అయిపోతాయి అండి ఫ్రీగా వచ్చిన అంట జ్యువెల్స్. సో, అందరూ కూడా సెండ్ చేయండి. ప్లీజ్ ట్రై టు నైస్ అండి సపోర్ట్ అన్న కాంట్రిబ్యూట్ సాయి ఫర్ సాయి కిరణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవర్ ఫర్ ఇది టోర్నమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్. హేమంత్ బ్రో థ్యాంక్ ఫ్రీగా యూ సో వచ్చిన మచ్ జ్యువెల్సే. నేనెప్పుడు అది డబ్బులు అడగలేదు. ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ మామ అందరికి మీరు ఎగ్జామ్ మెంబర్‌షిప్స్ టైం అంట తీసేసుకోండి. మనం టోర్నమెంట్లు పెట్టుకుంటాము. నాకు ఫండ్స్ కావాలి. సూపర్ చాట్లు చేసేయండి అని అడగలేదు. బ్రో శివ ఇప్పుడు బ్రో కూడా ఆల్రెడీ అడగట్లేదు. నేను నిన్న మీ చెప్పానన్న దగ్గర దానికోసం ఫ్రీగా అని ఉన్న చెప్పి జ్యువెల్స్ నేను ఆల్రెడీ మాత్రమే సెండ్ చెప్పాను చేయడానికి ట్రై చేయండి. స్పామ్ ఓకేనా? చేయకండి అన్న ప్లీజ్ ప్లీజ్ అర్థం ట్రై టు సెండ్ చేసుకోండి జ్యువెల్స్ అండ్ సపోర్ట్ అస్. నా మొన్న పేరు బ్రో ధరుణ్ ఇండియా అండి ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్‌కి బేసిక్ రోడ్ మ్యాప్ చెప్పు బ్రో. చంద్రపాల్ చెప్పే నాయక్ వాళ్ళే హలో లేరు బ్రో అంట. నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఫైర్ టోర్నమెంట్ అనౌన్స్ అయితే నేను తప్పకుండా కూర్చొని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అయితే కమాన్ చేస్తా గాయ్స్ మామ. లైక్ షేర్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ అన్న రివైవ్స్ చాలా ఉంటాయంట ఈజీ ఉంటాయి బ్రో. అన్నీ నేను ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా చూడండి. ఫ్రీ అవును బ్రో ఫైర్ ఒకటే మొబైల్ అంతా ఎంఐసి కూడాను హవాయి హానర్ మొబైల్ ఇచ్చారు రోడ్ అందరికీ మ్యాప్ అక్కడ జరిగింది అదే స్పాన్సర్ హవాయి ఇచ్చిన స్పాన్సర్ అనుకుంటాను హానర్దే లిక్విడ్‌పీడియా అందు గురించి అని దీంట్లో చెప్పి ఉంది. ఆ డివైజ్లు ఇచ్చారు సేమ్ మొబైల్ ఉంటది వాళ్ళు ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత అంటే లైక్ లిక్విడ్‌పీడియాలో లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఆడుకుంటారు స్పోర్ట్స్ కదా టైగర్ ఓకే అంట. ఓకే వర్మ ఇప్పుడు ఆడుతూ ఉంటారు కదా ఆడుతున్న మొబైల్ ఏదైతే 126 ఉంటుందో ఆ మొబైల్ని ఎంటర్. ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మళ్ళీ తర్వాత అట్‌లీస్ట్ మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ మ్యాచ్లకు వచ్చినప్పుడు చూసుకోవాలో వాళ్ళు ఇస్తారు తెలియకపోతే గనక ఐ విల్ డెఫినైట్‌లీ షో. సీతారాం హ్మ్. నరపరాజు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో లవ్ యూ ఫార్మాట్ బీపీఐడిలో స్టేట్ 115 ర్యాంక్ బెస్ట్ అన్న ప్లేన్స్ ఫార్మాట్ ఫర్ సిటీ నీకు తెలియాలి అది నువ్వు ఫార్మాట్. చేస్తున్నావు కాబట్టి నాకు అంత ఐడియా లేదు సుమంత్ హలో అభిరామ్ ఇంగోండి హలో థ్యాంక్ యూ సో మీకు మచ్ ఇలా బ్రో వెళ్తే అభిరామ్ బ్రో దాదాపు హేమంత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐక్యూ తెలుస్తదని నియో 10R అనుకుంటున్నాను. బెస్ట్ ఓకేనా? గేమింగ్ అంట బాగుంటుందన్న బట్ అండి. ఐక్యూ నేను కుదిరితే ఈ ట్యాబ్‌ని తీసుకెళ్ళి బాగుంటుంది దీంట్లో మిక్స్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేస్తాను. నమస్తే ఒకసారి నమస్తే ఫుల్ గౌతమ్ స్క్రీన్ నాయక్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నా. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ మారిపోయిందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? మీకు ఫ్రీ ఫైర్ వాళ్ళు లేదు అఫీషియల్‌గా లేదు వాళ్ళకి ఫ్రీ ఫైర్ 1 వీక్ మ్యాక్స్ ముందే ఇండియా వెళ్ళిన కప్ వెంటనే వాళ్ళకి 2026 ఇచ్చేస్తారు ఫాల్ 1 వీక్ అయితే ముందే చేశారు. వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి వాళ్ళు ఓకే. సో, ఓకే దీని ప్రైజ్ పూల్ ఎంత? దీని మైండ్లో ప్రైజ్ నాకు పూల్ పోవట్లే ఇంగో చూడండి. మొబైల్ చేంజ్ అయితే గేమ్ ప్లే మారదన్న వాళ్ళ మొబైల్కి తగ్గట్టే $1,00,000 వాళ్ళు అంటే పెట్టుకుంటారు దాదాపు వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు ₹1,00,00,000 1 వీక్ అందరికీ ఓకేనా? సేమ్ కదా ఒకరికే ₹1,00,00,000 కాదు కదా టోర్నమెంట్ అయితే అందరూ సేమ్ జరుగుతుంది. ఆర్డర్ కదా దాంట్లో ఎలా జరుగుద్దంటే ఫార్మాట్ ఫస్ట్ సిటీ మనీలో క్వాలిఫైయర్స్ జరుగుతాయి. ఇంగోండి. ఫస్ట్ మనకి సిటీ క్వాలిఫైయర్స్ మే 30th టు జూన్ 28th వాటికి క్వాలిఫైయర్స్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ భువనేశ్వర్, హైదరాబాద్, ముంబై ఆన్ 31st మే. 31st మే ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఆ 31st మే రోజున నేను ఇన్‌స్టా స్టోరీ కూడా పెట్టా. మామ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎళ్లి పార్టిసిపేట్ చేయండి అని. ఫౌజీ పోస్టర్ ఎలా ఆర్చీవ్ ఉంది అంటే అయిపోయి ఉంటది నా సూపర్ అరాస్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కావాలంటే మీరెళ్లి చూడండి. బాగుంది ఇక్కడ నుంచి ఇంగోండి ఫస్ట్ గౌతమ్ 144 నాయక్ థ్యాంక్ యూ teams సో to మచ్ ఫర్ register నమస్తే are థ్యాంక్ యూ సో divided మచ్ into బ్రో 12 groups. Top 1 team of each group advance to finals. Okay. 12 teams, 3 matches. ఆ Top 1 టోర్నమెంట్లో each నేను city ఇంకా advances to play. ఆడలేదన్న అవ్వదు ఆ తర్వాత ప్లేన్స్ జరుగుతాయి. కొత్త ఫోన్ తీసుకున్న ప్లేన్స్‌లో తర్వాత ఏం ట్రై జరుగుద్ది? చేద్దాం ఇంగో
84 టీమ్స్ ఉంటాయి. ఆ! 64 ఓకే. ఓకే. టీమ్స్ ప్లస్ భరత్. మిగతా ప్లేన్స్‌లో వచ్చినియారా వచ్చిన వేరే టీమ్స్. అకౌంట్ నుంచి సో, మీకు భరత్? ఈ విధంగా అన్నీ జరుగుతాయి మామ. ఇది ఓవరాల్ ఫార్మాట్. ఆ తర్వాత రాకేష్ ఇన్ బ్రో గేమ్ ఎక్కడ అంట? క్వాలిఫైయర్స్ జరిగింది. చేద్దాం ఆగు ఎఫ్ఎఫ్ ఫోన్ మోడ్. నేను ఎప్పుడు? ఆల్రెడీ చేశాను జూలై ఎత్తలే. 5థ్. జూలై 5థ్ నేను కాల్ ఔట్ ఇచ్చాను. అన్న జూలై 5థ్ నేను పెట్టాను కదా స్టోరీ. ఆ! డాన్ అన్న? పెట్టు. ఆ! జూలై 5థ్‌న కూడా నేను ఇన్‌స్టా స్టోరీ పెట్టా. మామ గేమ్‌లో ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసీ మన ఓపెన్ అయింది. అదే మనం ఆహ్, కూర్చుంటే మేము చెడగొట్టాం కదా! చాలా సేపు అవ్వనివ్వకుండా. ఆ! సో, ఆ! పోస్ట్. దాంట్లోంచి మళ్ళీ మీకు క్వాలిఫై అయితాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి దాదాపు ఎక్కడుందో తెలుసా? ఆహ్, ఇంగో ఇక్కడున్నారు. ప్లేన్స్ దగ్గరుంది. ప్లేన్స్ దగ్గర మనకి 84 టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీరు ఫ్రీ ఫైర్ ఈస్పోర్ట్స్ ఇండియాని చూస్తే గనక మీకు తప్పకుండా ఐడియా అయితే వచ్చేస్తది. సో, లెట్ అస్ గో. ఇది కాదు. హ్మ్. మనం ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ వాచ్ పార్టీకైతే వచ్చేసాం. సో, ఈ విధంగా ఒక ₹1,00,00,000 టోర్నమెంట్ అయితే జరుగుతుంది. ప్రైజ్ పూల్ ఏం మొత్తం పడుకున్నాడేంటి గెలిచిన రాకేష్? టీమ్‌కి 30,00,000, 35,00,000 ఉంటాయి. సెకండ్ అన్నా వచ్చిన నేను టీమ్‌కి కొత్త సంథింగ్ ప్రైజ్ మొబైల్ పూల్ కొన్నా. ఉంటది. మీరెళ్లి చూడొచ్చు ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా రియల్‌మీ జీటీ అఫీషియల్ 70 దాంట్లో. సో, 28Kకి అంట. ఓహ్! ఇంత నైస్. మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్. ఆ! మరి పార్టిసిపేట్ చేయటానికి ఉంటదన్న టాప్ టీమ్స్ 6 కావాలి కదా! చూడాలి మరి. తెలుగు నుంచి. అట్‌లీస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేయటానికి. తమిళోళ్ళకి చాలా మంచి టీమొచ్చింది. గాడ్ లైకోళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. ముందు మీరొక ఈవెంట్ గెలిస్తే ఏమన్నా ఇదుంటది మామ. అంతా నేను అరుచుకొని, చించుకొని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అన్న చేసినా ఇద్దరు కలిసి మీకు ఒకే స్క్రీన్‌లో అర్థమవుతుందా అలా చాట్? రావచ్చు పెట్టొచ్చు. నాకు బట్ డౌట్‌గా ఉంది. మీకు అర్థమవుతుంటే గనక ఒకసారి యెస్ అని పెట్టండి. నేను చెప్పింది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని. నాకు ఇప్పుడు డౌటొస్తుంది. నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసింది ఎ కనీసం అర్థమవుతుందా అని. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మ్యాచ్ మీకు స్టార్ట్ Play అయిపోయింది. డైలీ come గేమ్ into action ఆడుతుంటే and now గేమ్‌లోనే that will వచ్చేస్తుంటాయి rally అప్డేట్స్. everybody to look forward to ఎప్పటికప్పుడు. making it to the finals, and with that we కాదు start అది our పక్కన match పెట్టు. 9 here at రాకేష్ ఏంటి ఫోన్ Esports చేస్తున్న World Cup లిఫ్ట్ చేయలే 2026 పడుకున్నాడేమో Paris, ఫుల్ ఇంకా and it నిద్రలో looks like ఉన్నాడేమో. Group A, which was supposed అదే. to be the group of death, is చలో also becoming a థర్డ్ little మ్యాచ్ bit of ఆఫ్ a ద డే. comeback for some of the teams to get out of the chopping block. ఎస్ There might be still అర్థమవుతుందన్న some అంట. big సో separations మొన్నటి between వరకు ఈ 6th and టోర్నమెంట్స్ ఏవి 7th spot. జరగట్లేదు. Falcons still being the Easy gatekeeper miss. ఎందుకో there, మీకు కూడా but తెలుసు ఫ్రీ ఫైర్ జీడీ ఏమైంది. Team మేమత్ Apex Gaming has సో proven టీసీ that those మ్యామత్ booyahs, దిగారా? they సబ్ make a lot of difference. టీసీ They సబ్ shoot మంది up కాదు to the మందే 7th spot. శాంతా But కెట్రీనా when we సైడ్కి look at some వెళ్తున్నారు. individual Easy, stats, the Santa Wonder Fe. Kid Russia still tops the నిన్న chart with the నిన్న most అర్థమైంది. eliminations at 36. Trap DRS and Sci-Fi కమెంట్ sharing పోస్ట్ 33 apiece, which means that these key players are నాకు తెలిసి always వీళ్ళకి going to be ఫైట్ the biggest బిఆర్యూ వాళ్ళు difference వస్తున్నారు makers. Like Yes. what స్టోన్ we've రిడ్జ్ seen కి. in the first two games, but now we head into వాట్సాప్ Kalahari, ఛానల్లో and ఏమైనా I'm పెట్టు looking బ్రో. at one దానిలో team కూడా to కొంతమంది take it back home, and I చూస్తారు. hope that that is గేమ్‌లో going to be వచ్చేస్తాయి Evo's. అప్డేట్స్. అయ్యా స్టోన్ రిడ్జ్ బిఆర్యూ వాళ్ళకి Try to తెలిసిపోయింది. send Hope for George. their favorite teams as a fight breaks out. ఇక్కడే ఫౌండేషన్ Demons లో Pride డాన్ is still at డ్రాప్ the పాయింట్. chopping block. They've not made their move. కాదు Paradox బిఆర్యూకి also the తెలిసిపోయింది ones, మన and it వాళ్ళు seems అక్కడ like ఉన్నారని. Enrique is in trouble. Bit of a tap dance there, Enrique. Still heading up to safety. Paradox. Are there any resistance? Thank you, bro. Jazzy one Kondo, bro. has already chased down Enrique. First blood achieved by Demon's Pride. Paradox. నేను ఐఫోన్ కొంటాను. Instant revive. Madara with the chase down too. That's sneaky gone. 2 for Demon's Pride, but finally some clapback. చిన్నగానే ఉంది. But it's not a pick, it was just a knock, and therefore Demon's Pride will still be happy. They'll be getting 3 eliminations at the end of this fight at Foundation, but there's more that they have to pick up in case they don't want to be eliminated. Those keys are dreams to a lot. మా డిమాన్స్ స్ప్రెడ్ అప్పుడే And ఫైట్ coming out తీశారు from 3 కిల్స్ Pakistan, తీశారు. one dream is theirs to stay alive, go to the survival stage, and it's not going to be easy because now in front of them there's Loud, and Trap is the second best in the highest eliminations just after Russia, so it's going to be even more tougher. However, his teammates are not close by. I mean, as we get closer to the halfway point, డిపి దొరికేహాడు ఈవోస్ కి. things starting to feel a lot more surreal by the second. Especially like you said, the dreams, right? These dreams come at the cost of someone else's. Evo's, ఏజీ వచ్చింది despite డిపి having ఉంది more of a లౌడ్ ఉంది అక్కడ. tougher game too. We did hear what ఏజీ Vegeta వస్తుంది said. ఇంకా The రాలే. survival instinct of the Wonder Kid kept them alive for longer than they should have. You know, humanly possible trap with ఓ the pick up టీజీ with Madara. మన వాళ్ళ Even మీదకి వెళ్ళి TAG వచ్చేస్తున్నారు had బిఆర్యూ. Booyah in the last Aura. game. ఆరోరా గేమింగ్ ఆరోరా గేమింగ్ KD got against chase down. Suez on ఎవరన్నా the case. పారిపోయారా? And a full లేదు. wipe ఆ, by చీ, TAG. అమ్మా. From riches to rags. This is not 12th the place. result they would have expected. After getting a booyah, instant wipe out, but Aurora Yeah, also Aurora needs something Gaming to say for వచ్చారు. their fans.
out of Malaysia. It's not an easy run that they've had. They've not made it to many of these stages, and finally coming out, they want to make a wave, and they do it. పర్లే Maybe ఇంకా Kalahari, 3 even మ్యాచ్లు if you ఉన్నాయి mentioned పర్లే the comes coming in, the game is going to be fast. ఈ అరోరా గేమింగ్ వాళ్ళు And the CQC will be undefendable. ఆడ అడిగెట్టాడు రే ఏం లెక్కరని ఇది విశ్వాసం బాట్గా Currently sitting in 5th spot. ఈడ తొక్కలో ఈ లెక్క వల్లే పోయింది It seems like it will only get worse as Benel hasn't really found anything. Same for వాడు లెక్కెట్టాడు వాడు లెక్క పెట్టాడు మన వాళ్ళు అయిపోయారు the worst possible entity to go up against. AGAL dispatches of Paradox Gaming's members. ఓకే ఓకే పండు He's also been spotted. It's going to అదే be trouble. He's భరత్ the last ఏం one. పర్లేదు ఇంకా Is he close to the vending machine? He's making షార్ట్ it. okay, గేమ్ okay, అయితే okay. కలహారీలో పోయా కొడతదని There you go. He has నాకు నమ్మకం 1100, ఎక్కువ. so he should be able to bring చూద్దాం. back some of okay, his okay. teammates. But you can see AGAL, they're already a run. They do not want to let Sneaky survive, and Kani? Sneaky is just running across the చాయ్ compounds to క్యాప్ లో figure out చూస్తుంటే if he can dabble around, మొబైల్ confuse హీట్ the అవుతుంది opponent. లాగ్ But it అవుతుంది doesn't నేను seem like it's రేవ్ happening, దాంట్లో and చూసుకుంటా very లైవ్ soon he will be ఇంకో team వైపు. Paradox will be put వెబ్సైట్ to కూడా an ఉంది end. ల్యాప్టాప్ లో కూడా పారాడాక్స్ Teams removed ఎలిమినేట్ from the lobby. 3 టీంలు మొత్తం Paradox 3 టీంలు పోయినాయి The గన్ డైనెస్టీ కూడా timing of పోయింది 4 minutes. గన్ Lau డైనాసిటీ gets కూడా a full పోయింది revive here. లౌడ్ కూడా పోయిదే లౌడ్ కాదు లౌడ్ పోయిదే బట్ Previous Booyah లాస్ట్ team, which సెకండ్ లో was రివైవ్ Team అయింది Apex Gaming. And I mean for Aurora, on a good day, the only thing that holds them biased. back is that recklessness, right? Yeah. That bloodlust sometimes causes them to kind of tunnel vision. Exo getting brought back. It should be ఈ అరోరా వాళ్ళు దొంగనా కొడుకులు మన fight వాళ్ళని if కొట్టి Aurora దొబ్బారు gets to a ఇప్పుడు ఛాన్స్ 3v3 against ఇచ్చినట్టే Falcons. తెలుసా ఏ Aurora gets వాళ్ళకి attacked by డిఆర్ఎస్ Suez. వాళ్ళకి టీసీ వాళ్ళకి Fire called in as reinforcement with the Trogon. పర్లే in పర్లే hand. అరోరా వాళ్ళని Suez would have to లేసేస్తారులే take that fight on. Coming in Falcons. close, but on fire is the one that gets the chip damage in. Falcons with Gun Dynasty not having their day, they should be there opening an opportunity. Zuez అసలు could have been taken down, but on fire quick on that blue wall. But finally his teammate is there. Kiroro answers. And that's going to be another added on elimination. Yana revive Seven అయిపోయింది coming in ఓ for రే them. అమ్మ But on the జీవితం other end, కొట్టినా Damage రివైవ్ Zero అయిపోతున్నారు Trap has been besting rushers, youngsters, He was and he's still been leading trap the front. But అయిపోయాడు. finally Ray puts him down, not giving him enough chance right now, at least here on Kalahari. But we know the squad, they rally up quickly, they will get him back up. But on the other end, EWOS, after the first 2 unfortunate games that they've had, they would want to pick up points themselves as well, because they're the defending champions. They are now Loud close to Brazil. being ఏ pushed team down if చెప్పు అడుగు Falcons make it to the top 4. లౌడ్ బ్రాజిల్ Absolutely. Loud For Brazil. Aurora, this is going to be a ఏది tough game TEC 'cause they are getting Bangladesh. picked up by multiple teams and having to invest resources in their revive. Demons Pride Last still ఇది in the పాకిస్తానా? last Demons. spot. లాస్ట్ ఇది So పాకిస్తాన్ yet, గేమ్ పాజ్ on that 4 point, ఎందుకు ఏదో అయినట్టుగా ఉంది in this case, right, we've seen Demons Pride in the first 2 games itself. It's not like they kind of Yeah, went yeah. down to win, Boss but right, they is came in, they get a couple of eliminations. But I think it's about time we talk about the placements for them, because some of the first 2 lobbies, wipeouts didn't happen ఎందుకు పాజ్ అయిందా early on. It's not like Yeah, Kalahari where we've already lost 3 teams, about to be potentially 4 మళ్ళీ rematch as Lala అనాలంట. on the last భలే leg. ఉంటది So that means that for Demons Pride, sure you're getting eliminations, but if we don't get the భలే injection ఉంటుంది of fight placement, you're మధ్యలో going to ఉంటే be కనుక in ఎవరన్నా that bottom 2. కరెక్ట్ గా they గన్ have been ఇట్లా ఇట్లా racking up some పెట్టుకొని digits. ఉండాలంట I really like that you Technical brought pass the anta. placement points, because it's going to now get crucial, especially if you're in the top 4. There is no in-between day before your grand finals. If you already make it to the finals, and I love especially at it. that time, your Sorry, placement wait. points count. You need to get closer to the champion rush condition, and if you don't, other teams will make it closer, and the Booyah seals the deal of that key and the shield. ఏమైంది, and ఏమైంది, a ఏమైంది? new hope. And it has happened across Rematch multiple of the regions. I bond. mean, we look back at Rematch of the 2025 bond. spring భలే for ఉంటది SCA. It was Onyx that got that win when no one thought they would, right? We call it the Onyx incident. The same happened for the region of USA, where Mia Corp, not the favorite to win. Yeah. They got here because they got that booyah. And that's where consistency matters the most. ఏం మరి It దేనికోసం ఏమైందో మరి hits home the cliche saying, it's not how you start, మన ఇండియా it's how you తరపున మన finish. అనొచ్చు You could have the you can ఆహా have 200 అరోరా points కాదు in the అరోరా మన finals, ఇండియా but if కాదన్న a team that hits champion rush at 90 points gets the booyah, they are going to be the champion, and you will only come in second for your efforts. I'm pretty sure nobody would want to take #2 because we know how devastating it is, especially that the champion can walk away with 3 keys that they would want to add on to their Thank you so much, trophy Vishnu, while bro. being crushed. And that is something that esports brings the rawness out of every player, every team. And that's the best part of it. It creates a system of rivalry that they want to again go for an achievement and take them down the మలేషియా టీం అన్న అరోరా మలేషియా టీం
అట్ వాట్ టైమ్ టోటల్ గేమింగ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్స్ అంట? అరౌండ్ ఒక 6, 7 ఆ! ఆ టైమ్‌లో ఈ అనుకుంటా. దీంట్లోనే ఒకటే ఉంది. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ మాత్రం ఉంది మనకి. ఈ నెక్స్ట్ గ్రూప్‌లోనే. దాంట్లో టోటల్ నెక్స్ట్ గేమింగ్ దాంట్లో ఉంది. ప్లస్ 2 ఉన్నాయి. ఎస్ఏ2. టోటల్ గేమింగ్, ఎస్ఏ2 ఉంది నెక్స్ట్ దాంట్లో. నా అన్నా కనీసం మనోళ్ళు మాట్లాడుకోవాలనమాట. మేము ఈ రొటేషన్ చేస్తాం. ఈ టీమ్‌ని లేపేస్తాం. మీరు రొటేషన్ చేయండి. ఈ టీమ్‌ని లేపేయండి. మనం ఇద్దరం బతికితే గనుక లాస్ట్‌లో 1v1 ఆడుకుందాం సీఎస్ లాగా అని చెప్పని. ఆ! ఈ ఆ! టీలింగ్‌లో వస్తే ఏమంటారనమా? నిన్న నిన్న డిస్‌క్వాలిఫై నువ్వు అంటావా నిన్న డైరెక్ట్? నువ్వు ఆ! నిన్న నీకు క్లియర్‌గా చూసావు అక్కడ. అక్కడ టీజీకిని, ఎస్ఐటీలకి ఫైట్ అయింది. ఎక్కడ దెబ్బకి స్టోన్ రిడ్జ్ నుంచి రిఫైనరీ వరకు తగులుకుంటూనే ఎళ్లారు ఎస్ఐటీలు టీజీని. కానీ అక్కడ మళ్ళీ అది స్ప్లిట్ అయింది. ఇంకో టీమ్ ఉండటం వల్ల అక్కడ మ్యాచ్ ఫైట్ అవ్వడం వల్ల ఆగింది. లేదంటే ఫైట్ అక్కడ అవుతుంది గట్టిగా. మ్యాచ్ షణ్ము క్యాన్సిల్ హెలో. అనాలంట. స్నో భలే హెలో. ఉంటది. మియావ్ అంటారు అప్పుడు. పైన క్యామ్ స్మాల్ ఆడేంటి? చేయండి. కరెక్ట్‌గానే ఉంటదన్న. మరీ పెద్దగా ఉండదు. నార్మల్‌గా అన్నా ఉంటది. ఆడేవో ప్యాకెట్లు పెట్టుకున్నాడు. ఈ రష్యానో ఎవడో ఆడు ఏంటన్నా ఈ సిలికాన్ ప్యాకెట్లా? చేతిలో ఆ! పట్టుకుంటే స్వెట్ అవునవును. పోవటానికా? అవును. స్వెట్ పోవటానికా? స్వెట్ పోవడానికో, దేనికో మరది. దేనికి యూజ్ చేస్తా ఇప్పుడే ముందు నుంచి ఇప్పుడు ఆడు అలా పెట్టుకుంటాడు. గన్ డైనాస్టీ. థాంక్ యూ మామ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ పంపించినందుకు చాలా అంటే చాలా థాంక్ యూ. థాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద స్ట్రీమ్. బ్రో అంట. వి వాంట్ రీమాచ్ అంట. ఎంతమందికి యెస్. రీమాచ్ కావాలిరా? వి వాంట్ హాష్‌ట్యాగ్ రీమ్యాచ్. రీమాచ్, రీమాచ్, మాకే, మాకే, రీమాచ్, మాకే. రీమాచ్. నిజంగా ఈ గేమ్ క్యాన్సిల్ రీమాచ్ అంటే భలే ఉంటది. ఏం జేత్తన్నారు? ఎంత పాస్ ఇచ్చారేంటి? అవును. ఎంత అరోరా పెద్ద టీమ్ విచ్ పాస్ కంట్రీ అంట. ఎందుకిచ్చారు? అరోరా వచ్చేసి సింగపూర్ టీమ్ అన్న. హాష్‌ట్యాగ్ రీమాచ్ అని స్పామ్ జేత్తుంది చాట్. సింగపూర్ టీమ్. అరోరా వచ్చేసి సింగపూర్ టీమ్. హ్యాష్‌ట్యాగ్ ఓయ్! రీమ్యాచ్ అంట. అరేయ్! రేయ్! మనం అడిగితే పెట్టరురా. దీనే ఇంకమ్మ. కానీ నాకు బాధగా ఉంది మామ. మనోళ్ళు ఇంకా బెటర్ రీచ్ చేసుంటే బావుండు. సేమ్ టీమ్స్ మళ్ళీ ఎందుకు ఆడుతున్నారంటే 6 మ్యాచెస్ ఉంటాయన్న సేమ్ టీమ్స్. 6 మ్యాచెస్ అవుతాయి. తర్వాత 6 మ్యాచెస్ అయిన తర్వాత ఇంకొక గ్రూప్ వస్తది. ఏంది వాళ్ళకి 6 6, 7 మ్యాచెస్ అవుతాయి. చెప్తున్నారెందుకు? ఈళ్ళు 6, 7 అని ఎందుకు అంటున్నారు? నాకదే అర్థం కాలే. ఏం ఈళ్ళ కంట్రీ‌లోంచి వచ్చిందా అది 6, 7 రీహోస్ట్ అనేది? మోస్ట్‌లీ అంట. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంత టైం ఆపాడంటే కన్ఫర్మ్ కరెంట్ పోయింది ఆళ్ళకంట. సరిపోయింది. కరెంట్ పోయింది రీమ్యాచే కాబట్టి మళ్ళీ ఇంత రీమాచ్. టైం ఆపాడంటే సారీ మలేషియా, సింగపూర్ అన్నాను నేను. మలేషియా టీమ్. జోన్ మూవ్ అవ్వదా ఇప్పుడంటే? ఇప్పుడేం సింగపూర్ మూవ్ అన్నాను అవ్వవు. నేను. అండ్ థాంక్స్ సారీ, ఫర్ సారీ యువర్ మలేషియా. ట్రోఫీ. ఇండియాకి ట్రోఫీ వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది బాబు. థాంక్ యూ బాబు. దుర్గా రాయ్ సంథింగ్. అరోరాస్ థాంక్ యూ మలేషియా బాబు. టీమ్. సింగపూర్ అలవాటైపోయినా జనరేటర్ సింగపూర్ ఆన్ అంట. చేయడానికి టైం పడుతుంది మావంట. రేయ్! హ్యాకర్ ఉన్నాడనుకుంటా అంట. నిజంగానే ఒక టీమ్‌లో హ్యాకర్ ఉన్నారంట. హ్యాకర్ ఎక్స్‌పోజ్డ్ ఇన్ వరల్డ్ కప్ అని చెప్పి పెద్ద న్యూస్ అవుతదిప్పుడు. వరుణ్ తేజ అలా ఎలా అవుద్దన్న? డివైజ్‌లు ఆళ్ళ దగ్గర ఉంటాయన్న. తీసుకుంటారు డివైజ్‌లు ఆళ్ళు. ఈళ్ళకెవ్వరు డివైజ్‌లు. డివైస్‌లు అసలు ఈళ్ళ చేతికివ్వరు. చీట్ చేసే చేతికివ్వరా? ఆప్షన్ ఉండదన్న. నీకు డివైజ్‌లు అయిపోయిన తర్వాత అలా పెట్టేస్తారు అంతే. పెట్టి ఆళ్ళ ఎనకాల ఆళ్ళ రిఫరీలుంటారు. యూఎస్‌బీ కనెక్షన్ కూడా ప్రతి తీయడానికి లేదు. ప్రతి టీమ్‌కి రిఫరీలుంటారు. ఆడేంటి కరెంట్ కొట్టుకొని పోతున్నాడు పోలేదన్న. నెట్ డైరెక్ట్‌గా. పోయిందంట. కరెంట్ పోలేదంట. నెట్టే పోయిందంట డైరెక్ట్. వాట్ హ్యాపెన్ టు టీజీ డిలీట్? ఏదో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెళ్ళలేదంటన్న. ఈడేంటి ఎంత కిందకి పెట్టించుకున్నాడు? బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందంట ఆళ్ళకి. ఏయించండ్రా మీరెళ్లి ఏయించండి ఆళ్ళకి బ్యాలెన్స్. అన్న ఆళ్ళ టేబుల్ హైట్ అడ్జస్టబుల్ టేబుల్ అన్న. ఒక్కొక్క ప్లేయర్‌కి ఒక్కొక్క టేబుల్ ఏసారు. ఆడిష్టం వచ్చిన అవునవును. హైట్‌లో పెట్టుకోవచ్చు తెలుసా టేబుల్? అవునవును. ఆళ్ళిష్టం వచ్చినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఆడుకోవచ్చు. మ్యాచ్ పాస్ అంటే అలా ఆగిపోద్దంట. ఎక్కడికక్కడ అలా ఆగిపోతారు. ఏంటి ఈళ్ళందరూ ఏజీ తలకాయలు వోళ్ళు. కొట్టుకుంటున్నారు. ఏజీ వోళ్ళు ఏమైందిరా? పడుకున్నారు. ఎందుకురా టాప్‌లోనే ఉన్నారు కదరా! అయినా మీకేందిరా బాధ? ఆ! టాప్ 3కి వచ్చేసారు మర్చిపోయాను. ఏజీ వోళ్ళు. లౌడ్ సెకండ్ ప్లేస్‌కెళ్ళిపోయింది. ఫైట్ మధ్యలో ఉన్నోళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంట. ఇలా ఉంటారు అంతే గన్నెట్టుకొని అలా స్టక్ అయిపోయి ఉంటదది. కరెక్ట్‌గా ఇలా అనుమతిలో పట్టుమని హెడ్ ఎళ్ళాలి. కానీ లేదు. ఎవరు ఒక మినిట్ బ్యాక్‌కెళ్ళి ఆన్ జేయాలి. ప్లేయర్‌కి ఇంజ్యూర్డా? సరిపోయింది. ఆ! అన్న ప్యారిస్‌లో కూడా కరెంట్ టెక్నికల్ పోతదా ప్రాబ్లమ్. అంట? అక్కడ మాత్రం అరేయ్! కరెంట్ కాదా? ఫిజికల్‌గా దానికి ఎవరు మాత్రం ఇంజ్యూర్ షార్ట్ అయ్యే సర్క్యూటా అంట. అవకాశమే లేదురా. ఇది ఈ స్పోర్ట్స్ రా.
జోన్‌లో ఎవరో బ్రో అంట. స్టక్ ఆగిపోద్దన్న అలాగా. ముహూర్తం బాలేదంట. అందుకే చెప్పా. మా విశ్వాసం ఎవడికో అర్జెంట్ బాత్రూమ్ వచ్చినట్టుందంట. నిజంగా నాకు డౌట్ అన్న 12 టీములు, 12 నాలుగులు ఎవడికన్నా ఏమన్నా వస్తే ఆ! ఏందో నా పరిస్థితి. ఎవ్రీ 2 5 2 నిమిషాలకు ఒకసారి కాదు బ్రేక్ ఇస్తున్నారు ఉంటుంది కదా! కదా! ఆ బ్రేక్ టైంలో ఇస్తున్నారు కదా! అంటున్నా. బ్రేక్ ఇస్తున్నారుగా. డీఎఫ్‌జీ ఆ టైంలో 1, 2 క్రానిక్ హలో. మినిట్స్ టైంలో చేసుకోవాలా? అంతే ఈ మరి. డీఆర్ఎస్ గేమింగ్ ఏమన్నా ఫ్లయింగ్ కిస్సులు ఇస్తున్నాడు కెమెరాకి ఏంటో. ఈ ఏడ థండర్ హలో. తయారైనారురా థాంక్ యూ సో మీరు? మచ్ థండర్. ఒక్కొక్క టీమ్ సర్వే ఉంటదిగా బ్రో. ఎలా అన్న అక్కడ నెట్ పోదన్న. పెద్ద టవర్ ఉంది కదా అన్న పారిస్‌లో అంట. సరిపోయిందిరా. అరే అది నెట్వర్క్ టవర్ కాదురా అది. ఏందిరా ఇలా చేస్తున్నారు మీరు? ఎవడో జామర్స్ ఆన్ చేసాడంట. నిజంగా దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు. అయి మ్యాగ్నెటిక్ రీమ్యాచ్ అయ్యి అనుకుంటా టీమ్ ఎపెక్స్ బూయా కొట్టాలంట. ఏటి చేస్తారు పట్టుకుని. ఏడు చేస్తారు ఇంకేం లేదు. చూడు ఆడి స్క్రీన్ మీద ఎలా పరిగెడుతుందో చూడు. ఎలక వైర్ కొరికేసిందంట. డే 2 ఆఫ్ ఆస్కింగ్ మున్న బై మోడరేటర్ అంట. సరిపోయింది. జామర్ ఆన్ చేస్తే నెట్ ఇలా కన్నా ఎలిమినేటెడ్ ఇదెందుకు వస్తదిరా లైవ్? పీనా ఎలిమినేటెడా? కాల్ అమిత్ భాయ్ వి వాంట్ అప్డేట్ అంట. పుడతామేంటి మళ్ళీ అంట. సరిపోయింది. సరే మీ ఆనందం చేస్తా. అమిత్ భాయ్ లైవ్ చేయట్లేదు కదా! అక్కడ ఫ్యాన్స్ జామర్స్ పెట్టారంట. అడుగుతున్నా. अमित अन्ना क्या हुआ? क्यों रुका? बताओ. అలా ప్లేయర్ మోషన్స్ हाय नॉन పట్టుకున్నాయేమో. स्टॉप भाई. क्यों ప్లేయర్‌కి रुका? సబ్ ఉంటాడు. ఏంటి సబ్ ఉంటాడు కదా! సబ్ ఆడతాడు. अमित अन्ना क्यों रुक వసన్న गया? क्यों రిటైర్డ్ रुक హార్ట్ गया అంట. गेम? ముఖేష్ అంబానీని ఎందుకు తిడుతున్నావురా? गेम में एलिमिनेट हुआ? हाँ, ठीक ठीक है. टेक्निकल इश्यू. ओके अन्ना. హ్యాపీయేగా మనోళ్ళు? हाँ. 999+లా ఓకే. వాళ్ళు इसीलिए హవాయి హానర్ వాడుతున్నారన్న ఆళ్ళు. ठीक है देखता हूँ ठीक है. అలా हाँ, ఎవరన్న गेम అలా पॉज ఎక్కించరన్న. देखेंगे. ठीक है. बाय. మామ ఒక ప్లేయర్ పెన్నా అని చెప్పి ప్లేయర్ ఎవరో ఉన్నారంట. ఆళ్ళు ఒక టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల ఎలిమినేట్ పీనా. అయ్యాడు. సో పీనా. ఆ! అదే సో అదే. ఈళ్ళు అందుకని పాజ్ చేశారు. పీనా ఏ టీమ్ అన్నా? ఫాల్కాన్స్. ఫాల్కన్స్ ఒక్క టీమ్ ప్లేయర్ గురించి మొత్తం టోర్నమెంట్ ఆపారంటే ఎంత గ్రేట్ బ్రో! ఎంత మంచోళ్ళు బ్రో! టెక్నికల్ ఇష్యూ కదా అది. కెమెరా డ్యామేజా? ఏ కెమెరా డ్యామేజ్? ఎంపైర్‌కి ఇంజ్యూరీ అయింది బ్రో అంట. ఎవడ్రా జనరేటర్‌లో షుగర్ పోసింది అంట. సరిపోయింది. ఎవడో చేతబడి చేసాడు. సరిపోయిందిరా. పాపం ఫాల్కనోళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అయితున్నారులే మామ. వదిలేయండి. ఫస్ట్ మ్యాచ్ చాలా రైట్, లెఫ్ట్ ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఇంకా చూడాలి. ఏం జరుగుద్ది ఏంటని చెప్పి. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? రీమ్యాచా? మా హాట్‌స్పాట్ వాళ్ళని ఆన్ చేసా. బతికిచ్చేస్తారా? కాదు హాట్‌స్పాట్ ఆన్ చేసా. నెట్ కనెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పండి అన్న ఆళ్ళకంట. వాడే సిగ్నల్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ ఆపిందంట. అరేయ్! ఫ్లెక్సింగ్ అండ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ పారిస్‌లో ఫిక్సింగా? ముఖేష్ అంబానీ సిగ్నల్స్ ఎందుకుంటాయిరా? ఆ! స్టార్ట్ ఇక్కడ అయిపోయింది. వచ్చేసింది. బ్యాక్ అయిపోయింది. మనోళ్ళు ఏమన్నా బతికారా? లేదు. One more region to change this fact is going to be Bangladesh. I want to see Titan Esports Club. They're the giants of the region. Even expected strong, but as of now it's not worked out. But Loud, the ఎవరు Loud eliminated? DCP gets Louda. picked up, Loud and that's top going to be an 2 end లోనే for team Loudspeakers eliminated. here on Kalahari. Even when we look at the replay here, Benel just had no way out, and that was the wipeout onto Gun Dynasty as well. That is a major setback. ఏమన్నా The captain of BRU, అయ్యో లౌడోలు క్వాలిటీ ఎత్తారా మీ వల్ల ఓడిపోయాం మేమని. they have found DRX, but he Loud also ole. removed. లౌడోలు కరెక్ట్ I కాదు. believe పాస్ that తీసిన is ఎలిమినేట్ అయ్యారు చూడు. 4 teams out of the lobby already. Loud actually got picked off screen. Yeah. Last player, just as the game resumed, the player got picked off, did not have a chance to go in for a revive, and this is how brutal as we get to the halfway mark. At least అంతా halfway in ఈడి terms వల్లే, of the 6 పేనాగాడి games they వల్లే. had, but they're already at match 9. 3 more games left. చెడిపోతే Deciding చెడిపోయింది. the fate మిగతా of whether they teams qualify directly చెడగొట్టేసారు into the ఇప్పుడు. finals or they'll అదే be కదా. moved to అనవసరం the మ్యాచ్ survival క్యాన్సిల్ stage or రీమ్యాచ్ completely Cancel. knocked out of the tournament itself. We want Still, rematch. Loud's
Captain Trap, who's there with an interview on stage, still being the player at the second for themselves. On the other end, it's going to be DRS trying to go in for a second chance. Titan Esports Club, they're about to lose their players. Blade is down. Seems like A is not going to be sharp enough today. Neptune mentioned he has to be for the team. But another loss for Titan Esports Club. Kudosh and Najat, they're way too far away, and DRS will be happy about these eliminations. And Titan Esports Club might have made it out of the chopping block for the time being, but it's not going to be enough. If Demon's Pride end up finding points, they might decide to rank up. 57 is where Titan Esports Club is sitting at. Demon's Pride is at 46. Paradox, out of this game at least, so Demon's Pride have an opportunity to score at least 8-9 points and instantly take the position away from Titan Esports Club. Or at least kick Paradox down to last place, which technically they've already accomplished. Scary thought. And if you add on top of that, DRS starts getting some points. అది పోయి ప్రాబ్లం లేదు పోయి రావడంలోనే కాబట్టి ఎందుకు టప్ మన ఒకేసారి if you are Titan Esports Club in this point of time. But I guess blessing in disguise is that DP have been struggling quite a little bit in the hands of the ties. BRU అది ఎప్పుడు అవ్వదు ఒక్కోసారి అలా అవుతుంది so bottom dwellers are getting fed. అంటే పోయి వస్తుంది వెంటనే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఆ దెబ్బకి ఇది అవుతున్నట్టుగా ఉంది. We were just talking about them need points. Aswab gets eliminated. And if that continues, that'll also be quickly picked up by Moshi. రామ్ బోధనని ఫ్రీ ఫైర్ మెయిన్ సిస్టమ్ ఫైర్ వాళ్ళని హ్యాక్ చేసినట్టు అన్నాడంట. BRU versus DP. Jonah has already called it, and the entire squad is rushing to him. And he had eliminations by BRU. They wanted to rank up. They wanted to get eliminations, but it seems like Titan Esports Club, the worry at least on Kalahari will die down. They have one more chance at least. Blessed by BRU. 17 eliminations and counting. Now it's the foundation. At least to the western side of the foundation, you have Kuroro planted right in the middle, but Falcons suffered some heavy damage. And in fact, Kuroro is the only survivor, so they should be a non-factor if you are concerned about Team Falcons. TEC split up, which we did see, and Aurora on the radar as well. This is quite the clear path to push through. They have stragglers like Ana Falcon 80 minutes. Indonesia. Get a couple of free points. They could start with Rahat if they want. This cyber nergal pannangam kavachu. Because AGL have started to fire. Taken down the captain. Aurora na Singapore. Singapore kaadu Malaysia. Singapore athne ne na pressure Malaysia. The circle will also start shifting as the zone is completely Aurora Malaysia. They'll only wait and try to see if they could spot somebody. In the meanwhile, at a distance, Boltmaker being spotted. That's going to be Evos fighting for elimination. And Evos, we spoke about them. They had the advantage inside the circle. They laid their foundation, but unfortunately, the circle did not allow it. They forced it. Apex will still be able to find. Takure is out. And now on Buriram as well, Evos still firing, finding elimination and also helping out AGAL in the mix. And again for the third game. BRU ఎంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు 17 ఎలిమినేషన్స్ తో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. 11 eliminations and the second one could be confirmed if they remove Ray, but Ray gets picked back up. DP which team ana Pakistan team with a double up and putting immense pressure on the Evos Divine. Tag mana Indian team TAG has already ran out of that. Team Apex Gaming tag dwindling for Evos. AGAL continuously displaying lead at them. ABAX needs some help. AGAL finds another one. Everybody needs help. Even DRS. Falcons eliminated. Aurora gets taken down. That's the end for them. Aurora now trying to climb up, but it's going to be difficult. They don't have any vision about, no information, so running up is going to be difficult. And finally, Evos do not allow that. With Axel going down, a lot more trouble strikes Aurora. And now Evos also deciding to send off in the other direction because the zone is not in their favor. But before that, they will have to clear the position. Two different teams. They don't know it's two different teams. And Titan Esports Club. That's going to be Blade getting taken down. Cypher from AGAL helping out in the mix. Azriel trying to back off, join his teammates. AGL in the mix, making sure that BRU eliminate avaledu raadu akkada ela survive chestunnadu raadu. But it's going to be stealing it away. Knocks from somebody, eliminations from somebody. But who is winning it? It is AGL with Evos together. DRS eliminated. And John just didn't know where to look. Aurora Gaming eliminated. Yeah, Aurora vallu abba kid has had enough. ఎలా కొట్టుకున్నారు ఈ వర్షం అయిపోయారు BRU అయిపోయింది.
అయిపోయాడా EOS and AG They ఉంది. have the weaponry. Raiders get dropped by Nameless and make it even. Aim God down in health. Sniper Apex versus is down. sniper. Nameless putting everything. AGL, into his 18 hand. All global He might be the one AG that global drags them అయిపోతారా? across the finishing లేదు, line. లేదు. Nameless with EOS his support. వెళ్ళిపోతారు. Aim God Revive now చేసుకో. on ఏం the కూడా ఏం కూడా Cypher కొడతారు. there by his side. And Cypher అయిపోయాడు with the AG final nail in బూయా. the coffin. నైస్ 20 రా అన్న eliminations. AGL ఇప్పుడు AG top 2 కి వచ్చేద్దాం. గేమ్ స్టైల్ ఏమో Second గానీ booyah of the day, and AGL are making వండర్ఫుల్ sure బూయాస్ they seal the deal in the కొడుతున్నారు top ఇంత four. Do not అగ్రెసివ్ give the ఫైటింగ్ chance, స్కిల్స్ నేను ఆరా especially with చూడలేదు these top teams already taking away the points. BRU It's లో ఒక getting లెవెల్ very కొడుతున్నారంటే dicey down there for AGL teams at the ఇంకో bottom. లెవెల్ They లో don't know కొడుతున్నారు what they have to figure out. Match EOS number కూడా 9 is బాగానే done. ఆడుతున్నారు. 10, 11, EOS 12, చెత్త 3 more కొడుతున్నారు. games to go, and at the end of it, keys are gonna get crushed, meaning your opportunities here in EWC 2026 in Paris, at least with this season, is done. Almost done. We are BRU about to ఇంకా close the బతికి ఉన్నాడు chapter అనుకున్నా. on And లేదు, లేదు. like channel, please don't forget to like the halfway stream point and being crossed subscribe means to the that channel pressure guys. starts Stream to ni set like చేయండి in and channel కొత్తగా for the teams వచ్చినట్టు at the bottom, subscribe చేసుకోవడం potentially మర్చిపోవద్దు. in the red And zone. please But I try gotta to say, send Evo, jewels మీ sure, అందరికీ no కూడా booyah, 50 ఫ్రీ but జోల్స్ they అయితే held వచ్చి on for ఉంటాయి. so వాటిని సెండ్ చేయడం మర్చిపోదు. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జోల్స్ ఇచ్చాడు. అవి ఈ 31కి ఈ నెల 30th ఆర్ 31కి ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోతాయి. సో పెద్ద మనసు చేసుకొని ఆ వచ్చిన ఫ్రీ జోల్స్ మాకన్నా పంపండి మామ. ఇట్ హెల్ప్స్ మీ ఎ లాట్ ఇన్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్. మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రీ జోల్స్ పంపండి. కొంతమందికి 1000 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 50 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి. మీ దగ్గర ఎన్ని ఫ్రీ జోల్స్ ఉంటే అన్ని ఫ్రీ జోల్స్తో ఏమొస్తాయి పంపండి. అంటే AGAL ఇక్కడ గేమ్లో మనం చూడొచ్చు. సైఫ్ వెళ్ళాడు, ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రమే బతుకున్నారు. డ్యూ నాక్ అయిపోయాడు. అయినా కానీ ఇటువంటి అగ్రెషన్ ఆపకుండా especially as you make it to the champion rush. బాడ్లు ఎక్కేస్తున్నారు, ఏదన్నా ఎక్కేస్తున్నారు చంపేయాలని. అదేగా ngasaling వాళ్ళు కాల్స్ చూసావా? వాళ్ళు కాల్స్ అదే మన వాళ్ళు చూపించలేదంటే ఎంత కాల్స్ ఇచ్చాడా? అదే మన వాళ్ళు కాల్స్ చూపిలా. Cool Cam collected. ఆల్రెడీ It's a bit of a మ్యాప్ లో stretch ప్లేస్ of the arms. ప్లేసుల్లో ఏ టీం It's another దిగుద్ది day in అనేది the office for రాస్తున్నాయి అన్న. AGL. అవునవును Didn't seem like they వాళ్ళు were very ఏ టీం hasty or there was a టార్గెట్ lot of చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టీం rapid దగ్గరికి comms, if I వెళ్తారు నాకు could say it. తెలిసినంత వరకు. అంతేగా Yeah, మరి. it's just like, connected. we get the booyah. Yeah, you do this. There's a man here. That's about it. That's I think the basic understanding we got. చూడండి రాసేసుకొని ఉన్నారు. ఇంకో I ఎక్కడ think దిగి so ఇక్కడ too. I రొటేషన్ mean, these వెళ్ళిపోండి, boys ఇక్కడ have దిగి been ఇక్కడ together for వచ్చేయండి. quite a long Yeah, that's true. time. Took a while to kind of assemble. లాస్ట్ లో ఉంటారు రా. It didn't take చాలా that long to ఇది assemble the squad, And but thank it you took a mama, while to thanks really for build that sending all chemistry. the It's gifts. paying So off. I thank mean, you 32 bro. points. Bhargav, It's a dream Sriram, to even hit 30 Reddy, points thank in you a Andy, single thanks round. for your Usually these buzz, are and the Vinod, thank you, some of the thanks deal for your breakers. This trophy is mama. what decides And who Ah, wins thank you so the much game, for- who gets Thanks for ahead your of the buzz, bro. of the curve. ఉదయ్ బ్రో, And, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. coming Three, 32 thanks for your TG husky, delete కి shout out to you. 27 And, Personal problem వల్ల వెళ్ళలేదంట. BRU, Thank 26. you The bro. front runners are Satin, still Monu, there. thanks for your trophy Opportunities for mama, big everybody. shout out to నీకు ఈ you. అన్ని టీమ్స్ లో ఏం టీం bottom మిగతా ఏంటి? వాళ్ళు ఎవరైతే send చేస్తారో ఇండియా వైజ్ చాలా గా thanks మన for ఇండియన్ sending టీం them. సపోర్ట్ చేస్తా. ఇండియన్ టీం 0 పాయింట్ లాస్ట్ లో ఉంది. ఇండియా చాలా కష్టం మీద ఇదైతే అయింది మామ. ఇండియన్ టీమ్స్ లో ఇండియా టీమ్స్ కి సపోర్ట్ మనోళ్ళు చేస్తా. first eliminate బట్ నా అవడం పర్సనల్ గా so నాకు bad. ఇష్టం లవ్ అండ్ మన లవ్ Apex టీమ్ అంటే gaming ఇష్టం. కి నాకు ఎప్పటి ఎవరు నుంచో లవ్ వచ్చి అంత ఇష్టం. ప్రాపర్ గైడెన్స్ కోచ్ లాగా అంత మ్యాప్ పట్టుకొచ్చారు. వీళ్ళు ఎక్కడ Loud దిగుతారు, అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ ఇష్టం. దిగుతారు, ఇక్కడ రొటేట్ చేయండి, అక్కడ రొటేట్ చేయండి అని చెప్పేవాళ్ళు లేకపోవటం వల్ల ఎంతో కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నారని అనిపిస్తుంది బ్రో. వీడెవడో చూడు డొరిటోస్ స్పాన్సర్ అంట. మనకు కూడా స్నాప్ కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తే బాగుండు. వీళ్ళకి స్నాక్ కంపెనీ కదా, వీళ్ళకి కూడాను స్నికర్స్ స్నీకర్స్ 5 స్టార్ మన వాళ్ళకి చెప్తే బాగుండు. లవ్డ్ ఏ అదేగా. ఇదే ఇదే ఈ రేంజ్ లో ఉంటే కాదు, ఇదే ఈ రేంజ్ లో ఉంటే నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఇంకెలా ఉంటుందో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నువ్వు మ్యాక్స్ అబ్జర్వ్ చేయ అన్ని కూడా ఒక 4 టీంలు మాత్రం టాప్ 3లో పక్కగా ఆ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఏది ఈవోస్ ఏంటి, ఏజీ ఏంటి, అండ్ లౌడ్ ఏంటి, బిఆర్యు ఏంటి, ఈ 4 టీంలు పక్కగా టాప్ లో ఉంటున్నాయి, టాప్ 3లో ఉంటున్నాయి ప్రతిసారి. నేను కొన్ని M590 గేమ్ ప్లేలు చూస్తున్నా, ఒక్కడు కూడా డ్రాగ్ చేయడానికి ట్రై చేయట్లేదు అన్న. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా జంప్ షాట్ ఎయిదర్ బాడీ లేదంటే జంప్ కొట్టి బాడీ. అండ్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ మమ్మ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ గైస్. ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ కూడా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. లైవ్ స్ట్రీమ్ లింక్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది, ఫ్రీ ఫైర్ది చూడటానికి రా మామ అని ఇన్వైట్ చేయండి.
అందరూ రండి ఇండియన్ టీమ్‌కి సపోర్ట్ అయితే చేద్దాం. ఈ గ్రూప్‌లో కేవలం ఒకే ఒక ఇండియన్ టీమ్ ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఈ గ్రూప్ గ్రూప్‌లో ఆఫ్టర్ మొత్తం 6:00 ఇంకో మొత్తం గ్రూప్ ఉంది. 3 దాంట్లో థాయిలాండ్ 2 టీమ్స్ మొన్న. 3 థాయిలాండ్ హ్మ్. టీమ్స్. 3 ఒకటి థాయిలాండ్ ఇండోనేషియా టీమ్. టీమ్సా? ఆ! ఏజీ థాయిలాండే, అరోరా సారీ బీఆర్‌యూ థాయిలాండే అండ్ టీమ్ ఫాల్కాన్స్ థాయిలాండే. మేము థాయిలాండ్ ఎళ్ళినప్పుడు వసానా వాళ్ళని కలిసామన్నా. అదే. లౌడ్ వచ్చేసి ఆ! బ్రెజిల్. ఎపెక్స్ మనదే హ్మ్. ఇండియా. గన్ డైనస్టీ ఏమో లాటమ్. అండ్ హుహు. టీఈసీ ఏమో బంగ్లాదేశ్, డిఆర్ఎస్ నేపాల్, డీమన్ ప్రైడ్ ఏమో పాకిస్తాను, పారాడాక్స్ ఏమో సౌత్ ఆఫ్రికా. ఒకటేమో ఇది మలేషియా టీం ఉంది. సింగపూర్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఆరోరా గేమింగ్ మలేషియా టీం. ఈవోస్ వచ్చేసి ఓకే. ఇండోనేషియా ఓకే. టీం. ఓకే. అన్న నిజంగా ప్రతి టీమ్ నుంచి ఈళ్ళు ఎలా ఎలా తీశారో నాకైతే తెలీదు గానీ, ప్రతి దేశం నుంచి ఒక్కొక్క టీమ్‌ని తీసుకొస్తే బావుంటది గదా! ఆ! అంతకు అలా ముందు బానే ఉంటది. దీన్ని గూడా. కానీ కావాలని తీసుకురావాలి. ఆ దేశంలో కాంపిటీషన్ పెట్టాలి. ఆ దేశంలో కప్పు పెట్టాలి. నేషనల్ వైడ్‌గా. ఏ ఇందాక టీమ్ అయితే మ్యాచ్ బూయా కొట్టిందో కొట్టారన్న. ఈ మ్యాచ్ ఆ టీమ్. స్టార్టింగ్‌లోనే అయిపోయారు. దీని ముందు హ్మ్. మ్యాచ్ కొట్టారు బూయా. ఓకే. అన్న థాంక్ యూ సో మనోళ్ళా? మచ్. అవునవును. థాంక్ థాంక్ యూ యూ సో బ్రో. మచ్ థాంక్స్ ఎంసీ ఫర్ గేమింగ్. థాంక్ యూ పార్కింగ్ సో ద మచ్ బస్. స్పెయిన్. అందరూ కూడా మీ బస్సులు మా స్ట్రీమ్‌లో పార్క్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ మీ హ్మ్. దగ్గర ఫ్రీ జ్యువెల్స్ మా ఉంటే గనక ఇది ఆహ్, ఇచ్చేయండి. మా మా స్ట్రీమ్‌లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బ్రో కబోర్డ్‌లో ఉన్నాయి. సింగిల్ కప్పులు ప్లేయర్ పెట్టుకోవడానికి. టీమ్ లేనప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడటం ఎలా అంట? టీమ్ ఫార్మ్ చేసుకోవాలి. గేమ్‌లోకెళ్ళాలి. ఎతుక్కోవాలి. టీమ్స్‌ని అప్రోచ్ అవ్వాలి. ఐజీఎల్స్‌ని కాంటాక్ట్ టాప్ చేయాలి. 4 రావాలి. ఎళ్లి నెట్వర్క్ పెంచుకోవాలి. టీమ్‌లో జాయిన్ అవ్వాలి. ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఏదో ఒక టీమ్‌కెళ్ళి ఇంగో ఇది నా హాయ్ స్కిల్. సుభాష్‌ని నేను వెల్కమ్. నా డీపీఎస్ఆర్ థాంక్ యూ సో ప్రొఫైల్ మచ్ చూడండి. ఫర్ గోల్డ్ ఇది నా కాయిన్స్ అన్న. ఎక్స్‌పీరియన్స్. నేను ఈ రవితేజ థాంక్ యూ సో టోర్నమెంట్స్ మచ్ ఫర్ ఆడాను. చిల్లీ. ముందు రూ. 50 రోహిత్ టోర్నమెంట్ దాకా డీఎఫ్ఎం ట్రై థాంక్ యూ చేయండి. సో ఆ మచ్ తర్వాత ఫర్ ఇంగో ఇలా ప్రెస్ ఎఫ్ క్రియేటర్స్ 10 పెడతారు. ఫ్రీ జ్యువెల్స్. ఎంట్రీ థాంక్ యూ. ఉండేవి. ఆ ఎంట్రీ సుభాషిణి ఉండే హెలో. టీమ్ ఒక మంచి టీమ్ మహమ్మద్ రఫీ ఫార్మ్ అయ్యి హెలో. తేజ దాంట్లోకి రాయల్ ఎంటర్ హెలో. అవ్వటానికి ట్రై చేయండి. భార్గవ్ హెలో. ఆహ్, అన్న ఈ స్పోర్ట్స్‌లో ఏ ఫోన్ అలా బ్యాన్ ఆడండి చేశారంట? మామ. ఐఫోన్. ఇంకా అలాగే ఆడాలి. ఐఫోన్ బ్యాన్ ఉంటది. ఐఫోన్‌తో టీసీకి ఆడడానికి లేదు. ఇండియన్ నాకు కోచ్ పర్సనల్‌గా ఏం ఉన్నాడు అంట. ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ నచ్చింది అడుగంట. అవునా? ఓకే. అడుగుదాం ఆగు. బీఆర్‌యూ అంటాడు చూడు. ఇంకేమో సార్. మొన్న నీ ఎల్‌పీ‌డి పర్సనల్ గోల్డ్ కార్డ్. ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ ఏంటి? ఏంటది? నీకు పర్సనల్‌గా ఏది ఇంటర్నేషనల్ టీమ్? ఫేవరెట్ ఇంటర్నేషనల్ టీమ్ మన ఫ్రీ నాకు ఫైర్‌లో? ఫేవరెటా ఈ బీఆర్‌యూదే నచ్చుద్దన్న. వసానా ఈళ్ళందరూ యెస్. మంచిగా అనిపిచ్చిద్ది. అండ్ ఇంకొకడేమో ఈడున్నాడు కదా! రుసియా. ఆళ్ళ ఆ! టీమ్ కూడా. ఆ! ఓకే. ఆ ఇవోస్. టీము అనిపిచ్చిద్ది. ఇవోస్, ఇవోస్. ఇవోస్ ఆ! అండ్ లౌడోళ్ళు కూడా అనిపిత్తారు. ఆ 3 హ్మ్. నాకు ఫస్ట్‌లో లౌడ్ అని ఇన్నాను. ఆ తర్వాత ఇంకా మిగతా ఈ టీమ్స్ కూడా నచ్చటం స్టార్ట్ అయినాయి. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు వరుణ్ థాంక్ యూ టోటల్ సో మచ్ గేమింగ్ ఫర్ ఎళ్లి ఇంగ్లాండ్. పెర్ఫార్మ్ హ్మ్. చేసి టోటల్ గేమింగ్ నా ఫేవరెట్ టీమ్ అన్నట్టు చేపించుకోవాలి. అండ్ నేను ఇండియాలో జరిగింది కదన్నా ప్రీవియస్‌గా ఒక అవ్ టోర్నమెంటు. అవును. నేనెళ్ళాను. అక్కడ వన్ బయాస్డ్‌గా నేను ఒక టీమ్‌కి సపోర్ట్ అయితే చేశాను. ఆ టీమే 2 కొట్టింది. సీఎస్ ఆ! కొట్టింది. బీఆర్ బీఆర్‌ఓ కొట్టింది. కొట్టింది. అవునవును. ఆ! హెడ్ టు హెడ్ మామూలుగా చూడు. ఉండదు. హెడ్ టు హెడ్ ఇచ్చాడు. ఏజీకిని మన బీఆర్‌యూకిని. హ్మ్. టోటల్ పాయింట్స్ ఈళ్ళు 180 ఈళ్ళు 193. యావరేజ్ కిల్స్ వచ్చేసి 12, 13 తీసి 13. చూడు. హ్మ్. హ్మ్. సేమ్. అండ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ విన్ రేట్ విన్ రేటు 8046 అంట. 93 అంట. 9370 అంట. ఆ! బీఆర్‌ఓలకే ఎక్కువ అవును. ఇది ఇస్తున్నాడు ఈడు. ఉంది. అంటే చూద్దాం వీళ్ళు స్టార్ట్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు. పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు గానీ, అక్కడికొస్తలోకి బూయాలో అయితే మాత్రం తీయలేకపోతున్నారు కదా! బీఆర్‌యూ ఎక్కువ టెక్నికల్ బూయాస్ గ్లిచ్ వచ్చిన తీస్తుంది. మ్యాచ్ ఏం కాలేదు. పాజ్ తీసేసారు. వెంటనే కొంతమంది ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. నాకైతే బాధగా అనిపించింది. బీఆర్‌యూ వాళ్ళు విచ్ కంట్రీ అంట? నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన థాయిలాండ్. రిజల్యూషన్ థాయిలాండ్. ఇది ఇవ్వలేదు. మునా బ్రో నీ టీమ్స్ ఏ చాలా సర్వర్‌లో రోజులయింది. ఆడుతున్నారు అంట. అన్ని టీమ్స్ వేరే అక్కడ ఉండే ఏ నన్నడుగుతారేందిరా? కంట్రీకెళ్ళుంటే అన్నీ అడుగు పారిస్ ఆ సర్వర్‌లోనే ఆడతారు. అక్కడ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇస్తారు. యెస్. అండ్ లో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది రో. లెట్స్ గో ఈ మ్యాచ్ బాగా ఆడాలి. Actually go global. I mean, I would say they are already global, but it's ఈ about మ్యాచ్ టాప్ cementing 3లో ఉండాలి themselves on మనోళ్ళు. that stage. Funnily enough, the first and only world trophy, global trophy that they Yes, have 7th place. was under the category of Clash Squad. చాలు. You know the motherlode, the holy ఇన్ని grail టీములు is దాటుకొని battle బూయా royale. కొట్టారు. That's where the spirit of Free Fire is Tackle ఉంది. ఎక్కడి నుంచి మూమెంట్ continuously ఉంది. sold from the start of time.
I think for AGL, very good chance. Cypher now second Pranit in terms Pandu, of thank you so much, bro. Rohit, thank you, bro. turning behind the Wonder Kid, who is in first place, but slow overtaking Trap, who Aurora unfortunately మన was దగ్గరికి wiped out వచ్చేలా pretty ఉన్నారు early on. Aurora versus ఏంలేదయ్యా మన దగ్గర మన లెవెల్కి ఉన్నారు నిబ్బగాళ్ళు పోతున్నారు క్వారీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు క్వారీకి వెళ్ళి మళ్ళీ మన మీదకి వచ్చే అవకాశం ఉంటది యూజ్ చేసుకుని జిప్ లైన్ లో బట్ మన వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా ఉండాలి డిఆర్ఎస్ అప్పుడే ఫైట్ ఒక్కడన్నా మౌత్ హౌస్ దిగొచ్చుగా క్రాస్ రోడ్స్ దిగొచ్చుగా అప్పుడే ఫైట్ ఫాల్కాన్స్ లౌడ్ ఫాల్కాన్స్ చూసావా ఫైట్ కి ముగ్గురు దిగిపోతున్నారు ఫైట్ కి ఒకడు మాత్రం రివైవ్ కింద వెళ్ళిపోతున్నాడు స్టార్టింగ్ వాడు అన్నీ రివైవ్ ఇచ్చేస్తున్నారు చూడు డిపి జీడి గన్ జీడి ఈజీ కొడుతుంది గన్స్ ఉండాలి కాకపోతే వాళ్ళ దగ్గర 4 వర్సెస్ 2 వెళ్ళిపోతున్నారన్న వీళ్ళు నాయనా పక్కనే బా డెవలేటెడ్ మ్యాగ్ బా 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 దూరం నుంచి ఏం కొట్టారయ్యా ప్లాన్ అన్న అది ఇద్దరు అటే స్నైపర్ తీసాడు అన్న డేవిడ్ కాదనుకుంటా బిఎన్ఎల్ ఎక్స్వై డిపి ఇక్కడ ఉన్నాడు డిఆర్ఎస్ ఆలు పీనా దగ్గరికి వెళ్తున్నారా లౌడ్ పీనా లౌడ్ కొట్టేస్తున్నారు పీనా And I can see it seems like Loud did manage to get one elimination. However, Falcons had a better of it. Get a total of 4. India team పేరు tag TAG Team Apex Gaming. Team Apex Gaming as well during the intermission. Apex Gaming అన్ని KDA ప్లాన్ చేస్తారు అన్న స్ట్రాటజీలు అన్ని KD కాబట్టి అంట Reaction to round 3. Reality is starting to set in that this could be Aurora Gaming eliminated. And certainly ఇందాక మమ్మల్ని తీశారు కదరా twice today. Bye. Out of 4 matches, 2 of them is Aurora Gaming being the first one to leave. BRU ఏం చేస్తారు Aurora, yes, they don't look super dicey on points that they will be pushed out and their key being crushed. They should make it to the survival stage, but they not better their chances and let's Jona అనుకుంటా Jona of other teams Jona నా AGL on the other end. BRU Jona I think JOE as Jona we were speaking AGL వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారన్న it is battle BNKL వెనకాల చూడలేదు a trophy చూడలేదు ఈడే చెక్కుతాడు చూడు తేడా వస్తాను లేదు రిడ్జ్ లో ఉంటేనే కొట్టగలడు రిడ్జ్ కి అటువైపు వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తాడు లాక్డౌన్ జీడీ వాళ్ళు దొరికేస్తాడు కాకపోతే ఏంటాడు ఏం చేస్తున్నాడు దాక్కున్నాడు అక్కడ చూడకుండా పోతున్నారు లేడు ఉన్నాడు వేసారు ఇక్కడే వదలరు బా ఈ వర్స్ కి లౌడ్ కి మళ్ళీ ఫైట్ ఇక్కడ చూసావా ఫస్ట్ టాప్ స్కోర్ వాళ్ళు ఎలా కొట్టుకుంటున్నారు చూడు మొన్న ఇందాక మ్యాచ్ లౌడ్ దెబ్బ అయింది 164 ఫోర్త్ ప్లేస్ కి వచ్చేసారు టాప్ 4 వెళ్ళే ఫిక్స్ టాప్ 4 ఆడలే అన్న ఇంకా బిఆర్యు ఏజిఎల్ ఈవోస్ లౌడ్ మిరాకిల్ జైల్ ఫాల్కన్ జీడీ వాళ్ళు అప్పుడే కొద్దిగా అటు ఇటు అవుతుంది and he holds himself pretty well. Trap actually any remove, so the attention onto Evos now diverted onto Falcon. They've got Evos ఎల్లద్రా కొట్టుకొని Evos ని Falcons కొట్టాడు ఇన్వర్డ్ ఎక్కడ నుంచి కొట్టాడు తెలియలేదు కానీ అయ్యో ఏమన్నా హెడ్ అయ్యేది The flash freeze almost Pena angle కొట్టేస్తున్నారు కిల్స్ Abax nice try over there but quick recovery coming in from Limit. And even Neptune mentioned we have to see Limit X7 performing. Snipers ఒకసారి నీకు నిన్న నచ్చాడుగా బాగున్నాడు మనోడు అన్నావు we've not seen the best coming in from his end yet. పైకి ఎక్కాడయ్యా చూసాడు even Yunsul we saw us talking to the కొట్టాడు స్నైపర్ and it seems like it's not yet working. Kiddo who was about to just land ఏంటి స్ప్లిట్ అయిపోయి ఆడుతున్నారు vehicle, but not going to work on Nick. నేను ఇందాక అలాగే అయిపోయాను కార్ వేసుకుని వెళ్తే కార్ దిగాను కొడేయారు కరెక్ట్గా అలాగే దిగాను from Brazil.
నైస్ Him and Traps, in మామ fact. ఇంకా ఎవరైతే జ్యూల్స్ సెండ్ చేయలేదో That ప్లీజ్ being ట్రై టు said, we సెండ్ did జ్యూల్స్ see a గైస్ bit of a stat there, but now 4 revives so far this కార్తికేయ game. Being the టైటిల్ field లో medic, పెట్టాం making sure that his కదన్నా team continuously stays alive in EWC this వాచ్ పార్టీ match. It's a good chance that they run into Laos ఇండియన్ టీమ్ Snickers. ఏవి అంట ట్యాగ్ టీమ్ Have ఎపెక్స్ seen గేమింగ్ GD ట్యాగ్ have ఒక టీం ఉంది found అది something within them. So మన far, I ఇండియన్ mean, టీం అది haven't really gotten much done this game. అర్థమైన గట్టి తినద్దు అనుకుంటున్నా బ్రో Three eliminations. అన్నెసరీగా తినదలుచుకోలేదు Now we need to see that టైం conversion. పాస్ కి Gotta go అందుకే ఏం further. తినకుండా ఉంటా చూస్తున్నా Disappointment and stress on Aurora Gaming's players' face too. The toughest part, honestly, sitting through the అది కూడా entire వద్దు lobby. bro. If you exit early. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏజీ వాళ్ళు అయ్యో పారాడాక్స్ మీద వెళ్ళారు ఏజీ అయిపోయింది ఇంకా ఈడేంటి పాపం ఎలా పట్టేసుకున్నాడు అయిపోయారుగా ఆరోరా గేమింగ్ లాంచర్ గా అయిపోయాడు పారోస్ He's been phenomenal. 2 eliminations of his own and Paradox. Everybody who were around the boathouse will be forced off, thankfully. It's not a wipe. They had a teammate across who will bring the whole squad back. DK Gaming, thank you. రొటేట్ చేస్తున్నారు అంతేనా మన వాళ్ళు అరోరా ఫుల్ స్క్వాడ్ ని వైప్ చేశారు మనోళ్ళు చేశారా నాలుగు ఎలిమినేషన్స్ చేశారన్న అరోరాని మనోళ్ళే తీసారా North of Brasilia. కాదు కాదు AGAL now takes on TEC, played, snapped in half. మనోళ్ళే తీసారు అరోరానే Bleeding out as well, knocked down, is Super still in the delivery system. And this అయితే రివెంజ్ టీవీ చేయాలన్న ఏదో విధంగా అది అవదమ్మా మరి దారుణం మనం నేర్చుకోవాలన్నా అది ఎలాగన్నా ఈ రోజు నేను ప్రాక్టీస్ చేసేస్తా బ్రో లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత It's going to be an end for Titan Esports Club. నాకు ఆ నిఖితానో ఏదో ఉంది చూడు బంగ్లాదేశ్ టీం ఒక్కడే ఉన్నాడు కుతుష్ If there is an కుతుష్ opportunity, it has to be the survival stage, and somehow మన ట్యాగ్ కింద ఉంది మన ట్యాగ్ కింద ఉంది మన ట్యాగ్ కింద he's ఉంది been able to cross between both Team Apex Gaming as well ఎవడా- as ఓ all gamers global మనం and చెప్పేలా survive ఉంటే for the బాగుంది time being. gotta play for placements now. చెప్పే ఇంకా స్ట్రీమ్ Kutush నుంచి calming with the rest of his కొట్టేనే team. He does have coins. ఇండియా షుడ్ మన విన్ వాళ్ళే అన్న కొట్టారు జస్ట్ మావా, ఇందాకడ అంట Purgatory. Nice రా. అవునా మేము మిస్ మనం చూపించట్లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు Makes తొక్కలా it చూపించట్లేదు very, very hard to navigate with no vehicles. And we're out alone in the cold. అయ్యో To అయ్యో make ఏం things worse, చేయలేం AGAL still prowling nearby. సూపర్ అయితే లేదంటే మనల్ని Look at the వైపు rotations. చేస్తారు Evos, వాళ్ళు Evos esports వాళ్ళు వైపు అవడం very చూసాం bottom. కానీ We ఎవరు are లేపారన్నా still holding చూడలేదు on to Quarry and Marble Works, which is their favorite spot on the western side of the DK map. Gaming, thank you, bro. కొడుతున్నారా జీడీ వాళ్ళు వాళ్ళ should టాప్ 4 expect a గురించి rotation తాతాలు from ఆడుతున్నారన్న Marble జీడీ just a అన్న మున్నానికి చెప్పు ట్యాగ్ కి కోచ్ ఎవరు లేరు దే ఆర్ గైడింగ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ అంట Dynasty right now, they picked up a total of 7 eliminations. Benel, while we saw him being the medic, he's also managed to get 5 eliminations of his own. That's how brilliant he is. I like And him. what a brilliant in from Rahat here. Quick replay for Titan Esports Club. Rahat. A quick drive by, putting the player out, GD వాళ్ళు 7 getting kill an points extra ఉన్నాయి elimination. Gun Dynasty, they have to find a lot మనం more 6 కి వెళ్ళాలంటే arrows ఫాల్కాన్స్ that we కన్నా just ఎక్కువ witnessed, కొట్టాలి but on the other ఆ end, it 7th seems ప్లేస్ like అయినా Team Apex కాన్స్టెంట్ Gaming కూర్చోవాలంటే were ఓకే about to go కాకపోతే for the fight, నెక్స్ట్ but they're మ్యాచ్ stuck లో in ఏమన్నా between two teams. ఫాల్కాన్ On one end we see DRS, జీడీ on the other, ఎర్లీకి let's ఎలిమినేట్ team అయిపోయి in మనోళ్ళు Spects. It's a బుయాల sad దగ్గరికి పోతే అప్పుడు situation. They have to దాటేస్తాం get out of it very soon. I think Paradox also switching it up. This is one of the few games that they are ఎవరన్నా able to ఫస్ట్ 4 స్పాట్స్ really చాలా not get into బరాబర్ any అలా altercations లాక్ early on. 4 5 This is 6 something that పొజిషన్ they లో try కూడా to చూడు avoid. 5 6 DRS పొజిషన్ లో in కూడా the పైన process పెట్టి of కూర్చున్నారు David. Yeah, these shots gotta be good. Gotta hit harder. Gotta be a bit more sharper. Missed opportunity there for Gun Dynasty. But now Gun Dynasty వాళ్ళు పొద్దున్న గండైనెస్ట్ వాళ్ళు ఈ రోజు కనుక క్వాలిఫై అవ్వకపోతే రేపు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫాల్కాన్ వాళ్ళు కూడా రేపు ఉంటారు ఆ ఫాల్కాన్ ఉంటుంది గన్ డైనస్టీ ఉంటుంది జరిగితే ఎంత రావాలన్నా టాప్ ఈ రోజు కట్ ఆఫ్ టాప్ 4 రావాలి రేపు కూడా టాప్ 4 రావాలి రేపు కట్ ఆఫ్ ఎంత టాప్ 4 రేపు కూడా టాప్ 4 Everybody's clustering right now. It's only one team who are out here in purgatory. 11 still surviving. 10 minutes about to be on the clock. ఇప్పుడు 8 టీంలు వెళ్ళిపోతే 2 గ్రూపుల నుంచి ఏబి నుంచి మిగతా 4 టీంలని దాంట్లో సర్వైవల్ దాంట్లో తీస్తారు See a circle shift. Does it favor any of the teams? It does. To those 3 teams we earlier pointed, the సాగోలు భలే వచ్చి కూర్చొని ఉన్నారన్న DRS, Gaming and Demon's Pride. even Gun Dynasty has కానీ a very good జాత్ chance. అరే తగిలేసింది హెడ్ In fact, I think TAG ఓ are మనోడు ఒక in the నాకు toughest spot in the center. We just see a knockdown. ఆ early on. సెంటర్ కొంచెం అన్ని బొక్కలో ఉన్న ప్లేస్ అది DRU now డిఆర్ఎస్ నేపాల్ moving to TEC off screen.
But I think even for DRS, they have a very good chance చాలా of కిటికీలు holding చాలా back. హోల్స్ ఉంటాయి అన్న. అవును మనకి చాలా అది ఇబ్బంది Causing పెడతారు damage to గట్టిగా. Falcons and Evos. రౌండ్ అప్ చేశారంటే if దెబ్బవుతాం. చూద్దాం The rotation is right. కానీ అదే మన వాళ్ళు అదే చాలా అదే. బాగా ఎలిమినేట్ So చేశారు crucial bro. rotations. మనల్ని ఉంది. మొత్తం మ్యాచ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేశారో వాళ్ళని మన వాళ్ళు ఈసారి ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేశారు. అది. నైస్ చాలా మంచిగా రివెంజ్ తీసుకున్నారు. వెపన్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఎందుకు ఉంటాయన్న ఈ స్పోర్ట్స్ India in the మ్యాచ్ chat, guys. Top 4 teams, they will Top be safe 2 and రేపు sound. They do not have to be worried ఈ about స్పోర్ట్స్ లో నో They're అట్రిబ్యూట్స్ slowly అన్న. trying to get worried, except for Buriram as well as All Gamers Global. Yeah, those two, I think, without a shadow of doubt, Yeah. have already qualified for Saturday. And then they still want more. ఏజీ వాళ్ళు వదలట్లేదయ్యా టీసీ వాళ్ళని పాపం. AGL, double digits, 11, counting. Dinoculus used scan towards the southeastern యూ side. 4 కిల్స్ కొట్టాడు. Or at least the north side. Sniper. Fuse. Should be able to rotate there. There's a small compound to work with, but better yet, Dash heroes water high gun. ground advantage that puts them within range of proximity of Paradox Gaming. And I think the second Dinoculus have Aramco. confirmed that. There is Falcons there though. పారాడాక్స్ ఇంకా ఉంది. And Falcons are already అయ్యో busy enough. That's going to be జీడీ against వాళ్ళు Paradox. మన వాళ్ళని కొడుతున్నారయ్యా. Down, Sneaky trying to fend off. It doesn't work. He'll also be taken down. One last Falcon player. వాళ్ళు He's ఎరగదీసేస్తున్నారు. closer to the 12 vending machine and eliminations he'll అంట. quickly strike the revive ఏజీ button. వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళ And దగ్గరికి. Enrique will be brought back. ఆహా Snipe. లేదు. ఏజీఎల్ With వాళ్ళ that దగ్గరికి happening, వీళ్ళే వెళ్ళాలి. Falcons have an idea of where he is in Snipe. Sniper. Will be sniped out by Limited 7. Nice shot. Skyler, And that's going to be Maro, the 5th Moko. elimination for Limited. వెళ్తున్నారు. And this ఏజీ is ఏజీకి ఫాల్కాన్ కి అవుద్ది. every sniper out ఏజీ there. ఏజీ Limit had చూసారు. to do it. దొరికారు One of the దొరికారు. rising stars ఒకటే couple years ఒకటి ago. తీసారు అప్పుడే. చెక్కుతారు ఫైర్ బాల్. Six ఓ damage on ఓ Limit is 2 that స్నైపర్లు more. కొట్టాడు. వాళ్ళ No స్నైపరు confirmation పీనా just yet. పీనానే ఎవరో కొట్టారు కాదు, ఇద్దరు పీన్. నాకు. More than enough to cause a lot of issues there. Pressure onto AGL. Can they continue to ఆడు deliver? వెళ్ళిపోతున్నాడు అక్కడ. Pina now getting pushed. Sci-Fi in the forefront. Let's have the Cassie ఇది helping టైం out. కాదు కరెక్ట్ టైం Meanwhile, కాదు full ఇది team out of Gun తీసుకోటాకనేమో. Dynasty has గన్ trapped డైనస్టీ Logic ఎలిమినేటెడ్. on ఎవరు the తీసారు lane. ఎవరు తీసారు? But the pressure now mounts onto Oh. Limit. As a tension వాళ్ళ మన వాళ్ళని కొడుతున్నారు గన్ డైనస్టీ. కొడుతున్నారన్నా. and AGAL breaks the spine and the anchor of Falcons, and that should be it. AGAL once బా more బా బా. on top of this. బా They always do it. You give them a small inch, they take the whole ఒక్కడే ground. ఉన్నాడు. And Falcons, who are ahead Kiroro. of it, playing outside the zone, get hit upon Sniper. it. Their sniper gets taken down with the damage on the zone itself, and All Gamers Global quickly act on it. Kiroro, can he do something different? The last one. బా Time బా. అయిపోతుందన్న, వీళ్ళు Falcons fast గా eliminated. వెళ్ళాలి. On precision. వెళ్తారు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతారు. And with that, వెళ్ళిపోతారు. Falcons are out. వీళ్ళు లెవెల్ There's a కొట్టారు. possibility for a third booyah. లౌడోల్ Side లౌడోల్ లో కొట్టేసినట్టుకున్నారు జీడీని. జుబ్ జుబ్ క్యారెక్టర్ అన్నది GRU ఫస్ట్ hasn't వచ్చింది. really shown much Ah. action yet, much activity. Only one elimination ఈవోస్ కొట్టారా? so far. Yeah. లేదు Without ఈవోస్ the కాదు. ఫాల్కన్స్ 18th ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. Paradox Gaming, గన్స్ Enrique. డైనమిక్స్ పారాడాక్స్ ఎలిమినేట్ ఎలిమినేటెడ్. Barros actually సౌత్ getting out. ఆఫ్రికా అరే, 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 చూడు అరే. చూడు 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 వెళ్ళిపోతారన్నో. DRS getting some ఈజీ వీళ్ళ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. డిఆర్ఎస్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. a hefty price to pay for AGL. Yeah, playing it outside the zone. నేను we've always చెప్పా talked about it తప్పన్నది because జోన్ ABL లోపల were ఆడటం. ahead of it. 16 కొట్టేహర్లే అప్పటికే. 16 ఎలిమినేషన్ పాయింట్లు వాళ్ళే హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ ఫాల్కన్ 14. ఆ. లౌడోల్ కొడతారేమో అనిపిస్తుంది ఈ గేమ్. చెక్కేస్తున్నాడు ఈడేమో చూస్తే డిఆర్ఎస్ చూడు నైస్ స్నైపింగ్ బాయ్. నీకు ఎంత ఇది ఉన్నా కానీ కొడతారు వాళ్ళు. లౌడోల్ గురించి తెలిసిందేగా. ఓ ఆడు చూడన్నా జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకన్నాడు. And that distraction works out. VZP with the AC-80 finds an opening in our trap with the Winchester from afar. ఎక్కువసేపు ఉంటే అప్పుడు ప్రాబ్లం కానీ ఇప్పుడే కదా వెళ్ళాడు ప్రాబ్లం ఉండదు. జూన్ With the M590 pumping bullets. Pratik and Stoics trying to hold the ground for the time being. And Takure, he has to help out. Two of the loud players are down. Trap is too far away. లౌడ్ అయిపోతుందా డిఆర్ఎస్ చేతిలో. Be the savior here. ఓ 177 Gets confirmation. Sniper. But the sniper is not going to help out. His trap is also taken down. And Guaxa, can he make that clutch happen? Oh, He won. 2 more to go. Cutting down the ranks. Find the isolations. Guaxa again. Down to just GG 50 HP. Guaxa, Takumi bye, around the bye. corner. Secures it. లౌడ్ ఏమన్నా స్నైప్ కొట్టాడు మామ. ఏమన్నా స్నైప్ You have to కొట్టాడా. get the Stoics over there. ట్యాగ్ మన టీం ఇంకా బతిగా ఉంది కింద. 7 ఎలిమినేషన్స్ మన వాళ్ళు. ఈవోస్ కూడా అయిపోద్ది. ఈవోస్ కూడా ఎలిమినేట్. ఈవోస్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇవోసోడు రషాయ కూడా ఉన్నాడు. స్నైపర్. చాలా డేంజర్ మామ. టీసీ కూడా ఎలిమినేటెడ్. టీసీ ఎలిమినేటెడ్. Oh no, Buriram.
The team who టీసీ just పైనుంచి కింద DRS eliminated. డిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎలిమినేటెడ్. మనోళ్ళు ఇంకో బూయ కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈవోస్ ఎలిమినేటెడ్. మనోళ్ళే కొడతారు. Russia, his position revealed and Team Apex 3-3 He was eliminated. ఇండియా టీమ్. top 3. బిఆర్యు TAG డిపి have another chance. DP వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళాలి. డిపి వాళ్ళు బిఆర్యు వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్నారు. Pakistan. పాకిస్తాన్ ఇండియా కలిపి వేరే దేశాన్ని కొడుతున్నారు. బిఆర్యు థాయిలాండ్ థాయిలాండ్ వాళ్ళు వాడుతున్నారు. Done and BRU now ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మీద పడ్డారు. పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఒక స్నైపర్ ఫ్రమ్ బిఆర్యు. knocks down Wasana. అరే అమ్మ హెడ్ మోషికి మనోళ్ళు ఎక్కుతున్నారు. కమాన్ ట్యాగ్ ఉన్నాడు. ఇంకా 10 ఎలిమినేషన్ ఫ్రీ ఎలిమినేషన్. But guess what? చలో ఎపెక్స్ గేమింగ్. చలో లోపలికి వెళ్ళి దింపు వసానా. yes second booyah. Second for ఇండియా ఓపీ ఇన్ ద చాట్ గా. the second for India. A booyah! అమ్మా ఏం ఉందా బాబా ఇక్కడ. ఆనందానికి Was not enough. They joined AGAL. very nice. India OP in the chat, guys. OP in the chat, Anna. So please don't forget to like the stream and subscribe to the channel. Like cheyando and send jewels. Kappulu pampalamma jewels. Nice, This bye. is what was in the making for No, India flag in Paris, bye. yes They did lift the trophy in India. పంపాలమ్మ పార్టీ ఏమైనా feel ఉందా అంట. సమోసాలు కప్పులు బస్సులు రామన్లు అన్ని రావాలి. In a లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న ఛానల్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్. బిఆర్యూ రెండోసారి ఏమైనా ఫీల్ ఉందా అంటే yes నైస్. రెండు బూయాలు వండర్ఫుల్ బూయా. The debut on the biggest టీజీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి stage ఇదే ever. డామినేషన్ చూపియాలి భాయ్. They lock into. And it Nice, means just nice. much more just for TAG. లైక్ షేర్ for the సబ్స్క్రైబ్ అన్న region itself. ఆల్ఫాడన్ గేమ్. ఏమైనా ఫీల్ ఉందా అంట yes యూట్యూబ్ బాబాయ్ మనకైతే ఫ్రీ జ్యువెల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మనోళ్ళు ఎలా కొట్టారో చూద్దాం. చూడండి స్నైపర్ కేడి గాడ్ ఫస్ట్ ఆల్ దాంట్లో స్నైపర్ తీసాడు. ఫుల్ కిల్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకొకరిని Pursuit of glory. సెకండ్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది బిఆర్యూ టీమ్. But overall, TAG impressive finish. షోట్ Wow. M590 తో ఏమి రష్. అదిగో ఈజీ బూయా యార్ ఈజీ యార్ Just like we ఈజీ. spoke about AGL, right? Cool, calm, and composed, and that's what Team Apex Gaming do here. It didn't look like they were rattled by it. They clearly positioned themselves ahead of the game, and as you can see, they said this was a booyah written for us. Easy booyah. In the మామూలుగా words of the లేదుగా. players. I don't blame them. I mean, చంద్రశేఖర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో వెల్కమ్. హాయ్ బాను. అండ్ అన్న ఫ్రీ ఫైర్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 జ్యూవెల్స్ అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. కొంతమందికి 1000 జ్యూవెల్స్ కూడా ఫ్రీగా ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ బాబాయ్ మీకు గనక జ్యూవెల్స్ పంపాడో లేదో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. పైన గిఫ్ట్ అని చెప్పి బ్లూ కలర్ డబ్బా ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లోకి వెళ్తే మీ దగ్గర ఎన్ని జ్యూవెల్స్ ఉన్నాయో అన్ని జ్యూవెల్స్ కనబడతాయి. మీరు ఈ 15 డేస్లో వాటిని రిడీమ్ చేసుకోకపోతే అవి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి, వేస్ట్ కూడా అయిపోతాయి. సో అవి వేస్ట్ అవ్వనివ్వకుండా నాకైతే జ్యూవెల్స్ పంపడానికి ట్రై అయితే చేయండి మామ. మీరు ఒకవేళ 0 జ్యూవెల్స్ ఉంటే ఫస్ట్ 50 జ్యూవెల్స్ 0 రూపీస్కి అయితే కొనొచ్చు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ ద జ్యూవెల్స్. మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్ టోర్నమెంట్లో పెడదాము. అండ్ దీస్ జ్యూవెల్స్ విల్ హెల్ప్ మీ సో మచ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద కమ్యూనిటీ. మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ అడుగుతున్నాను. ఎవరు కూడా డబ్బులు పంపొద్దు. నేను ఎప్పుడూ అడగలేదు డబ్బులు పంపమని. బట్ ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా సెండ్ అయితే చేయండి. వాట్ ఏ కమ్బ్యాక్ అసలు. ఫస్ట్ నుంచి ఇలా కొట్టుండుంటే మన టీఏజీ టీం ఈ పాటికి టాప్ 4లో ఉండి ఫైనల్స్లో కన్ఫర్మ్ స్లాట్ ఉండేది. నిన్న ఈ ఈ దీంట్లోనే ఇంకొక 10% ఇది ఉన్నా గానీ మనం ఈ పార్టీకి టాప్ లో ఉంది కన్ఫర్మ్ గాను. బట్ బా ఏమన్నా ఫీల్ ఉంది మా అసలు వేరే లెవెల్. ఒకటాడు ఏమైపోయాడు బ్రో? ఏమో ఫోన్ చేశాను కానీ నువ్వు చెప్పినట్టే 2 బూయాస్ కొట్టారన్నా అంట. నేను ఇందాక చెప్పాను లైవ్ లో పొద్దున్నా. ఏమైపోయాడు రా? ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అసలు? ట్యాగ్ కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఇండియా టీమ్స్ ఉన్నాయంట. ట్యాగ్ చూద్దాం ఇండియన్ బ్రో. టీమే, టీజీ టోటల్ గేమింగ్ ఇండియన్ టీమే, అప్రాక్సిమేట్లీ 10 crores అన్న మొత్తం SAQL ప్రైజ్ కూడా ఇండియన్ టీమే. 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్. ఎస్ అట్లేదు ఆ చేతు ఎత్తట్లేదు. ఫోన్ చేతుగడికేనా
చైతుగాడికి చేసి ఎళ్లి లేపమని చెప్పి ఈయన పడుకుని పోయాడు. ఇంత మంచిగా ఇండియా టీమ్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఈయన పడుకున్నాడురా. అండ్ థాంక్ యూ మామా. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. శాన్ స్టార్ మినీ. థాంక్ యూ బ్రో. ఒకసారి అండ్ కొడితే దాంతో ఫ్లూక్ పాటు అంటారు. రెండోసారి కొడితే సుదర్శన్ లక్ థాంక్ అంటారు. యూ బ్రో. మూడోసారి కొడితే మెంగ్ అంటారు అంట. కొడతారు టీమ్ సౌల్ మామూలుగా గేమింగ్ ఉండదు. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎయిర్ ట్రావెల్. బిగ్ షౌట్ ఔట్ టు యూ ఏంటన్నా మామా. మన అండ్ వాళ్ళని ప్లీజ్ ఇంటర్వ్యూ మామా అందరూ చేయట్లేదంట. రామన్‌లో సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. చూద్దాం. రామన్ యానిమేషన్ ఈస్ టూ గుడ్. ఎయిర్ బస్ కూడా చాలా బా వచ్చిద్ది యానిమేషన్. సో భయ్ ప్లీజ్ ఈడే ట్రై టు ఎత్తట్లేదు భాయ్. సెండ్. ఆడు కూడా ఎత్తట్లేదా? ఆ! ఎన్ని పాయింట్స్ బ్రో థాంక్ యూ టాక్‌కి సో అంట. మచ్. చూద్దాం. థాంక్ యూ చూద్దాం. సో మచ్ అన్న. నిన్న ఈవిడేమో జిగేల్ అన్న బట్టలేసింది. ఈరోజు ఏంటి అసలు పాపం కిల్‌కి ఒక స్టైలే పాయింటే లేదు. అన్న. కిల్‌కి ఒక పాయింట్ అన్న. వాట్ ఎ కమ్‌బ్యాక్ మామ. వాట్ ఎ కమ్‌బ్యాక్. అండ్ మామ మీరు 10 జ్యూల్స్ కంటే ఎక్కువ పంపిస్తే మా గనక మీ పేరు మెసేజ్‌ల కూడా మీద ఇలా కింగ్ మెసేజ్‌లు అయితే మా వోళ్ళు. వచ్చిద్ది. చూస్తున్నావా అన్నా చూస్తున్నావా అని చెప్పి మా టీము. ఈస్ చూస్తున్నాం. మేమైతే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టి మరి రప్పించాం మా వోళ్ళని. రావా మామ ఈరోజు ఒక్క రండన్నా బుయ ఒక్కసారి కొడితే అందరూ 10K కూడా ఫాలో వాచింగ్ చేయండి. అవ్వాలి. సబ్స్క్రైబ్ 10K చేయండి. వాచింగ్ అవ్వాలి. లెట్స్ గో. హైయెస్ట్ వాచింగ్ రికార్డ్ అవ్వాలిరా ఈ స్పోర్ట్స్‌ది. మన తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా ఒక 10,000 రికార్డ్ బ్రేక్ చేద్దాం మామ. అందరూ ఉండండి. స్టే ట్యూన్డ్ లాస్ట్ మ్యాచ్‌లు అయిపోయేంత వరకు. అసలా వేరే లెవెల్ మ్యాచెస్ బ్రో. ఎన్ని మ్యాచెస్ అయిపోయినాయి అంట. అన్న ఇది ఫోర్త్ మ్యాచా అన్న? అవును. 4 మనోళ్ళు మ్యాచెస్ 2 అయినాయి. బూయాలు 2 కొట్టారు బుయాలు 4 కొట్టారు. మ్యాచ్‌ల్లో. 4 మ్యాచ్‌లో 2 బూయాలు కొట్టారు. అందరూ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి మామ అందరూ కూడా. ఇండియా ఓపీ ఇన్ ద చాట్ మీ దగ్గరున్న జ్యువెల్స్ అన్నీ కూడా పంపడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ థాంక్ యూ బ్రో. థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. జేక్ ప్రిన్స్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. బిగ్ షౌట్ ట్యాగ్ ఔట్ అంట టు యూ. ఫలవర్ అండ్ అనుకుంటేవా ఫైరు. తన్యాన్ అఫీషియల్. థాంక్ యూ సో తాన్యా మచ్ అన్న. అఫీషియల్ థాంక్ యూ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ బుయాకి ట్రోఫీ. 12 పాయింట్స్. గౌతమ్ థాంక్ యూ బ్రో. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. అండ్ చరణ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్ మామ. బిగ్ షౌట్ ఔట్ టు యూ. అండ్ ప్రష్ హాయ్. ప్రతాస్ పార్థసారథి ప రెడ్డి థాంక్ యూ డ్రాప్ మామ. ద్వారా థాంక్స్ అవ్వదన్న. ఫర్ అన్న యువర్ బిఆర్ అసలు ట్రోఫీ. ఇది అండ్ బెస్ట్ హేమంత్ రషర్ కదా సాయ్ అంట. అవును బ్రో. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ హస్కీ బాయ్. అండ్ రాయ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ గిటార్. బిగ్ షౌట్ ఔట్ టు యూ రాయ్ బ్రో. షేర్ చేయండి అన్న అందరూ చాలా కూడా. చాలా థాంక్స్. ఛానెల్‌ని టీమ్ సౌల్ గేమింగ్ సబ్స్క్రైబ్ థాంక్స్ ఫర్ చేయమని యువర్ షేర్ ఎయిర్ చేయండి. ట్రావెల్ మామ. ఇట్ వాచింగ్ మీన్స్ ఎ పెంచండి. లాట్. హ్మ్. అండ్ కౌశిక్ మోహన్ హలో. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. అండ్ లక్కీ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాటర్ మామ. అండ్ జేక్ ప్రిన్స్ థాంక్ యూ బ్రో. నీతోనే మొదలైంది ఈ ట్రోఫీలు పంపటం. ఇండియాకి ట్రోఫీ రావాలంటే మీరు ఇక్కడ ట్రోఫీలు పంపండి. వస్తూనే ఉండాలి. ఇండియా ఫ్లాగ్ చాట్‌లో మామూలు స్పామ్ కొట్టట్లేదు మనోళ్ళు. ఓపి బోల్తే. యూ యూ యూ. రాకేష్ అన్న టోర్నమెంట్ వాడుతున్నాడు మేబీ అంట. లేదు మామ. ఇక్కడ కిక్ చాట్‌లో చాలా అన్నోన్ మంచిగా థాంక్ యూ స్పామ్ సో చేస్తారు. మచ్ ఫర్ సమోసా బ్రో. జ్యువెల్స్. అసలా వేరే లెవెల్ బ్రో. మ్యాడ్. మ్యాడ్ ఎక్కేస్తున్నారు అసల ఇండియన్ టీమ్. నెక్స్ట్ లేదన్న. టోటల్ గేమింగ్ గూడా ఇలా కొట్టాలంట. టోటల్ గేమింగ్ 3 బావుంటది. బూయాలును, ఎస్ఏటీఓలోళ్ళు 3 ఇప్పుడు బూయాలు చెప్పండన్న. కొట్టాలంట. అంటే నా వాయిస్ ఉన్న దాంట్లోకి ఎళ్తది కదా అని నేను స్లో అవుతున్నాను. భలే చెప్పండన్న ఉంటదిరా. మామూలుగా ఉండదు. వేరే లెవెల్ గేమ్ ప్లే అయితే చూపించారు మనోళ్ళైతే. నైస్. ఎగరేసారు జీజీ పట్టుకొని. జీజీ. అండ్ అరే అన్నోన్ 10,000 హలో. లైకులన్నా కంప్లీట్ అయిపోయినాయా? ప్రసన్న ఇంకో కుమార్ హాయ్ 4 అన్న. వందలు నమస్తే. కావాలి గోపి అంతే. హలో. వెయిట్ థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. కెమెరామాన్ చూడండి టీజీ మామ. అసెట్‌లో చూడగొట్టుకోండి. నెక్స్ట్ లాబీ చిత్తుగా ఇంగా మన అదే వాళ్ళు చూడాలి. టాప్ 4కెళ్తే కానీ బావుంటది అంట. వేరే లెవెల్ చాలా కొట్టారు. కష్టమే ఈ బ్రో రోజైతే నాకు మాత్రం తెలిసి. 2 ఇప్పుడు నుంచి బూయాలు. ఇంత ఒకటి అగ్రెసివ్‌గా కాదు. నెక్స్ట్ 2 బూయాలు, నిన్న బూయా నిన్న కొడితే చాలా తక్కువ అంచనా 2 ఏసి మ్యాచ్‌లు ఉంటారు మన బూయా టీమ్‌ని. కొడితే ఎళ్ళిపోతారు. 2 చెప్పాలంటే. బూయాలు విత్ కొట్టారు. అట్‌లీస్ట్ ఒక 10, 20, 15 కిల్స్. మామూలుగా కాదు. మామ ఒక్క కిల్ తీయాలంటేనే ఆ లాబీలో ఎంత కష్టమో తెలుసా మామ? నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ₹50 కట్టిన లాబీలోనే ఒక కిల్ కొట్టడానికి 30 అది తిప్పలు కాదు. పడ్డా బ్రో. అది కాదు. ఈరోజు ఆ! ఆ! మ్యాప్స్ ఏమన్నా ఇచ్చాడా స్టార్టింగు? నేను చూడలేదు. ఆ! ఇచ్చాడు. నిన్నటి లెక్క కాదుగా మారినాయా ఈరోజు? ఈరోజు ఏదో కొద్దిగా మారినట్టుంది. లేదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎరా ఒకటేనా? పర్గెటరీ ఉంటదా? నెక్స్ట్ ఎరా నెక్స్ట్ ఒకటేనా? ఏరో ఏమో ఇప్పుడేగా తెలీదు. చూడాలి. ఇప్పుడే పర్గెటరీ అయింది. హ్మ్. అసలా నైస్. వేరే లెవెల్ మామ. రాకేష్ అన్న ఫోన్ చేసాం. బట్ మన బ్రో హి ఈస్ నాట్ సీజన్ 2 ఎప్పుడు రెస్పాండింగ్. స్టార్ట్ మనది అంట. అనౌన్స్ చేసేస్తాం. మేము కాస్త తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అని పెడుతున్నాం కదా! తెలుగు టీమ్స్‌కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చి తేజ వెరిఫై హలో. చేసి మరి రాకేష్ బ్రో ఫోన్ చేస్తున్నాడు. హలో మ్యాంగో రాకేష్ లస్సీ బ్రో. ఫర్ 2 జ్యువెల్స్. హలో. దినకర్ హలో. ఎక్కడ బ్రో?
భయంకరంగా ఫర్ తలపోటొచ్చి పడుకోవడం కాదు. ఇండియన్ ట్యాగ్ టీమ్ టీమ్ ఈజ్ ట్యాగ్ ఫైర్. 2 బూయాలు కొట్టింది. రండి బ్రో ఇండియన్ టీమ్ కొడుతుంది బూయాలు. పృథ్వీ బ్రో నేను ఏం చెబుతాను నాకనేం చేస్తున్నారు చెప్తాం. బ్రో మీరు పడుకున్నావు. సిగ్గుందా? పడుకోటానికి. పడుకో రండి. అదే తలపోట మనోడు చూపించుకోవాలయ్యా. ఇంక డైలీ తలపోట ఆ! వస్తుందన్నాడు కదా! డైలీ తలకాయ పూట. అన్న నాకు కూడా తలకాయ నొప్పిగానే ఉందన్న ఇప్పుడు. నీది అప్పుడప్పుడు అది వేరు. మనం అక్కడికెళ్ళి వచ్చిన దగ్గర నుంచి తను లైవ్ పెట్టినప్పుడల్లా తలపోట అంటున్నాడు. ప్రతిసారి చాలా భయంకరంగా ఆ! వస్తుంది. హన్సిక్ గేమింగ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రిజ్వాల్ ట్రోఫీ. థాంక్ యూ సో అండ్ మచ్. మోహన్ తేజ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ మామ. అండ్ జ్యువెల్స్ ఎలా చరణ్ థాంక్ పంపాలి యూ. అంట. ఎయిర్ బస్ చూడండి మామ యూట్యూబ్‌లో నా పంపాలి అది ఫోన్ ఇక్కడ మీద కాదు. ఎంత మంచిగా యూట్యూబ్‌లో కనబడుతుందో ఎయిర్ పంపాలి. బస్ యానిమేషన్. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ కిల్‌కి ఎయిర్ ఒకే బస్ ఒక్క బ్రో. పాయింట్ అన్న. కిల్‌కి ఒక పాయింట్. ఎన్ని కిల్స్ చేస్తే అన్ని పాయింట్లు. అండ్ పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. బూయా ఇంకా కొడితే ఎన్ని 12, మ్యాచెస్ సెకండ్ ఉన్నాయంట? ప్లేస్ 9, ఇంకా థర్డ్ ప్లేస్‌కి అన్న 8. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయన్న ఈ గ్రూప్‌కి? 2 4 అయినాయి కదా! ఇంక 2 ఉన్నాయి. ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత యెస్. టోటల్ గేమింగ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ టీమును 13 కిల్స్ కొట్టారు. బట్ 8థ్ ప్లేస్‌లో అయిపోయారు. సెకండ్ మ్యాచ్ బూయా కొట్టారు. అండ్ థర్డ్ మ్యాచ్ అమిత్ వచ్చేసి భాయ్ ఫోన్ ఎర్లీగా ఎలిమినేట్ చేయన్నాడంట. అయిపోయారు. క్రేజీ ఆళ్ళని ఎంజాయ్ చేయనివ్వండి ఎర్లీగా బ్రో. ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఆ అండ్ ఎల్లుంటే ఫోర్త్ మ్యాచ్ మళ్ళీ బూయా కొట్టారు మామూలుగా ట్యాగ్. అరుపులుండేవి కావేమో. అక్కడ లైవ్‌లో చూడటం ఈవెంట్‌లో అక్కడితో స్ట్రీమ్ చేసి వాచ్ పార్టీ చేయటం ఈజ్ చేద్దాం లైక్ బ్రో ఆకాష్ బ్రో. వేరే లెవెల్ ఇది బ్రో. ఛా! షోటో సపోర్టింగ్ ట్యాగ్ టీమ్ ఇన్ ది స్టేడియం అంట. వెళ్తారన్న. ఫ్యామిలీ ఎళ్తది. ముని భాయ్ ఈ సాల్ కప్ నమ్దే అంట. చేద్దాం బ్రో ఆకాష్. చూద్దాం. చూద్దాం. ట్యాగ్‌కి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయంట? ట్యాగ్ నాకు తెలిసి 7థ్ స్లీప్ పొజిషన్‌లోనో సరిగ్గా ఎక్కడో లేక కూడా ఉన్నట్టుంది. 6థ్, వస్తది అంట. 7థ్. అదే మరి నాకు కూడా చాలా డైలీ తలకాయ నొప్పులొస్తున్నాయి అన్న. నిద్ర లేచిన వెంటనే తలకాయ నొప్పొస్తుంది. నాకెందుకు నేను లిటరల్లీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా నాకు వన్ సైడ్ హెడ్‌ఏక్ ఉంది. హ్మ్. నాకిప్పుడు ఇంకో కంప్లీట్‌గా ఇటు సైడ్ అంతా లాగుతుంది. నేను అరుస్తున్నానా, అరుస్తుంటే నేను సెలబ్రేట్ చేసేసుకుంటున్నాను. నాకు ఆ ఊపులో తెలియట్లేదు గానీ నాకు ఇటంతా లాగేస్తుంది ఆ! డైరెక్ట్‌గా. నా నా మీద విక్కీ ఎన్ని రాగల పెండింగ్ హలో. వర్క్స్ ఉన్నాయో తెలుసా? ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటే నా మీద బోలెడు పెండింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి. నేను రేపు ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ పీసీ వీడియో రికార్డ్ చేయాలి టెక్ ఛానెల్‌కి. దాని హ్మ్. స్క్రిప్ట్ ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలా. స్క్రిప్ట్ రెడీ చేస్తున్నాడు. విశ్వాస్ బూయాకి వెనక 12 కూర్చొని. పాయింట్స్ అన్న ఆ బూయాకి. స్క్రిప్ట్ ఎళ్లి చదువుకోవాలి నేను. మొత్తం అంతా ఎక్కించుకోవాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బ్రెయిన్‌లో. రేపొద్దున్న అదంతా కెమెరా ముందు ప్రెజెంట్ చేయాలి. సో, అంత థాంక్ యూ సో మచ్ సమోసాలన్న. ఇదుంది. అందరూ సమోసాలు పంపుతున్నారు. దాని థాంక్ యూ తర్వాత సో మచ్ మళ్ళీ అన్న. ఈరోజు రాత్రి వరకు స్ట్రీమ్ చేసిన తర్వాత ఆ పనులు జేసుకోవాలి నేను. మీకు అర్థమైందా? ఈరోజు రాత్రి వరకు థాంక్ యూ సో స్ట్రీమ్ మచ్ అన్న. జేత్తాను. మళ్ళీ ఇదొక స్ట్రీమ్ అయిపోయిన తర్వాత హాయ్ ఆ డాన్ అన్న పనులన్నీ. గుర్తుపెట్టావా అంట. హాయ్ విక్కీ రాగల. హాయ్ ఆ విక్కీ. శివ పనులయిపోయినాక శివ నేను థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ నిద్ర లస్సీ. పట్టట్లేదన్న రాత్ర. నాకు మార్నింగ్ ఒక 3, 4 అవుతుంది తెలుసా నిద్ర రావటానికి. చాలా అలవాటు మరి మారింది కదా అలవాటు. ఏం మరి ఎందుకు నిద్ర పట్టట్లేదో నాకసలు అర్థం గాట్ల. అండ్ తలకాయ నొప్పి. ఎవడికన్నా హాయ్ పడుకుంటే పవన్ వెల్కమ్. తలకాయ పోయిద్ది. నాకు పడుకొని లేస్తంటే తలకాయ నొప్పొస్తుంది. "నువ్వెందుకు పోలేదన్నా ప్యారిస్" అంట. ఏమో ఈడబ్ల్యూసీకి మావ టీమ్స్‌ని మనకు ఎలా తెలీదు మావ. సెలెక్ట్ చేశారో అంట. ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసీ జరిగిందిగా మొన్న. దాంట్లో టాప్ 3 టీమ్స్‌ని సెలెక్ట్ చేశారన్నమాట. హుహు. ఇండియా ఆయాతో పోను. విల్ ట్రై నెక్స్ట్ టైమ్ అన్నా ఫ్రమ్ అవర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి అంట. కనీసం ఒక ఫ్రీ ఫైర్ కప్, ఇండియా కప్ అన్నా కొట్టండి బ్రో. ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసీ ఇండియన్ కప్ ఉంటది. ఆ కప్ కొట్టినా ఆనందమే బ్రో. పోనీ టాప్ ఆల్ఫా 3 స్పైడ్ ఏజీ హ్మ్. గ్లోబల్ వాళ్ళు టాప్ ఉన్నారు. టాప్ 1లో ఉన్నారు. ఏజీఓలా? ఏజీ వాళ్ళు. బీఆర్‌యూ వాళ్ళు కిల్స్ లేవుగా ఈ మ్యాచ్. ఆళ్ళు గట్టిగా కొట్టారు ఏజీ వాళ్ళు. టీజీ డిలీట్ ఎందుకెళ్ళలేదు? 10,000 లైక్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ యూట్యూబ్ అంట. థాంక్ యూ మామ. ఇట్ మీన్స్ ఎ టుడే ఆల్సో లాట్. 10 లవ్ యూ అవర్స్ ఆల్. స్ట్రీమ్ అంట. అవును బ్రో. అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. వైబ్ హై. థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. జస్ట్ సమ్ ఈళ్ళు రాండమ్ వెబ్ ఫర్ 100 జ్యూల్స్. రెస్ట్ ఇచ్చినట్టు కొంచెం టీజీ గ్యాప్ ఇచ్చారు. డిలీట్ ఎందుకెళ్ళలేదు అంట. ఏదో ఫ్యామిలీ ఇష్యూ అని అన్నారు బ్రో. 10K టోటల్ లైక్స్ గేమింగ్‌కి రషర్ కంప్లీట్ లేడు. ఫర్ మొన్న ఎస్ఏట్యూఎల్‌కి నసీహిమ్ అంట. ఐజీ ఎళ్ళాడు. నైస్. అండ్ అన్న మంది అండ్ కూడా లైక్ థాంక్స్ ఫర్ చేయండి అన్న. యువర్ అందరూ గుడ్ కూడా లక్ మామ. చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. మేక్ ఇట్ 1K లైక్స్. ఓపీ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్. ఈళ్ళందరూ యెస్. అసలా హీరో పానీపూరి. స్టైలింగ్ ఏత్తన్నారన్న. ఆడు పోలో ఏసి, అది మడత పెట్టి, మ్యాచింగ్ మరి వాచ్‌లు పెట్టి, గొలుసులేసి, లోపల గొలుసు. ఇంగో ఈడు చూడు ఈడు మళ్ళీ బానే ఉన్నాడు. బాబోయ్! లేదు లేదు ఈడు తేడానే ఉన్నాడు. నీట్‌గా 2 చెవి పోగులు కొట్టిచ్చి, ఇక్కడ అది కూడా కడుపులో ఆ రాడ్ ఐబ్రోస్‌కి. పొడుస్తున్నప్పుడు, ఆడు ఏజీ పొడుతున్నప్పుడు ఎంత గ్లోబల్ అన్న. నొప్పొత్తదో ఏజీ. చూడు. ఆ స్టైలింగ్ చేయటానికి.
కాకపోతే మంచిగా ఏసాడు ఈడు. పైన షర్టు, ప్యాంటు, ఆ షూస్ నీట్‌గా షర్టు ఆ! నీట్‌గా నార్మల్ ఏసాడు. స్ట్రీమ్ కూడా ఉంది. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ టీమ్ ఆల్ఫా 29 పాయింట్స్, 17 ఎలిమినేషన్స్. హైయెస్ట్ బుయాకి ఎన్ని పాయింట్స్ ఎలిమినేషన్స్ అంట? కొట్టారు. బుయాకి 12 సో, పాయింట్స్. 29 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. డామినేట్ చేసింది బ్రో ఈ మ్యాచ్. మామూలుగా లేదు. ఏజీఏఎల్ 19 పాయింట్స్, 16. లౌడ్ 17, ఫాల్కాన్స్ 15, డెమాన్స్ ప్రైడ్ 13 నీకు అండ్ నీకు టాప్‌లో ఉన్నాయి చూడు అన్నీ కూడాను. ఈ కిల్ బీఆర్‌ఈ పాయింట్స్ వాళ్ళు వల్ల 12 టాప్‌లో వచ్చారు మొన్న. ఏజీ వాళ్ళు ఆ! కిల్ పాయింట్స్ వల్ల టాప్‌లోకొచ్చారు. 3 పాయింట్స్ ఆళ్ళకి పొజిషన్ పాయింట్స్. కిల్ పాయింట్స్ 16. ఓకే. టీఆర్ఎస్ గేమింగ్ 11 పాయింట్లు, టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్ 9, అరోరా గన్ గేమింగ్ డైనస్ట్. దూల తీరింది 0. ఇందాక ఈ పారాడాక్స్ నా గేమింగ్ కొడుకులే మనల్ని 2. చెడగొట్టారు. ఆరోరా గేమింగ్. మనల్ని చెడగొట్టి ఇప్పుడు బాగా ఆ! చెడగొట్టారు మనోళ్ళు. అదే. బాగా అదే. బుద్ధి చెప్పారన్న. బానే ఇగ మంచిగా అసల మామూలుగా కాదు మళ్ళీ. మామూలుగా చెక్కలేదు. భలే భలే చెక్కారులే బ్రో. మంచి నైస్ రివెంజ్ బ్రో. బెస్ట్ స్టార్టింగే రివెంజ్. నైస్ రివెంజ్ అదే. చూడు పైన. అబ్బా! స్నైపర్ మంచి చూడన్నా మ్యాచ్ నెక్స్ట్ చేసి షాట్ మిస్ అసల. అయ్యాయంట. అబ్బా! 2 బుయాలు కొట్టారు 4 మ్యాచ్‌ల్లో ఇదిగో మనోళ్ళు. మనోళ్ళు ఫైట్ కనబడద్దు చూడు ఇక్కడ. Aurora Gaming was just like limit as he's ఇక్కడ trying to go for వీళ్ళిద్దరూ revive. మంచి థర్డ్ It's just పార్టీ చేశారు. unfortunate. They మనోళ్ళు have to థర్డ్ stay అబ్బా inside హెడ్ of the తగిలిందయ్యా zone. జోనాకి అసల. మోషికి. Full squad, and then the moment that స్నైపర్ ఇది one ఒకటి ఏడి గాడు కూడా చాలా 2 మంచిగా knock ఇక్కడ చేశాడు. ఇంకోటి లాగుతాడు చూడు ఇప్పుడు. అది టీం వైపు డీపీకి But this is exactly షోటో కూడా what we ఏమి expect to కాలు see మీద from the కాలు మీద EWC, దించేస్తున్నాడు right? అన్న. మరి Apex, they weren't so great ఇక్కడ వసన yesterday, but బతికాడు today, ఎంతని 17 చేశారు elimination లేదంటే points in just one game. That is దెబ్బ so అవుదాం amazing. ఆడు AGAL, కానీ 6 రౌండ్ వేసుకుని elimination హీల్ points. చేసుకుంటే It shows that the team that weren't performing Nice, so well nice. yesterday are finally feeling the pressure బుయా and 2 being under బుయాస్ pressure, మళ్ళీ ఒకటి lit కాదురా the 2 fire బుయాలు and కొట్టారురా the On bottoms. top. So yeah, that's exactly Nice, what we're seeing GG, today. Bowlers. కొన్ని టీమ్స్ ఇద్దరు స్నైపర్లతో ఆడుతూ ఉంటారు హలో యాడ్ ఫ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడాలనుకుంటే సేమ్ ఇదే లైవ్ స్ట్రీమ్ ఇదే వాచ్ పార్టీ కిక్ లో జరుగుతుంది. యు కెన్ వాచ్ దేర్ లింక్ ఈజ్ ఇన్ and we డిస్క్రిప్షన్. wanted to see from అండ్ them. యూట్యూబ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ ట్రై Group A ఇదే. లతా లతా జింకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీతాగా ఉంది సన్లైట్ లో కూర్చోండి అన్న హెడ్ బాయ్ 2 రాకీ 2 బుయాలు కొట్టాం 4 మ్యాచ్ల్లో. వచ్చారా రాకేష్ బ్రో వెల్కమ్ వెల్కమ్ I'm wondering if you maybe went into it. రాకేష్ బ్రో 2 బుయాలు మిస్ అయ్యారు బ్రో ఇండియన్ టీం కొట్టింది. I'm putting my మీరు credibility on ఫస్ట్ this. ఇండియన్ Another టీం squad that has విట్నెస్ been able to చేసింది maybe listen to బ్రో some of the ఇంటర్నేషనల్ stuff that లాబీలో we've been ఎప్పుడన్నా talking మనం about బుయా has been కొట్టారు none ఇండియా other టీము than AG. Exactly. I mean, from లేదు. earlier we were talking ఇదే about how ఫస్ట్ టైం well మనం they ఫస్ట్ are బుయా holding the చూసాం. south side of each circle. సెకండ్ బుయా How కూడా the చూసాం group మా rotation దృష్టిలో is keeping them safe. And in the previous round, we saw them in the north. So the same strategy that they were able to రాకేష్ pull బ్రో off. వాయిస్ And పెంచాను one పాప ఆయన thing తలనొప్పి is, కదా కొంచెం స్లోగా మాట్లాడు. even if you make that adjustment, it's not team easy. style. But good thing that they have good snipers, pincha. good information getters, as Down well another as those pincha. frontliners Yes, who yes. keep those paths స్కిల్ చేంజ్ safe for చేస్తారన్న them. మ్యాప్ So పొజిషన్ rotation పెట్టాను. either way, south, అవి వేరు. north, east or west, it doesn't ఏ matter. for మ్యాప్లో AJL. బుయా వచ్చింది అంట. ఇంకో అన్న టాప్ 6 ఇంకా ఏం చేంజ్ మనకి సోలారాలో ఒకటి పరగట్రిలో ఒకటి. ఆగోలేని రాలేదు. మనం 7th ప్లేస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాం అన్న. నేను చెప్పేది 7th ప్లేస్ లో అలా ఉండిపోతాం. అది కదన్నా దీంట్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్నారు అనుకో వెర్రరాము వాళ్ళకి ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా ఛాంపియన్ రష్ లో? 6 మ్యాచ్ బిఆర్ఈ ఉంది. ఛాంపియన్ దీంట్లో ఛాంపియన్ రష్ ఏముండదు. ఇది ఫైనల్ కి వెళ్ళే వరకు ఇది లాస్ట్ లో ఛాంపియన్ రష్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఏముండదు ఏముండదు ఏముండదు. అక్కడ మ్యాచ్ అక్కడ పాయింట్స్ వేరు కదా. అక్కడ ఫైనల్ గా 90 పాయింట్స్ చేసిన తర్వాత ఛాంపియన్ రష్. I mean, loud PFOS, you guys better get focused, okay? Because what the hell is happening right now? I mean, even Team Falcons is trying to pick themselves up, even though it's not, well, maybe it's not working as much as they wanted it to be. నెక్స్ట్ మనోళ్ళు Yeah, and if we have a look at this, like, so we've been talking about the ఈసారి కప్పు AGAL and నమ్మదే their అంట. consistency is still shining Saradon through tablet Room United as వేసుకున్నారు. well. If we look at Loud, like వద్దు Loud మామ. up to about 8 Apex matches Gaming had 116 10.8 points, elims మనోళ్ళు 7th average with position లో ఉన్నారు. 9 placement, వీళ్ళకి which మనకి is ఎంత probably a తేడానో top team చూద్దాం. 134 116 బ్రో. ఏమన్నా రాగలిగే ఛాన్స్ ఉండదంటారా టాప్ 6 లోకి? టాప్ 6 లోక 116 అది ఎంత ఉన్నారు 135 and also the placements are sort of aimed so వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 2 మ్యాచ్ల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు కరెక్ట్ జీడీఓలు మళ్ళీ ఈ మ్యాచ్ లెక్కే స్టార్టింగ్ లోనే అయిపోవాలి. మన వాళ్ళు బుయ్యా కొట్టాలి. టాప్ 4 రావాలి. పర్లేదు మన వాళ్ళు టాప్ 4 రావాలి. కాకపోతే అట్లీస్ట్ ఎలిమినేషన్ అవ్వే రిస్క్ ఉండదు కదా. We'll have to Flower find Flower the Rackets, seed because bro, even excellent against build AJL కొట్టారు. they're struggling. Miss అయ్యారు. Earlier I thought అసలు ఎక్సలెంట్
ఎక్సలెంట్ బూయాలు కొట్టారు మనోళ్ళు. స్ట్రగుల్ కాకుండా ఈజీగా పీస్ ఆఫ్ మళ్ళీ కేక్ బీఆర్‌యూ అన్నట్టు వాళ్ళని కొట్టారు. కాదు 2 సార్లు ఆ! బీఆర్‌యూ వాళ్ళు లాస్ట్‌లోని. 2 సార్లు బీఆర్‌యూ బ్రో. టాప్ ఉన్న టీమ్‌ని కొట్టి బూయా తీసుకున్నారు మనోళ్ళు. చాలా మంచిగా అనిపించింది. నెక్స్ట్ మరి టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు ఎలా ఆడతారు చూడాలి ఈరోజు. చూడాలి టోటల్ అదే. గేమింగ్ వోళ్ళు ఆళ్ళు టాప్ 4 చేయాలి బ్రో ఈరోజు ఎలాగైనా కష్టపడి ఆ! టాప్ ఆ! 4లో అది టాప్ 4 కొట్టుకోవాలి. ఆళ్ళకి అంత ఛాన్స్ డామినేషన్ ఉంది. వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది. వీళ్ళకైతే నిన్నే 100 దాటేసి ఉన్నాయి స్కోర్‌లు ప్రతి ఒక్కడేని టాప్ 4కి. ఆళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది రేపు. నాకు ఈ అమ్మాయి లిప్‌స్టిక్ నచ్చలా. రాకీ మరీ విశ్వాస్ నిన్న దారుణంగా ఐడీ ఏదో పెట్టాడు. రాకీ ఆ! ఇద్దరు ఐడీలు వచ్చినాయి. ఏంటన్నా ఏంటి ఏదో చెప్తున్నావు? ఏంటి ఆ! బ్రో అర్జెంటీనా ఇద్దరు ఫైనల్స్ తెలుసుగా అన్న. అదే ఆయన నిన్న పిచ్చోడు చూడు ఆడు 84 మినిట్ దూలకిడ్డు. వరకు 84 మినిట్ 85 వరకు చూడు. అదే 85 అదే అసలు నేను నిన్ను అడిగానా అడిగేసి పోయి కూర్చున్నానా నాకు టెన్షను. ఆడేమో ఏసాడు గోలు. నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది. పోన్లే. ఈడమ్మ ఎక్స్ట్రా టైమ్‌లో అయినా వెంటనే మనోళ్ళు ఇంకోటి వేస్తాడు 4 నిమిషాల్లో. అదే. కానీ చాలా బాగుంది. నిజంగా. ఓహో! మీరు ఇది చూస్తున్నారా? ఫుట్బాల్. ఫీఫా వరల్డ్ కప్పా? యెస్. హ్మ్. ట్యాగ్ ఆన్ ఆ! టాప్. హలో బ్రో. యెస్. ఇప్పుడు ఏదో ఫైనల్ ఉందంట 6కి 10,000ది మొన్న ఆడింది మేము. ఏం మీరు అదే ఎళ్తారా ఏంటి కొంప తీసి? అండ్ అఖిల్ గడ అన్న ఎవరు లేరన్నా నువ్వే రావాలంటే. సరిపోయింది. సరిపోయింది. హాయ్ బ్రో. నా ఛానల్ నెక్స్ట్ మీ ఈ స్పోర్ట్స్ ఎప్పుడు అడగంట ఉంటదన్న ఈ స్టిక్కర్ నెక్స్ట్ అని వీక్ నుంచి ఉంటుంది. సరిపోయింది. అండ్ అందరూ కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అన్న. ఛానల్ అయితే నేను ప్లీజ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అవ్వచ్చాను. వీక్ మీరేంటి క్వాలిఫైయర్స్ పెట్టేసి అలా వదిలేసేదా? లేదంటే నెక్స్ట్ వీకెండ్ పెట్టుకునేదా? నెక్స్ట్ వీక్ అంతా ఫాలోల్ది ఉంది. అయితే అదే పెట్టండి అయితే మళ్ళా. దాని తర్వాత అది ఇది దాని ఎందుకు తర్వాత క్లాష్? ఆహా 20 నుంచా? 20 నుంచా అది? అవును. ఇది ఆ! అవుతుల్లోకి ఇది 20 మనకి నుంచి ఫాలో. రేపు 26 వరకు ఉంటదన్న. మరి అలాగనుకుంటే మనం పెట్టలేం. నువ్వు వెళ్తావా? మనం ఆహా! ఏన్నా రేపొద్దున్న ఈ ఈ క్వాలిఫైయర్సేగా ఎళ్తాకేముంటదది? ఫైనల్స్‌కి ఏమైనా వెళ్తావా అంటున్నాను. వాయిస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫైర్ డాన్ బ్రదర్స్ అంట. హలో ఫైనల్స్‌కి బ్రో. ఎక్కడ జరుగుద్ది బ్రో ఈసారి? ఎప్పుడో అక్టోబర్‌లో ఫాల్ బ్రో అహ్మదాబాద్‌లో అనుకుంటా. ఆహా! ఎప్పుడు అక్టోబర్‌లో కదా! ఫైనల్సా? వస్తా అంటే అహ్మదాబాద్ బుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడే టికెట్లు. ఫ్లైట్‌లు ఎందుకు తక్కువుంటాయి. బానే ఉన్నాంగా. ఏం రాకి? సరదాగా ఒక వ్లాగ్ వచ్చిద్ది. హోటల్ అట్మాస్ఫియర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆ! చేయాలంటే హోటల్ రమ్మంటారు. అట్మాస్ఫియర్ కూడా చూద్దు. ఆహ్, ఎలాగో పాసెస్ కావాలంటే మొన్నప్పుడే నేను చెప్పారుగా. పాస్‌లు తీసుకోమని అదే పాస్‌లు తీసుకుంటా. హ్మ్. ఓకే గాయ్స్ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్. అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ సౌండ్ మ్యాచ్ సౌండ్ నెంబర్ Actually, at this సౌండ్. point, Yes. none of this కాదు point, 5. అందరికి none థ్యాంక్ of యూ the సో మచ్ things అన్న. that సమోసాలు, happened పానీపూరీలు yesterday in పంపుతున్నా. terms of points, థ్యాంక్ in యూ సో terms మచ్ of అందరికి. how storylines were built, are all broken down as we see the flight path. This పర్లేదు. time, at least a tad bit better compared to the previous game that we ended at per హాయ్ get. మాల్వి. But yes, a great end for Team Apex Gaming in India. And now Shaya gan another baane opportunity for teesaru. AGL to get their third here, and Sir. again like how Buriram did, maybe Shaya. even టూ AGL బూయాస్ towards కప్పల్లో ఉంది అక్కడ. 7th ప్లేస్ లో ఉన్న 2 బూయాస్ తలా పరే రీజన్. అప్పుడే నాకు అది కూడా తానా ఫరే అలాగే మరి ఫస్ట్ ఏ, ఎలిమినేషన్ ఏ. షోటో అంట. చేస్తున్నారు మన వాళ్ళ దగ్గర ఫైట్ జరుగుతుంది. మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళరా నాయన. మా వాళ్ళు confirmation that's the second one for team Hey, Continents కి eliminated. డాన్స్ ఉంటుంది. టాప్ 6 కి వెళ్ళిపోవచ్చు. టాప్ 6 కి వెళ్ళిపోవచ్చు. pressure mounts. There is Apex ఈ మ్యాప్ గట్టి కొట్టాలి. nearby ఈ మ్యాప్ with నెక్స్ట్ Evos మ్యాచ్ by their ఏముంటుందో side. నెక్స్ట్ Yeah, మ్యాప్ this is not the best of the battle, but look at Shoto. ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? పైకి రషాయతో ఫైట్. రషయా వెనకాల ఏం గాడ్ బ్యాకప్ He వచ్చేసింది. wants to strike at. మన వాళ్ళు ఉన్నారు కేడి. పైన Before going striking, he goes in for a revive. Abax quickly challenged by Demon Sprite. And Shoto going in for another Shoto revive. A revive couple of ఇచ్చాడు losses that they Shoto. had, and Shoto gets all their players one after another back on their feet, going and getting in. One last player left from Team Apex Gaming, and Shoto right now doing the magic to get the Apex back. yes 6th place After an incoming. extended breather, suddenly ఓ ఎలిమినేట్ అయ్యారా మన this match వాళ్ళు. 11 of Group A Ah, turned into the wild thank you so much bro. Thank you so much for fortune cookie. పార్థసారథి రెడ్డి. And thank you mama, thanks for sending trophies. Pranav, thank you mama, thanks for your park the bus, and Sumit Reddy, thanks for your trophy, and Sumit Reddy, thanks for your red card mama. Big shout out to డేమాన్స్ ప్రైడ్ ఎలిమినేటెడ్. 2 టీంలు అయిపోయినాయి అప్పుడే. Match number 11 this is, and Demon Sprite going out at this point makes
their chances and their keys all going out of their hands. ఫైట్ లౌడ్ తో ఫైట్ అవుతుంది అమ్మా ఇద్దరు అయిపోయారా సాహిల్ ఉన్నారా BZP and the team's very first elimination. సాహిల్ Sahil సాహిల్ in a ఉన్నాడా complete different direction. Tag spread around the map itself because this start was ముగ్గురు ఉన్నారు not ఓకే great ఓకే for them. కిల్ They were పాయింట్ unable to replicate what they just did in the previous game. And I don't know how, right? One game they got a booyah, did not make the best in the second, and then coming back to the next, again another booyah. A little back and forth happening here from Team Apex Gaming. Yeah, we actually have a terminology for that. It's called the RRQ experience. In a way. Sorry, RRQ fans. You know it's true. You know it's true, Kuchita. I love you a lot. Number 10, డైలాగ్ ఈ you గ్యాప్ already లోనే see the clear hierarchy, right? Top 4 confirmed. Even if Falcons go on a miracle run to do it in 2 matches, highly unlikely. So now is the fight to not be in the bottom Falcons 2. చాలా బాగా కష్టపడితే But even మాత్రమే then, ఏమన్నా with Demons Pride, ఆ they only 40 have పాయింట్స్ one రెండు game మ్యాచ్ల్లో chance. ఆ ఈవో స్టార్టింగ్ గా ఎలిమినేట్ అవ్వాలి కానీ అవ్వరు ఆ 4 టీంలే టచ్ చేయలేవు Revival to get back into the game. DRU కన్ఫర్మ్ బ్రో AGL కన్ఫర్మ్ లౌడ్ కన్ఫర్మ్ ఈవోస్ కన్ఫర్మే కన్ఫర్మే బట్ ఫాల్కన్ కానీ టాప్ నెంబర్ 1 ఎవరు వస్తారన్నా చూడాలి Ray, he gets taken down. Titan Esports Club. Okay, They get challenged by Aurora. And look at AGL గాని Axel's BRU position. Completely unthought of, and Aurora taking this as an advantage. And Titan Esports Club all they want is making sure they secure their survival ఏమలా stage పెట్టి chances. ఫైర్ And the చేస్తూ challenge కింద coming in from దూకేటాడు Axel is good to deliver one, but then the entire train ట్రాక్ of అసలు Aurora ఆలోచించలేదు follows through. And Titan Esports Club, they lose their players one after another. And it's only up to Kutush, and Kutush has always been the savior for this team. DPO క్వాలిఫై అవ్వలేరు Pace down. DDX వాళ్ళు ఇద్దరే బతుకున్నారు Not really close to his team, but the Dynamo clear that from top player confirms the absence of anyone there, so he can't get the revive going. Nameless and Cypher linked up. Shoto, great snipe on the trap. Kutush with full revival there. TAG racking up steady points. Next one, Fire actually fights deal with the P90 of all things, so the sniper of AJL will need to be brought back. Sai, and that's hello, be the thank you. case. Slow makes that Problem rotation. ledu. BZP wants to push the envelope. మనోళ్ళు హోల్డ్ చేస్తే చాలు Loud. They are in the top 4, and as you said, they're just making sure AG, to see AG, the team yeah, in match kinda? 11 and match 12 ఈజీ on board. AGAL trying to get closer to their booyahs that they ఈ can అరోరా pass వాళ్ళు into the తీసేయాలి champion rush, but right as అద్దురా Aurora నేపాల్ టీం అన్న ఇది డిఆర్ఎస్ నేపాల్ టీము అయ్యా అరోరా కొట్టేస్తుంది ఎలిమినేషన్స్ not even giving them a ఎవరిని chance to కొట్టారురా breathe మీరు or even counter that. ఎంత ఆడేస్తున్నారు చూడు అరోరా వాళ్ళు అప్పుడే Instantly they go for అయ్యా the 100 పాయింట్లు అయిపోయింది ఎలిమినేషన్స్ ఎవడాడు మనుషుల మనం మృగాల What? How much has happened? That happened. జీడీని డీపీని వాళ్ళు తీయలేదుగా అయినా ఎలాగా 16 ఎలిమినేషన్స్ హౌ Where did that happen? We'll అదే see in the replays. Yeah, that's it. వాళ్ళే షాక్ అవుతున్నారు వాళ్ళే షాక్ అవుతున్నారు Yeah. You see that, Neptune? అయిపోయాడు Thanks for not mentioning it. MTB ఉంటే అయిపోతుంది And big అయిపోతాడు picks. బ్రో అయిపోతాడు They're in ఇప్పుడు trouble. అయిపోతాడు Titan Esports Manadu Club. cover Those are some of the eliminations that they managed to వీడు get. ఘోరమైన స్నైపర్ మమ్మ And right as now being trouble is Russia going to be from Paradox. Russiana, Falcon Falcon, meantime, Falcon they are Aurora going అవుతుంది for ఇప్పుడు. a challenge. Russia. They're being used to force on fire, not getting closer. Falcons. Fire battling with fire, using a chrono, but not for long. And ఏంట్రా రే puts them 18 down. రా రే Back coming in. Aurora, 18 అరోరాలు అసలు eliminations. తగ్గేదేలే It looks like Aurora దొంగన కొడుకులు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇందాక మ్యాచ్ మనోళ్ళు తీసారు వాళ్ళు తర్వాత మనోళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు స్టార్టింగ్ లోనే వచ్చేసాడు ఓడి అంకమ్మ జార్ కింద పడ్డాడు అదేగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పానీపూరి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ I'm missing. మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు అరోరాడు ఇంకోటి వెళ్తున్నాడు M590 వెళ్ళింది Thank you so much, smart మా boy. ట్యాగ్ గోల్ ఎక్కడ ఉన్నారు Really fueled ప్లజారియా దగ్గర ఉన్నారు by the early pickings that they've got. మనోళ్ళే ప్లస్ ఏరియా దగ్గరికి ఓకే మొత్తం అంతా వచ్చేసారు టీసీ మీదకి ఎక్కేస్తాం బెస్ట్ But if Aurora can clear out limit from the TC area, వాళ్ళ they మీదకి get ఎక్కేయచ్చు such a మనోళ్ళు. stronghold. టీసీ డిఆర్ఎస్ టీసీ ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడు కూర్చొని ఎక్కేయాలి ముందు వెళ్ళి I think ముందు the best part for Aurora right now, again, chances of getting ఎక్కేస్తారులే top వస్తున్నారు 4 ఆగు maybe కుత్తూస్, unlikely, but they could కుత్తూస్. submit the కుత్తూస్ అదే position. కుత్తూస్కి కుత్తూష్ని కొట్టాలి ఇప్పుడు మనోళ్ళు Record run. Remember, పారాడాక్స్ so far today, the most Hello. elimination the team has gotten for Aurora. themselves is 20. యువజోల్ 9 ఎలిమినేషన్ Aurora is at 19, 18, 19, so they're already looking to break a record. This is around the 7-minute mark, Right. right at the end of the game. So Aurora
in a brilliant run. For the time being, even EVO's trying to stretch Highest that ఎన్ని to kills extent రాకి? of their own elimination. Tag బోల్డ్ Oh, man. ఎలిమినేషన్ తోటి to show Highest that 24 కూడా seems like the elimination feed slowly right now. కూడా one ఎల్ల కొట్టారు. after another. DRO లో కొట్టారు. రెండు కూడా AGA, ఎర్ర speaking of the last Paradox player, eliminated. Paradox, అయ్యే and లైవ్ వేర్ sneaking పారాడాక్స్ out South Africa team. మామూలు కొట్టట్లా just like Demons అలాగే Pride, లాస్ట్ లో their chances are looking bleak. వాళ్ళు DP వాళ్ళు ఉన్నారు. Out of their hands. Some hit scratches there from Paradox. The only thing that they could hope for right Huh? now is for TEC to be next. ఎరే Then they will have ఆహా for Demons Pride తీసేస్తున్నాడు to be easy కాదు వాడు journey. వాడు Paradox ముందు is ఇది a చేస్తున్నాడు 20 point నీకు అర్థమవుతుందా వేస్ట్ చేస్తున్నాడా వేస్ట్ With a చేస్తున్నాడు lot of hope that TEC don't make it this round and the next. ఈ మొన్న స్ట్రాటజీ రా It's gonna be a difficult మనం one ముందు to మనం convey. గొర్రెలు Look కుళ్ళిపోతూ forward to లేంట్రా teams ఈ fall and స్పోర్ట్స్ their వాళ్ళు own వచ్చి uprising, and especially with only one game to go after this. But on the other end, Loud, they have a challenge. It's going to be DRS. They thought they were ahead of the game, but BCP, he was quickly surprised by DRS. But the challenge Arre? is not yet done. Gosha was there. రోజులు ఆగట్లేదురా 20 20 eliminations అంట. అంట. ఆపండ్రా ఎవరన్నా అని. Eliminations on the clock. Not yet 10 minutes. మన వాళ్ళు ఏమైనా ఎమోట్లు వేసారా వీళ్ళకి వేసుంటే He బాగుండు will be taken down by Upshield. Stroix, can he do something different right behind the drop? And Aurora not yet seen, but finally it's DRS gonna be gaming the eliminate Axel. చేశారు. And వీళ్ళు వచ్చేస్తారు, DRS వాళ్ళు గట్టిగా out ఆడితే. of the run. However, అని నవ్వుకుంటా ఆడేస్తున్నాడు చూడు roaring in this game. రిధం బాగుంది ఆడేస్తున్నారు బ్రో ఇంకా Sly Smurf from Axel. TC మీదకి వచ్చారు మన వాళ్ళు. ఈసీ వాళ్ళ మీద వస్తున్నారు ఇందాడి నుంచి వస్తున్నారు మన వాళ్ళు They might even set a వెళ్ళిపోండి మామ record వెళ్ళిపోండి for the highest elimination count in a round if this continues. అదే అరోరా గేమింగ్ ఈ మ్యాచ్ మంచి ఫుల్ ఫామ్ లో ఉన్నారు చూద్దాం ఇంకా 32 వాళ్ళే ఉన్నారు 20 కిల్స్ ఉన్నాయి అన్న హైయెస్ట్ 23 24 అన్న Missing Booyah 4 కొట్టారా? years of international stage. రోల్ కొట్టారు I don't care if they Ah, win the ah. trophy in the end. There is going to be them inscribed in the history books by the end of this one. Yeah, to do it at the Esports World Cup, to break records is not at all easy. Titan Esports Club, their journey started today in recovery, and somehow they are above the chopping block for the time being, and especially maybe a blessing in disguise that both Demons Pride and Paradox are out, so get that difference even bigger. That's what they have to act here. వీళ్ళు బూయా కొట్టినా కొట్టకపోయినా కానీ ఇది They have Team Apex Gaming to be worried జింపాక్ about. చపాకే Best part is that with DRS being wiped out by Aurora, Titan Esports Club have a Come on better guys, chance now like, to share, ascend in the subscribe. rankings. షేర్ Not to చేయండి అన్న మీ mention ఫ్రెండ్స్ కి booting Paradox అండ్ down to సబ్స్క్రైబ్ the last చేయండి spot. Race of hope for TEC. Evos ఏ మధ్యలో ఆగిపోయింది బొక్కల has been a bit quieter this round. I think they were sitting at around 10 eliminations there. About to move forward, potentially bump into Falcons. BRU making the rotation over the boxing gym. Launchpad ఈవోస్ will be used. This is going to be quite the rotation. Straight in. Stealth bites by Rasha. Going ahead. ఓహో అరోరా దగ్గరికి వచ్చారు వీళ్ళు He might have the Aurora stealth దగ్గరికి bites and వచ్చారు. might be in call He for was- the time being, but right in front of Aurora. The only two teams right as now here in Nextera having double digits. Aurora and Evos BRU both వస్తుంది next to పైనుంచి. each other, and it seems like Evos do not want any fight of this. They back off the compound. Move the అబ్బా ఒకడు నాక్ చేశాడు రసయ్య ఒకడు నాక్ చేశాడు అరోరా వాళ్ళని Do they continue this action? It seems like they're not yet, but that was a warning shot coming in from Evos. వీళ్ళ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తుంటే డైరెక్ట్ హెడ్ కొట్టాడు కమాన్ గైస్ చలో ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి మామ 6k వాచింగ్ లెట్ us try to hit 10k ట్యాగ్ గోల్ ఇంకా బతిగా ఉన్నారు సో లెట్ us try ఈ మ్యాచ్ కి 10k టార్గెట్ అందరూ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి లింక్ మామ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ రండి అని ఇన్వైట్ చేయండి సెండ్ దెం ద లింక్ చలో లెట్స్ గో అన్న అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అన్న వాచింగ్ పెంచండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర జ్యువెల్స్ మిగిలిపోయి ఉంటే కొట్టేయండి అందరూ కూడాను రాకేష్ కి పంపించు ఎస్ ఎంబీజీ రాకేష్ కూడా ముందా గేమింగ్ కి పంపించేయండి Inching ఆల్ఫాడాన్ గేమింగ్ కి 4 పంపించండి points for eliminations to be above. సరిపోయింది అందరూ గేమింగే కాదు రాకేష్ గేమింగ్ లేదు లాస్ట్ నీకేమన్నా బూయా కొడతారంటావా Whether it be the top ఏమో or the middle చూద్దాం. order, because the chopping block teams పైకి ఈ రోజు బుయా లేదు కదా బిఆర్ఈకు elimination. బిఆర్ఈకు బుయా ఉంది ఈ రోజు లేదుగా లేదు లేదనుకుంటా రెండు బూయాలు మనోళ్ళే తీసుకున్నారు రెండు బుయాలు మనోళ్ళు తీశారు బాబాయ్ నెక్స్ట్ మనోళ్ళు This రిస్క్ is ఏమో silence. జోన్లోకి రావాలేమో Just పర్లే before పర్లే రోల్ పర్లే చేతిలో ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఉన్నారు చాలు. ఉన్నారు ఉన్నారు breaks జోన్ out. లోనే ఉన్నారు ఉన్నారు, Zones zone closing లోనే in. ఉన్నారు. Falcons, a very big spread right at Deca Square. ఎవడేసాడు అయ్యా అయ్యా అరోరా చుట్టూ చూడు బిఆర్యూ అంటే ఏజీ అంటే ఈవోస్ అంట A totality లుక్సోళ్ళు of the చూడు number లౌడ్ of వాళ్ళు teams చూడు ఎక్కడ there. ఉన్నారు ఇంకా Either at Ah. Tag or
It could be కాదు ఫాల్కాన్ అది ఫాల్కాన్ two ఫాల్కాన్ different అది teams ఫాల్కాన్ holding in the major Falcons compound in the వాళ్ళు center of their వచ్చేసారు custom. ఎవడోళ్ళు వచ్చేసారు. ఓ Loud makes their move. అమ్మా Hits the అరోరా వాళ్ళ timing దగ్గరికి just వెళ్ళారు. right. ఓ The లేదు circle centered around Aurora. మనోడు direct నాకే వచ్చాడు. CP rotation. Lau has no way Oh, to receive ఇద్దరు a blast shot eliminated. from the back one. Backside takes out trap అసాయ as well. వచ్చాడు. Blue walls have ఆడు been చూడు used, బయటికి but వెళ్ళట్లేదు. even ఈయన లోపలికి Bokshai రమ్మన్నాడు. మరి have బయటికి much వెళ్తే window to keep ఆడికే his బొక్క team up. Evo's now being the difference maker. ఈడు కూడా అయిపోతాడు ఆడ వల్ల. And that gives Aurora even more time to set up. TEC will have to move. But then this 8 టీములు focus బతుకున్నాయి. line లాస్ట్ Freefire బట్మన్ shows జోన్ his వచ్చింది. edge. 30 పక్కనే మనోళ్ళు పక్కనే ఉన్నారు. Switch with limit following up. రష్ వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు నేడు పడిపోద్ది దీని మీద. అయిపోయింది ఈసీ వాళ్ళు They wanted to బతికైపోయింది. create a బ్లాక్ difference in చేసేది. the number of points they have. జోకర్ డ్రెస్లు వేసారు వీళ్ళందరూ. Surrounded. But on the మనోళ్ళు వచ్చారు. ఓ ఓ ఓ ఓ. they decided to jump in, put limit itself down, but Kiroro acts quickly. Wolvin and Katie got her down. Sahil Judge trying to recover this. Shoto. వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్న వాళ్ళు మన మీదకి ఎందుకు వచ్చారు రా ఒకేసారి? రివైవ్ అయిపోయిందా? Corner zones closing and ఇద్దరు Shoto అటు is in వెళ్ళిపోయారు deep కదా మన troubles. వాళ్ళు ఇటు However, చేశారు. there's a close running machine and Sahil Judge with Shoto will be able to get one of their players back up. And this could be an opportunity for TEC to take advantage of. Get a couple of knocks down, whittle down. మన వాళ్ళు ఆ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసి ఉంటే సరిపోదు. బా 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 ఏమన్నా. Then they will have to get that revive going again. Every single second spent not rotating. It's going to be detrimental. BRU up with the monster truck. కొట్టాల్సింది అరోరా వాళ్ళని కొట్టాలి. వెళ్తున్నారు బిఆర్ వెళ్తుంది అరోరా మీదకి. వసనా ఎటో ఇసిరేడు పైకి ఎక్కారు వాళ్ళు. Falcons wipes out the members of ఏజీ వాళ్ళు ఎలిమినేటెడ్. AGL going out. ప్రతిసారి ఏదో బిల్డింగ్ పైకి Make ఎక్కేస్తున్నారు. the biggest record here at EWC 26 in Freefire. ట్యాగోలు పడుతున్నారా? 22 మనోళ్ళు పడ్డారయ్యా. eliminations. They died down ఈసీ after వాళ్ళు ఈ that ఓసోలు eight-point TG victory. eliminated. ఏడో Talking పొజిషన్ about chances ఎలిమినేటెడ్ dying out, Team Apex Gaming here Parla, in parla. next they lose their ఈసీ వాళ్ళు కూడా chances. అయిపోతారు. However, still chances for Titan Esports Esports Club అయిపోతారు. to rake up కదా. points, but they're under అరోరా ఆపట్లేదురా. 24 Zoom is ఎలిమినేషన్స్ also రా. helping out, and that is going to be an end for Titan Esports Club. 24 in total eliminations coming అరోరా in. మనల్ని దాటాలంటే ఎక్కువ చేయాలి. But that's happening right below them. Is there a change? BRU might be the only person that can no longer in the conversation. And Aurora, new surge of confidence, new found hope, now takes on BRU, and they are on top of the roof. A fight between Loud as well as EVOS. But EVOS, they have the numbers. Loud don't have it. Riptide ఇది ఎందుకు reconnect అయింది? but it goes towards Aurora. మోషి కొడతాడా The Axels చూద్దాం. down. ARU But they are 25 quickly eliminations. Recovering. That's the Okay, thing. AR. They are not overheating. Jun, he stepped AR out, quickly 25 spotted multiple eliminations. players and backed out. Vasana But knock. Limit taking an advantage on Buriram out in the open. Buriram thought Tag they would be ahead eliminated, of the tag circle. eliminated. The zone shifting, they wanted to take an advantage of it. It did not work in their favor. Aurora on the other end. Back pummeling bullets. Yeah, Aurora towards వాళ్ళు Falcons as they did trouble బ్రో మొత్తం Buriram. మిషన్ గన్ ప్లస్ You want ఇది to బ్రో. talk about David was a Goliath, Aurora is the underdog right now. 25 and ఎడా counting. అవుతుందో లేదు. Make it 26 eliminations. Astro with his 7th టీమ్స్ బతుకున్నాయి ఇంకా. They make it to the high ground, and now EVOS is going to be the next on that hit list. BRU అయిపోయారు. They eliminate BRU You are with the help of అమ్మాయి Falcons. లాస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ Down to చదువుతున్నాడు. this మధ్యలో four. నెంబర్ ఎగర కొడితే వెనక్కి Aurora and EVOS have the చదువుతున్నాడు. best odds with the full Loud squad. కూడా eliminated. ఒకళ్ళు కూడా eliminated. Also, EVOS ఉన్నారు. in this match. EVOS. Falcon ఇది ఒకడే. లాస్ట్ సింగిల్ పర్సన్ Going to be ఆడు పైకి ఎక్కాడు. derby here. Aurora. స్నైపర్ బయట Ever so వీడు మిషన్ గన్ తో confident. సాగు కొట్టేస్తున్నాడు. The final fight breaking out at Boxing ఆడు Gym. స్నైపర్ అవతల కెరీర్ రోడ్ And the gloves are going to be let loose. Falcon. EVOS, the defending Keroro. champions. Aurora, Keroro, the na? first time in the Kerero. making. కెరీర్ And please mama Keroro. ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో don't forget to like the stream and అందరూ కామెంట్ చేయండి బ్రో ఏ టీం గెలుస్తుంది Like how ప్రిడిక్ట్ we've చేయండి seen మామ. Aurora, నీ they అదృష్టం ఎలా have their ఉంది? elimination spread Aurora, across. మీ దగ్గర 50 జోల్స్ 6, ఉన్నాయి. 7, all of that వాటి has been నువ్వు seen, but we saw EVOS ఏ టీం themselves గెలిస్తే at the పంపిస్తావు? వెయిట్ చేస్తున్నారు Cool, వెయిట్ చేస్తున్నారు calm వెయిట్ headed, చేస్తున్నారు. with fun in their name, with 6 Aurora already గెలుస్తారు being done by అనుకున్నాను. Russia. But can they కానీ actually pull off చెప్పలేం. something like ఏమన్నా that జరగచ్చు. ఈ against ఊరు చాలా Aurora? మంచిది. They're looking like the Goliaths in this game. సార్ వస్తాను మళ్ళీ Start to eliminate. Come on guys, like, share, subscribe. As EVOS, they take the challenge head on. You know they never shy away. Glue was put up by Aurora to prevent any sort of an off angle as EVOS barricades themselves in its compound, but the circle is going to force certain movements. Suez చూసారండి Aurora వాడు. He needs Falcon to be Falcon team removed. ని
this is the plan. Aurora do not want to give the chance for EVOs to step out until Kerora is removed. Because Falcons eliminated. 4v4, 4v4. Aurora na EVOS. Clash squad. Oh, fighting every opening on EVOs. There's a chance for 43-point round right now for Aurora. 27 eliminations for A Aurora. record never seen from a Malaysian team. Last we saw was 42 points last year by Falcons. లోపడేస్తుంది. అందరూ లోపలికి రావాలి, బోన్ లోకి రావాలి, ఆ బోన్ లోకి తల పెట్టాలి ఒక్కొక్కటి వచ్చి. It's gonna be the game maker. Oh. Axel on the roof, but we eventually have to descend. Neither of these teams are at the circle. They're at the end. అందరూ తీశారు. యాక్టివ్ స్కిల్స్ లేవు అరోరా వాళ్ళ దగ్గర. But look at Aurora using all their glue walls, making sure EVOS does not head out. They're hoping that this zone shrinks in their favor. Oh my They're goodness. waiting for an opportunity. లేదు, ఫేవర్ వాళ్ళకి వచ్చింది. తింగర్ పప్స్ అయిపోయారు. తీలేరు ఇంకా జోన్ తీలు పెట్టలు రే. అరోరా వాళ్ళు పాపం పోయి అవదరాలి. వెనకాల ఉందా? వెనకాల ఉందా? Here he comes. పైన కూడా ఉన్నాడు ఒకడు. Ezra with the knockdown here. But the lifeline is on top of the roof. Is Aurora. పైన ఉన్నాడు. పైన ఉన్నాడు. Last the odds. Aim got knocked down the blue zone. Axel. అరోరా వాళ్ళు కూడా రే హీల్ బ్యాట్ లేదురా రే. ఈ స్పోర్ట్స్ లో హీల్ బ్యాట్ చేస్తారు. అయిపోయాడు. EVOS బూయా. The Tigers. అమ్మా జీవితం. అయ్యో, they should have kept their aggression going on and they could have got a record. Don't cry. But Papa coming in from EVOS, holding it off. We saw the fight could have broken out very early. GG, please don't forget to like the stream and subscribe to the channel. మీరు చూసారు ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ లో ఒక మ్యాచ్ ఎంత బీభత్సంగా ఆడింది టీం విత్ 27 ఎలిమినేషన్స్. బట్ స్టిల్ బూయా కొట్టలేకపోయింది. 28 ఎలిమినేషన్స్. లాస్ట్ లో EVOS ఒక ప్లేయర్ వెళ్ళి ఎలిమినేషన్ ఇచ్చాడు. కాదు, అక్కడ ఎక్కడ ప్లస్ అయిందో చెప్పనా, వాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి హెల్త్ ఇచ్చేసి జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఒకడు. చూసావా, అక్కడ ప్లస్ అయింది. ఒక మెడికిట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మనోడికి EVOS కి. ఎందుకంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే ఇది ఇచ్చాడో హెల్త్ ఇచ్చేసాడు, ఫుల్ హెల్త్. దెబ్బకు మనోడు జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు, కొడతాను ట్రై చేసి నాక్ అయిపోయాడు. మనోడికి ఎక్స్ట్రా ఇంకోటి ఇవ్వడానికి. ఇంకెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ మీకు అందరికి 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు, వాటిని సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బ్రో. ఓ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక నాక్ అరోరోడు ఇంకో ఎలిమినేషన్ చేసి చచ్చిపోయాడు. ఇద్దరు ఒకటి కింద నుంచి జోన్ సెంటర్ కి వెళ్తే ఒకటి పై నుంచి జోన్ సెంటర్ కి వెళ్ళాడు. It helped out. EVOS over there. Nice. And Mama Free Fire Babai అందరికి కూడా 50 ఫ్రీ jewels అయితే ఇచ్చాడు. Please try to send those jewels Mama. యూట్యూబ్ బాబాయ్, ఫ్రీ ఫైర్ బాబాయ్ కదా. అదే యూట్యూబ్ బాబాయ్ మనకైతే ఫ్రీగా 50 jewels అయితే ఇచ్చాడు. కొంతమందికి 1000 jewels ఫ్రీగా అయితే ఇచ్చాడు. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి, మీకు పైన గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి హైలైట్ అయితే అవుతాయి అనమాట. అలా హైలైట్ అయితే మీరు కూడా పానీపూరీలు, ఈ మ్యాంగో లస్సీలు అండ్ ఈ వడాపావులు పంపే ఆప్షన్లు అయితే వస్తాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ యాజ్ మెనీ జ్యూవెల్స్ యాజ్ యూ కెన్. నేను అది నెక్స్ట్ మనకు ఒక ఫ్రీ ఫైర్ టోర్నమెంట్ అయితే పెట్టబోతున్నా, దానికి నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది రాబోయే రోజుల్లో. ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్. మీరు తెలుగులో ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవ్వాలి అని అనుకుంటే కనుక ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు డబ్బులు పంపించమని అడగలేదు, బట్ ఈసారి నేను జ్యువెల్స్ పంపించమని అడుగుతున్నా, అవి కూడా ఫ్రీగా వచ్చినవి. సో మీరు కనుక ఇంకా జ్యువెల్స్ లేకపోతే మీ దగ్గర 0 జ్యువెల్స్ అని చూపిస్తే మీరు స్టిల్ పంపించవచ్చు. ఫస్ట్ 50 జ్యువెల్స్ 0 రూపీస్కి అయితే కొనచ్చు. ప్లీజ్ కాంట్రిబ్యూట్ హౌఎవర్ యూ కెన్. ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జ్యువెల్స్ మామ, ఓకేనా? చాలా మంది దగ్గర ట్రోఫీలు ఉంటాయి, కప్పులు ఉంటాయి, అన్ని కూడా పంపండి మామ. అండ్ డాన్ అన్న ఎలా అనిపించింది? డాన్ అన్న లాస్ట్ లో భలే ఉంది. కానీ మన వాళ్ళు కొంచెం ఈ కిల్ పాయింట్స్ తీసి మంచి ఇది ఉంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆరోరో గేమింగ్ ఆల్రెడీ వేటాడేశారు, దగ్గర 28 కిల్ పాయింట్స్ తో ఉన్నారు కాబట్టి పాయింట్స్ టేబుల్ టాప్ ఆఫ్ ది టేబుల్ 28 + 9 ఎలా సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది కాబట్టి 37 పాయింట్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళకి ఇప్పుడు.
మరి చూద్దాం మరి ఏం హ్మ్. జరుగుద్దన్నది. 37 పాయింట్స్ మనం టాప్ 6లో ఉంటామో, హ్మ్. ఉండమో నెక్స్ట్ మ్యాచ్‌తో తెలుస్తది. మనం టాప్ 6 ఆర్ ఎల్స్ 7లో ఉంటామో లేదన్నది. And thank you, Mama. RG Hulk, thanks for your trophy. All movies, thank you, Mama. Thanks for your trophy. And Sai Teja, thanks for your red card, Mama. And థాంక్ యూ thank సో you, మచ్ bro. ఫర్ KR సమోసాస్ అన్న. Gaming, థాంక్ thanks యూ for సో your మచ్ trophy. Big shout out to you, bro. గౌతమ్. And just to Jai, thank you, Mama. Thanks for your aeroplane, air lodi, అన్న and మంద కూడా RG షేర్ Hulk. చేయండి అన్న. Thank you. It వాచింగ్ means a పెంచండి. lot. ఒకసారి ఎవరైతే మీ జోల్స్ ఫ్రెండ్స్‌కి పంపుతున్నారో షేర్ అందరికీ చేయండి అన్న. హార్ట్‌ఫుల్‌గా చాలా మీ థ్యాంక్స్. ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేసి జశ్వంత్, వాచింగ్ thank you, పెంచండి. Mama. Thanks for your టీజీ మ్యాచ్ football దీని తర్వాత trophy. ఉంటది. ఈ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం అందరూ కూడా లాస్ట్ షేర్ అండ్ చేయండి అన్న మీ ఫైనల్ ఫ్రెండ్స్‌కి. మ్యాచ్. ప్లీజ్ సపోర్ట్. ఒక్కటి వాచింగ్ కూడా చాలా తక్కువ పట్టుకోలేకపోయింది ఉంది. పాపం. 14, 15 ఉంది అంతే. అయ్యా! ఒకటి పట్టుకుంది. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అన్న. ప్లీజ్ సపోర్ట్. ఇది కూడా మిస్ చేయాలంట భలే ఉంటది. 2 ఒకసారి అందరూ కూడా పట్టుకుందిరా. షేర్ చేయండి అన్న మీ ఫ్రెండ్స్‌కి. ఓహ్ మై గాడ్! అన్న నాకు ట్రై వాచింగ్ చేయాలని పెంచండి. ఉందన్న అది. మనం ఎలా పట్టుకుంటాం? మొన్న పెట్టలేదా మొన్న అక్కడికెళ్ళినప్పుడు? నాకు ఈ మిషన్ ఎక్కడ కనిపియలేదన్న. ఆహా! హ్మ్. పెట్టలేదు. పెడితే గనుక లాస్ట్ నేను మ్యాచ్ వాడతాను కాబట్టి నెక్స్ట్. కిల్స్ కోసం ఎగబడతారు ఇంకా అన్ని టీమ్స్ అంట. ఆ! ఇదే మంచి టైం మనోళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆడుకుని బుయా థర్డ్ బుయా తీశారంటే బా! ఇంగో ఎలిమినేట్ అయిపోయి టీమ్స్‌యి తీసేస్తున్నారు ఆళ్ళు అక్కడ. హ్మ్. నాకు తెలిసి ఏదో పడుండి ఉంటది. ఈడేంటి ఇప్పుడే బాధపడిపోతున్నాడు. ఏ టీమ్ మావా నువ్వు? డీపీ అనుకుంటా. డీపీయా? పాకిస్తానా? ఆ! జెర్సీ అలాగే పాకిస్తానోడా? ఉంది. అనుకుంటున్నా. జెర్సీ అలాగే ఉంది. ఓహ్! మనోళ్ళు మనోళ్ళు 6థ్ ప్లేస్ 9 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. అమ్మా! 9 పాయింట్సేనా? 37 పాయింట్స్ ఆళ్ళకి. అరోరాకి. ఈళ్ళకి 27 37 ఈగోస్. పాయింట్స్ అంట్రా! రేయ్! 28 మనుషులం కిల్ మనం పాయింట్స్. మృగాలారా! వరల్డ్ కప్‌లో 28 ఎలిమినేషన్స్ కొట్టడం అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద లాబీ కంటే ఎక్కువోళ్ళని లేపేయటం అంటే అసలా ఏమిరా ఇది? అంత దారుణంగా ఓహ్! యానిమేషన్ వచ్చింది. ఎయిర్. థాంక్ యూ మామ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎయిర్ బస్ మామ. ఎవరైతే పంపారో దాన్ని. నందు కుమార్. థాంక్ యూ బ్రో. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎర్లీ ట్రోఫీ. అండ్ ఎర్లీ జశ్వంత్ ఫైట్‌లోనే అండ్ మంచి థాంక్ యూ. ఎలిమినేషన్స్ తీసేసారాళ్ళు. అరోరా వాళ్ళు. అవునా? సురేందర్. థాంక్ యూ బ్రో. మనం అసలు ఆళ్ళ ఫైట్స్ అన్నీ మిస్ అయ్యాం గదన్న! ఎర్లీ ఫైట్స్ అన్నీ గూడా. Down at the bottom, ఆ! Paradox as well as రీపొజిషన్ Team కోసం Sprite, వేట. they are the ones who are in a little trouble. Yeah, సాయి it's గౌతమ్ actually హలో really అన్న scary for them నమస్తే. as well, especially as you know అని it is చెప్పు elimination day సబ్స్క్రైబ్ after all. You do not want to get dropped నా ఛానల్ మొన్న today. ఎప్పుడో You either సబ్స్క్రైబ్ want to be at చేసుకున్నాడు the బ్రో. very top all the way to finals, or you want to at least మేము మా survive the ఛానల్స్ మేము survival ఎప్పుడో stage. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం. Absolutely, and obviously you want to get in నేనెందుకు there, attack సబ్స్క్రైబ్ that చేయనియాలి? earlier, but there అన్నది is no మరి harm చెప్తార్రా? whatsoever in playing that survival stage, right? You've 5 got an మినిట్స్‌లో extra 10 15 games to go ఎలిమినేషన్స్ అంట. through. అది That also పిచ్చెక్కిపోయింది. gives you a little bit మేచూతలోకి of ఏందిరా extra 16 warmth ఎలిమినేషన్స్, before you 17 play ఎలిమినేషన్స్ the ఏంట్రా? finals. పోయింది మామ Obviously, the అసలా. super tight ఆడే games, you కాదు. want to get in there వాళ్ళే early, and కాదు. Southeast Asia, కామెంటేటర్స్ as అదే expected, అంటున్నారు. finding ఎప్పుడు జరిగిన ఈ dominance ఫైట్లు అని there. Now, the చెప్పి. surprising thing is Loud, even without a dominant షహీద్ run today, are still in అక్బర్. the top 4. థాంక్ యూ బ్రో. హలో They're హాయ్ still farming, they're still బాగున్నారా? going crazy right now, and I am very excited to see what will be happening. హాయ్ So, మమ్మీ. after ఏవో this, హలో బ్రో. After పక్కా this, we've ఇండియన్ got the అరుస్తున్నాడు. final game. It's the ఆ. final showdown. It is the Final final game. opportunity for the లాస్ట్ 2 2 teams టీమ్స్ down ఎలిమినేట్ at అయిపోతారు. మనోళ్ళు ఫైనల్ బుయ్య టీమ్స్ కొడతా బాగుంది. Once they వచ్చేస్తారు. are chasing మనోళ్ళు though, బుయ్య is from కొడతా బాగుంది. Bangladesh, TEC. Now they've done good enough so far to stay clear of that bottom spots. Those 2 మొన్న bottom బాయ్ spots, but నెంబర్ లీక్ they are a చేయి little bit too 20K close to పంపుతా being అంట. uncomfortable in the competition. This మొన్న is బాయ్ the నెంబరా? round I'm expecting them to make a షార్ట్ breakout స్ట్రీమ్ run. లో yeah, it's really scary to think about it. But again, anything can happen. We've seen records almost broken. మొన్న నీ నెంబర్ అని లీక్ చేస్తున్నా. ఎవరికన్నా జ్యువెల్స్ పంపే before ఆప్షన్ we go, I mean, రాకపోతే again, it's the final game before we go ఇదే into the ఛానల్లో second షార్ట్ series of the స్ట్రీమ్ day, right? జరుగుతుంది. So, in దాంట్లోకి your వెళ్ళండి, opinion, what do you దాంట్లో want to see on the జ్యువెల్స్ final ఆప్షన్ map? చూపించింది. I want to see the ఓకేనా? underdogs Enable rise up to the occasion. ఫౌజీ పోస్ట్ Even చూసామన్నా. though Demon's Pride as well ఫస్ట్ ఇది as షార్ట్ you స్ట్రీమ్ know వెళ్ళండి, the ones జ్యువెల్స్ who are ఎనేబుల్ closest చేసుకోండి. to ఆ them తర్వాత are not నుంచి going to అన్ని find a way to maybe get the booyah at the end of the day. They still need to try. They still need to throw out a lot of points as ఎలా much as అనిపిస్తుంది మామ? possible. So ఇండియన్ టీం if పర్ఫామ్ possible, చేసి get to that 2 final బోయాలు circle before కొట్టింది. finding your eliminations. అండ్ చాలా మంచి టీమ్స్‌ని చూసాం ఎలిమినేట్ బ్రో. చేసింది. దిగ్గానే అంత స్కిల్‌ఫుల్ ప్లేయర్స్‌ని ఎలిమినేట్ చేశారు. తమ్నెయిల్‌లో మనోళ్ళు. సూపర్ ఉన్నావన్నా. థాంక్ యూ బ్రో. హౌ ఈజ్ ఇది హౌ ఈజ్ ద ఫీలింగ్? ఎలా అనిపిస్తుంది? మన ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఎన్నో సంవత్సరాలకి బ్యాక్ అయితే వచ్చినాయి. థాంక్ యూ ఈ సో మచ్ బ్రో. 2 సంవత్సరాలు హర్షిత్ గ్రోత్ థాంక్ యూ సో ఆగిపోయింది మచ్. ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్‌ది. యెస్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ శశి 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ అనేవి బ్యాక్ వచ్చినాయి. కే అండ్ ఇయన్నీ జరుగుతుంది. హౌ ఈజ్ ద కేసీఎల్ ఫీలింగ్? ఆర్మీ కేసీఎల్ ఆర్మీ థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో ఫర్ 50 జూల్స్. చాలా నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉందయ్యా.
అండ్ నాకు హ్యాపీగా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బాధగా కూడా ఉంది. నీ ఎంకమ్మ వి మిస్డ్ దిస్ 2 ఇయర్స్ గ్రోత్ మామ. స్టార్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మంద బుయ్య కొట్టాలి పరిగెత్తి. చలో ఫేవరెట్ మ్యాప్, నా ఫేవరెట్ మ్యాప్ ఇది పరిగెత్తి. చూద్దాం లాస్ట్ గేమ్. And it starts now with Paradox. నీకు కింద ఉన్న వాళ్ళు రష్ ఆడేస్తారు చూడు. Towards Moat House, but they have trouble. That's I'll going to be rush DRS, I'll dig on the not the firepower great list, journey sir. as they dive out very first. Sneaky, however, has taken a dive in the other direction, Paapam but South very Thank you, close. thank you, As bro. even Demons Pride KCL right Army. the ones, almost at the అలాగే bottom, చెప్పు నీ. out of the లేదు race, bro, are శివ very భయ్య, no close. problem. This is unfortunate. Yep. Very Tarun, poetic Tarun, as hi. well. The last map is What up? Purgatory. చూడు. And can they survive Purgatory? Pratik లాస్ట్ మ్యాచ్ making a home గ్రూప్ look ఏ a bit లాస్ట్ to మ్యాచ్. claim that. L2K doing the same. Enrique needs to be picked back up, but L2K needs to be able to hold the fort so far. Paradox down in numbers. DRS with 2 already. This is not looking great. Windy. He wants to do something. మనోడు as a లేట్ victor of అయ్యాడు. man, but can he do ముందు వచ్చి something ఉంటే brilliant? సరిపోదు. Skill ready, but Ba! he didn't even get to use it. డబుల్ ఆట తీతలో కొట్టు దొబ్బేరయ్యా. Putting him down, but Sneaky. Thankfully, there was a revive, so he can go for this battle. But for how long can he do this? Paradox need to recover. They need to understand the stakes right now. That if they get eliminated so early, the result for ఓవరాల్ sure స్టాండింగ్ is ఇవ్వలేదు కదా elimination. ఇందాక. Not only that, you're also feeding points into the DRS machine. PDX వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయ్యే And అవకాశాలు that ఉన్నాయా? means ఆ, for లేవు. this situation, it won't change much. వేరే వాళ్ళు Demons వచ్చారు, Pride DP వాళ్ళు arriving. వచ్చారు అక్కడికి. Gotta make something డిపి వాళ్ళు happen. ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా Makes it పుష్కలంగా even ఉన్నాయి. worse for పీడిఎక్స్ కూడా Paradox. ఉంది Windy will bring పుష్కలంగా. him back. ఓహ్ Finally, Eliminate. Sneaky getting the job done. Getting the ఎంత first for తెగి- ట్యాగ్ Paradox. అవరా ట్యాగ్ అరోరా వాళ్ళని కొడుతున్నారు. అరోరా కానీ But Sneaky అరోరా is వాళ్ళని doing his కొడుతున్నారా? రెండు ఎలిమినేషన్స్ వచ్చినాయి but మనకి. Stroax pulls out the sight. ఇది and ends మనకి Sneaky's చూపించట్లేదు. streak. Madara అరోరాని now జీడీ to అని cure ట్యాగ్ Arosa. కొడుతుంది. Make something happen. Demons లేచిపోతున్నారు, Pride. GD వాళ్ళు కూడా They also కొడుతున్నారు. need ఆ, points. If it was Paradox and they were battling against them, that would have been extra points. But DRS, they're safe and sound. So battling with DRS could be trouble. And they've looked better so far in the entire journey of the 12 games that we've seen. ట్యాగ్ Hope వాళ్ళకి Demons Pride are వీళ్ళకి prepared for మధ్యలో it. ఉన్నారన్న One thing for బిఆర్ఎం. sure in the intention of moving towards Moat Aurora House is ఇంకో that ఒకటే fire ఉన్నాడు. is isolated. Whatever happens, you may be అరోరా able to వాళ్ళు recover it. జీరో But can కిల్స్ it ఎలిమినేట్ work out? It అయిపోతారు. మన doesn't. వాళ్ళు Both దగ్గరికి top వెళ్ళి రష్ 16 చేస్తే and Madara, they get taken out. వెనకాల. And that జీడీ వాళ్ళు ఉన్నారు. జీడీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓ ఎక్కడి At least నుంచి for మన Demons వాళ్ళకి Pride and పడుతుంది. జీడీ, ఓ, జీడీ, ఇక్కడ జీడీ. మన వాళ్ళు. still a chance. TAG, on the other hand, not doing that well. Madara gets brought ఆ back. అరోరా టీం చక్కర్ బాబు Gun భయ్యా, Dynasty. అరోరా టీం చక్కర్. Watching that top 4 slip away. Now we have to see if they can at least end on a high note. Do it like what Aurora did. షోటో earlier ఉన్నారు. this షోటో round. ఉన్నారు. షోటో ఉన్నారు. Over షోటో the ఉన్నారు. 40 bomb. ఇద్దరు ఉన్నారు Gyro getting మొత్తం. spotted out మన by వాళ్ళు June. ఇద్దరు This ఉన్నారు. happens to help our బతుకుతున్నారులే. gun. నో Aurora, ప్రాబ్లం. అరోరా just అరోరా before this, they had ఇది only Jun అయిపోతుందా? surviving, అరోరాని but చెక్కేద్దాం. thankfully అరోరా got the whole బతికేసారండి. team back up. ఓ, ఆహా. హార్ట్ వేరే హార్ట్ Losing it out is okay, but on the other hand, as you did mention, going out ఎంత with a ప్రెసెన్స్ bang ఆఫ్ is మైండ్ something అన్న. that Gun Dynasty వెయిట్ చేసాడు. should expect and వీళ్ళ should వీళ్ళ ఇది replicate, చేయకపోతే మన వాళ్ళు because their కొట్టేద్దరు. top 4 chances are now gone. Unfortunate Third for them, party the check. great run that they had థర్డ్ on day పార్టీ 1 చేయకపోతే didn't మన వాళ్ళు కొట్టేద్దరు. do అవును. or say much here on day 2, because the Southeast Asia and Brazil, they went all out. And again, going in for a battle is going to be EVOS and AGAL. Not yet found an opening. Bullets being exchanged on either end. Dew now gets closer. EVOS, with a sniper. Can he AG తో find the fight? opening? Oh, Yes, he yamma, does. It's going to be Ray చెదగొట్టుకుంటున్నారు. getting taken down. Confirmation not yet there. అరే Aim ఎవడో not ఒకడు running right POV across. పెట్టండ్రా బాబు. Ray's ఇంత confirmation will ఫ్రీక్వెంట్ గా follow to చేంజ్ Dew. చేస్తున్నారేంట్రా? And now Cypher following ఏది? with ABAX going down. ఎవడో ఒకడు AGAL POV looking చూపించచ్చు better. కదా, But finally మనకాడ taking ఎలా అదే. out ఆడుతుందో Dew. Now it ఇది. gives a chance అదే, for అదే. EVOS to get back into the game. Aim Gods can get surrounded as he revisits that ఎలానా area. చూపించినా పర్లేదు. The double back for AGAL paid off big time as they నాకు take ఇలాగే down. కావాలి. ఎందుకంటే ఆడు Majority ఎక్కడ of Evos చూస్తున్నాడు, enforcing ఎలా the Ba- spot ba- చేస్తున్నాడు, dress ఏం buy చేస్తున్నాడు, చేశాడు కదా? Doesn't తెలియదు. Nameless. even go down. None is lost on the side of AGAL. అమ్మా. చూడు As the ఆడి field దగ్గర continues ఎన్ని to light నేట్లు ఉన్నాయి, up అన్ని with కనబడుతున్నాయి some of the నీట్గా. bottom ఎక్కడ teams. చూస్తున్నాడు ఆడు, Stroax ఇంకో నేల మీద finding his చూస్తున్నాడు fourth వీడు. on the sneaky. Jazzy picked పరిగెడుతున్నాడు, up by Get ఇంకో High. పైకెత్తాడు. Things continue to ట్యాగ్ develop in a ట్యాగ్ negative way for Demons GD. Pride and Paradox. TAG needs to find a way to get మనోళ్ళు రెండు Wolven కొట్టారు. back into action. షోటో అయితే Azure మాత్రం also టీమ్ కి destroyed MVP by Pina. చెక్కుతున్నాడు అట్టుకుని. Falcons at central, a UAV to scan. They do not find anything. On the other end, Aurora, we spoke about this. After almost a record-breaking performance, this last Is game of RRQ. Purgatory is now working in their favor.
Last time it was Jun, this time it's the Axel. On the other end, DRS are still hitting on Paradox, getting extra eliminations from them. Quick on the revive. Tag Thankfully, ante team enough Apex coins to Gaming get the anna. whole squad back up. What ఈ is రోజు this again? ప్లేయర్స్ ఎలా Demon Spread సెలెక్షన్ and Paradox చేశారంట rolling మన against each other. FFMIC And లోంచి really quick టాప్ on 3 the ప్లేయర్ revive. టీమ్స్ Madara had the same intention as well, but at the end of it, it's going to be Madara who gets that elimination. And that's going to be a second. CP. But DRS is still close by. If Demon Spread as well as Paradox keep going at it like this, their chances of making it up will not work out connect because అవుతుందిగా. TEC, they've already picked up 5 eliminations of this game. With top 16 going టాప్ down. 16 రెవెన్స్కొని వెళ్ళిపోవచ్చు Get కదా a reset, a hard కాయిన్స్ reset లేవనుకుంటాగా. onto Demon's Prime Madara. With Oh, just TC adding Blade నే rotations. వసానా Blade కొట్టాడు. making good on his opportunity. Takes TC out Blade. Wasana in the meantime. బంగ్లాదేశ్ టీం. Players of Paradox on your screens. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ Against మామా, really tough బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యు. Losing అండ్ out నెక్స్ట్ again. గేమ్ విల్ స్టార్ట్ అవుతాయి బ్రో. టోటల్ గేమింగ్ And like you టీమ్ said, ఉంది. Lucifer, Yes. మధ్యలో this నాకు తెలిసి ఒక 20 cycle of నిమిషాలు గ్యాప్ అయితే ఉంటుంది. Gap point ఉంటుంది. churning. దాని తర్వాత ఆ If 20 it's not నిమిషాలు to the మనం pockets of Paradox ఆడేసుకుంటామన్నా. and Demon's Ah, Pride, సరే. Yeah, there's no chance. not sure what the thought was. Maybe they both wanted to go for a Fun drop guys, dash and like, DRS share, ended up subscribe. becoming the చూస్తున్న surprise. ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ DRS చేయండి, are షేర్ getting చేయండి extra and points at the time. subscribe చేయండి Sniper చేయని వాళ్ళు. TC in the Blade meantime, they sniper. are getting their own eliminations. They're already, we saw just before this, at 80 points. So a chase towards them Thank you so is much, going to be Tarun very bro. difficult for both Demon Spread and Paradox, and especially they're losing Flashman, players thank you one so much after Flashman another. for subscribing. Finally, versus AUR somebody has జరగచ్చు. taken the most eliminations AUR away tag from దగ్గరికి Trap, and it's going to వస్తున్నారన్న, మన be దగ్గరికి Sci-Fi, and వస్తున్నారన్న that's what AUR వాళ్ళు. I'm pretty sure every Parla, fan parla. of AGL will be happy to see. Yeah. Russia still in first place. Yeah. At least tied up with Cypher. అరోరా స్ప్లిట్ అయ్యి ఉంది. ఇద్దరు ఉన్నారు, మనోళ్ళకి దొరికారు, తెలుసు మనోళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు వస్తున్నారని. And no one could get close to him. Yeah. Even though they didn't win the చూశారు whole మనోళ్ళు. thing. And that's the craziest part. Wasana actually getting removed. POV పెట్టట్లా. But now, coming to life. వీళ్ళు మనోళ్ళు అసలు చూపించట్లేదు తెలుసా, లాస్ట్ లో కూడాను. నాకు తెలిసి ఇలాంటి ఒక Maybe ఈవెంట్ the last జరగాలి, game, but still, అది ఇండియాలో జరగాలి. give it your all. మనోళ్ళే అక్కడ చూపించారు. ఆడియన్స్ The ఎలా teams ఉండాలి, will make it to the అక్కడ survival ఉండాలి. stage. That's what Gun India, Dynasty need to look forward to. India. Paradox in the meantime do get another Just revive ఒక again to their చి- teammates. మొత్తం But స్టేడియం అంతా driving away అద్దరిపోవాలి. is a Titan Esports Club from అంతా Bangladesh. cheering Something that we రావాలి. were looking forward to. అప్పుడు దీని When we value speak అర్థం about South అవ్వాలి Asia, అందరికీ. yes, India now looking great, especially after Tag getting 2 booyahs. I'm pretty 125 sure points Bangladesh మనకి. and Bangladesh would want to do it because there's Straw Hats in our group B as well. Yep. They've not looked great. At least Titan Esports Club have taken it up a notch. And it 125 could be a points. source of motivation for Mia Corp too. Yeah. And when it was Thank the you so first much time అన్న, in thank you Asia, so but they much. had Jewels పంపుతున్న had a వాళ్ళందరికీ thank you so slight much. taste రామ్ చరణ్ Yeah. thank you bro. But for USA, Team absolute eliminated, first time. DP. Demon's Pride. Unfortunately, the journey Come on, might have Sprite. just ended here at the అయిపోయారు. foothill of DP VFW. అయిపోయారా, Just DP like eliminated, DP eliminated. All eyes now పాకిస్తాన్ on team TEC వెళ్ళిపోయింది and guys. Paradox. వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి 27 First points training to ఇచ్చేశారు. tie. ఫ్లైట్ The highest of mountains for Paradox కరాచీ to ట్రైనింగ్ climb, ఇచ్చేశారు. but they're still in it. కరాచీ పాకిస్తాన్ These are the numbers that we kind Ah, of no, talk no. about when teams need to get to champion rush. How far are they? Paradox How can they కూడా- divide teams? But right as now, it's about staying alive. Paradox And that's gonna కూడా be South an Africa even tougher ఎక్కేస్తారు, task all to training dabble and work ఎక్కేస్తారు. around. And I think Paradox, they have a long statement to do if they have to put up a performance like this, because we've not seen so far 11 games they've played. We've not seen them pull off a double-digit game. Yeah. It would be a lot more reassuring if TEC didn't also have 8 eliminations under the belt. ఏమన్నా కొడుతున్నారు, Break ఏమన్నా even. కొడుతున్నారు. And that is going to only make things harder as more teams get removed. Shox taken up by లౌడోళ్ళు BZP. ఓన్లీ 2 ఎలిమినేషన్. It's a లౌడోల్ good స్ట్రాటజీయే వేరు. వాళ్ళు Kind of 4 point కొన్నారు. laid out on the table as వాళ్ళు well. ఎవరు This టచ్ last round, చేయలేడు. a lot of ఫాల్కన్స్ what's వాళ్ళు happening is చాలా ఎక్కువ inconsequential. బోయా ఇది అవ్వాలి. కొడుతున్నారు. top 4 Paradox. 200 దాటేస్తారు వాళ్ళు. లౌడోల్ Paradox, కూడా 2 every ఎలిమినేషన్స్ time they అంటే take a step, వీళ్ళు they బోయా are either టార్గెట్ surrounded by DRS or being Ah. challenged by somebody else. ఏమనిపిస్తుంది This అమ్మ, time ఎవరు వస్తారు టాప్ they've 4? fended off DRS. It's only going to be Pratik, and they instantly surround him. Nice. Quick on the take, is going to be sneaky. Happy on that elimination is also going to be Paradox. లౌడ్ చాలా But they're జాగ్రత్తగా ఆడారు not తెలుసా. out of elimination. Loud is ఈ getting రోజు closer at that ఓ ski lodges పద్ధతిగా and forges ఒక above. ప్లాన్ తో Can they forge ట్యాగ్ their ఎలా very ఉందా లైక్ own ఉంది బ్రో, key that stays రేస్ alive? లో ఉంది, At this రేస్ లో point, ఉంది, it ఇంకా looks మనకి ఛాన్స్ tougher ఉంది. than ever. And remember, సర్వైవల్ with the ఇది elimination, ఉంది, they ఫేజ్ tie up ఉంది. with TEC again. ఇది ఎలా కొడతాడు చూద్దాం. 27 First points, the needing. count starts Okay. here.
Aiding skills low, but still needing Enough bodies to go through. Paradox కొట్టేచ్చు. With the right placement points. Not the best వెళ్ళిపోతారు tactics వాళ్ళు. they have. DRS they somehow were able to fend off. You can see Takuri did get the whole score వెళ్ళాడు back, but look at వచ్చేసింది నీ బతికాడు ఓరిడా అయిపోయింది. అమ్మ ఏమన్నా గుద్దారయ్య వచ్చి. వెళ్తే ఇక్కడికి వచ్చి పడిందయ్యా. far. Thankfully, none of the players from Paradox were close by, and Loud did just get one and tried to back off, but now Nyx has spotted them. That will instantly tell Loud to go for the next fight. Yeah. Forget about a hit and Paradox run. How ఇక్కడ about నుంచి hit you escape అవడం straight? better. Again, Paradox sent on the run again. You look at the radar. Paradox actually have a good spot. to not only get the STC revive, అంట but ఇక్కడ కూడా reset ఇది పెట్టాడు again. చూసావా? But for Loud, ఏంటి they've already వెండింగ్ మెషిన్ cemented మీద their కూడా fourth STC spot. అని పెట్టాడు. Really doesn't matter how this round turns out. Falcons స్పాన్సర్ impossible ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు. to make it to grand STC finals. STC Who have to play for survival. ఏమో ఎవరైనా స్పాన్సర్ ఏమో. Gun Dynasty continues to make a statement on the feed as well, taking out Pratik. Spinell is the one that breathes life into the team. BRU as well. మన వాళ్ళు కిల్స్ కొడుతున్నారా? It's Gun Dynasty under the lightning zone, challenged by AJL. తెలీదు And GD వాళ్ళు మీదకి వచ్చారు. AG వాళ్ళు. Two shots looking for the second and David, but Cypher was close by. As David goes down, even Vega gets taken. అయిపోయింది AJL This is AGL looking forward to their run at that champion rush. Loud, And loud, now loud, there's a loud. challenge right in front of them. Can they Loud, take it? loud. Damage already being done. Loud. This Score 5 is not Loud, going to up and down. gets taken down. That's Loud, due for you. అయిపోతాడా? You're looking forward to another challenge. Ba, with Nick. ba, ba, Dragon ba, confirms ba, ba, Cypher ba. puts BCP 15, down. 15. Nick అబ్బా, is అయ్యాడు. to do in that CQC. It's going to be Nick delivering for Loud. he did say that only Brazil will prevail, but unfortunately AJL will remind him ఆడు M5 ఎలా that కొడుతున్నాడు the true చూసావా? kings so far are still the ties. పట్ And పట్ Loud will పట్ have to పట్ take పట్ a bow పట్ now. కొడుతున్నాడు. అమ్మా రివైవ్ Bomb అయిపోయింది shot brings అంటున్నాడు. trap back in. నైస్ నైస్ Another నైస్ reset. అరోరో అక్కడ ఉన్నాడు. అరోరో అక్కడ ఉన్నాడు. ప్లీజ్ Blowing డోంట్ off. లైక్ ద స్ట్రీమ్ యో పారాడాక్స్ మనతోని మనతో ఫైట్ పారాడాక్స్. Paradox versus Tag మన ఇండియన్ టీం వర్సెస్ పారాడాక్స్ ఏ టీం Only అన్న one remaining survivor. పారాడాక్స్ సౌత్ ఆఫ్రికా. Back in action. సౌత్ BRU ఆఫ్రికా right in front బాటమ్ of లో them. ఉన్న టీం వర్సెస్ మన టీం చూద్దాం ఏమవుద్దో. The Paradox can get through this hurdle. Gotta start with TAG. BUR అదే Which is BRU the BRU. best fight for Vasana Paradox to pick? Brutal. At this point, none. But they have to. If they want Track their chances వేసుకున్నారా at భలే? eSports World Cup 26, go to the survival stage. Lancer here ఉందా? in Paris. And Tag right now close AG off. Instead, eliminated. Dash coming through. Windy has to find the opening. Paradox It's only ఇద్దరు shot knock. out to turn it out, denying Paradox an opportunity. However, KD got been exchanged. That confirmation will not work Triple through. kill. Oh, they do actually. And Shoto trades it off with one of his own. Could have gone a lot worse for Paradox. ఓ లాస్ట్ జోన్ ఇక్కడ అన్నో. Bailed out by Windy with his life, with his dying breath. Then he Team came out with the Falcons challenge. eliminated. Absolutely Oh, decimated. Paradox down to 2 on their last legs. ఓ నేట్లు In వచ్చేస్తున్నాయి. front of TAG. నేట్లు. L2 Needless. now removed. BRU Shoto making వచ్చేసారు. sure that Paradox will breathe their last అయ్యో, BRU BRU వచ్చింది. now show up. BRU వచ్చారు. Sneaking out in the అయ్యో. open. And Eliminate Paradox నాకు. Paradox Gaming అది పడి breathes చచ్చిపోయాడు. their last in Paris. గుద్దుతూ They held that fight for far too long, holding it out. లౌడోలు here. వస్తున్నారు. Paradox. లౌడోలు వస్తున్నారు. And మోషి, Buriram- లౌడు బిఆర్యు లౌడు బిఆర్యు. So Buriram, they are also at a disadvantage. They also need to decide to pick it up. And looking at the best spot is going to be బిఆర్యు Team వాళ్ళు Apex. కొడుతున్నారు లౌడు వాళ్ళు. గెస్ట్ చేసి వచ్చారు నా In the ఇక్కడికి meantime, లాస్ట్ జోన్ as అని. Paradox has gone out, the troubles for Titan Esports Club have vanished. మన వాళ్ళ దగ్గర ఐదు ఐదు kills. Lose a player, ఐదు but kills I'm ఉన్నాయి. pretty sure the threat of somebody else raking up a lot of points is not something that GD they will వాళ్ళు be ఇంకా worried about. బతికున్నారు The చూడు. chance is the last one. ఓ అరోరా ఎలిమినేటెడ్. అరోరా ఎలిమినేటెడ్. అరోరా ఎలిమినేటెడ్. And అరోరా eliminating them. ఎలిమినేటెడ్. జీరో కిల్స్ అబ్బా. They used to 7th have ప్లేస్ them on మందే. the spot, GD 7 వాళ్ళని చంపేయాలి. players. GD వాళ్ళని వేసేయాలి. That's gonna అయ్యో be 18 Loud, kills that's gonna be GD. Buriram along with close by Team 18 Apex kills. Gaming. They charge వాళ్ళ Titan మన early. 7th ప్లేసే ఉంటది అయితే. Perfectly. He's behind all the enemies who've already made it inside the circle, and I think Titan Esports Club are making sure no second chances left to anybody, that they still have points and they మనోళ్ళు qualify, వాళ్ళు make it to the చెక్ జీడీ survival అయిపోయి stage మనోళ్ళు at బుయ్య least. కొడితే They've done బాగుంటది. just enough for వాళ్ళు ఎక్కడికి another వచ్చారు 10 నింపగలు. rounds tomorrow. So from this point onwards, ఈసీ వాళ్ళకి అదృష్టం there's no బాగుంది. more consequences to whatever happens. But it'd be nice to get the booyah to add on to that record. And GD, they're doing the Aurora run, man, Lucifer. Yeah. 18 eliminations. చూద్దాం చూద్దాం ఎవరు బుయ్య కొడతారో. Gun Dynasty now in a cluster though. Loud has spotted Nejad, so for his survival it looks not Video that మనల్ని great. target He should be picked off very బిఆర్యు వాళ్ళు soon. రావాలి బయటికి.
EWC వస్తుంది, EWC వస్తుంది. ఓయ్ అమ్మ బిఆర్ఏ వస్తుంది, బిఆర్ఏ వస్తుంది. నేను అన్నాను బిఆర్ఏ వస్తుందేమో అని. Now they have an attention to pay to somebody else. That's going to be Gun Dynasty, but Gun Dynasty before giving them any heat. But Team Apex Gaming, they've closed all. మన వాళ్ళు లోపల కూర్చుంటే బాగుండు బయట రాకుండా. Was done by Paradox. No, the team is getting an allowance like that, and now Gun Dynasty, they have more challenges in front of them as EVOS walks up. And BRU is listening in closely. In separate tent as క్యాచ్ well. అట్టాడు రసయ్య. Russia with the process. లౌడ్ దూరంగా ఉంది. టైటన్ అయిపోయింది. మీద వచ్చేసి టీమ్స్ అన్నీ వచ్చేసి enough to make it to tomorrow. But Lau now have distance. వీళ్ళ దగ్గర లాంగ్ రేంజ్ లేవు. To intervene in this four-way fight happening right in front of them. లౌడ్ వాళ్ళ దగ్గర గన్స్ లేవు. Only one team has all their 4 players. GD versus Manoj అవుతుంది. Sahil Jad, Shairu did blow open in a place to enter the doorway, but it did not work out. Sahil Jad was holding it off. BZP ఎలా తగులుతున్నాయి చూడది. of Gun Dynasty, the chrono for the time being, will it save him? He gets it. ఏంద్రది ఈవోసోళ్ళు GD వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కొద్దిగా వీక్ అయితే బాగుండు. To put the player down, it doesn't work out. One లౌడ్ ఎలిమినేటెడ్ Gun Dynasty. లౌడ్ ఎలిమినేటెడ్ 4 టాప్ 4. They tried to save David, but the blue zone hurt too much. ఈవోసోళ్ళు ఒక్కల దగ్గర మొత్తం ఉంది బ్రో. ఆ రషయ్య గడి 21 కిల్స్ GD. In the name, in the loss of GD, Russia getting tagged from afar. Russia. Both going big. Circle closing in less than 10. EVOS now on the aggression. మనోళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉందా? Inching closer and closer to a GD. బిఆర్ఏ ఉంది పక్కన, మనకి బిఆర్ఏ ఉంది పక్కన. కమ్ ఆన్ గైస్, ఎవరు విన్ అవుతారో చూడండి. మన వాళ్ళు విన్ అవుతారా? చాట్ లో పెట్టండి అందరూ కూడా. చలో అన్న, ఇంకెవరు లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయాలి. Showing why they're the defending champions. ఏమన్నా ఒక ఈవోస్ తప్ప మిగతా అన్ని 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. They want to make sure this last game everybody gets to know their name once again, just like they did it on day 1. Chrono being used, EVOS get closer, damage being done, and that chrono. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు వేయాలి. మన వాళ్ళ దగ్గర లేవంటావా? అయ్యో మనోడు కూడా చేస్తే బాగుండు. ఆహా ఇది ఉంటే బాగున్నావు. They won the round. GD eliminated. They don't have KD guard with him. Okay. Every time fight breaks out between 3 teams, it's always Team Apex Gaming have an advantage. So they want to wish EVOS and Buriram go fight against each other, but it looks like EVOS have the clear intention of who they're going to take this fight against. The Blues are starting to hurt TAG, forced to take the long road. That's going to cost them some. The point guard of BRU in this encounter. EVOS pushes forward from the side, held back by Moshi. చలో టాగ్ రోల్ కూడా పర్మనెంట్ కవర్ తీసుకోవాలి. Aim guard break it open. షోటో సూపర్. As he takes down the young వసనాన్ని తీసాడు. వరల్డ్స్ బెస్ట్ రషర్ ని మహారాష్ట్ర తీసాడు ఆ షోటో. అత్తిరారే Moshi, that's the execution right now in the open. EVOS versus CD జరుగుతుంది. షోటో నాక్ సూపర్ బిఆర్ఏ అయిపోయింది. వచ్చేస్తారు EVOS versus ఇండియా టీమ్. EVOS versus India team. Another opportunity. 3v4. A man down, but they have a lot of hopes with the chalo India team last ki inta varaku ochindi mama second place. head through Wolverine, the last man is the savior. Can he do something? Still nice. GG second place. OP you're defending. తీసుకున్నారు బ్రో ఈ రోజు మొత్తానికి EVOS వాళ్ళు. They have a statement at the end of Group A games. Nice. GG. Still India OP in the chart guys. చాలా బాడారు. Second ఈ రోజు is not a small thing. కిషోర్ చెట్టి థాంక్యూ సో మచ్ బ్రో. నైస్ GG. నాకు తెలుసన్న EVOS వాళ్ళు అందుకే హోల్డ్ చేస్తారు తెలుసా అక్కడ. ఆ EVOS ఆ రుషయ్య ఆడు హోల్డ్ చేయగానే నాకు అర్థమైపోయింది. పాప మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనా బాధపడుతున్నారా? అవును. అయ్యో వీళ్ళు కూడా ఇంటికేనా? వీళ్ళు కాదనుకుంటా. And here they are, 2 good days in a row. Paradox ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. Rep from Africa. ఈడు వసాన పాపం ఒక్క బుయ్య కొట్ల ఈ రోజు. నిన్న 3 కొట్టారు. They are going to be the ones that నిన్న 3 కొట్టారు అంటున్నాను. ఈ రోజు ఏం లేవు. నిన్న 3 కొట్టారు. నిన్న 3 బుయ్యాలు ఈ రోజు ఒకటి కూడా కొట్టల. About teams of consistency, and 7.6k watching OP in the chat. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ స్ట్రీమ్
అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ గాయ్స్. సబ్స్క్రైబ్ Yes, చేయండి. guys. అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో మీ దగ్గర ఉంటే గనక ఫ్రీ జ్యువెల్స్ సూపర్ చాట్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేయండి మామ. లాస్ట్ ఫైట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాడు, చూద్దాం ఏం జరిగిందో. Let's listen in on what Evo's talking about. ట్రాగన్ వర్సెస్ ఇది కుదరలేదులే. అండ్ ఏదో చెప్తున్నా, యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 ఫ్రీ తెలుసు జ్యువెల్స్ బ్రో అయితే ఇచ్చాడు. నాకు. కొంతమందికి 1000 జ్యువెల్స్ ఇచ్చాడు, కొంతమందికి 500 ఇచ్చాడు. మీకు కూడా ఫ్రీ జ్యువెల్స్ వచ్చినాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ నొక్కితే కనుక పైన గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ అని ఉంటుంది, గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి ఆ గిఫ్ట్స్ మీద నొక్కితే కనుక మీరైతే జ్యువెల్స్ అయితే సెండ్ చేయొచ్చు. ఈ నెలాఖరికి వచ్చిన ఫ్రీ జ్యువెల్స్ అన్ని ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. సో ప్లీజ్ Booyah for Apex, ఇప్పుడే please అంట. సపోర్ట్ Miss చేయండి. మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ చాలా మంచి టోర్నమెంట్లు అయితే చేసుకుందాం. మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్. చాట్ మొత్తం Hi, అంతా కూడా Batman. పంపండి. ఒకవేళ మీకు లాంగ్ స్ట్రీమ్లో ఆ ఆప్షన్ కనిపించకపోతే షార్ట్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళండి. షార్ట్ స్ట్రీమ్కి వెళ్తే షార్ట్ స్ట్రీమ్లో ఎస్పెషల్లీ షార్ట్ స్ట్రీమ్ మన ఛానల్లోనే జరుగుతుంది. షార్ట్ స్ట్రీమ్ దానికి వెళ్ళండి. వెళ్తే మీకు జ్యువెల్స్ సెండ్ చేసే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. ప్లీజ్ ట్రై Yes. కన్సిడరింగ్. ఒక్క నిమిషం పని నా గురించి చేయటం నాకు తెలుసు Kishore చాలా Shetty, thank మంది you so much for France, bro. లైట్ తీసుకుంటారని. బట్ ప్లీజ్ మీకు అవి ఎందుకు పనికిరావు, ఎక్స్పైర్ అయిపోతే వేస్ట్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. నాకన్నా పంపండి మామ. ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్ టు మీ అండ్ మేము టోర్నమెంట్లు చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నాకు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ చలో. కానీ చాలా మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు ఈ రోజు ఇండియన్ టీం అయితే మాత్రం. మిగతా 2 టీముల నుంచి కూడా అదే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకా మంచిగా టీజీ ఉంది మనకి, అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఎస్ఐటీలు కూడా ఉంది. ఈ రోజు ఎలాగ ఉంటది అన్నది వీళ్ళైతే మాత్రం ట్యాగ్ అయితే మాత్రం హ్యాండ్స్ ఆఫ్ చాలా బాడు. సినిమా అయిపోయింది అనుకోకండి. డానీ బై వైటీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫ్రాన్స్. జస్ట్ ఇండియన్ టీం ఉంది, దాదాపు 3 గోల్ కొట్టింది, దాంతో సమానంగా ఆడారు. ఓకేనా, 2 గోల్స్ కొట్టారు ఇండియా టీం అండ్ ఇంకొకటి సెకండ్ ప్లేస్ అయితే వచ్చారు. ఏజీ చాలా వాడారు. ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీ. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఎస్ఏట్యూఎల్ ఉంది. యోషిదా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఎన్ని బుయాలు కొడతారో టోటల్ గేమింగ్ అజ్జుబాయ్ వాళ్ళ టీం చూద్దాం. కానీ ఎక్సలెంట్. అసలు ఒక బూయా అయితే అనుకోవచ్చు, బట్ 2 బూయాలు చేశారు. 2 బూయాలతోనే 3వది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే జస్ట్ మిస్ అయింది మనకి. అది చూసుకుంటే మనకి ఒక ప్లేయర్ మిస్ అవ్వడం వల్ల, ముగ్గురు ఉండటం వల్ల కొంచెం దెబ్బ అయింది. 4v4 అయ్యి ఉంటే వేరుగా ఉంది. You didn't match your expectations for that, but now dominating in the group stage at the Esports World Cup, that's got to boost your confidence, right, Rosanna? ఫస్ట్ కూర్చున్నాడు చూసారా, ఫస్ట్ ఇలా చేయబట్టుకున్నాడు. ดีด้วยครับกับผลงานในวันนี้ออกไปในทางยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอย้อนเวลากลับไปในปีที่แล้วสักนิดนึงใน global ในเวที global tournament นะฮะหรือว่า వీళ్ళ భాష మనకు అర్థం కాదు, మనం మాట్లాడుకుందాం. యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఇచ్చాడు, ఫ్రీ ఫైర్ బాబాయ్ ఇచ్చాడు, యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఇచ్చాడు. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ జ్యువెల్స్. చాలా మంది నా మాటిని సమోసాలు అవన్నీ కూడా సెండ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ బ్రో. నంద్ కుమార్, థ్యాంక్ యూ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ మామా. రాయల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యువెల్స్. అండ్ ఎస్డిసి కోయట్లో సిమోన్, కార్తిక్ గేమింగ్, థ్యాంక్ యూ వాట్ మామా. అబౌట్ ట్యాగ్ అంట, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. ఇండియా పొజిషన్ అంట 149, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ మామా. సాయి, జీడీ కొట్టకన్నా ఉంటే మనకి 6th ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాం. జీడీ మ్యాచ్ మంచిగానే కిల్ పాయింట్స్ తీశారు కాబట్టి మనకి చూద్దాం 7th ప్లేస్ ఉంటారేమో అనుకుంటున్నా. 7th ప్లేస్ ఉంటారు మ్యాక్స్. ఎందుకంటే జీడీ ఆల్రెడీ 20+ కిల్స్ కొట్టేశారు, మంచి పొజిషన్లో అయ్యారు జీడీ. అందు గురించి వాళ్ళు 6th ప్లేస్లోనే ఉంటారు, మనం 7th లో ఉండిపోతాం. And వాళ్ళు Dilip, 5th కూడా వెళ్ళే bro. అవకాశం. Thanks for your goat trophy. Big shout out to you. Sai, థ్యాంక్ యూ సో PSPK, మచ్ thank బ్రో. you, man. బాలా Thanks వేణు for your red కార్తికేయన్, card. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అందరూ కూడా మీకు అక్కడ ఐకాన్స్ కనబడుతున్నాయి, దాని మీద రామ్ చరణ్ యాదవ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. చేయాలని ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చింది. వేరే వాళ్ళు సెండ్ చేసిన సమోసా మీద సెండ్ చేస్తే మీరు కూడా సెండ్ చేయొచ్చు సమోసా. బాలా వేణు కార్తికేయన్, థ్యాంక్ యూ. ఉంటే కనుక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లస్సీ బ్రో. అవి రామ్ చరణ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ ఇట్. ఆడతా ఉన్నా. ఫైనల్స్ లో 3 టీమ్స్ ఉంటే బాగుంటుందంట. వెళ్తాయి, మన 3 టీంలు వెళ్తాయి. ఓ అరవింద్ నేతి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ అన్న. లవ్ యూ అన్న అరవింద్ బ్రో. అరవింద్ నేతి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ. actually we are pretty happy and satisfied with our performance because like this is supposed to be our true form and true power. So Pro if boy, we can thank you do so much, like bro. this over and Both over were again, I two think we're going to be able hands, to claim the champ trophy. I like to hear that. I like the confidence. It's And the good. Now, level gentlemen, on it's time to join me. Come on, walk with me. This right here. హ్యాండ్స్ This ఎందుకు is ఉండవా? called నాలుగు the వెనక్కి crush పెట్టుకున్నారు fight. హ్యాండ్స్. Imagine we're gonna ఇంపార్టెంట్ crush some చూడండి, hopes, gonna టాప్ crush some 1 ఉన్నారు dreams కదా, and crush సో some బాటమ్ keys. 2 వచ్చిన Like I'll కీస్ remind ఉన్నాయి, you, వాళ్ళు we have ఎలిమినేట్ 2 అయిపోయారు. teams who have been eliminated వాళ్ళని from the crush చేయొచ్చు. competition. They need to వాళ్ళ have their tokens. keys crushed. And so,
we're going to start things off. Would you like to press this button? กดปุ่มเลยครับ రెండు టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయినాయి ఆ రెండు టీమ్స్ బ్యాడ్జ్లు చూడండి ఎలా It పడిపోతాయి looks menacing. Let's be honest. We're going to crush these keys. Okay, Wasana, would you like to gently pull on this lever and send them home? Is there anything you would like to say to your teams before we crush them? ก่อนที่เราจะดึงคันโยกลงมานะเพื่อส่งดึกคีย์ทั้ง2อันลงไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกทุกทีมเลยไหมฮะกับแล้วก็2ไม่เป็นไรครับเก่งแล้วแต่ผมเก่งกว่าครับตัวที మామ ఇద్దరు టీం లోగోలు నాశనం చేస్తున్నారు దాంతో సమానం మామ అది ఎంత బాధగా ఉంటుందో అది ఏమన్నారో చూసా మీరు బాగానే ట్రై చేశారు కానీ మీకన్నా మేము బెటర్ కాబట్టి మేమే కొట్టామన్నారు And just like that, 2 teams have been eliminated from Freefire at the Esports World Cup 2026. But don't go anywhere because 2 more teams will be eliminated later today. And as we get those groups prepped, we're going to head back to the studio before we continue with day number 2. Sorry for Pakistan, babais. Also, చెప్పలేను ఫీలింగ్ అంటే ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఎందుకో నాకు తెలుసా వాళ్ళ వల్ల మనకు ఒక మ్యాచ్ మంచిగా వీళ్ళు బిఆర్యూ మీదకి అటాక్ వెళ్ళారు చూడు పర్గటరీలోని ఆ మ్యాచ్ వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకుంటలోకి మనకి ఛాన్సెస్ మంచి ఎక్కువ ఛాన్స్ అయింది మనకు మంచిగా కొట్టుకున్నాం ఆ మ్యాచ్ బూయా స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ అంట ఓబిఎస్ మన కూడా ఇస్తారేమో కనుక్కోమో OBS bot ఏ మనోళ్ళు India team support for our players on the main stage, and one of the most incredible things is of course when families, fathers, sons, brothers, mothers are here to cheer for their children and for their siblings on the main stage. It truly is amazing. I've got Shalash here joining me, Shoto's father from Team Apex Gaming. Shalash, tell me what it's like being a dad. I'm a dad. I have a 4-year-old son. What is it like to cheer for your son on the main stage at an event like this? It's great to cheer for your son, especially if he's an 18-year-old son and who is doing something which I don't understand. So you can imagine it's very difficult to cheer for him. But once he Saisri Akka, thank you so much for Spain flag Akka. Thank you so much, Saisri Akka. I used to refuse and deny him whatever. Spain flag and France flag. Thank you so much, Akka. Saisri Akka. Love you, Akka. So you can imagine I've got 4 other family and members. Pavan, thank you so much, bro. So many. Danny Bhai Vaiti, thank you so much. Vishnu Teja Reddy, thank you so much for samosas and mango lassis. I love that. We managed to convert you to being a fan of esports. Paris ticket is like what is it like being here as a mum? I think that one of the most important things is to teach your children to chase their dreams, right? And now Shoto is chasing his. How does that feel? It's a proud moment for me as a mother. He's playing very well. Enjoying. He's playing incredibly well, especially today. After yesterday, okay? Yesterday was a struggle, an uphill battle. Today they're playing so well. Yeah, tell me how it feels. Yeah, I think 2 games MSD, hello. Thank you so much. I would say because Mr. Bobby, thank you so much. It was kind of a struggle for almost every single player in their team. But finally they Ardham bro, Yoshida, Ardham. A great comeback. Batman, which I'm hello. sure a lot of people, even in our home country India, are thank you so much for mango lassi and proud మేము కూడా చాలా proud is going to survival stage as we saw the first keys being crushed here. Freefire at EWC, none other చాలా proud గా feel అవుతాం and PDX, but we'll talk about that later because we're going to be talking about the teams that are in the top 4 and hello. We're very consistent today. Yeah, consistent as heck, but it seems like they did run out a little bit of speed from day number 1. I felt day number 1 was explosive for them, and I feel like today they're maybe in power saving mode, but after all, they're still up there in the lead. Do they really need to rush a little bit more? Yeah, absolutely. I think Loud was on power saving mode as well. They didn't really need to do much. They were just being very consistent, very average games. రెండు బుయాలన్న ఫస్ట్ టైం బుయా కొట్టడం మన ఇండియా వరల్డ్ సిరీస్ ఛాంపియన్షిప్ చరిత్రలోనే ఇండియా ఫస్ట్ బుయాలు ఈ రెండు బుయాలోనే ఫస్ట్ టైం బుయాలు కొట్టడం అది టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ చాలా చాలా బాగుంది. But more importantly, it was the storyline of who's at the bottom and Titan Esports Club TEC. Many thank you so much Anna, thank you so much for party hats. Pavan Ganga, thank you so much. Save themselves from relegation. Jagadish, thank you so much bro. Guess the cost. ఒక Paris trip ది guess the cost of Paris trip. ఏంటి వీసాకనే ఇది దీనికి కలిపా
Can you tell me it One for only one person? I want to one stay there one for point 7 days. వచ్చింది పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చింది చూడు తర్వాత పాయింట్స్ చెప్దాం. టేబుల్ వచ్చింది గైస్. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్స్ టేబుల్. ప్రస్తుతానికి ఓవరాల్ స్టాండింగ్‌లో బీయూఆర్ ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో అయితే ఉన్నారు విత్ 236 పాయింట్స్. సెకండ్ పొజిషన్‌లో ఈవోస్ మనకి ఇవోస్ అయితే ఉన్నారు. అండ్ థర్డ్ 229 పొజిషన్‌లో ఏజీఏఎల్ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్‌లో లౌడ్ స్నీకర్స్. ఈ టాప్ 4 టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైనల్‌కి. దీస్ టీమ్స్ వెంట్ డైరెక్ట్‌లీ టు ఫైనల్. సో వీళ్ళు ఎటువంటి ఇది పడనక్కర్లేదు. టెన్షనే లేదు. These 4 teams are going to play esports World Cup finals of a Free Fire on ఎప్పుడన్నా 18థా? అవును. రేపు కాక ఎల్లుండా? ఎల్లుండి. యెస్. ఓకే. ఎల్లుండే ఈ 4 టీమ్స్ ఆడబోతున్నాయి. నిజమే బ్రో. అండ్ యషిత నెక్స్ట్ బ్రో. ఉన్న ఇది 4 టఫెస్ట్ టీమ్స్ టీమ్ ఇది. 4 బా టీమ్స్ కాదు టఫెస్ట్ టీమ్ యాక్చువల్లీ. ఇది. నెక్స్ట్ పైన 4 పోతే ఇంకెన్ని టీమ్స్ చాలా బా ఉన్నాయన్న? అనిపించింది. నెక్స్ట్ 4 టీమ్సా? 6 నెక్స్ట్ 6 టీమ్సా? టీమ్స్ 6 టీమ్స్ ఎళ్తాయి. ఆ! నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సర్వైవల్ 6 టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీమ్ ఫాల్కాన్, గన్ డైనాసిటీ అండ్ ఈ 2 కూడా చాలా అగ్రెసివ్‌గా ఆడిన టీమ్స్. జస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర బూయాస్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు 5థ్, 6థ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు. ఒకసారి మీరు కిల్ పాయింట్స్ కంపేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఎన్ని కిల్ పాయింట్స్ ఎంత అగ్రెసివ్‌గా ఆడారో మీరసల ఇమాజిన్ కూడా చేయలేరు అన్నీ. అండ్ ఫైనల్లీ ఇండియన్ టీమ్ ఎబెక్స్ గేమింగ్ 140 పాయింట్స్. పర్లేదు మనకి ఆళ్ళకి దాదాపు ఒక 20 పాయింట్ల అయ్! తేడా అయితే ఉందన్నమాట. హ్మ్. ఓకేనా. సో టీమ్ ఎబెక్స్ గేమింగ్ 140 పాయింట్స్, 89 ఎలిమినేషన్స్. అరోరా గేమింగ్ 125 పాయింట్స్. అరోరా గేమింగ్ వోళ్ళు ఒక్క గేము అల్లాడిచ్చేసారు. అసల హడలెక్కిచ్చారు అరోరా గేమింగ్ అవును. వాళ్ళు. ఆ కిల్ మనల్ని పాయింట్స్. కూడా కొట్టారు ఒకసారి. మనం కూడా అవునవును. ఎళ్ళాలని కొట్టాం. బట్ మనం 2 బూయాస్ కొట్టి 140 పాయింట్స్‌తో ఈ 7థ్ మ్యాచ్ పొజిషన్‌లో మనోళ్ళు ఉంటే చాలా ఇట్స్ లిటిల్ కొట్టారు బిట్ ఆళ్ళని. ఇది. మనోళ్ళు ఆ! కొట్టారు ఈ మ్యాచ్. ఈ లాస్ట్ మ్యాచ్. అండ్ అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిఆర్ఎస్ గేమింగ్ ఉంది. ఆ తర్వాత టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్. వీళ్ళు ఏవైతే నేను చదివిన 6 టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయో టాప్ 10 వరకు దీస్ గైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే టుమారో సర్వైవల్ స్టేజ్. అండ్ సర్వైవల్ స్టేజ్ నుంచి ఓన్లీ టాప్ వచ్చే ఛాన్స్ 4 ఉంది. 8 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాయి. అండ్ ఈరోజు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి పారాడాక్స్ గేమింగ్ విత్ జస్ట్ 65 పాయింట్స్ 12 పొజిషన్‌లో అయితే ఉన్నారు. ఒక్క బుయ్య కూడా కొట్టలేదు. అండ్ 12 మ్యాచ్‌లు కలిపి 39 ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి అంతే ఆళ్ళకి. సో, చాలా ట్రై చేశారు. కానీ చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు చెప్పాలంటే సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్. అండ్ దానిపైన ఉంది డిమాండ్స్ ప్రైడ్ పాకిస్తాన్ టీమ్ అంట విత్ 67 పాయింట్స్ 34 ఎలిమినేషన్స్ మాత్రమే చేశారు. మనోళ్ళు రియల్ లైఫ్‌లోనే చాలా వైలెంట్ అనుకుంటా. ఇక్కడ కాస్త ఫైరింగ్‌లు, గన్ హ్యాండ్లింగ్‌లు కాస్త తేడా చేస్తున్నారు. బట్ నో ఇష్యూ పర్లేదు. హార్డ్ లక్. ఇంత స్టేజ్ అవును. వరకు రావటం ఈస్ ఎవలికన్నా వెరీ ఐడియా బిగ్ ఉందా? థింగ్. డీమాన్స్ ప్రైడ్ హాట్ షాట్ టీమేనా? లేదంటే ఇదేమన్నా వేరేదా అని నాకు తెలీదు. బట్ వాళ్ళది మంచి టీమే ఉంటది. కాకపోతే ఎప్పుడు కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు. గ్లోబల్ స్టేజ్‌లో అయితే మాత్రం. సో, అదనమాట. సో, చాలా దారుణం ఇరుకుం. అండ్ నెక్స్ట్ నేను అడిగాను క్వెషన్ పారిస్ ట్రిప్‌కి ఎంతవుతది అని చెప్పి 7 డేస్ ఐటినరీ ఇచ్చింది. అండ్ ఒక్క ప్లేయర్‌కి ఎంతవుతదంటే వీసా కాస్ట్, వీసా ఫీజ్ 500 అంట. వీఎఫ్ఎస్ సర్వీస్ చార్జెస్ 800 అంట. టోటల్ పర్ పర్సన్ రూ. 1300 అంట వీసా. అంతేనా? ఏమో తక్కువే చెప్తుంది. అదే. అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్లైట్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నాయంట. బెంగుళూరు నుంచి ఉన్నాయంట. మొత్తం రిటర్న్ ఎయిర్ ఫేర్ 75,000 పర్ పర్సన్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇఫ్ బుక్డ్ మొత్తం 3-5 మంత్స్ అడ్వాన్స్. ఓన్లీ మొత్తం ట్రావెల్‌కా? 55,000-70,000 1 పర్సన్‌కి. ట్రావెల్‌కి. ఓన్లీ ట్రావెలింగ్‌కా? ఆ! లేదంటే అది కూడా 3-5 మంత్స్ అడ్వాన్స్‌డ్ బుక్ చేసుకుంటే. ఓకే. 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 సో, దాదాపు 1 పర్సన్‌కి ఎంత అని చెప్పి థాంక్ యూ కనుక్కుంటున్నాను. జగదీష్ బ్రో. అడుగుతున్నాను. థాంక్ యూ రామ్మూర్తి. థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. దాదాపు బడ్జెట్ ట్రిప్ అయితే 1.6 లాక్ దాకా కాస్ట్ అవుతదంట ఒక పర్సన్‌కి. రిటర్న్ ఫ్లైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కాస్ట్ యూ 75,000 మేజర్ మొత్తం ఎళ్లి రాటానికి ఓ 30,000 ఎళ్ళటానికి ఆర్ ఎల్స్ 40,000 ఎళ్ళటానికి, 40,000 రాటానికి అక్కడే మనకి ఒక రూ. 1,00,000 దాకా ఖర్చవుతుంది. ఆహ్, జపాన్ టూరిస్ట్ వీసా అంట. ఎందుకో 1300 పెట్టాడు. ట్రావెల్ ఇన్స్యూరెన్స్ ఒక 3,000. హోటల్ ఖర్చులే దాదాపు 60,000 ఉన్నాయి 6 నైట్స్‌కి. లోకల్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఒక 20,000 అవుతదంట. ఫుడ్ ఒక 20,000 అవుతదంట. యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా చేయాలనుకుంటే ఒక 20,000 మన అవుతాయంట. ఫుడ్ ఎక్కువ వద్దులే. షాపింగ్ చేయాలంటే ఒక 15,000 అవుతదంట. సో, టోటల్ బడ్జెట్ ఒక కంఫర్టబుల్ ట్రిప్‌కి 2,00,000 రూపీస్ పర్ పర్సన్. పెర్ ఆహ్, పర్సన్. నాట్ పర్ ఇదన్నమాట. పర్సన్.
అలా పర్సన్ 2 ఫ్యామిలీ లాక్స్. నలుగురిని పట్టుకెళ్ళాడంటే ఆయన నడు దాదాపు నడు ఒక నడు 8 మనం పోదాం లక్షలు నడు మొన్న మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ప్యారిస్ మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళినాడు. అంత ఆఫర్ మాకొద్దులే అన్న. మీరు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అన్న. పెళ్లి చేసుకొని నువ్వు కూడా వస్తే వెళ్దాం ఆ! అన్న. తీసుకెళ్తా. అండ్ దిస్ ఈజ్ పారిస్ ట్రిప్ కాస్ట్ మామ. మీకు ఫర్ యువర్ ఇది జస్ట్ చూపిస్తున్నా. నేను చాట్ జీపీటీ చేశాను. సో, అది ఎంఎస్‌డి చెప్పింది థాంక్ యూ సో మచ్ ఇదనమాట. బ్రో. ఓకే. తరుణ్ తేజ హాయ్. దాదాపు మనము ఎప్పుడు కూడా బడ్జెట్ ట్రిప్ అసల పెట్టుకోకండి ట్యాగ్ మైండ్‌లో. టాప్ 4కి రావాలంట. నాకు అవును. తెలిసినంత వరకు కంఫర్టబుల్ ట్రిప్పే మైండ్‌లో పెట్టుకోవాలి. అరౌండ్ 2 లాక్స్ అవుతది ఒక్కొక్కళ్ళకి. సో, అదనమాట. అండ్ చాలా Middle మంచిగా pack range as అనిపించింది. well. It'll be ఏం an చేస్తున్నారు? absolute grand fight. ఓకే. అండ్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఎంతో గ్యాప్ ఉంటది. అవును. 10, 20 కాదు నిమిషాలు. కాదు. దీని తర్వాత మనోళ్ళు మనకి చాలా టోటల్ మంచి గేమింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్. స్టార్ట్. నేను టెన్షన్ పడేదేంటంటే రేపు ఎలా ఉంటదంటే రేపు 6 టీమ్స్ ఉంటాయి. 12 టీమ్స్ ఉంటాయి కదా! ఈ 12 టీమ్స్ నుంచి 4 టీమ్స్ ఎళ్తాయి అంతే ఫైనల్‌కి. ఈ 4లో ఓకే. 3 టీమ్స్ ఇండియాయి ఉండాలి అన్నట్టు నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ అక్కడ ఫాల్కాన్స్ ఉంది, గన్ డైనస్టీ ఉంది. ఇటువైపున ఇంకా చాలా టీమ్స్ ఉన్నాయి. నాకు చూస్తున్నాను అది. తెలిసినంత వరకు సర్వైవల్ స్టేజ్ ఈజ్ చాలా డిఫికల్ట్ టు కమ్ హ్మ్. టాప్ 4. బట్ ఆలోచించొచ్చు మనోళ్ళు పెర్ఫార్మ్ చేయటానికి. నాకైతే ఈరోజు టీమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎపెక్స్ దెబ్బకే నాకు టీమ్ ఎపెక్స్ నాకు నమ్మకం ఉంది. ఈళ్ళు కొడతారు అన్న నమ్మకం తెప్పించేసారు ఈళ్ళు. ఈరోజు దెబ్బ మామూలుగా కొట్టలేదు ఈరోజు. ఆ! అండ్ చాలా మంచిగా ఆడారు మామ. ఒక యెస్. ఇండియన్ టీమ్ 2 బూయాలు కొట్టి, ఒకటి సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చి, మిగతాటిలో కూడా ఎలిమినేషన్స్ ట్రై చేసి చాలా మంచిగా అనిపించింది. నాకు తెలిసి బట్ టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా ఇలాగే కొట్టాలి బ్రో. ఐ యామ్ అవును. ఒక ఫ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాచ్ టోటల్ గేమింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్. మనకి హ్మ్. ట్యాగ్‌కి ఒక మ్యాచ్ 12థ్ ప్లేస్‌లో అయిపోవడం అన్నది కొంచెం బాగా దెబ్బయింది. లేదంటే ఇంకా మంచి పాయింట్స్ వద్దును మనకైతే ఇది. అది కొంచెం ఒక 20 మనల్ని పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. దెబ్బేసినోళ్ళని మళ్ళీ మనం వెళ్లి దెబ్బేస్తే నాకు చాలా బాగా ఆనందంగా అనిపించింది. అవునవును. అరోరా గేమింగ్ వోళ్ళకి. టీపీజీ కాదన్న ట్యాగ్ అన్న టీఏజీ. ఆ! యాహ్! యెస్. అవును సిద్ధు. డెఫినెట్‌లీ సిద్ధు. వన్ డే మున్నాను కూడా ఒక తెలుగు టీమ్‌ని థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సబ్స్క్రైబింగ్ అన్న. థాంక్ యూ సో మచ్ ఆహ్, కిరణ్. ఏదో ఇంటర్నేషనల్ ఈ స్పోర్ట్స్ మొన్న తీసుకెళ్తాడు బ్రో అని మిమ్మల్ని ట్రిప్‌కి ఎంతమంది తీసుకెళ్ళాలి నమ్ముతున్నారు అంటే. ఛాలెంజ్ చేశాడు గంట. నన్ను కాదు బాబు అదే బాబు, భారతిని తీసుకెళ్తారని బాబు చెప్పి చేశాను. ఏదన్నా భారతి ఒక కోసం మంచి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నేను చెప్పండి పోరాడాను బాబు. బాబు. భారతి కోసం నేను పోరాడాను బాబు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అట్‌లీస్ట్ 1 ఇండియన్ టీమ్‌ని చూడొచ్చా అంట. ఫైనల్స్ మ్యాచ్‌లోనా? చూడొచ్చు డెఫినెట్‌లీ. ఎళ్తారనే అనుకుంటున్నాను నేను. నాకైతే నమ్మకం ఉంది. ఎయిదర్ ఎస్‌హెచ్‌యుఎల్ ఆర్ ఎల్స్ టీజీ వాళ్ళు తప్పకుండా కనబడతారు. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ అన్న. ఎపెక్స్ గేమింగ్ కూడా ఏం తక్కువ కాదు. చాలా బాగా ఆడారు. చాలా బాగా సర్వైవల్ స్టేజ్‌లో అదృష్టం కలిసొచ్చి సేమ్ ఇదే లక్ కలిసుండి వాళ్ళకి కష్టపడటంలో ఏమాత్రం అటు ఇటు చేయరాళ్ళు. సో, వాళ్ళు సమానంగా ఆ! కష్టపడుతున్నారు. ప్రతి మ్యాచ్ నేను చూడాలి బ్రో చూస్తున్నా కదా! షణ్ముఖ్. సమానంగా కష్టపడుతున్నారు. సో, ఆహ్, ఇదే రేంజ్‌లో ఎళ్తే ఆళ్ళకి ఎంతో కొంత అదృష్టం కలిసొచ్చి మిగతా టీమ్‌లు ఇటొచ్చేవి ఏదో ఒక టీమ్ అటెళ్తే కాస్త కలిసొస్తే నాకీడు ఉంగరం నచ్చింది మామ ఇందాక గౌతమ్ నుంచి. నాయక్. మీరు చూస్తున్నారా ఆడు 2 ఉంగరాలు పెట్టుకోలా. ఒకే ఒక ఉంగరం పెట్టుకున్నాడు చేతికి. ఆ ఉంగరం ఈ ఫింగర్‌కొచ్చింది. హ్మ్. ఒక జియోలిటు, ఇంకో జియోలిటు వచ్చినియి. సో, నాకు ఆ రింగ్ చాలా బా నచ్చింది యాక్చువల్లీ. ఒకే దానికి ఇట్లా ఏదో స్టైల్ ఏమో ఎంత స్టైల్. కంఫర్టబుల్‌గో నాకుంటది తెలీదు గానీ. ఈళ్ళిద్దరేంటో ఒకేలా కనపడుతుందన్న. ఈట్ల వల్లేమో. కాదు కాదులే. హెయిర్ స్టైల్ అట్ల ఆ! వల్లేమో మరి. ఆ! ఆ! కొంచెం ఈ మనోడు మీసం కొంచెం గట్టిగా తిప్పిండు. ఆ! మనోడు బాగా అస్తే మెయింటైన్ చేశారు. అవును. ముస్టాచ్ మాత్రం ఇట్లా సఫ్ అని మనము తీద్దాం ఓ రోజు ఇట్లాగా. సంపంగి నూనుందా అని తీయొచ్చు అడుగుతా. పెంచాలి. చాలా చాలా ఎక్కువ పెంచాలి. ఎక్కువ పెంచితే అప్పుడు వస్తది. హెయిర్ థిక్‌నెస్ వాల్యూమ్ కూడా చాలా ఉండాలన్నా. ప్లస్ అది మీసం వస్తది. మనం ఇక్కడ చేసుకుంటే గనుక నవ్వుతారనుకోండి మనోళ్ళు. దాదాపు వింతగా చూస్తారు. అలా హెయిర్ అవునవును. స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే. కాకపోతే అవునవును. నేను నార్త్ సైడ్ చాలా మందిని చూసా సేమ్ ఈ హెయిర్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళని. హ్మ్. మొన్న మేమెళ్ళాం గదా! ఏదో ఈవెంటు. మ్యాక్స్ దానికెవడో ఒకడొచ్చాడయ్యా! బూయా అవార్డ్స్‌కెళ్ళినప్పుడు కెమెరామాన్ అనుకుంటా. ఇలా ఇంత కొప్పులా పెట్టి చాలా డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్ తీసాడు మనోడు. నేనేమో నార్మల్‌గా ఇలా చూసి చూడనట్టు చూస్తున్నా. మాలిక్ కూడా ఇలాగా నేను సరిపోయింది. చూసా. చాలా బావుంది కదా! హెయిర్ స్టైల్ అంటే బావుంది. మాములుగా లేదు మామ అసలా. అలాంటోళ్ళు గూడా ఉన్నారులే ఇండియాలో. హెయిర్ స్టైల్ డిఫరెంట్, డిఫరెంట్ ట్రై చేసేవాళ్ళు. అంతెందుకు రాకేష్ బ్రోని వదిలేస్తే రాకేష్ బ్రోనే ట్రై చేసేత్తాడు ఆ హెయిర్ స్టైల్. ఏముంది బ్రో నేను తిప్పుతా ఆగు మీసం అంటాడాడు. తిప్పుతాగా అంటాడా? ఆ! రాకేష్ బ్రో ఏడి మళ్ళీ సైలెంట్ అయిపోయాడు పాపం ఆయన. మ్యాచ్ మళ్ళీ అహా! తిప్పవా? లేడు. మ్యాచ్ ఆడుకుంటానికెళ్ళాడు. ఓహో! మ్యాచ్ ఆడుకుంటాకెళ్ళాడా?
ఓకే. 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 అన్న ఈ గ్యాప్‌లో మళ్ళీ మనం ఓ మ్యాచ్ ఆడదామా? నడు. ఒప్పుకుందా? ఆ! అంటే స్టార్ట్ అయిపోద్ది కదా కొంపతీసి మనం స్టార్ట్ ఇంకా చేసిన టైం వెంటనే. ఉంది. ఇంకా టైం ఉంది. ఇంకా టైం ఉంది. ఆళ్ళు ఇంకా మాట్లాడి ఈయన రావాలిగా. మనం ఓకే. దెబ్బేసి వచ్చేద్దాం అంటే ఏసేద్దాం. ఏసేద్దాం. నాకు చాలా లాగ్ అవుతుంది ఏంటో మరి. ఎస్టీసీ సౌదీ టెలికాం కంపెనీయా? ఓకే. 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 ఓకే ఓకే. బ్రో. ఓకే గైస్. కాసేపు మనకు కూడా ఇప్పుడు చేతి దూలుంది. ఆ దూల అలా తీర్చుకొని తీర్చుకొని వచ్చేద్దామా? వచ్చేస్తాం. వెరీ ఎక్స్‌పెన్సివ్ కొంచెం రీచార్జా? బాబోయ్! నాకు చాలా లాగ్ అవుతుంది బాబు. బాబు. నాకు వేరే లెవెల్ లాగ్ అవుతుంది బాబు. యూట్యూబ్‌లో ఎవర్రా ఈ స్పోర్ట్స్ గిఫ్ట్‌లు లైవ్ పెడదాం పంపేవాళ్ళని అనుకుంటా. ఈ ప్రతి లైవా? ఒక్కరిని ఈ లైవ్ డిలీట్ అవుతే చేసేయాలి. పర్మిషన్ తెచ్చుకోకపోతే అప్పడమేనా? ఎగిరిపోద్ది. డైరెక్ట్ ఆపేస్తాడు. ఆపేస్తా డైరెక్ట్. ఆటోమేటెడ్ రేయ్! ఆ! ఎవరో కూడా మేము చూస్తున్నాం గదా! అని చెప్పి మీ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో లైవ్ పెడదాం అని చెప్పి పెట్టుకోకండి. పర్మిషన్ ఉండాలి. పెట్టుకోకండి మామ. పర్మిషన్ కావాలి. అప్లై చేస్తే పర్మిషన్ వచ్చిద్ది. ఆ పర్మిషన్ లేకపోతే పెడితే చెక్కేత్తారు. మేమే అన్ని రాకేష్ బ్రో బయటుంటే ఓహో! రూమ్ ఫుల్లా? తా 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 తా. భాయ్ ఏంటి భాయ్? లాగ్ అయితుంది భాయ్ నా స్ట్రీమ్ నాకే. ఎందుకు భాయ్ ఇది? ఏయ్! ఎవరో గోట్ పంపార్రో! దా డాన్ అన్న స్టార్టా? యెస్. రాకేష్ బ్రోలు చచ్చిపోయారా ఏంటి? యాడ్ పెడితే ఇదొస్తుంది. మామ అక్కడ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే నాకు చెప్పండి. ఓకేనా? మర్చిపోకండి. మియావ్ మియావ్ పిల్లి. మియావ్ మియావ్ పిల్లి. ఆ తర్వాత? డియో పెట్టి స్టార్ట్ చేసా లేకపోతే కొట్టేద్దాం ఎళ్లి. ఏముంది? అన్న నాకు ఏయేయో వింత వింత క్యారెక్టర్‌లు ఉన్నాయన్న. సరదా సరదాకే నువ్వే 6లు కొడతా చూసుకోవాలి. ఉంటాం. సరదా సరదాకే హెడ్ షాట్‌లు కొడతాం. ఆగు దీపక్ ఇప్పుడు యాదవ్ హలో. ఆకలేస్తుంది. ఇప్పుడు తీస్తారా బింగో. ఇది నేను ఎప్పుడో, కిల్ ఎప్పుడో పాయింట్స్ కొన్నా. మినిమమ్ 10 ఉండాలి అండ్ ఇప్పటికొచ్చి పొజిషన్ ఓపెన్ మినిమమ్ టాప్ కూడా 6లో చేయలేదు. ఉండాలి ప్రతి మ్యాచ్ లాగ్ అంట. ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ! చాలా లాగ్ అవుతుంది నా గేమ్. ఏజెంట్ ఫ్లాగ్ హలో. స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్రో అంట. మీరు నాకు చెప్పకండ్రా రేయ్! నిన్న చాలా సేపు వెయిట్ చేసాం మనం. హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ వచ్చింది. ఆ! లేదు ఏదో డాక్యుమెంటరీ అవుతుంది. రే మీరు 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 నాకేయకండిరా ప్లీజ్ రా. మమ్మల్ని ప్రాంక్ చేయకండిరా. గేబ్రియల్ టీ థాంక్ యూ బ్యాచ్ సో అంట. మచ్. టీ గాబ్రియల్ బ్యాచ్ థాంక్ యూ సో ఆపాం. మచ్ ఫర్ మ్యాంగో బుయ్య లస్సీ. బుయ్య కొట్టాలని చెప్పి. కోకో కోలా పెప్సీ మ్యాట్రిక్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ బిహేవియర్? బింగో పెద్ద ప్యాకెట్. ఇప్పుడు దాకా 4కి థాంక్ ఒక్కటి యూ కూడా సో ట్రై మచ్ చేయలా. అన్న. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీస్ అండ్ సమోసాస్. థాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. నోట్లో నరాలు జివ్వుమంటున్నాయి ఇది లోపల పెడుతుంటే. హుహు. ఈఐఎల్ బకా హలో బ్రో ఈ నమస్తే. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్‌కి, జంక్ ఫుడ్‌కి ఎంత బానిసనయిపోయాను. అబ్బా! అన్నా మునాబాయ్ వివేక్ కనిపిస్తలేదంట. మాయం చేసాం ఏంట్రా మేమే. బ్రెయిను లేదంటే మ్యాచ్‌లో మమ్మల్ని మాయం చేస్తున్నారు. ఎందుకు అని చెప్పి మేమే మాయం చేసాం. ఇల్ బకా థాంక్ యూ సో ఎంత మచ్ ఫర్ సుఖంగా ఉందేంటి స్టార్ దానన్న. బ్రో. ఈ పిచ్చి పిచ్చి తిల్లు తింటుంటే. ఏమో సార్. అబ్బా! లీలాకృష్ణ హలో. మసాలా తయారు చేశారు. హ్మ్. ఏజెంట్ ఫ్లాగ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేసాం. 7:30కి టైం అన్న మధ్య స్టార్ట్ నాకు అంట. పెడుతున్నాడేంటి ఇన్వైట్. 7:30కి స్టార్ట్ అంట. ఇడియాటం. ఆ! గబ్రియల్ థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ చిల్లీ. హుహు. హంసస్య ముద్ర. థాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్స్‌పైరీ బ్రో. డేట్ చూడన్నాడంట. మీరు లేనిపోని అనుమానాలు పెట్టకండ్రా. అవునతనా లేదన్నా. థాంక్ యూ సో బానే మచ్ ఉన్నాయిగా. ఫర్ పార్టీ హ్యాట్ బ్రో. థాంక్ యూ అసల గబ్రియల్. హ్మ్. స్ట్రీమ్ స్నైపర్ చేస్తామన్నాడు. స్ట్రీమ్ స్నైప్ అంటారు కదా! స్నైపర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ బిహేవియర్ బ్రో? జంపర్ మే బంపర్. అందరూ అంతేగా. తప్పకుండా తినాలండి ఇది. నాలాగా నాశనం అయిపోవాలి. మీరు కూడా బండగా లావుగా తయారవ్వాలి. సరిపోయింది. ఆ! హ్మ్. ఏమి ఈ ఎంత భాగ్యము. అనారోగ్యమైన ఫుడ్ తింటున్నా అండి నేను. హ్మ్. Freefire India is set in a virtual world. 36 గాయ్స్ ఒక్కసారి షేర్ చేయండి గాయ్స్. వాచింగ్ పెంచండి. చలో చలో చలో. వరల్డ్స్ బెస్ట్ రషర్ కమింగ్ గైస్. Battle Royale.
వస్తానా ఏలూరు మాది కండ్రిగూడెం అంట. అవునా? ఓకే 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 చూద్దాం ఏమి జరుగుతుందో. బాకా ఇద్దరమే కదన్నా, మనకెంత ఈ లాబీలు. అవును. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కార్తిక్ బ్రో, రాఘవ బ్రో థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ మనీ ఎంత అంటావు? ప్రైజ్ పూల్ వచ్చేసి $1 million. ఆ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి $300K. చచ్చిపోక బాబు, వద్దు నేను అటు దేకెత్తాను. పర్లే తిన్నవట్ల చిచ్చి చెప్పగలు అన్న, అక్కడ ఉంటాయి పోతా ఉన్నా. వచ్చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. 69 ఆడికి. అదేంటన్నా అలా రష్ వెళ్ళిపోతున్నావు? దూకేహాడు కిందకి. వసానా పూనేడే ఏంటన్నా నీకు? ఓ ఇది అమ్మాయి ఎవడు? కనిపించలేదు బాబు. గుర్రం బాబీ. దొంగ మైసన్ అప్పుడే ఏదో దొరికేసింది ఆడికి అన్న. అటు నుంచి ఏంటిది, డియో వర్సెస్ స్క్వాడా ఏంటిది? డియో వర్సెస్ డియోనే. దాన్నంతా ముందుకెళ్తుందా? ఒక్క నిమిషం. ఓ ఈ అమ్మా అయ్యా ఎలా కొట్టేసాడయ్యా, వెనకాల వచ్చి దొబ్బాడయ్యా గుర్రం మీద. ఆగమన్నా, నువ్వు వాడిని కొట్టేసి వెయిట్ చేయి అక్కడ. ఎక్కడ ఉన్నాడు వీడు? ఇంతకే ఇటువైపున ఉంటాడు. అటువైపున ఉన్నాడు ఒకడు, చూసుకో. పైన ఉన్నాడు మొన్న, పైన ఒకడు ఉన్నాడు. గుర్రం గడ ఉంటాడు, చూసుకో ఇక్కడ. అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ గడు. టికెట్లు లేవు బాబు. అటు బయట ఉన్నాడు వాడు. నా దగ్గర గన్నులు లేవన్నా, నాకు చిరాకు వస్తుంది, తిరగట్లేదు చెయ్యి కూడా. వెళ్తావరా? దాన్ని ఇప్పుడు తలపెట్టు, పెట్టు తలకాయ పెట్టు అక్కడ. అన్న 126 అన్న, ఇంకొక బుల్లెట్ అన్న. దూకాడు చెక్ పెట్టు తలకాయ పెట్టు, తల పెట్టు, కొట్టు. హెడ్ షాట్ నువ్వు కొట్టు. అటు సైడ్ నుంచి ఒకటి కొడుతున్నాడు. గ్లోవాల్ వేసి పడ్డాను నేను. దగ్గరలో ఒకడు ఉన్నాడు. ఏం పర్లేదు, పద కవర్ లో బాబోయ్. సరిపోయింది. జీవితం అంటే పోరాటం, పైన ఎనిమిది ఉన్నట్టుకున్నాడు. పోరాటంలో ఉంది జయం, ఎక్కుతుల మట్టు కొట్టుకున్నాడు పుట్టు, నీకు షార్ట్ రేంజ్ చేయబట్టు నరసింహ. ఇక్కడ కొట్టాను రమ్మా. పైకి రా, పైన డ్యామేజ్ ఇరికి. ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇటు, ఇంకెక్కడ ఉన్నాడు. ఫుల్ డ్యామేజ్ అడిగి. నన్ను జాగ్రత్త దింపేస్తున్నాను. అయ్యి బాబా కింద దిక్కేసాను నువ్వు అలాగా. ఇది ఎక్కడ దౌర్జన్యం అన్నా?
అన్న పోతావు అన్న ముందు హీలేసుకో అయిపోతావు. ఈడు కాదు కొడతా, ఈడు వేరే టీమోడు. నో గైస్ డోంట్ లాఫ్, సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వెరీ సీరియస్ లాబీస్. ఒక్కలాంటి కొట్టాడు సార్. మోడల్ డౌన్ అయిపోతే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మేము అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కిల్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఆల్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది, మీకు అర్థమైందా? నో డోంట్ థింక్ మేము ఏదో చచ్చిపోయామని చెప్పి. వెళ్ళే బాటికి లోపల క్యాంపర్లు ఎక్కువైపోయారు. అసలు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం స్టైల్ ఏంటి మాది, అసలు రష్ స్టైల్. వాడు తుప్పు పట్టేసి గన్నులు పెట్టుకుని లోపల కూర్చుంటే హౌ ప్రశాంతంగా తినట్లేదు. ఇందుకే నేను చెప్పాను ఇలాంటి లాబీల్లో ఆడద్దు, మనం T1 లాబీల్లోనే ఆడదాం అన్న. ఇక్కడ ప్లాటినం గోల్డ్ లాబీల్లో ఆడద్దు. వసనాతో మున్నాబాయిని 1v1 పెట్టమన్నా పెడతాడు బ్రో, కళ్ళు మూసి కొడేస్తాడు వసన్న. మినిమం ఏం చేయలేము, ఇది ఇలాంటి లాబీల్లో ఆడకూడదు అన్న. అందుకే జిమ్ అన్నాడుగా మున్నాబాయి, మరి ప్యాథటిక్ ప్లేయర్స్, వెరీ అన్ప్రొఫెషనల్, వెరీ క్యాంపింగ్. గులువాల్ ప్లేస్మెంట్ బాగాలేదు, ఆడు కొట్టిన షాట్ బాగా వచ్చింది. నాకు అసలు నచ్చలేదు. ఓల్డ్ బెస్ట్ రషరా మున్నాబాయి, బెస్ట్ రషరా ఏమన్నారు రే? బెస్ట్ రషర్ అంట నువ్వే. ఏదో నవ్వకండి రా చాట్లు. మీ అందరికి ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చాడా? డబ్బులు అవునవును అవును దగ్గర చాట్లో డబ్బులు ఇచ్చి అన్న. నాకు తెలిసి ఇదంతా పేటిఎం బ్యాచ్ అన్న. నాకు ఎప్పటి నుంచో డౌట్ రా మీ అందరి మీద, మీకు ఎవడో డబ్బులు ఇచ్చి నా చాట్లో లాల్ ఎమోజీలు స్పామ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి. లేకపోతే నేను ఒక్కసారి మంచిగా ఆడినప్పుడు ఒక్కసారి ఓపీ అన్న మెసేజ్ చూపియండి రా మీరు. 2 సార్లు కాపాడా డాన్ అన్నని, 2 సార్లు హెడ్ షాట్ కొట్టా. అప్పుడు ఓపీ అని పెట్టనోళ్ళు ఇప్పుడు మీకు లాల్ పెట్టే హక్కు ఎవడిచ్చారా? నువ్వు స్టార్టింగ్ లేసు అని తింటూ కూర్చుంటూ పోతే మనం ముందే కొట్టేద్దాం, ముందు అక్కడ దిగుతాం. నువ్వు లేచి తింటలోకి పక్కన దిగాల్సి వచ్చింది. ఏదోటి బింగోనో బొంగోనో. ఆల్ పెయిడ్ పబ్లిక్ ఇన్ఛార్జ్. నాకు వచ్చి పెయిడ్ స్పామర్స్ అన్న. మొన్న ఇప్పుడు బోయా వాడి దగ్గరికి వెళ్తే అందరూ #MBG అని పెట్టారన్న. అవును, పెడుతుంటే పెయిడ్ స్పామర్స్ MBG అని పెడుతున్నారన్న. అక్కడ నాకు డౌట్ రా, అంతా పెయిడ్ స్పామర్స్ రా మీరు. ఏ ఊరు రా మీది? పెట్టండి రా, ఊరు పేరు పెట్టి లాల్ ఎమోజీ పెట్టండి రా. హాయ్ కార్తిక్. ఎవరితో బర్త్డే అంటానా, మనం ఈ లాబీలో కూడా బూయ కొట్టద్దు. ఆ బర్త్డే బెస్ట్ రషర్ అవార్డ్ గోస్ టు మున్నా అంట అన్నా. మనం ఇలా బర్త్డే బాయ్కి కిల్స్ ఇచ్చేయాలన్నా. 2 గుర్తు పెట్టుకోండి. ఆడి పేరేంట్రా? అప్పడం. బ్రో టోటల్ గేమింగ్ 8th పొజిషన్లో ఉందంట. మన వాళ్ళు మరి ట్యాగ్ 9th పొజిషన్లోనే ఎక్కడ ఉంది. నిన్న ఈరోజు మారిందిగా 7th వచ్చి. మా ఊరేలో 2 టీంలు వస్తున్నాయి. అన్ఫాలో కొట్టుకో. మీరు గుండేది పారిపోతా లోపలికి. నా కార్ 98 ఉన్న దగ్గర. ఎక్కడి నుంచి కొట్టాడు బాయాడు? అటే లాంగ్ నువ్వు పక్కన వచ్చి కనబడతా తెలుసా మళ్ళీ. అయ్యో అయిపోయింది, కాస్త వదిలేసాడయ్యా. బతికిచ్చావు బాబు, నీకు పుణ్యం ఉంటుంది బాబు. అట్లా నాకేం తెలుసు అటే నుంచి పడతాడని. ఆగు షుగరు. అయ్యో చంపింది ఒప్పుతాడయ్యా. ఇంకోటికి రివైవ్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు అన్న. ఎవరు అన్న? ఇదిగో కార్ 98 తీసుకో. ఇంకో ఆమో ఇదిగో. ఎనిమిది చూసుకో. దారా కచ్చుకోకరా ద్రోణం ఇక్కడ బొక్కలని మళ్ళీ అక్కడ కూడా కాదు. 3 వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెళ్ళిపోతున్నాడు. 104 ఆడికి. నువ్వు కొట్టలేదా? రష్ చేసే ఎనిమిస్ అయితేనే కొడతాం మేము ఇలా పారిపోలేదు కొడతాం. అని ఈ పైన ఎవరు ఇద్దరు ఉన్నారన్న, వెళ్దామా? పడతాడేమో డౌట్ పెద్ద మనిషి నాకు. ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు భయ.
నువ్వు మాత్రం అది వేసుకొని వెళ్ళిపో. అంగో ముందే ఎనిమి కళ్ళ ముందే. ఇంకోటి ఎక్కడ ఉన్నాడో నో ఐడియా. ఏదో వచ్చింది నొక్కపోతే ఈ ఆప్షన్ వల్ల సగం ఫుట్ డానా. నీకు కిల్ ఇవ్వడానికి ఎవడు పడ్డాడు? నీకు కిల్ ఇవ్వడానికి నేను వెళ్ళాను. ఎవరు పడ్డారు? నీకు కిల్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను నేను. పెద్ద మనిషి పడతాడేమో అని డౌట్ అన్నావు. నువ్వు పెద్దోడు కాబట్టి పడిపోయావా? అయ్యా ఆడు అక్కడ దాక్కుని ఉన్నాడయ్యా నిప్పగాడు. అసలు చెప్పా కదన్నా నువ్వు ఆ లాబీ మన T1 లాబీ గేమ్ స్టైల్ ఇక్కడ ఆడొద్దని చెప్పి. ఇక్కడంతా క్యాంపర్స్ అన్నా. నాకు మెడికిట్లు కూడా లేవు దీంట్లో. కామెడీ డానా నువ్వు చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు. ఆ స్ట్రాటజీలు ఇక్కడ పనిచేయవు. అప్పుడే చెప్పా నేను. రే దన్నం రా స్వామి. ఇప్పుడే కొన్నామావా మెడికిట్లు వేసుకొని ఇవ్వట్లేదయ్యా నన్ను. పర్లేదాడు హార్తుందా అయిపోతావా? ఎక్కడవునా అక్కడెక్కడికో వెళ్ళావునా? ఇక్కడ ఇచ్చే ఎందుకు ఆడిన ఈజీ కొట్టచ్చు. గౌతమ్ నాని హలో. నా కొడుకులు స్లో వెయిట్ చేసి కొడుతున్నారయ్యా. అమ్మా ఆడే కొడతా. ఇటుతో చంపించేద్దామనే కదా ఈ ప్లాన్ వేసావు? నాది అసలు సంబంధమే లేదు సార్. ఏంటి ఏం చేస్తున్నా? సిగ్గులేదురా మీ ఇద్దరికి? బాబు రే నీకు సిగ్గులేదురా? నువ్వు ఆడొచ్చేంత వరకు నువ్వు కనీసం రాలేదురా నువ్వు బయటికి. నువ్వు రివే వచ్చగా వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళిన చెక్కేటోడు ఆడెవడు పై నుంచి నీడ పడింది. మా ఫోకస్ దాని మీదకి వెళ్ళింది. ఎవడు ఈడా అని పైకి చూసే కింద నుంచి లాగేశాడు. వెయిట్ చేసి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందంట. అన్ని ప్రాంకులు ఏం స్టార్ట్ కాదు. మాటలు విన్నావంటే నువ్వు ఇసుక అమ్ముకోవచ్చు బేదర్లో కూర్చొని. ఓకే ఆ ఫ్లాగ్ ఎలాగే నీ వల్లే మొత్తం అంతా నీ వల్లే జరుగుతుంది. ఫ్లాగ్ ఇదంతా వద్దు లోన్ విల్ఫ్ ఆడుకుందాం. దీంట్లో కూడా ప్లేయర్స్ క్యాంపింగ్ చేస్తే మా బూచి కాదు గైస్. మీరు బూచి కాదు బూచి అంటానే. నేను బూచి అంటే బూచి అదే అంటానే. నీకెందుకే బాబు నీకు మల్లెపూలు దండ బాబు. ఓ గన్నుకొని బాబు. దీంట్లో కత్తులతో ఆడుతున్నాడయ్యా. హెడ్ కొట్టకపోతే ఎందుకయ్యా ఇది నేను హెడ్కి పెట్టాను బ్రో. ఈ సర్వర్ వేస్ట్ బ్రో. మనం ఇంటర్నేషనల్ సర్వర్ లో ఆడుకుందాం పదా. ఈ సర్వర్ లో హెడ్కి పెట్టిన బాడీకి లాక్ అయిపోతుంది బ్రో. వెళ్ళి ఏం బ్రో ఇదేం గేమ్ బ్రో? ఇలా అయితే 4 హెడ్ షాట్ ప్లేయర్లు ఎలా బ్రో సర్వే అయ్యేది? నీ వల్ల అయిపోయింది నేను నవ్వి. అమ్మా డీసెంట్ గా తినాలి. రారా బయటకు. ఇప్పుడు డెజర్ట్ ఏంటి ఇంకా అవ్వలేదా బింగో? ఎంతసేపు తింటావా ఏ బింగోని? 50 రూపాయల ప్యాకెట్ ఇప్పుడు అవ్వదు. మొత్తం వాచ్ పార్టీ అంతా వచ్చింది. దగ్గర కొట్టచ్చుగా ఎలా వచ్చినండి? థ్యాంక్ యూ గౌతమ్ నాని. ఓల్డ్ టాప్ రషర్ ముసానా అంట. ముసానా ఇంద్ర ముసానా. ఇప్పుడు ఎవరు ఓపీ అని పెట్టరు నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టరు. ఎవడు ఆఫ్లైన్ లో వాడిని మేము రియల్ అర్రే అదే బొక్కలోంచి పోయింది. I was always in a mood.
అయిపోయింది ఇంకా వసానా కానీ హలో వాసన కూడా రాదు నేను ఎక్కడ ఉన్నానని చెప్పి అయిపోయాడు ఇంకా అయిపోయింది ముసానా అంట వసానా కదా నువ్వు ఓ సన సన సృష్టించనా నువ్వే తీసావు ఇది ఎస్ ఏ వసానా ఊ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కాలి రారా అరే మామ రారా వెనకాల వస్తున్నాడన్నా నీ దగ్గరికి వచ్చాడన్నా డ్యామేజ్ బుల్లెట్ తగిలింది ఒకటే బుల్లెట్ వసానా 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 అని చెప్పి బాడీ కొట్టింది చేసుకో అయ్యి గాల్లోనే హెడ్ కొట్టి వెళ్తుంది జంక్ ఫుడ్ అంట యా మేము జంక్ ఫుడ్ తింటాం ఒరే స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది గజలు మొత్తం స్టార్ట్ అంటే ఇది అయిపోయినా ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది వచ్చేద్దాం అయిపోయింది ఎక్కడానా నైస్ చలో బూయా డైరెక్ట్ ఆల్ట్ F4 చలో గైస్ చలో వచ్చేసింది మొదలైపోయింది హియర్ వి గో హియర్ లాబీ ఇలా జెర్సీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది లయన్స్ మన టీం అయిపోయిందా టోటల్ గేమింగ్ ఇండియన్ టీమ్ SA12 And finally, Team Vitality. Hey. Thank you, Ganesh bhai. Come on, guys, like, share, subscribe. Here we are. Our Group B is ready. Anything can still happen, and no one is really safe. We've got $1 million on the line, the survival stage around the corner, and our grand finals reserved for just the most elite teams. And so, with that being said, it's time to close out the group stage of Freefire at the Esports World Cup. దీంట్లో టోటల్ గేమింగ్ ఉంది 18 bro what for the first time today. Bro Manaba MBBS I will come their opponents in the dust, but now they stand at the base of a mountain Pranay hello almost impossible climb. Well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. The damage comes through, and Loud, all they have to do is just rush forward, and they're completely Manu Live, thank you so much, bro. Single angle, and Loud, once again, a booyah! MIB are lost, they turn it around, and Bobs is the last one. Hey, gap lo nen tinettan le. Very difficult, but also Bobs struggling unholy along with the help of MIB are lost. Naagu unda nen chestunadu. The very first booyah of Group B. by world #1 rusher ata looking for the final player, Kororo looking for that recovery, and they won't be denied as Buriram pulls away the third booyah of the day to take the #1 spot on the leaderboard. And Lion are losing players one after another, and as that happens, even Dix gets eliminated, and Games King was the last man standing. And it is going to be MIB Loss getting the final booyah of Group B's Day 1. Hello, total gaming on mama is and SHL good on as well as the bottom two. Today is the chance for early qualifiers. Today is an unfortunate moment of heartbreak for two teams who will get to go on a little bit of a holiday here in Paris before they fly back home. But who is it going to be? Mia Corp, Straw Hats down at the bottom, and SHUL a little bit too dangerously close to them. Yeah, because today is anyone's game. Oh, yeah. Game 1, or at least Group A, was
a story where any team could still make it big and survive. And I'm wondering if Group B will tell us the same story. Yesterday, loss went huge. 3 booyahs, ending the day strong. And I'm pretty sure that every other team in this group as well wants to replicate that. Yeah, absolutely. And obviously, it is a situation where MIBR lost, wanted to control the situation, but also wanted to find out exactly what they can do in a lobby like this. They've already proven themselves yesterday. I'm expecting them to have a little bit of a slower day today. I'm expecting the teams who are down in the mid part of the battle instead to really show us exactly what they've got. Obviously, it's the fight to squeeze themselves into the top 4. Even if MIBR kind of sleeps on us, giving us average games back to back, I don't think they're going to be at risk of getting kicked out of the top 4. Absolutely. I think one thing's for sure, though, everyone wants to maintain that top 2 slot. Yeah. After all, again, you get that holiday, you get that direct slot to that finals. Yeah. And on top of that as well, you mentioned just now during the desk, right, about how hard it would be to be playing through that survival stage. It's going to be hard, it's going to be lethal, and most importantly, it's going to be mind-bogglingly stressful. Yeah, absolutely, because we have got the best of the best from around the world. We've only got the 4 slots. I guess a little bit of a blessing as you take these super titans out of the race. Now you get to go up against teams who are maybe just a tad bit better than you, right? Because you're taking out the teams who are down at the very bottom, so no easy picking. I think it's going to be ruthless. It is going to be very challenging for the teams to maintain consistency when we get into the survival stage. But of course, beyond all of that, if any teams do manage to show us a constant streak throughout those 10 games, I mean, color me surprised for sure, but I'm looking forward to a situation like that. What's going to be the fate of the Indian teams? Now, we saw the support for Shoto. He's got his family members here, but for the rest of the Indian squad, I hope they are not going to be depending on the support, but they're going to be depending on all that they have conversed, all that they have prepared for before reaching this stage, because there's still a lot to prove, and more importantly, you got to save yourselves from Miracle as well as Straw Hats, who are sure as hell going to be looking to climb up the leaderboard today. Yeah, and I think what's really important as well is that day 1 is the day that you get a feel of everything. You have an idea, you learn from your mistakes. You have that few hours before coming into today to really fix up your mistakes, whether it be changing your drop spots, whether it be figuring out which teams you'd rather go head-to-head with, and that is why start today. Definitely. Okay. Start cautious. Food తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళా అందు గురించి ఒక 2 minutes వచ్చాను. Absolutely. Fluxo, the potential of them going all out today, I really don't see it, right? Because at the end of the day, this is a team that usually flies under the radar, and when it's definitely needed at the finals, that's exactly when they show you what they're truly capable of. That being said, though, 2 years back to back, they haven't been able to grab that trophy. Not only were they not able to grab the trophy, they were nowhere close to walking away with the trophy here at the Esports World Cup for Free Fire. So perhaps they want to change their tactic up a tad bit this time round. They're currently sitting in the 3rd spot, not too far away from MIBR loss. I feel like 1 game can allow them to catch up. 2 games should allow them to overtake MIBR loss. But that is, of course, a question. Is MIBR going to allow such a thing to happen today as well? Yeah, because yesterday they were on a streak. They were taking advantage of the fact that everyone is going to be cautious. It was very hard display, but it worked out very well in their favor. And what's happening in Brazil, right? Them in the regular season, how they were the boogeyman, how they were always back to backing when it comes to those booyahs. Can they bring that happening here today? Because definitely they had changed their stats from yesterday till today. But that is why things get really interesting, because definitely all eyes are on this top 2. అక్కడికి వెళ్ళారుగా ప్యారిస్ They have the capability of making it to the top 2. Yeah, and చూస్తారు సైలెంట్ అయిపోయి సీరియస్ గా చూస్తారు. షోటో అయితే మాత్రం ఈ రోజు ప్యాక్ ఆడేసాడు ఒక్కొక్కరితో. Who yesterday did manage to walk away with 1 booyah to their name, but not in the top 4 just yet. Vitality, on the other hand, are doing better than Fluxo as well as Twisted Minds. This is a big factor. I feel like they definitely need the confidence boost. Seeing Vitality make that early access into the grand finals is definitely going to be fantastic for them. We've got the RRQ fans out here versus the Fluxo fans as well. Who can be louder? Who will have these smiles on their faces by the end of these 6 games? And also, most importantly, who will be silenced by the end of the day as well? ఎప్పుడు ఎస్ఐటీల నుంచి వచ్చేసిందన్న పహాడీ వాళ్ళ టీం ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు అయిపోయింది మొన్న ఎప్పుడు వచ్చేసారు.
for them. I doubt Conchita only screams for RRQ. That woman is unbiased. She wants to scream for everyone, but she sees the potential in the kingdom of RRQ. But I have to tell you, the Fluxo fans are a tad bit more lively, right? I want to see that exact same energy from the opposite end as well. RRQ, y'all need to stand up. Y'all need to make some noise. Y'all need to yell, that's for sure. Give your energy to your favorite team as we go into this game. Oh, they're starting to dance here. There we go. That's energy. More energy, RRQ. More energy. Yeah, I want to hear them sing. I mean, we hear a lot of the Fluxo chants, right? Yeah, so I need to hear them start singing. Chant, by the way. Yeah, absolutely. I mean, we are eventually going to hear it. And I hope they continuously cheer their team on, because the kingdom of RRQ just tend to get disappointed a tad bit too early sometimes. And I know RRQ Telugu, thank you so much, bro. Thank you so much. Wild out there on the battlefield today. Thank you so much for nice to have that early access into the grand final. But knowing the team, knowing how they play, and how they do love getting some extra experience out there, seeing exactly how well the rest of the teams Revenge can do, on I think Aurora might be taking it a highlight tad bit down. slower this time round as well. You also have to look at the teams who are trying to maintain the top 4 spots, right? Twisted Minds, Fluxo, MIBR Lost. These 3 teams are going to be very difficult to knock off of that perch. The closest ones that RRQ understands in terms of rotation, in terms of their play style, is going to be Vitality. So maybe some infighting. Maybe we're going to find a little bit of a battle between the 2 Indonesian squads out there. Yeah, Conchita said that's a term for that in Bahasa Indonesia. Perang serumpun, she says. Right. Yeah, so that is something that I wouldn't be surprised to see as well. I do agree with you. The rotation is going to be happening. They can go for that RRQ, as well. RRQ. Really am excited to see if any of the bottom teams could actually just really surprise us as well. I think didn't really have the best of days yesterday. Maybe a reset today would be something. And we talked about how this is the first year that India has made it into the big stage as well, right? You want to get that after a long time, after a long time. Now you want to get experience. You want to really get into the groove of things. It's so different playing from the Indian stage to a global stage. There's so many different play styles out there in the open, and they definitely learned something. Tough lessons were learned yesterday for sure. I think IQ Total Gaming, FAQL Esports, they have a very heavy burden on their shoulders. The size of the fan base in India, expecting them to perform, it's absolutely stressing, right? Some of the other teams who don't really have a huge support back at home, they've got nothing to lose. They've got nothing to worry about. Not many people judging them out there. Every mistake that the Indian Telugu teams levanna kabade Telugu player unnadu vota on YouTube. You're going to see some harsh posts later on. So they need to avoid that. But of course, they need to play for themselves. This is something that they've been working for the past few years, and this is where you really have to go all out. Everything's on the table. But even if they do not do that, I'm not going to bite it off. As long as they avoid the bottom 2 spots, because I do want to see more from the Indian squad. So having that thank you so much for I'm going to be quite happy about coin. Yeah, I think I'm also very excited to see this as well as we go into this later. I think one thing's for sure though, when you talk about so many of these teams, compared to say Group A, which means I would say a cutthroat group, Group B I think is something a little bit more anyone can be making anything happen, right? So that is where we really have to be paying attention. But ఇది అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి అరుదు మనకి whether or not Group A truly was cut చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మన ఇండియా టీం ఆ ప్లాట్‌ఫామ్ మీద ఉంది. But because you don't have as many అది ఎలా మిస్ చేసుకుంటాం చెప్పండి చూడకన్నా మనం. You're back to an even playing field. So it's Indian teams easier in Group B at the moment for survival. You're still going Total Gaming undi and Team Apex Gaming undi. But of course, this is game number 1, ladies and gentlemen, boys and girls. As we hop on into Bermuda, the flight path is going to be dictating quite a number of things, and the first one. Tag team already అయిపోయింది కదా. Start అయిపోయిందిరా. Survival stage కి వెళ్ళింది tag. Team Secret is another team that we definitely have to talk about. This team, the current kings of Southeast Asia, and some may argue Southeast Asia might just be one of the toughest lobbies out there. Yeah, I agree with you. I think when we talked about that as well, I think a lot of fingers were pointed toward that Group A, right? We saw what happened from Guram United. It was really scary seeing them on that day 1 as well. But at the same time, in this lobby, Southeast Asia, and we're meeting up against, I would say, one of the hard hitters, which is going to be Brazil as well. And again, when you look at the group stage leaders, lost a big lead between themselves and the rest of the pack as well. Yeah, it's going to be easy to catch up. I mean, coming into a few matches more today, if they can maintain that consistency, or many other teams can do so. But right now,
undeniably, at least for day one, Southeast Asia Vitality, is looks at so, the top. RRQ. Let's go, guys. Total gaming is no surprise to me at this point of time 69 because of what points. they've shown us historically what they're capable of doing. Al Ahly, on the other hand, yesterday I feel like they had a decent enough run. Sifu was knocked down, but Simos is there to find the instant recovery for his buddy, and they will not have to waste their time going in for the చేసుకున్నారుగా. but it looks like Vitality wants a big fight. The launch pad is going to be putting them in the best spot to knock down Simos. Vitality team వచ్చేసింది, మిగతా టీం వచ్చేసింది. Any health left on him. వాళ్ళు వచ్చారు మళ్ళీ. Exposing him, but takes busy batting himself on the opposite side. Vitality versus RRQ. This is an infighting. What was that? RRQ వచ్చింది, వైటాలిటీ ఉంది, అండ్ ఆ పక్క నుంచి స్ట్రా హ్యాట్స్ ఉంది. It's not because Dix is there to make sure his teammate remains alive. Rans also falls, and Abai falls to reposition, finding a different way to bring his team back into the game. Oh, looks like this little battle Fluxo, 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 come on. అరే అక్కడ అంటే సపోర్ట్ చేస్తాను లేదన్న, జస్ట్ చీర్ చేస్తున్నాను, చీర్ చేస్తున్నాను. హార్ట్ లో టీజీ ఉంటది రాకి. Now Vitality waiting in the wings, hoping to see who shows their hand first. Straw Hats who will be the one to show his first player. Dix takes a bit of damage, but never more damage. And for the rest of the team, Vitality, at least for Dix, he's gonna be completely crunched from multiple angles here. What are you gonna do when this collapse happens? Straw Hats వచ్చేసారు అక్కడికి. బంగ్లాదేశ్ టీం. Getting their fifth elimination. This is Kaizo Kuoni or that's what they want to say. AHL anta elle 3 kills కొట్టారు. ఆల 5 స్ట్రా హ్యాట్స్ 5 ఆడే వచ్చింది. బాబు స్ట్రా హ్యాట్స్ 5 అమ్మా, ఏల 3 అన్నా. Taking quite a beating very early on in the game. They've got the coins to bring. టీజే ఇంకా ఖాతా ఓపెన్ చేయలేదు, బట్ SAT లో కిల్ చేసింది. Needs to hit those coin machines that are in the compound. On the other hand, స్ట్రా హ్యాట్స్ లో 5 ఎలిమినేషన్ లో లీడింగ్ లో ఉన్నారు. లైన్ వాళ్ళకి ఎవరు డామేజ్ కొడుతున్నారు? And takes Della out. లైన్ వాళ్ళకి మనోళ్ళే SAT లో a little bit of distance between himself and SHUL. ఆల్రెడీ రొటేట్ చేశారు అన్నమాట బ్యాక్ సైడ్. Still alive and kicking out there on the battlefield. రోల్ పడిపోయాడు. తీసేసుకున్నారు. To take control of this compound. ట్రోల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు, ట్రోల్ ని కొట్టారు. He was really undetected throughout the entire డిన్నర్ చేస్తున్నట్టున్నాడు. Yes. Not going to be wrapped up this though. They're just going to be chilling and waiting and biting for This time. match 2 Indian top teams ఉన్నాయంట. SATL ఉంది, total gaming ఉంది. రెండు teams ఉన్నాయి. And this is another గాల team దిగుతున్నాడు, that is చూసాడా? really trying their best to keep themselves still in the game. Leon yesterday వేడివేడిగా ఈయన తాగాలి. ఓ యమ్మ యాదోల ఇక్కడికి వచ్చారు. Once again, Straw Hats continues to pop up. This time, loses yet another player to the Straw Hats. 6 eliminations strong. They're looking for more. Find his back. Bunny, Sunni, వేసేసారు SATL వాళ్ళు. ఇంకోటి ఉన్నాడు. రవి చేస్తాడు మళ్ళీ మనం. అదే రవి ఇచ్చాడు, అది వేరే విషయం. ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఆడేస్తున్నారు ఈ రోజు? To see this coming from Straw Hats, definitely motivated to move around the area, more proactive in పోయిదే ఉంది బ్రో. మహా అయితే 11 12 ప్లేసెస్ అని ఆడేస్తారు. ఏలే 12th ప్లేస్ లో. హలో బాయ్ అండి రిక్వెస్ట్ teams already they've gone head to head against. రాకే నిన్న 12th ప్లేస్ వాళ్ళు. అదే పోయిదే ఉంది మహా అయితే 12th ప్లేస్ కదా eliminations. They've got an 8 already, so they're double. ఫైనల్ మళ్ళీ SAT వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు మళ్ళీ. Kicking this matchup off, and that's the kind of hunger that you see. ఏది రాకేష్ బ్రో, అసలు ఇలా రొటేషన్ పిచ్చెక్కిచ్చేస్తున్నారు బ్రో. Can they deliver on this battlefield? They need to ఉన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ at a all-time high, and this first game helped them do exactly. చూడండి అసలు ఒక్కడ కుదురుగా ఒక్క చోట ఉండట్లే బ్రో. నాకు తెలిసి జోన్ అటు వచ్చేసింది బ్రో, ఎటు షిప్ యార్డ్ సైడ్, షిప్ యార్డ్ బుల్స్ అయ్యి అందరూ అటు వెళ్ళిపోతున్నారు. మాఫియా అయిపోయాడు, మాఫియాని కిల్లులు తీసేది. ఏంటయ్యా కూర్చొని ఆడటం ఓటా ఇట్లా ఆడుతున్నాడు బ్రో.
The game plan. Quickly, Joker is on a rampage, doing so much damage with just the snipers. ఈ లైన్ సోల్కి కిల్లులు ఇస్తున్నారే అసెట్ నీట్గా. ఇంకోటి వీళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు. రాహట్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. 7 that the squad has so far. ఏహెచ్ఎల్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడయ్యా. వాటా మీద వెళ్ళేసారు విటాలిటీ వాళ్ళు. Maximum advantage of that. Della catching up with the rest of his buddies as now Straw Hats once again ends up in a very early battle. Come on guys, like, share, subscribe. మళ్ళీ బతికారు బ్రో. Rocky Bay, thank you so much bro. చలో నైస్ నైస్ చాలా బాగా రికవర్ అవుతున్నారు. ప్లేస్మెంట్ NDP hello. Della and also the rest of the team quickly finding time here. Who will Mag get debba. the kill there somewhere? రాహట్స్ ఇద్దరు అయిపోయారు కానీ And రివైట్ even bringing his teammate back into the game, but Joker's not Nice. quite yet. One more and down. But the shots from Joker is absolutely annoying. But that ఆరు కిల్లులు కొట్టాడు బ్రో. numbers here. ఏం పెట్టాడు బ్రో వీడు? Straw Hats. They back away. They call a truce for the time being. And Straw Hats won't be able to pull nil back into the game as well. Invisible character. Phenomenal performance from Straw Hats. 10 eliminations already. Crazy. This is their best so far. Yesterday, Straw Hats 10 eliminations close to 10 anta. eliminations in any one of their games. TG RRQ versus TG. చలో అయ్యో. చలో మాఫియా బాయ్ కమ్ ఆన్. ఆర్ఆర్కి వాళ్ళు కాకుండా విటాలిటీ వాళ్ళు వస్తారు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడికి. Pressure them. Bullets upon ఓ bullets. 4 కిల్ పాయింట్స్ బ్రో. ఈజీ కిల్ పాయింట్స్ బ్రో. Managed to get the reset. ఎలిమినేషన్ నైస్ And the నైస్. collapse hasn't happened quite yet. Abe moves forward. మనోళ్ళ రిస్క్ తీసుకొని కిందకి వెళ్తారు. MIO వాళ్ళు కొడుతున్నారు RRQ ని. Has to survive this to bring his team back into the RRQ game. last You were one. interviewed MIO వాళ్ళు కొడుతున్నారు. వైటాలిటీ వాళ్ళు వచ్చేసారు బ్రో. విటాలిటీ వాళ్ళు చెప్పాను కదా ఇది but చేశారు they're బౌండ్ still చేశారు. facing దీని మీద so వాటా మీద many వేశారు problems by so many different teams దూకేస్తా in these ఈవెన్. rotations. అది కదలట్లేదు ఆడు పాపం ఇరుక్కుపోయాడు బ్రో ఆడు. ముందు బండి వెనకలంటేది ఇక్కడ విటాలిటీ వాళ్ళు వస్తారు దొరికేస్తారు నాకు తెలిసి. So unfortunately for him, he cannot drive away. అబ్బాయి But ఎటెలినంటే even విటాలిటీ if వాళ్ళు he చేస్తారు. did try, ఇలా ఎవరైనా లాంచ్ ప్యాడ్ పాపం ఆడు దరిద్రం ఎంత బాలేదంటే ఆ బండి కూడా ఇట్లా ఉల్టా with an పడింది. AC80, so it's just not going to Launchpad be తీసుకుని possible వెళ్తాం ఎందుకంటే for పైన him to ఉన్నారు save బిల్ అయిపోతారు. himself at the Hotel game. moment. He's just going to వెళ్ళిపోయారు. hope and pray that MIO వచ్చారు ఎంఐఎల్ వచ్చారు. total game RRQ ని MIO లో తీశారు. మనోళ్ళు పైన ఇప్పుడు కిల్ లాగచ్చు. leeway అడ్వాంటేజ్ థర్డ్ to పార్టీ. escape this sticky SCP situation. వాళ్ళు వస్తారేమో అనుకున్నా. అబ్బాయి మెల్లగా Final మెల్లగా player and potentially ఒక్కొక్కడిగా after that vitality ఇది చాలా మంచి ప్లేయర్ ఇడు. అంగళ కలిసిపోతాడు. అవే హెల్త్ అంగళ కలిసిపోతాడు. put them in a tad bit of a pickle. And speaking of కానీ RRQ వాళ్ళు ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు, తర్వాత అయినా కొట్టేస్తున్నారు. నిన్న కూడా అలాగే అయ్యారు. to lose this battle. And if they can Starting take అయిపోయింది. a vitality, that should definitely boost their confidence quite a little bit. Vitality. అలాగే ఇన్విజిబుల్ క్యారెక్టర్ అంటే పారిపోవచ్చు కానీ లేదు. Yeah, and I think one thing's for sure that we wanted to see Mia just మీరంటే try her character best, skills not only ఉన్నారు. రచ్చరు కదా బాయ్, but also కష్టంలే. be able to అదేలే. bring themselves into more than just 98 bottom car two. 98 Now this shot by Diamond was just Twisted Minds nasty వచ్చారు as ఇక్కడికి. well that happened just now. In fact, he had moved around the అరే area, రామ. 2 snipes, and he was undetected throughout the entire time. వెళ్ళిపోతున్నాడు అబ్బాయి. Definitely a weapon of దొరికాడు. choice for many of the రెండో players షాట్. because of the advantage it gives you out there on the battlefield with a little bit of And please మామ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ద స్ట్రీమ్. ఈ రోజు 20,000 లైక్లు చేద్దాం మామ. స్క్వాడ్స్ కూడా వచ్చారు ఇక్కడ. 15,000 అయిపోయినాయి, ఇంకొక 5,000 కావాలి. Cricket discipline is there. Please like చేయండి మామ. స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. Understands the situation And please try to send samosa, mango lassi, whatever you can. Please అందరికి కూడా 50 ఫ్రీ జూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు యూట్యూబ్ లో. మీరైతే ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ అయితే చేయొచ్చు. చూడండి మామ మీ దగ్గర ఉంది. ఈ రోజు అల్లలి వాళ్ళు కానీ ఏమైనా తేడా చేస్తాడు కొట్టేస్తాడు అలా చేయాలి. అదే అల్లలి వాళ్ళు చనిపోయాడా? ఫ్లక్స్ వచ్చేసింది బాబు. as hell will be able to escape doom from the bottom two spots. You know, RRQ I వాడు don't really see చేశాడు a బ్రో. loss, RRQ but లేదా? finally, sure they had just now. They got a pick up onto Abe, trying to bring his team back into the game. They did manage to come back online though, so that's really MIBR important for చూపించట్లేదు RRQ, ఎక్కువ regardless of that. లాస్ట్ Hey, వరకు. you go down color Alone map with చూపిరా. Abe. Now it goes back to his team. అందరూ I think కత్తిరిస్తున్న so. దగ్గర హ్యాంగర్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నారు. RRQ రివైవ్ అయిపోయింది. RRQ బతికించాడు. Stay back into the game. TG వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఓపెన్ లో బతికించాడు బతికించాడు. RRQ. So this is massive. Yeah, very good play here from Duke. చూద్దాం మరి ఇంపాక్ట్ ఎలా Able పెడుతుంది. to bring his buddies right Observatory back వాళ్ళు in loot triple చేసేసుకున్నారు. revive. ఆడు భలే వెళ్ళాడు బ్రో. A great spot at బాయ్ the 48కి 48 మంది బతుకున్నారు. R1's binocular scan. అందరూ బతుకున్నారు. లాస్ట్ బట్ వన్ జోన్ 48కి 48 మంది టీజీలు బాగానే ఉన్నారు కానీ సెంటర్ అయిపోతారేమో జాగ్రత్తగా కవర్ లేకపోతే తోలు తీరిపోతుంది. MIBR lost spotting him out.
trying to shoot him out of the air, but they're going to be unsuccessful with that attempt. MIBR losses. మిడిల్ అవ్వకూడదు, నువ్వు మిస్ అయిపోయావు రాకి మ్యాచ్లు, ట్యాగోలు కొట్టారు రాకి ఎపెక్స్ వాళ్ళు. లేదు లేదు ఈవోస్ కొట్టారు బ్యాట్లు. ఏది ఇది హీల్ బ్యాట్లు, హీల్ బ్యాట్లు. మన వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ ఎంత కొన్నావు? ఎపెక్స్ వాళ్ళు మా ఊళ్ళ ఫైట్లు చూపిరా అంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ సెకండ్ ప్లేస్, ఒక ప్లేయర్ తక్కువ ఉండవాలి, ఒక ప్లేయర్ తక్కువ ఉండవాలి 70. అది పోయి కూడా ఇద్దరు లేకపోతే లేదు. టాప్ 7 గాడ్ డైనెస్టీ, గన్ డైనెస్టీ గన్ డైనెస్టీ ఏం చేశారంటే 26 కిల్స్ కొట్టేశారు, 25 26 కొట్టేశారు కిల్స్ ఆ మ్యాచ్. దానివల్ల వాళ్ళ పైన ఉండిపోయారు. మన టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ నే చూస్తున్నాడు. జాకోబ్ ఉన్నాడు కదా, ఇదిగోండి పైకి స్నేప్ పడుతుంది. టీఎస్ టీమ్ సీక్రెట్ అందరూ బతిగా ఉన్నారు బ్రో. ఏహెచ్ఎల్ వాళ్ళు కూడా ఓరి ఎంకమ్మ లాస్ట్ జోన్ వచ్చేపోతుంది. 46 ఎలవ్ గాయ్స్. ఏ టీం పోయా కొడుతుందో కామెంట్ చేయండి బ్రో. ఫేవరెట్ టీమ్ లైనోళ్ళు వెళ్దామని చూసారు, ఎస్ఎటిఎల్ వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీశారు. ఓ ఎస్ఎటిఎల్ జాక్ బాయ్ and he's far away from any vending machine, and Al Ahly won't be able to find one extra. Oy amma 1v2 కొట్టరా. We were just talking about Team Secret now, and now Aisha and the rest of the team are in trouble. Dino presses forward, and now ఫ్లక్స్ అయిపోయింది. బాక్స్ ఒక్కడే టీమ్ సీక్రెట్ కూడా అయిపోయింది. MIBR lost just taking టీమ్ సీక్రెట్ అయిపోయారు. but now it's a battle 14 నిమిషాలు అయిపోయింది. ఓ టీజీ వర్సెస్ RRQ down to the ground and taking him out of the equation. Noors out as well. Aku Total Gaming, what can you do up against RRQ? They've already built up a solid wall on top of that monster truck just to keep the Indonesian away from the Twisted Minds. And this is that riptide rhythm out of courtesy of Vitality, courtesy అయ్యో ఎలా కొట్టేస్తారు మన వాళ్ళని. ఆర్ఆర్కి ఎలిమినేటెడ్. డైమండ్ బాయ్ డైమండ్ మనోళ్ళ మీదకి పడుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనోళ్ళకి పడతాయి. ఫ్లాష్ ఫ్రీ చేసాడు. The rest of the team blue melterlo కింద దూకడం బెటర్ నన్ను అడిగితే కింద దూకడం బెటర్, చాలా బెటర్ కింద దూకడం. but now with so many teams pressuring మన ఎస్ఐటీలో ఉందిగా. ఓ ఏమో అక్కడ ఉన్నాడు. but they're doing వీళ్ళు బ్యాక్ అప్ అవుతున్నారు బ్రో. నేడేసేస్తున్నాడు బ్రో ఆడు. ఇంకోడు ఎల్వైఎస్ వాళ్ళు వచ్చేసారు ఇటు సైడ్ నుంచి శాండ్విచ్ కొడతారు. నేను అదే చెప్పాను ఇందాక, మిడిల్ ఉంటే అదే అయిపోతుంది. loot them up so that they can continue to play this. కింద దూకడం బెటర్ నన్ను అడిగితే. మళ్ళీ నేడు పడుతుంది. closing in the distance. అయిపోయింది ఇంకా టీజీలో అయిపోయింది. నేను క్యా బోలా. goes in for the annihilation, and just like that ఈడు కూడా జనరల్ ఎవడో ఉన్నాడు. మంచి నేడేసాడు బ్రో. up against MIBR. what can Southeast Asia do? అది ఆ పొజిషన్ కరెక్ట్ కాదు. సోలో సర్వైవర్ ఉన్నాడు లైన్ దాంట్లో. అది అవరల్లో ఎందడ కొట్టారు కదా. ఆర్ఆర్కి వాళ్ళు ఏమన్నా ఇదేయరా అసలు. అదేగా అయిపోయారు కదా. అయిపోయారులే. సోలో సర్వైవర్ కింద MIBR లోనే ట్విస్టెడ్ మైండ్స్. కింద ఉంటే అంత సేఫ్ గా ఉన్నాడు చూడండి లైన్ సోలో సర్వైవర్. సౌల్ లో కూడా ఉన్నాడు. లోన్లీ సర్వైవర్. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఎలిమినేటెడ్. లాసల్ 14 ఎలా వచ్చారు దగ్గరికి మెల్లగా చూడు 2 కిల్స్ ఉంటాయి అలా ఇక్కడికి వచ్చే వరకు. ఎస్ఎటిఎల్ వర్సెస్ గేమ్స్ కింగ్ కొట్టాడు. 3 కిల్లులు కొట్టాడు మనోడు.
SHUL Esports out as well, but placement points wise, they do manage to walk away with something decent. First match అసలు కలిసి రాలే bro. The pressure from the లాస్ వల్ల ఎలిమినేట్ అయ్యారబ్బా. వైటాలిటీ కొట్టేసింది. A huge improvement from yesterday. Yeah, Vitality still held right now. Knows our game's king in. చెక్కుతారు ఈడికి అసలు నో చాయిస్. 3 teams Vitality, ఇంకోటేమో మియా and Straw Hats. 1v2 win plus the multi frags that he got before going out is insane. This is what I talked about. This is what I said on the stage. Today, what we expect is the teams at the and please అన్న ఇంకెవరికి లైక్ చేయలేదో don't forget to like the stream and subscribe to the channel. నలుగురు అయిపోతారా max sound break. They take each other on and bang eliminated మియావుల్ తీశారు. booking an appointment. విటాలిటీ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు విటాలిటీ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ తక్కువ నాకు డౌన్ అయ్యి విటాలిటీ వాళ్ళు కూడా బూయా 1v4 అవుదు అయిపోయాడు Vitality nice. Vitality. At one point they used to be known as the Falcon Hunters, and they were just purely disruptors of the lobby. No one just expected that element of disruption out of them, but now walk away from lobbies consistently. Yesterday they showed us the consistency, but I want to take the attention away from Vitality. మరీ క్యాంపర్ గల్లా ఉన్నారు బ్రో. మరి అంత క్యాంపా లాస్ట్ జోన్ లో కూడా ఎంత మంది వెళ్ళావు మామా. ఎవరు కొట్టారు? as well as Straw Hat. బంగ్లాదేశ్ విటాలిటీ ఓకే స్ట్రా హెడ్స్ అంటున్నట్టు వీళ్ళు కొట్టారా? They better watch out because the two from the bottom are looking to rise up. Yeah, both SHUL వాళ్ళు బాటమ్ లో ఉంటున్నారు బ్రో. టీజీ కన్నా ఎపెక్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కదన్నా ఇంకా ఉన్నాయిగా. ఇండియా టీమ్ సేవ్ అన్నా అంట. వైటాలిటీ ఉంది, వైటాలిటీ అంటే ఎస్ఐటీలో ఉంది, టీజీ ఉంది, ఐక్యూ టోటల్ గేమింగ్ అండ్ ఎపెక్స్ ఉంది. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ శాండ్విచ్ అయిపోయారు. మీరు బయటకు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇట్ సైడ్ కూడా మిమ్మల్ని కొట్టారని చెప్పి ఎప్పటికైనా బ్రిడ్జ్ అనేది చాలా దారుణమైన నువ్వు ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి ఏదో ఒక టీం మీదకి అటాక్ వెళ్ళిపోవాలి. నువ్వు అక్కడ హోల్డ్ చేద్దామంటే దొబ్బదు. పైకి వస్తారు హైట్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు కాదు రాకి. అది ఎవడైనా కానీ టార్గెట్ చేయడానికి చూస్తారు అక్కడ. అది ఓపెన్ మనకి చేస్తారు కదా. మియావుల్ని బాగా చేశారు. వీడు భలే తీసాడు కూడా వైటాలిటీ కూడా అన్ని కిల్స్ into the grand finals is going to be a big question because the move that Vitality pulled off advantage అయింది ఇంకా man power తక్కువ అయింది. Thank you so much bro. They did not wait for Straw Hat. Nice guys, ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో please don't forget to like the stream and subscribe to the channel. And yes guys, ఎవరైతే మీ ఫ్రీ జోల్స్ సెండ్ చేయలేదో యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో మీకు ఆ జ్యూల్స్ అన్నీ కూడా పంపించండి, సపోర్ట్ చేయండి తప్పకుండా. మీకు జ్యూల్స్ కనిపించకపోతే కనుక మన ఛానల్లో సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి. ఆప్షన్ మీద నొక్కితే మీకు పైన గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి ఆప్షన్ అయితే కనబడుద్ది. ఒకవేళ అక్కడ కనిపించకపోతే మన ఛానల్లోనే షార్ట్ స్ట్రీమ్ అయితే జరుగుతుంది. దానికి ఒక 500 ఎంతో వాచింగ్ వస్తుంది. ఆ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళారంటే మీకు తప్పకుండా ఆప్షన్ కనబడుద్ది. సూపర్ చాట్ మీద క్లిక్ చేస్తే గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి పైన ఓపెన్ అవుతుంది. కొంతమందికి 1000 టోకెన్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి జ్యువెల్స్. కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 50 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 0 వచ్చినాయి. బట్ ఎన్ని బోనస్ టోకెన్స్ వచ్చినా మీ దగ్గర 50 జ్యువెల్స్, ఫస్ట్ 50 జ్యువెల్స్ ఫ్రీగా 0 రూపీస్కి అయితే కొనొచ్చు అనమాట. సో అవి ప్లీజ్ సెండ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాంటి ట్రోఫీ కనబడుతుంది మామ. So please try to send Abhi, thank you bro. Nani Harshit, thank you bro. Movies, thank you mama. And Mahi Cartoons, thank you. Same Marani Nomala, thank you so much for Spain. And Anish, flag. thank you mama. And Ichigo for sending it. Kuroshaki, Yes, thank you so much for Spain. Pani Purilu, bold anni. Nani Harshita, thank you so much for cricket. మీరు బుక్ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేశారు. Il Baka, thank you so much for chili. AK, thank you so much for finger heart and AK
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ప్లీజ్ మామ అందరూ మీకొచ్చిన జ్యూల్స్ అయితే సెండ్ అయితే మన చేయడం ఇండియా టీం మర్చిపోవద్దు వాళ్ళు మామ. ఎవరెవరు మనం కూడా ఆడుతున్నారంట? తెలుగులో ఒక మంచి టోర్నమెంట్ ఐక్యూ పెడదాం టోటల్ తెలుగు గేమింగ్ ప్లేయర్స్ కోసం. అండ్ ఎస్ఏ2 నెక్స్ట్ 2 2 టీమ్స్. వారాల్లో మేము అనౌన్స్ ఎస్ఏ2 చేస్తాము. ఫైర్ ఫ్లైసే కదా రాకి? ఒక వీకెండ్‌లో ఫైనల్స్ వచ్చేలాగా సెటియోలా we'll definitely ఫైర్ రైస్ గేమింగ్. ఓకేనా? ఫైర్ సో రైసా? లెట్స్ గో. ఫైర్ రైసా? ఓకే. నువ్వు స్పెక్టేట్ చేయి బై గోల్ లేకుండా చూడొచ్చు. అడిగితే డాన్ అన్న పేరు చెప్పు అంట. ఏయ్! ఎవడ్రా అది? ఏసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఏకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వడా కిక్‌లో పావ్. చూస్తే ఫోన్ హీట్ రోహిత్ అవుతుందన్న కుమార్ థ్యాంక్ యూ సో చాలా మచ్ అంట. ఫర్ అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్. బ్రౌజర్‌లో చూడండి మామ అలా అయితే. బ్రౌజర్‌లో చూడు కిక్ లాగిన్ కొట్టు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్ అన్న. యోగో లవ్ యూ ని ఏకే. కొడితే లైఫ్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ రా అంట. లాస్ లాస్ట్ వాళ్ళు యోగో. కొట్టారు ఎందాడ బెటాలిటీ వాళ్ళు కిందకి రానివ్వకుండా బ్రిడ్జ్ మీద పొజిషన్ తీసుకుని పైనుంచి కిందగా ప్యాక్ ఆడించారు. ఇంకా కింద దిగదంటూనే వేస్తారు ది- జోన్ లో. దిగడమే దప్పా కొట్టారు. అన్న ఏంటన్నా గేమ్ బ్రో ఫస్ట్ గేమ్ అన్న అది కంగారు పడకండి. ఆడతారు అందుకే ఫైనల్స్ బట్ ఈ రోజు చాలా మంచిగా స్టార్ట్ అయింది మనకైతే. ఈ రోజు చాలా మంచిగా స్టార్ట్ అయింది. ఏంటంటే టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ మంచిగా 2 బుయాలు తీసింది, మంచిగా పాయింట్స్ అయితే తీసారు. సేమ్ టు సేమ్ ఈ రోజు ఎస్ఐటీలో అండ్ టీజీ కూడా ఇక్కడ తీస్తారని నేనే కానీ ఒక రకంగా చూసుకున్న రాకి గ్రూప్ ఏ టఫా గ్రూప్ బి టఫా చెప్పు మన ఇండియాకి. నేను ఎవరో గ్రూప్ బి అన్నాడు, నేను ఏ టఫ్ అంటున్నాను. ఏ మెయిన్ పెద్ద మెయిన్ టీమ్స్ అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి. అందులో ఉన్నాయి ఏలో 4 టీమ్స్. ఓకే ఇక్కడ 4 టీమ్స్ 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 టీమ్స్ 5 టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అక్కడ మ్యాక్స్ అన్ని పెద్ద టీంలు. టీమ్ వైటాలిటీ 25 22 MIB 20 లైన్ 19 ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ 14 MIA కార్ప్ 13. మన వాళ్ళు ఎన్ని పాయింట్స్ చేశారో చూద్దాం. టోటల్ గేమ్ మన కిల్ పాయింట్స్ లేవుగా. కిల్ పాయింట్స్ లేవు. పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ గేమ్? ఒకటి 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంతే. ఒకే ఒక కిల్ పాయింట్. ఎస్ఐటీ 8 అన్న మార్నింగ్ 3 ఎలిమినేషన్స్. ఫ్లుక్సో లేని బ్రో వాళ్ళంతలా గోల్ చేసి 12 పొజిషన్ వచ్చారు. అందుకేనా శబ్దాలు వినబడట్లా. వస్తారులే అలా ఆడేస్తారు. ఏదో ఒక మ్యాచ్ అలా ఉంటది కానీ ఎక్కడికి ఎన్ని టీంలు వచ్చినాయో ఈ బ్రిడ్జ్ మీద. అసలు ఈ బ్రిడ్జ్ మీద ఉండటం తప్పు బ్రో. అనవసరమైన పొజిషన్ హోల్డ్ చేశారు మన వాళ్ళు. మీద నేడింగే మార్చేసింది బ్రో. అంతా స్పేస్ అసలు అటు ఇటు మూవ్ అవ్వాలన్నా కూడా కష్టమే అది. కింద దూకాలి. సోనీ ఎండిఆర్ ఉంటాయి. దూకితే ఇంకొకటి కొట్టేస్తాడని ఇది దూకేయచ్చు. మన వాళ్ళు టీజీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫైట్ వస్తున్నారో అప్పుడు దూకేసి ఉంటే సరిపోదు. కొంచెం ప్రెజర్ పడుతున్నట్టున్నాడు ఐజీఎల్ లో. కాదు రాకి ఎప్పుడైతే ఆర్ఆర్క్యూని ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఫైట్ అయిందో అప్పుడు జంప్ అయిపోయి ఉంటే సరిపోదు. అదే కింద దూకేసి ఉండాల్సింది. అప్పుడు ఆ పొజిషన్ లో ఒక ఎలిమినేషన్ పాయింట్ అని వచ్చింది లైన్ ఓడిది. అదే అప్పుడు ఆ పొజిషన్ లో కింద దూకేసి ఉంటే సరిపోదును. ఇలా ఆ పొజిషన్ లో ఏం చేశారంటే దెబ్బేసుకున్నారు. బాగుండేది బ్రో. చాలా బాగా ఆడారు ఈ రోజు. ట్యాగ్ టీమ్ అయితే మాత్రం హ్యాట్స్ ఆఫ్. చాలా బాగా ఆడారు. రెండు బుయాలన్న ఫస్ట్ టైం బుయా అన్న. అది 2 బుయాలు తీసారన్న. అలాంటి లాబీలో 2 బుయాలు అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఇచిగో కురుసోకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫింగర్ హార్ట్ బ్రో. లవ్ యూ బ్రో. ట్యాగ్ చెప్పాలి స్ట్రాటజీలో టోటల్ గేమ్ ట్యాగ్ వాళ్ళు పాయింట్స్ ఎప్పుడు స్ట్రాటజీ పాయింట్స్ నీకు 12th పొజిషన్ లడ్డు గేమింగ్ 11th కే పాయింట్స్ ఏ ఉండవు. 10th కాడి నుంచి 1 పాయింట్ 2 పాయింట్. ఓకే థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ స్టార్స్. థాంక్యూ బ్రో. టీజీ డిలీట్ ఉంటే చాలా బాగుండేది మామ. టీజీ డిలీట్. అవును. కాకపోతే థర్డ్ పార్టీలు అయిపోతున్నాయి కదా వీళ్ళకి. డిలీట్ ఉన్నా కానీ థర్డ్ పార్టీలు లేకపోతే అవును కొంచెం థర్డ్ పార్టీలు ఇవ్వకూడదు. ఇలాంటి లాబీలో అసలు థర్డ్ పార్టీ అన్నది అవ్విందంటే ఇంకా అయిపోయినట్టు. ఇలా చేయాలి తప్ప చూడు కాదు మొన్న ఇప్పుడు ఎపెక్స్ చూడు. ఎపెక్స్ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేసేవారు వెయిట్ చేసి. వాళ్ళు ఏం చేసేవారు వీళ్ళు కానీ ఆడి కొట్టేటప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వస్తే ఎపెక్స్ వెళ్ళిపోద్ది. అక్కడ ఈ లాబీలో పక్కగా థర్డ్ పార్టీ అనేది మనం చేస్తే మనకి ఇది ఉంటది ఏంటి ఆపర్చునిటీ ఉంటది కొడతానికి. వాళ్ళు చేశారంటే అస్సామే 2 టీములు లాక్కుని పోతారు. నమస్కారం. మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్లక్సో హలో అండ్ రాకి మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే రాకి మిగిలిన టీంలు ముగ్గురు ఈ ఫైట్ లో మనం కొట్టలేము అన్న టైంలో కొంచెం వెనక్కి బ్యాకప్ ప్లేయర్ ఉంటున్నాడు చూడు. అది ఎస్కేప్ అయిపోతున్నాడు. మన వాళ్ళు అలా ఉండలేదు. మన వాళ్ళు ఎగిరిపోతుంది ఒకేసారి టీం అంతా. తెలుగు నుండి కూడా ఒక టీం వెళ్ళాలి బ్రో. మళ్ళీ పడతావా ఏంటి అని
Ichigo, thank you so much for finger heart, bro. Love you, bro. Fluxo, thank you so much for Pani Puri. Uday Kumar, thank you, bro. థ్యాంక్ యూ మామ. ఎవరైతే మ్యాంగో లస్సీలు పంపుతున్నారో దాన్ని ఈడబ్ల్యూసి స్ట్రీమ్ ఎవరైనా పెట్టడానికి లేదన్నా, అలా పెడితే ఎగిరిపోద్ది, వెంటనే తీసేస్తాడు, కాపీరైట్ పడుతుంది. మా పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి పెడుతున్నాం, వీళ్ళకి విత్ పర్మిషన్. ఏం బ్రో ఈ కూడానా టీమ్ సీక్రెట్ అది, టీమ్ సీక్రెట్ అది, టీమ్ సీక్రెట్, టీమ్ సీక్రెట్, టీమ్ సీక్రెట్, టీమ్ సీక్రెట్, రాత్రి పౌడర్ టీమ్ సీక్రెట్, టీమ్ సీక్రెట్. ఈ రోజు నేను టీమ్ సీక్రెట్ కి, ఫ్లక్సోకి, ఇంకా RRQ కి బాగా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే చీర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సపోర్ట్ కాదు, చీర్ చేస్తాను అంతే, సపోర్ట్ కాదు. టైప్ సి ఇయర్ ఫోన్స్ చెప్పండి. బడ్జెట్ లో ఉంటే 1500 to ప్లీజ్ అన్న 1600. ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లేదు లైక్. ఫజల్ ఇనీష్ శాంత్, హలో. జోన్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్లీజ్ రొటేషన్ 20k లైక్స్ చేద్దాం మాఫియా అని ఫైట్స్ ఆశగా ఉంది. షాంకీ ఈ రోజు స్కౌటింగ్ అండ్ చేయొచ్చు. ఓకే సెకండ్ జోన్ గేమ్ ప్రొటెక్షన్ రొటేషన్ అంతా నాకు Come on తెలిసి guys, యాజ్ make it 1k likes. Final circle రొటేషన్ జోన్ ప్రొటెక్షన్ అంతా యాజ్ టెక్ అనేది. consistency for sure. Best ఈ move గ్రూప్ లో of ఎపెక్స్ Team ఉంది, type C, టీమ్ చెప్పాను కదా, ఉంటే సుకేష్ టేబుల్ టాప్ is ఉంది. going to be MDR లో లో రేట్ లో ఉంటాయి చూడు. Yeah, Solara was very interesting yesterday. సోలారా మ్యాప్ ఈ గ్రూప్ లో ఎపెక్స్ ఉండంటే ఈ రోజు ఆడినట్టు ఆడితే టాప్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్న. సెకండ్ మ్యాప్ సోలారా పెడుతుంది. మార్చారు ఈ రోజు, మార్చారు రాకి, ఈ రోజు మార్చారు. కూడా చాలా దగ్గర పాయింట్స్ ఉన్నాయి బ్రో అవును గ్రూప్ లో. స్ట్రా హ్యాట్స్ పైకి వచ్చేస్తారు. చెప్తున్నాను కదన్నా, హోల్డ్ చేసి పొజిషన్ లో కరెక్ట్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేయట్లేదన్నా. చూడాలి, నాకు తెలిసి చూడండి థర్డ్ పార్టీలు అయిపోయి పొజిషన్లు అన్ని చేస్తున్నారు, టార్గెట్ చేసి పొజిషన్. ఎస్ఐటల్ టీవీ టవర్, టీవీ టవర్ ఎస్ఐటల్. టీజీ ఎక్కడ? అయ్యా హబ్బులోనే లయన్ టీమ్ తో దిగారయ్యా. మియా వాళ్ళు వస్తున్నారు, మియా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసే అవకాశం ఉంది. చాలా టైం స్లైడ్ ఎక్కేస్తే వచ్చేయచ్చు, ఆ పక్క ముందుకెళ్ళి స్లైడ్ ఎక్కితే వచ్చేస్తారు మన. ట్విస్టెడ్ జంప్, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ జంప్. ఇద్దరు పడిపోయారా? ఇద్దరు పడిపోయారు. ముగ్గురు షాంకీ లాస్ట్ ప్లేయర్ బ్యాక్ ఆఫ్ లో ఉంటాడు. లాటం నుంచి ఇది ఒకటే టీము, ఇదేనే ఇంకోటి ఉంది ఈ రోజు ఆడింది అక్కడ. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మాఫియా దగ్గరికి, వాళ్ళకి ఒక ఎక్కడనా అదే. ఏంద్రా ఏం చేస్తున్నారు అబ్బాయి? లేదు కూర్చుని ఉన్నాడు అక్కడ, స్లోగా వస్తున్నాడు, కొట్టేసాడు. వాటాకి రివైవ్ అయింది, రివైవ్ అయిపోయింది టీజీ. లేదు వచ్చేస్తారు, అంటే పైనుంచి సపోర్ట్ ఇస్తారు. వెనకాల నుంచి సపోర్ట్ ఉంది. Yeah, he's keeping his teammate alive as well. R98 plus definitely promoted. Damage onto him, but cannot keep him alive. అలా కోజా వస్తున్నారు. He's gonna try for more. Diamond's going to go in for the rush here. Gets tagged up by Joel. So Diamond can't mess around. Behind the glue wall as well. Diamond in a lot of trouble here. Joel! కోజా వచ్చారు. The BSK puts the guy down. And Twisted Minds will understand that they're not messing around with a small squad here. Vitality, do you go Vitality. But then Shanky interfering in the battle. And that forces the reposition. ఎక్కడికి ఎలా వచ్చారు? షాంకీని కొట్టాడు, షాంకీ ఇక్కడ తిన్నట్టుకున్నాడు. Great work coming from them. Reveth ఎక్కడ తిన్నట్టు? Angles held to be able to అల్లాలి ఇల్లలా Fluxo వాళ్ళు AHL Fluxo side, they want to take this fight, but Fluxo, and you know how they play. They don't want to take this fight. AHL వాళ్ళు putting a bit of space between. నెక్స్ట్ ఎస్కేప్ కి ఫస్ట్ జోన్ వచ్చేసింది కదా, అయిపోయింది 3 నిమిషాలు. Fluxo వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ. Fluxo వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎలా అలా రొటేట్ లేదు, దబ్బా నలుగురు ఇక్కడ ఉన్నారు. నాకు ఈ అల్లాలి వాళ్ళు ఏమన్నా తేడా చేస్తా ఐజీఎల్ గడు ఫోన్ ఇటు కొట్టేస్తారని పక్కన ఉండని భయం.
Sifu tagged out, Butch is in. Match Walking in, అయిన Valiant చూడాలి Dash ఇంకా breaks down the defenses, comeback but could not go in for that instant shot. Sifu looking for that recovery and gets his M10 తీశారు M10 తీశారు. అన్ని ఇండియన్ టీమ్స్ నాకు తెలిసి సర్వైవల్ స్టేజ్ ఓ రెండు మనోడు ఇద్దరిని తీశాడు. కార్నెంటేట్కే ఓ నీ కార్నెంటేట్కే అరే నేను అంతేరా నన్ను తీసుకుంటారా స్నైపర్ కింద. నేను కార్నెంటేట్కే ప్లేయర్ నేరా. ఉండదు ఇలా ఉండదు కార్నెంటేట్ మార్చేస్తాడు. అలా డామినేట్ చేస్తే మార్చేస్తాడు. మళ్ళీ మాఫియా పోయాడు. ఏంట్రా అంత కొట్టిన పగలలేదు ఇది. అంబుజా సిమెంట్ అది శాంకి పడిపోయాడు బ్రో. ఎంఐ వాళ్ళు మన మీద పడ్డారు బ్రో. ఏజెటెక్ అయిపోతున్నాడు. ఏజెటెక్ కొట్టేశారు. keeping the dream alive for Bangladesh once again. Oh yeah. They're riding off that high end momentum from map 1. What are they're not able to continue and they definitely came into today with a game plan. చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది వాట. Yesterday when we were on Solara, Team Secret had a booyah with 31 points. ఇదేంటి ప్లేయర్ నొకల్ని అక్కడ చూపించే వాళ్ళు ఇంకోళ్ళని చూపిస్తారు ఇది. Absolutely, yeah. చాలా అంటే చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది. Esports, they survived Group A. Why many people called it. M590 కూడా. But he's showing every M590 తగ్గించాలరా బాబు. కార్నెంటేట్ కన్నా బెటర్ గా ఉంచు. The grand finals, but of course if you look at on the overall leaderboard, it's going to be quite a bit of struggle. So more is going to be needed out of them. But if they play anything like what Straw Hats is showing us out there on the lobby, they're going to see Bangladesh in the grand finals for sure. Beyond on the other hand, on the hunt, Al Ahly, not up in the air, it's running away. Unfortunately, can't do that all alone as he's hunted by a pack of lions. Yeah, they're very hungry as well. They love to keep these guys. They don't want to let it go there. Urged. Meow. Irigidalindi arigidalindi. Done. Joker juking away, trying to stay healthy. And you Kottu, know this kottu. guy. Aadnu kottu, innu kottu. Hacknu kottu. And there we go. It's Games King. Kill for him. Yeah, beautiful play. Hawk at least try. వైటాలిటీ వాళ్ళు మళ్ళీ రెండు స్నైపర్లు. ఒక స్నైపర్ కాదు, ఇద్దరు స్నైపర్లు. Joker. ఈ వైటాలిటీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం మనోడు వచ్చి రివైవ్ ఇస్తుంటాడు కదా. Natural cover with the compound. దొబ్బుది గాని అలా వెళ్ళేస్తాం ఎలా Man, MIBR lost still on fire. మనోడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? We didn't see a massive game. కోట విండ్ మిల్ దగ్గర Bermuda. వెనకాల ఎక్కడ ఉన్నాడు? మెటాలిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. Yago's just topping the charts with the damage as well. Yeah, that circle to the right as well. ఎంఐ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంఐ వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్నారు. ఎంఐ వాళ్ళ మీదకి అరే మన ఒక్క టీమేరా పోతా. మన ఒక్క టీమే పోయింది 3. And how many teams will be eyeing that compound? Absolutely now. ఇదంతా అలాగే. The next టీమ్ సీక్రెట్ వాళ్ళు ఫ్లక్స్ మీదకి వెళ్తున్నారు ఫైట్ కి. as well as MIBR lost. Both of these teams will stay silent for the time being. But now Team Secret up against Fluxo. The shot onto Dekui. He needs to recover. Wang Am on the other hand. M60 in hand already. Enhanced. Come on guys, like, share, subscribe అన్న ఫస్ట్ అందరూ కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కార్నెంటేట్ కి టిప్స్ చెప్పన్నా. అవునవును. సందీప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ప్రాన్స్ బ్లాక్ అన్న. ప్రాన్స్ కాదు, ప్రాన్స్ బ్లాక్. ప్లీజ్ మామా అందరూ కూడా స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి. ఈ రోజు 20,000 లైక్లు చేద్దాం ప్లీజ్. ఇంకొక 400 లైక్లు అయితే చాలు. అందరూ కూడా ఒక్కసారి Come on guys, like, share, subscribe. అండ్ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. Like the stream అన్న, like, share, subscribe. Fluxo eliminated. RRQ ఎక్కేయండి ఫ్లక్సో మీద. చక్క 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 ఇద్దరున్నారు RRQ ఇంకా. సెకండ్ మ్యాచ్ వాళ్ళకి పాయింట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏదో టాప్ 4 లోకి వెళ్ళిపోతారు. RRQ వాళ్ళు అరుతున్నారు. అమ్మ జాతమ్మ గొంతు పోద్ది.
Twisted Minds. మళ్ళీ పొడతామా ఏంటి? EWM in hand. Exposy does not know. ఎక్కడ Twisted చూడలేదు Minds. వాళ్ళని. Trigger discipline is there. మంచాడు ఎక్స్పోజ్ ట్రిగర్ డిసిప్లిన్ అంట Hold them outside the circle. చూడలే అప్పటికి చూడలే Still does not check his corners. ఇప్పటికే చూడలే Does not see. గుడ్డి నా కొడక ఎలకాలు చూడరా. Without this. అయ్యో అయ్యో అయ్యో. ట్రిగర్ డిసిప్లిన్ నిజంగానే అసలు కాల్సలే బ్రో. అదే మొన్న బాయ్ అయితే రండి రండి కూర్చోండి పక్కన కొట్టండి నన్ను ఎప్పుడు ఫస్ట్ స్పాట్ చేయగానే It worked out so well in their favor. And now we're going to be looking here at Vitality that's already repositioned themselves to అయిపోయారు ఎందాక అయిపోయారు. ఆర్ఆర్క్యూ తీసింది. Exposy needs to check his మరి దారుణం అన్న ఆడక్కడ అలా కూర్చుని ఉంటే that's the luckiest ఆడు చూడండి ఆడు ఐస్ చెకప్ కి వెళ్ళాలంటే టోటల్ గేమింగ్ ఎక్కడ ఉన్నారు? లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ మేక్ ఇట్ 1k లైక్స్. ఎంతగా దగ్గరకు వచ్చాం 200 లైక్స్ టు గో. అయ్యా ఇంకా ఇప్పుడు ఎత్తున్నాడు హార్ట్ లో ఇప్పుడు ఎత్తున్నాడు. blue. We're tanking a tad bit of damage here. We need to look for the next circle because it's Puya going to kotte move yet ఏ వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్ ఆర్ కొట్ట and RRQ gets to చిన్న have మ్యాప్ a ఎక్కడ దిగినా ఉంటారు. ఎక్కడ దిగినా దిగినా చెక్కేస్తారు చూద్దాం. ఆర్ఆర్క్యూ ఈళ్ళ ఇక్కడ అలా కూర్చుని టోటల్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్. జోన్ లో Total Gaming on the other hand, జోన్ లో అయిపోయాడా? they've been taken జోన్ లో ఎవరు లేరు a tad bit too early. It's definitely going to be a long journey for them to squeeze themselves into the top 4, but as long as they can keep themselves away from the bottom 2, I think India. ఓకే ఎస్ఐ2 ఉంది. Oh yeah. A bit waiting here, Twisted Minds. Diamond సరే already. చలో ఇంకో ఇండియా టీం మామ SATU లో 3 ఎలిమినేషన్స్ చూద్దాం. దగ్గరికి Still వచ్చేస్తున్నారు. wants to go for that hunt. Jump will be seen. Breaks that with the valiant. వాళ్ళు తెగాడేస్తున్నారు స్ట్రా హెడ్స్ ఈ రోజు. But that second time, the Bass knocked down, and now it's a 2v1. His teammates already back in the game as well. So the crunch is RRQ లో చాలా aggressive ఆడుతున్నారు. a quad ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ని తగలెట్టేశారు. అయ్యో టీఎస్ ఉందయ్యా టీమ్ సీక్రెట్ ఉందయ్యా కొట్టేస్తారు వీళ్ళు. హెడ్ పడుతు చూడ అయిపోయాడు చూడ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ బ్యాక్ టు లాబీ. Takes him out of the vehicle and the lobby. చెట్టు పాతేశారు అక్కడ. Unfortunate for Twisted Minds. AHL లో ఆడేస్తున్నారు. లైన్ వాళ్ళు వచ్చారు AHL వర్సెస్ లయన్. Now C-Mox is in trouble as the rest of the Lions look to go for the hunt. Finds him in the corner. The Valiant that breaks it in the end. He's so SAT లో AHL లో ఎలిమినేటెడ్. Al Ali. Yes. వీళ్ళ మన SAT లో కొడుతున్నారు స్ట్రా హెడ్స్ ని. వైటాలిటీ ఉంది స్ట్రా హెడ్స్ ని కొడుతున్నారు కాబట్టి కిల్ రాలేదు 4 కిల్స్. We move on over to Vitality up against SHU. This is a little bit of a peace treaty between them. అదల్సి ఎక్కడ వచ్చిదామన్న ఫైనల్ జోన్ అందుకే ఇది పట్టేశారు అప్పుడే. Looking to play it safe. 8 టీంలు ఉన్నాయి మామ ఇంకా. ఏ స్ట్రా హెడ్స్ ఏంటి చెదకొడేస్తున్నారు కిల్స్. టీజీఓ ఈసారి కూడా ఏమి ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ తీయలే బ్రో. లేదు ఫైట్ అక్కడ ఫైట్ చేశారు నాక్ అయితే వెంటనే రివైవ్ చేశారు దిగారు అయిపోయింది. స్ట్రా హెడ్స్ ని లాగేలి. మోస్ట్ రివైవ్స్ మనోడే ఇచ్చాడు అక్కడ ఈ మ్యాచ్. It is terrifying seeing this team ఈ గ్రూప్ లో అజ్జబై టీం ఏది బ్రో టోటల్ గేమింగ్. Absolutely. రే Can we see yet another AHL లో టీజీ వాళ్ళు మొత్తం ముగ్గురు అయిపోయారు. స్ట్రా హెడ్స్ ని కొడుతున్నారు. Unbelievable. స్ట్రా హెడ్స్ మరి పైన ఉన్నారు. Play for EC. Titan Esports just showing everyone that okay, that's not everyone. And Straw Hats again, early game, 10 eliminations already. Man, they were just down in the dumps, but today Straw Hats just showing us they're awakening their conquerors. Knocking everyone out. జోన్ చూడు ఆర్ఆర్క్యూ సైడ్ కి వచ్చింది. Well, I have to find your way around the Straw Hats. ఇప్పుడు జోన్ LOS సోల్ తీసుకుంటారు అన్న నాకు తెలిసి. LOS సోల్ చాలా మంచి పొజిషన్ ఉంది. అంతమంది బతుకున్నారు LOS అని దీన్ని రెండు. Come on. ఆహా వాళ్ళు చెక్కేస్తున్నారు LOS ని. ముగ్గురు అయిపోయారు. LOS ఆర్ఆర్క్యూ కొట్టారు. yes versus lion. 5 కిల్లు బానే బతుకున్నారు బ్రో. 5 ఎలిమినేషన్ ఫ్లాష్ మ్యాన్ థాంక్యూ సో మచ్. eliminated.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్య నాని, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సమోసా. టీమ్ సీక్రెట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. Team Secret is trying to gatekeep on. ఇలా వెనకాల నుంచి పడుతుందా? స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. 2PL లో ఉన్నంత థ్రిల్లింగ్ గ్రూప్ బి లో లేదన్న. చూడండి ఎన్ని టీంలు అక్కడ ఆర్ఆర్కే వాళ్ళు ఇంకా ఆర్ఆర్కే వాళ్ళు వేసేస్తున్నారు బ్రో. నేడుతో అయిపోయారు నలుగురు, నేడుతో అయిపోయారు. సిఎస్ Beautifully done, and they had Datske. close calls in the That's beginning. Datske. And they're looking to keep so many of these teams out here. Team Secret in trouble. ఇంకా ఒక నేడు ఉంచుకున్నాడు దగ్గర అయిపోలా. ఓయ్ అమ్మా ఏమన్నాడు? టీమ్ వైటాలిటీ బ్యాక్ టు లాబీ. ఎస్ఐటీలు బుయ్య కొట్టాలి ఈ మ్యాచ్. 8 kills ఎస్ఐటీలు. టీమ్ సీక్రెట్ బ్యాక్ టు లాబీ. వైటాలిటీని ఎస్ఐటీలు కొట్టేశారు. అయ్యో ఎస్ఐటీలు డ్యామేజ్ అవుతుంది. అదే అదే వీటి వల్ల అయిపోయారు. Getting towards that final circle, but Josh wearing a little bit of a boo-boo there. Looking for the pick up from his buddies. Yeah, time is కాళ్ళ మీద కొడుతున్నాడు, వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు. కాళ్ళ మీద కొడుతున్నాడు. కనబడతాయి బ్రో. ఓ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు ఎలా కొడుతున్నావు. knockdown shot is waiting to be the next one to fall, but they're able to recover. Who as well? ఆర్ఆర్కే వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ బుయ్యా ఆర్ఆర్కే. ఆర్ఆర్కే మాత్రం వేరే లెవెల్ ఇచ్చేస్తున్నాయి. ఎన్ని నీళ్ళు ఆడుతున్నాడు చూడండి, ఎన్ని అసలు ఎంత అగ్రెసివ్ బ్రో. స్మాల్ గేట్ల నీళ్ళు. To run away with the booyah. Straw Hats and Mia Cop, they just need to stay silent for the time being. RRQ takes a fight to them. Round one. That's అయిపోయాడు. That's అయిపోయాడు. Dunsnow traded out. ఎంఐపిఆర్ అయిపోయింది. ఎంఐపిఆర్ అయిపోయింది. ఎంఐపిఆర్ కొట్టేశారు. ఆహా 2v4. ఆర్ఆర్కే కొడద్దు ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ. స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ సెకండ్ వచ్చారంటే ఈసారి మళ్ళీ 12 కిలోలు ఎంత చేశారు 12 ఎలిమినేషన్ లో. వాళ్ళు నాకు తెలిసి టాప్ వచ్చేస్తారు ఇంకా. స్ట్రా హ్యాట్స్ ఎంఐ ఇది కొట్టింది. అయ్యో మిస్టేక్ బాయ్. అబ్బా రివైవ్ కొట్టబోయేది ఎక్కేడు. మళ్ళీ నాకు ఆర్ఆర్క్యూ అబ్బా 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 ఆర్ఆర్క్యూ ఫస్ట్ మ్యాచ్ దెబ్బేస్తున్నారు. టీమ్ వాళ్ళు వేరే లెవెల్ తీశారు మామ. అసలు బ్రో ఏమన్నా ఇది బ్రో. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆర్ఆర్. కాదు ఆర్ఆర్క్యూ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ అవుతుంది, తర్వాత నుంచి అది తీసుకుంటున్నారు చూడు. నలుగురు నీసాడు ఒక నేడుదో. అదే ఆడి పేరు బ్రో టిఎస్ లేదో. దట్స్ అలాగే లాస్ట్ లో ఎంత మంచిగా క్లియర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు టీమ్ అది బంటి. నైస్ అన్న. ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్. ఏం పర్లేదు, షేర్ ఫర్ ది ఇండియన్ టీమ్. అందరూ కూడా స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. పర్లే ఇదైతే పర్లే. ఏం పర్లేదు. 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఇంకా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక్క 2 బూయాలు కొడితే చాలు. ఇంకేంటంటే టీజీ కొంచెం రిథమ్ లోకి రావాలి. సర్వైవల్ దీనికన్నా రావాలంటే, లేదంటే కష్టం అవుతుంది. పాప ఇది మాత్రం చాలా దారుణం. యాగో బ్రో తప్పాడుతున్నావు బాయ్ నువ్వు. లాస్ వల్ల లాస్ అయ్యాకు. అదే ఈ లోడ్ ఇంతకు ముందు ఫ్లక్స్ లో ఇంతకు ముందు నాకు తెలిసి ఎంఐబిఆర్ కిందకు వచ్చేది టాప్ నుంచి. ఎవరు చూస్తారు చూద్దాం. వేరే లెవెల్ ఇది. అండ్ అన్న ఎవరైతే చూస్తున్నారో యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి కూడా 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. So please try to send Bunny those Aura jewels. Gaming, hello. Sriram, thank you so much. Samosa and కుదిరితే రామన్ బౌల్స్ పంపడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఒక్కసారి కింద సూపర్ చాట్ ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేయొచ్చు. సూపర్ చాట్ బటన్ మీద నొక్కండి, గిఫ్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. మీకు అందరికీ కూడా 50 జోల్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి. సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు 0 అని చూపిస్తే ఆర్ఎల్స్ 50 మీకు ఫ్రీగా వచ్చినాయి. అవగొట్టేసినా కానీ మీరు నెక్స్ట్ 50 జోల్స్ అయితే కొనొచ్చు విత్ 0 రూపీస్. సో ప్లీజ్ ట్రై చేయండి. వచ్చిన
జోల్స్ మాత్రమే సెండ్ చేయండి అని అడుగుతున్నా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జోల్స్ మామ. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. ఎవరైతే సెండ్ చేస్తున్నారో చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ బ్రో. మియా వాళ్ళకి మొన్న ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడంట, క్యాచింగ్ అంట. టిఎస్ఓలా చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఆర్ఆర్. అంట టీమ్ ఆర్ఆర్కి 29. ఏం లేదు నీకు. ప్లీజ్ మామ ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో మనోడి తిరుగున్నా లేకపోయినా కానీ కూరలో ఉప్పు ఉండాలన్న. చాలా మంది జోన్స్ పంపిస్తున్నారు, చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎవరైతే పంపిన వాళ్ళు ఉన్నారో ప్లీజ్ పంపండి. టోటల్ గేమింగ్ లాస్ట్ 0 అండ్ ఫ్లుక్సోలు కూడా 0. ఫ్లుక్సోకి 90 ఉన్నాయి పాయింట్లు, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు. 95 ఎంతో ఉన్నాయి. Activated on day number 2. Vitality did try to survive, but they got overwhelmed from so many different teams as well. We saw అలా 2 గేమ్లు కరెక్ట్ గా ఆడారంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు టాప్ 4 కి. ఫ్లుక్సో మనకు అలా ఉండదుగా. ఇది అన్నెసరీ ట్రై మనోడు అంత ఓపెన్ లో ఉంది హార్డ్ గా. approach fights and I think awareness might be something they want to pick up as well. Yeah, absolutely. Straw Hats, unfortunately they have to make sure that ఇది దాని ఏంటంటే అన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. గోల్డ్ కాయిన్ థ్యాంక్ యూ. మోర్ 160 లైక్స్ టు గో. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న. షార్ట్ స్ట్రీమ్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ డబుల్ ట్యాప్ చేయండి. నార్మల్ స్ట్రీమ్ చాట్ క్లోజ్ చేసి లైక్ చేయండి. అండ్ ఇంకెవరైతే జ్యువెల్స్ పంపలేదో కొంచెం పంపండి అన్న. 2 మ్యాచ్లు అయినాయి ఇంకా 4 ఉన్నాయి. ఈసారి కొత్త అప్డేట్ ఇద్దాం. ఎవడన్నా నేడేసినప్పుడు బ్యాట్ ఎలాంటి బ్యాటరీ తగిలి పక్కా పోవాలి. 6 కొట్టాలా? 6 కొట్టాలి. కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. We have Joel from Team Fatality. And we're also joined by the pretty Yansu. All right, let's have a bit of a chit chat, because I am so amazed by the way that you are performing today. So yeah. నేను ఫస్ట్ చూసిన సమోసాలా కనిపించింది నాకు మామూలుగా. అదే టైస్ ఉండే. అవును బౌటైస్ అదే. హలో మనోజ్. హలో రోహిత్ బాయ్ వైటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలెక్స్ లెగసీ థ్యాంక్ యూ. 50 ఫ్రీ జోల్స్ వస్తాయి. షేక్ మహమ్మద్ అఖిల్ థ్యాంక్ యూ. షేక్ మహమ్మద్ అఖిలా థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ చూద్దాం బ్రో టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ ఒక్క పుయాన కొట్టాలి. ఎలా అన్నా బాధ అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు 2 మ్యాచ్లు కూడా బాగుంది డ్రెస్. బస్ దగ్గర స్నైపింగ్ అండ్ లాస్ట్ లో హైలైట్ అంట. అలాంటి డ్రెస్సులు మనం ట్రై చేద్దాం. రాకీ ఇందాక ల్యాండ్మెన్ దగ్గర అంట. నేనా నేను ఒక్కసారి పడ్డాను. ఈ పెద్ద మనిషి 25 సార్లు 30 సార్లు పడి ఉంటాడు. మ్యాచ్లు కదా ఫస్ట్ సారి కదా ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజర్ ఉంటుంది. ప్లేయర్ అయితే మంచిగా ఆడుతాడు. డ్రెస్ ఏమో షూ ఫన్ గా ఉన్నాయి. షూ చూడలేదురా నేను. షూస్ బాగా ఉన్నాయి నిజమే. క్వాలిఫికేషన్ సినారియో చెప్పారు. రాకీ షూ చూడలేదా మొన్న? షూ చూడు. చూసా అన్న. చూసా లేస్ బాగున్నాయి. అదే లేస్ కూడా బోట్ వేసే బ్రో. తను ఇండోనేషియా అనుకుంటాను. ఇండోనేషియా కదా మొన్న తను. ఇండోనేషియా తను. సార్ మేడం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి చెప్పండి సార్ బ్రేక్ ఇస్తా అంట. ఈమె ఇద్దరే లేకపోవటం వల్ల దాని టైలర్ షాప్ లా అంట. సరిపోయింది. అసలు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మామ. నాకు వాచ్ నచ్చింది బ్రో, ఈ అమ్మాయి పెట్టుకున్న వాచ్. ఇందాక మొన్న అంటున్నాడు ఏ హెయిర్ స్టైల్ అన్నా రాకేష్ బ్రో చేసేస్తాడు, ఎలాంటి హెయిర్ స్టైల్ అన్నా భలే చేస్తాడు అంటున్నాడు. బాబు నిజంగానే అటు ఇటు తీంచేసి మధ్యలో లేపేద్దాం అలా స్పైక్ అనుకుంటున్నాడు నీకు. మీరు హెయిర్ స్టైల్ చేయగలరు, చూపిస్తానా అండి ఈసారి వచ్చినప్పుడు మీకు తప్పకుండా. ఇది కాదు అలా నేడు బ్యాట్ తో కొట్టి అప్డేట్ వస్తాయంట. పండు బై హిట్ వికెట్ అవుతాడు. రాకీ అలా నేడు బ్యాట్ తో కొట్టి అప్డేట్ వస్తాయంట. పండు బై హిట్ వికెట్ అవుతాడు. అదే మీకు తెలుసు అంట. తెలుసు మాకు తెలుసు. డాన్ బై వసానా టీమ్. వసానా టీమా బిఆర్యు
అసలు బయటికే రాలేదు బాయ్. నేను విరాట్ ఎందుకు కోహ్లీ వచ్చానో సెంచరీ మీకు ఇస్తాను అంట. తెలుసు అవునా అంట. ఎప్పుడు నాకు అర్థమైందిరా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు. ట్యాగ్ నుంచి ఆ కమ్‌బ్యాక్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసావా బాయ్ అంట. పర్లేదు నాకు నమ్మకం ఉంది కొడతారు అని చెప్పి అలానే నేను కొట్టారు. టోటల్ గేమింగ్ కమ్‌బ్యాక్ ఇస్తది అనుకున్నాను. నేను ట్యాగ్ ఆ! ట్యాగ్ మీద నేను నాకు బాగా టోటల్ ఎక్కువ గేమింగ్ నమ్మకం కూడా ఉంది. బాగా ఆడుతదని అనుకుంటున్నా. ట్యాగ్ కి మంచి పేరు నేను చెప్పంట. ఈరోజు ట్యాగ్ గట్టిగా ఆడతానని చెప్పాను నేను. అండ్ చూద్దాం మనం ఈ కూడా ఒక బూయా తెస్తే చేయకూడదు అన్నాను కామెంట్. ఒక్కోటిని. హ్మ్. కానీ నేను చాలా ఎక్సైటెడ్‌గా చూసాను. టోటల్ రాకేష్ గేమింగ్ బ్రో వోళ్ళు కూడా బార్బర్ షాప్ తలపబోయా అంట. కొడతారని అనుకున్నా. కాకపోతే ఎందుకో కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఈ గ్రూపు ఇంటర్నేషనల్ మ్యారేజ్ మామ నేను కమింగ్ నిజం సూన్ అంట. చెప్తున్నా. ఫస్ట్ సరిపోయింది. ఉన్న గ్రూప్ ప్లే స్టైల్ వేరు, వాళ్ళ స్ట్రాటజీలు వేరు. సెకండ్ ఉన్న గ్రూప్ ప్లే స్టైల్ వేరు, వాళ్ళ స్ట్రాటజీలు వేరులా ఉన్నాయి బ్రో. అవును. ఫస్ట్ గ్రూపోళ్ళు కిల్ పాయింట్లు ఉంటున్నాయి బీభత్సంగా. సెకండ్ గ్రూప్ ఏమో చాలా లిమిటెడ్‌గా ఒక హోల్డ్ 24 టీమ్‌లు చేస్తున్నారు. పెట్టున్నా గాని ఈ హోల్డ్ లాబీలో చేస్తున్నారు. 24 లాస్ట్ జోన్‌కొచ్చేసేలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అన్న ఫస్ట్ నేను ఈరోజు కాదు. సేమ్ టీమ్స్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆడుతుంటే రాకి విత్ సేమ్ గ్రూప్ స్ప్లిట్ 200లో ఆఫ్ 2 టీములు క్వాలిఫికేషన్స్‌లో అవి దాటినాయి. 2 3 200 డి 2 టీములు దాటినాయి. 190లో 3 టీములు దాటినాయి. ఈరోజు బా వచ్చారాళ్ళు. ఫస్టోళ్ళు ఆ! ఎవరాళ్ళు బీఆర్యూలా? ఆ! బురినో. బీఆర్‌యూఓళ్ళు బీఆర్యూ బోయాలంటే మనోళ్ళే బీఆర్యూ తీసేసారు. ఆ! 2 బుయాలు. బీఆర్యూ మేము వాళ్ళ తీసుకోలేదా బుయాలు మరి మనం చెప్పండి దొబ్బాం. 2 బుయాలు మనం నిన్న దొబ్బాం నిన్న వాళ్ళయి. తీసుకోలేదేంటి బ్రో ఆళ్ళు ఇంకా చెప్పండి ఈ ఆళ్ళు. అదే. స్పోర్ట్స్‌కి ఎలా ఆడాలో చెప్పు బ్రో. దండం అన్న పెడతా. నిన్న ఈరోజు సేమ్ నేను టీమ్స్ ఇమాజిన్ ఆడుతున్నాయి కదా! ఈడబ్ల్యూసీ తప్పకుండా కోచ్ కుదిరితే మున్నా భాయ్ తర్వాత అంట. ఎవరైతే జీఐజీని టాప్ 4లో ఆర్ ఉంటారో ఎల్స్ గ్రూప్ ఏలో, గ్రూప్ బిలో వేరే టాప్ 4 ఉంటే బిలీవ్ ఫైనల్స్‌కి యువర్ వెళ్ళిపోతారు. సెల్ఫ్. టీమ్‌ని కనుక్కొని మిగతా ఈ 4 ఎన్ టీముల విల్ మేక్ కోసం షూర్ మీకు ఆ రేపొద్దున్న గైడెన్స్ ఎలిమినేటర్ వచ్చేలాగా. అని ఒకటి పెడతారు. అది ఆడతారు. అందులో టాప్ 4 వోళ్ళని తీసుకెళ్తారు. 12 టాప్ టీమ్‌లు. 4. టాప్ Now 4 what do you say? కాకపోతే PG management removed Indians best మోహిత్ IGL రాజ్ హలో. and give Mafia IGL post. It does ఈడబ్ల్యూసీ కోచ్ affect మున్నా the భాయ్ అండి. player game, right? ఏ And టీమ్‌కి? PG fans are downgrading water and మనదే మన saying టీమ్‌కే. ఏం మామ లేదు మామ నేను అలా అలిసిపోయామనుకున్నప్పుడే ఏమి ఆఖరి మెట్టు కాకూడదంటాడు. న న లేదంటే నేను కోచ్ కింద ఉంటాను. మీరు ఆడండి. మిమ్మల్ని మెల్ల మీద కొడతా ఉంటాను ఆడవచ్చు సరే. నా బ్రో అయితే ఏళ్ళు రావట్లేదు. ఆడెవడో అల్లా అలీ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ ఐజీఎల్ ఉన్నాడు. నా డాన్స్ ఈళ్ళు ఆడితే నేను ఆడను అని పోతూ ఉంటాడు. ఇంకా ఆ రాడ్డం చూసారా దిగుబడి మీకు. నేడేసాను నా మీద. నేను ఆడను తక్కువలో ఏమంటాడు. నేనైతే వెంటనే ఫ్రీ ఫైర్ సీఈఓ అయ్యి నీట్ బ్యాన్ చేస్తా. అంటే గేమ్ అన్ఇన్‌స్టాల్ అంటాడు. నేను ఆడను తక్కువలో నేను పోతున్నాను పోతున్నా. ఇది ఈ లెక్కలో నేను చెప్తున్నాను కదా. మొబైల్‌లో గ్రైండ్ బాయ్ చేయించాలి. రాకీ బాయ్ గాని టచ్ చేద్దాం. మంచి లాబీలో పడ్డాడంటే T1 లాబీలోని వాటిలోని కన్ఫర్మ్ ఈ పెద్ద మనిషి గురించి ఇది పెట్టాల్సి వస్తది మనం. స్టెఫీ. పక్కాగా స్టెఫీ నీడ్ పెట్టాలి. కాపాడుకోవడానికా? కాపాడుకోవడానికి. లేదని పడతానే ఉంటాడు క్యాచ్‌లు. లేదు నేనే క్రోనో పెట్టేసుకుంటా. చేశాను బ్రో నా లక్కీ బ్రో. నేను గేమ్ కమ్‌బ్యాక్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాను. పాయింట్స్ తప్పించారని చెప్పు అంట. ప్రొటెక్షన్ దానన్న పాయింట్స్ కార్ తప్పించారు. 98K ప్లేయర్ అంట. అవును. విశ్వాస్ ఏదో ప్రొటెక్షన్ పాయింట్లు తప్పించారంటే అన్యాయం జరిగిందంట దెబ్బ మావోడికి. పడింది బ్రో. బట్ మెసేజ్‌లు కమ్‌బ్యాక్ ఇస్తది కావచ్చన్న చూద్దాం. పీసీ ప్లేయర్‌కి టోర్నమెంట్ పెట్టరా అంట. పెట్టరు కమ్ ఆన్ మామ. గైస్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అన్న. మేక్ ఇట్ 1K లైక్స్ అండ్ దాంతో పాటు జ్యువెల్స్ ఎవరి దగ్గరన్నా ఉంటే కొంచెం సెండ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. గేమ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ 10 సెకండ్స్ అంట. ఎళ్లి గోల్ఫ్ ఆడుకొని ఇది చేయటమే సరిపోతుంది. ఆళ్ళక్కడ అలాంటి ఛాలెంజ్‌లు మనం ఆఫ్టర్ చేస్తే ఎవ్రీ బాగుంటదయి. ఆ! బ్రో మనకు ఆ ఏరియా‌ని యాక్సెస్ ఉంటే మనం తప్పకుండా చేస్తాం కదా బ్రో. ఆ! గోల్ఫ్ ఛాలెంజ్‌లు చేసుకోవచ్చు. రాకీ మనిద్దరం మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత అదే ఆ! సెపరేట్‌గా ఆ! మొ నాకు మొ డౌటే అయ్యో! మొన్న వామ్మో! మొన్న అందుకే మొన్న డౌట్ వస్తది తొందరగా. మళ్ళీ నువ్వు రెడీగా ఉన్నావు. ఆ డైలాగ్ నువ్వు డైలాగ్ వేయడానికి రెడీగా ఉన్నావు నాకు తెలుసు. అందుకే చెప్పాను. అయ్య ఎవరిగాళ్ళు మనం బాబోయ్! మ్యారేజ్‌లు చేసుకున్న తర్వాత అయ్యయ్యో! ఎవరిదాళ్ళు ఆ! మనల్ని ఎక్కడో నేను ప్యారిస్‌కి చెప్తాను తీసుకెళ్తాడంట. ప్యారిస్‌కి అవునా? తీసుకెళ్తాడంట నిజమా? మున్నాబాయ్ తీసుకెళ్తాడంట. కపుల్స్‌ని మన నిజమా బ్రో? కపుల్స్‌ని. నిజమా? ఆ! ఆ అంటే మీ మాకు ఇద్దరికి అప్పుడప్పుడు కలిపి అవును బుక్ ఫిక్స్ చేస్తా బ్రో. అయ్యిరా. మా ఇద్దరికే వద్దు. సెపరేట్ మా కపుల్స్‌కి. నా కపుల్‌కి, తన కపుల్‌కి. అమ్మా! ఓకే. మున్నా బ్రో అయితే ఇచ్చినాడన్నమాట. సరిపోయింది. ప్యారిస్ ట్రిప్ ఓకే. ఇందాకే లైవ్‌లోనే చెప్పాడు. ఓకే. ప్యారిస్‌కి అయితే లైవ్ తీసుకెళ్ళి క్లిప్ కట్ మమ్మల్ని చేయండి అమ్మా. అంటే కట్ చేసి పెట్టండి. మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత తీసుకెళ్తానన్నా మిమ్మల్ని నేనేం అన్నాడు. తీసుకెళ్ళను జస్ట్ ఎళ్లి సార్. నా డోంట్ స్పామ్ దగ్గర చదివి చీటీ అన్నాడా చదివి లేదా? రాసుకోలేదు. నాకేం లైవ్‌లో బోలెడు అడుగు. తప్పుంది సార్. లైవ్‌లో అడుగు. నువ్వు లైవ్‌లో అడుగు. మీరు మ్యారేజ్ అడగలేదా? అప్పు చేసుకున్నా మీ మ్యారేజ్ చేసుకున్న ఇద్దరం తర్వాత అన్నారా? ట్రిప్‌కి తీసుకెళ్తాను తీసుకెళ్తా. అన్నావు. అన్నారా? మీ మ్యారేజ్ ఇద్దరం చేసుకున్నా అప్పు కట్టేయండి. మీ అన్నారా ఇద్దరం లేదా? ట్రిప్‌కి తీసుకెళ్తా. మాకు ఓకేనా మ్యారే డీలు? అప్పు కట్టి కల్లా మేమే ట్రిప్ తిరిగి రావచ్చు. అది కాదు. నువ్వు ఇంతన్నా అన్నావా లేదా? తక్కువే అన్నా కొంచెమే అన్నా కాదు. అప్పు తెలుసు. కట్టన్నా నేను ట్రిప్‌కి తెలుసు నీ అన్నారా లేదా? లెక్కలు నేను అన్నారా విన్నాను. లేదా చెప్పండి. కూర్చోబెట్టి గంట సేపు లెక్కలు చెప్పాడయ్యా. ఎవడన్నా ఒప్పుకుంటాడా చెప్పు దానికి. ప్లీజ్ అన్నా చెప్పు అన్నా ఏకే. తీర్చేయి అన్నా. నాది కూడా అయితే ఓ పని చేద్దాం. హ్మ్.
ఛానల్ ఇవన్నీ రాసిచ్చి అప్పుడు అప్పు కట్టేస్తాం. ఏం రాకి? ఏదో తేడా ఉందా? సర్లే మీ ఇద్దరు కలిసి నా అప్పు తీర్చేస్తారా? ఛానల్ ఇచ్చేయండి తీర్చేస్తాం. ఛానల్స్ అన్ని తీర్చలేరు. ఛానల్స్ అన్ని ఛానల్స్ అన్ని ఇచ్చేయాలా? అన్ని ఇచ్చేసినా తీరదు. హోల్ అండ్ సోల్ ప్రాపరేటర్స్. అంటే ఇంకేమన్నా ఏమన్నా ఉంటే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నవి కూడా రాసి ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. ఆస్తులు నీ స్టాట్యూ కనబడట్లేదన్న పంపిద్దాం అంటే ఇంటర్వ్యూ రామన్ బోలనా పంపండ్రా మీ దగ్గర జ్యూస్ ఉంటే దాచుకోకండి. సర్వైవల్ స్ట్రైట్ ఉంటాయన్నా. రేపు ఉంటుంది, ఎల్లుండి కూడా ఉంటుంది వాచ్ పార్టీ. ఓకేనా? ఏ గోల్డ్ కాయిన్స్, ఏ సమోసాలు పోని 2-3 జ్యూస్ అజ్జుబాయ్ ఎందుకు ఆడట్లేదంట? అజ్జుబాయ్ టీం ప్లేయర్ కాదు, ఓనర్. రేపు ఉంటుంది, ఎల్లుండి కూడా ఉంటుంది వాచ్ పార్టీ. ఓకే, అదేదంటే కెప్టెన్ ఆడితే లాస్ట్ వరకు ఉండాలి. నా వల్ల అవదు, అందుకే వెళ్ళిపోతా అంటాడు. ఎస్ఎఫ్ఎఫ్ హలో బ్రో, నమస్తే. హంటర్ హలో. ఓకేనా? లైక్ డన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వసీం. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రో. తిన్నావా అన్న? కామెంట్ సెక్షన్ లో థ్యాంక్స్ ఫర్ టీమ్ ఫామ్ అయ్యి ఆడండి అన్న. మీరు కూడా మేము ఆల్రెడీ ఆడేవాళ్ళం అన్న, మానేసాం. ఎంత వస్తుంది? రాకేష్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసలేదు. మోర్ దెన్ 10,000 వచ్చింది. అక్కడ ప్లేయర్స్ ప్రాబ్లం కాదన్న, అక్కడ రొటేషన్ లోనే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇనిషియల్ ఫైట్స్ లో మన వాళ్ళు దెబ్బ అయిపోతున్నారు. కాకపోతే ఓకే, డిలీట్ అంటే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ ఇది ఉంటుంది కానీ మేనేజ్ చేస్తాడు. బట్ ఎంతని థర్డ్ పార్టీలు అవుతున్నాయి అక్కడ, ఒక టీమ్ తోనే కాదు కదా ఫైట్ చేసేది. నెక్స్ట్ లెవెల్ లాబీస్ లే అన్న ఇవన్నీ కూడా, చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్ లాబీలు అసలు బీభత్సంగా ఉన్నారు. ఫైనల్స్ ఎల్లుండి ఫైనల్స్. అందులో ఇందాక అయిందేమో తెలుగు వస్తుంది ఏంటి మాట్లాడుతున్నా. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ అన్న, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఏమో ఇందాక జరిగినాయి. ఇప్పుడు జరిగేదేమో ఎస్ఐటీలో ఉంది, అండ్ టోటల్ గేమింగ్, ఐక్యూ టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఉంది. రెండు టీమ్స్ ఆడుతున్నాయి ఇప్పుడు. అండ్ ప్రవీణ్ కుమార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 98 డ్యూయల్స్. EWC క్లాష్ అవాయిడ్ చేయాలి. అదే క్లాష్ ల్యాండింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఇంకొక ఆయన ఈయన ఉంటాడు బ్రో, కొద్దిగా లావుగా ఉంటాడు. ఆయన పేరేంటి బ్రో? మర్చిపోయా. సిడ్డా కాదు బ్రో, ఓనర్ బ్రో, బోల్డ్ అంతా స్నీక్. అతని పేరు పేరేంటి మర్చిపోయాను. ఫేస్ కనబడుతుంది, పేరు గుర్తురాట్లేదు నాకు. గోల్డీ అందరం మన వాళ్ళేనంట, అందరం మన వాళ్ళే అని పాయింట్స్ ఓవరాల్ పాయింట్స్ ర్యాంకింగ్. రాకేష్ బ్రో ఎంఐబి వాళ్ళు 156 పాయింట్స్ అంట. ఎవరు 200 పాయింట్స్ వెళ్తారు. ఇంకా 4 ఉన్నాయి. ఆర్ఆర్క్యూ, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్, లైన్ అండ్ ఫ్లుక్సోళ్ళు 2 మ్యాచ్లు దారుణంగా పర్ఫామ్ చేసినప్పటికీ 6లో ఉన్నారు, టాప్ 6లో. నిన్న సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ వాళ్ళు ఫ్లుక్సో. చూడాలి మరి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు స్టార్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళ దగ్గరికి కళ్ళు పోయాయి. ఒక పీసీకి 8K వస్తుందా దేవుడా అంట. కాదు, ఒక పీసీకి కాదు, మా బూట్ క్యాంప్ లో దాదాపు పీసీలు అన్ని మొత్తం అన్ని రాయించేసుకుంటాం. 3, 4, 5, 6 ఫ్లుక్సోల్లో వెళ్ళాలంటే టాప్ కి మరి ఎంత? ఫ్లుక్సోల్లో 111 ఉన్నారు. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళు అవును, లైనల్ పైకి ఇంకా 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. టీమ్ సీక్రెట్ 90 పాయింట్స్. చూసారా చాలా కష్టం బ్రో. అదే కదా, నీకు టాప్ 7 వరకు ఎవడైనా వచ్చేయచ్చు. టాప్ 8 వరకు, సారీ టాప్ 6 వరకు 94. వీళ్ళకున్న 94 పాయింట్స్. 10th వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉన్నారు మియా వాళ్ళు. స్టార్ట్స్ వాళ్ళు కింద ఉన్న వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ లో 20 పాయింట్లు తెచ్చుకున్నారు. 2 మ్యాచ్లు బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఎస్ఐటీలో 10th ప్లేస్ లో ఉండేది, అది పైకి వచ్చింది. మన 2 పర్ఫామ్ చేయకపోతే కనుక 2 డేంజర్ లోనే ఉన్నాయి. ఇంకా 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, ఇంకా 4 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి, చూద్దాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, ఎవరైతే జ్యూవెల్స్ పంపుతున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గురు ఎమోట్ వేస్తే ఏంటి పరిస్థితి అంట. తర్వాత మ్యాచ్ అలాగే ఎమోట్లు తెలియదు అన్న, ఎవడేసాడన్నా తెలియదు. వేసుకుంటారు కానీ ఎవడేసాడో తెలియదు. దాంట్లో రంగులేస్తున్నారండి బ్రో. హైప్ సాయి హలో కూడా చాలా బాగుంటాయి బ్రెజిల్ పాతకాలం కలిసి.
అవును. ఓహో! పాతకాలం పాతకాలం తెలుసు బ్రో. కళ్ళజోడులే రౌండ్ వాడతారు. రౌండ్‌గా ఉండి జాయింట్ పైకి పెట్టుకుంటాడు వింగ్స్ లాగా చూడండి. రితు జాయింట్ గేమింగ్ పెట్టుకుంటాడు హలో చూసారా రితు. లైవ్‌లో? హెడ్ టు హెడ్. ఇండియా ఎంఐబీ 200 వర్సెస్ 7 అంట. టీమ్ 250 వైటాలిటీ కొడితే అన్న లాగొచ్చు. 156, 130 అంట. అన్న ఫుడ్ తిన్నావా? తినేసాను బ్రో. ఈళ్ళే కొద్దిగా హెడ్ టు తక్కువ హెడ్‌లో ఉన్నాయిలే. టోటల్ 11 పాయింట్స్ అన్న పాయింట్స్. ఈడబ్ల్యూసీలో ఏజ్ ఎంఐబీఆర్ లిమిట్ ఎంత 16 అనుకుంటా కదరాకి ఏజ్ లిమిట్ 16 16 16 ఏజ్ లిమిట్. హలో అన్న టీఎఫ్‌పి ఏలో తెలుసా? హలో ఛాంపియన్ రష్ 90 తెలీదు మామ. పాయింట్స్ చేశారంట. నేను ఎంత నుంచి 80 నువ్వు అన్నాను. ఒకవేళ ఈ 90 స్పోర్ట్ పాయింట్స్ మారిపోయింది చేశారంట. అన్న. తీసుకుంటే మొన్నటి నుంచి మన ఇండియా వాళ్ళు కూడా అందులో 90 సెలక్షన్ పెడితే 90 నీకు చేశారంట తెలిసిన అదే. ఫస్ట్ పేరు 80 ఈజీగా చేసేస్తున్నారు. జొనాథన్ టీ షర్ట్ తీసుకొచ్చారు ఎవరో అక్కడ. జొనాథన్ 11 జోనథన్ ఏ 11. ఫ్లుక్సో ప్లేయర్ అయ్యి ఉంటాడు. అవునా? ఓకే. అన్న ట్యాగ్ బజరమ్మ కేడీఎఫ్ఎఫ్ ఏం ఏజ్ 16 చేస్తుంది అంట. అంట. అదే టీఏజీ ఏమో మామ. కేడీ. చల్లరి పిచ్చి చల్లరి మామ. చల్ చల్లరి చల్లరి యువర్స్‌లో చల్ రష్యా చల్లరి రష్యా చల్లరి ఒక చల్ మనోళ్ళు చల్. కూడా అంతే పిసికే 16 హలో అన్న 16, వణకం. 17. నేను మీ ఆల్ఫాడాన్. అందరూ బాగుండాలి. అందరూ నేను ఎప్పుడు అనలేదన్న అలాగా. టాప్ 6 ఇండియన్ టీమ్‌లో ఉంటాయి. 201కి 7 అంట. టీజీ మియావ్. చెప్పలేమంట. ఇది ఏదో ఒకటి ఉన్నా నాకొచ్చేసింది సరిపోయింది కడుపు. రెండిట్లో. ఇదేంటి క్యారేజ్ ఏంటి? అందరూ ఎలా ట్యాగ్ బాగుంటారన్న. యంగెస్ట్ ఐజీఎల్ అంట. అవునా? యువర్స్ అయితే రష్యా ఉన్నాడు. ఆ స్కూల్‌కి తీసుకెళ్ళే క్యారేజ్ టీమ్ తెచ్చారు ఎపెక్స్ మామ. గేమింగ్ లో ఎవరు బాడారంట. టీమ్ ఎపెక్స్ లోనే రోజు షోటో మనం స్కూల్‌కి పీక్స్ తీసుకెళ్ళే క్యారేజ్‌లో పిచ్చెక్కించారు. ఐ 0 యామ్ రూపీస్ హావింగ్ మై కొట్టేసరికి డిన్నర్. రావట్లేదు బాయ్ జ్యువెల్స్ కి. ఓకే. మొన్న బాయ్ చెప్పు అంట. షోటో అయితే మాత్రం చాలా బాడాడు. ఒకవేళ 0 రూపీస్ నిన్న కొడితే ఆడాడు, రాకపోతే మీరు ఏం ఈ రోజు చేస్తారంటే ఆడాడు. రిడీమ్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర ఒక 10 రూపీస్ రిడీమ్ కోడ్ తీసుకొని దాని మీద రిడీమ్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్‌గా 50 రూపీస్ రిడీమ్ అవుతుంది. 50 జ్యువెల్స్. చూసానన్న ఓహ్! ఏం చేయాలి. మా అమ్మ వాళ్ళు తాటి గారెలేసారు. అమ్మా! నువ్వు తెలుగు కాజల్‌లో లైవ్ తెలుగు స్ట్రీమ్ ఉన్నారంట. చూస్తున్నట్టయితే ముందు గనుక బ్రో మొత్తం అన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఉంచవా? ఎవ్వరికి ఇవ్వద్దు. నాకు కావాలి తాటి గారెలు. పార్సిల్ చేసి ఇక్కడ తప్పు పంపవు బ్రో. 4 తప్పు బాయ్. తప్పు తప్పు. విశ్వాస్ గారికి బైక్ అండ్ ఇచ్చి కుదిరితే ఓ ఏ 10 తాటికాయలు కూడా తీసి ఉంచమ్మా. కాదు కాదు ఎందుకు ప్లీజ్. తింటాకి. నా పేరు పిలిచినట్టున్నావు. తాటి గారెలు కాదు చేద్దామని. ఆ తాటికారులంట ఒక కొన్ని పార్సిల్ చేసి నువ్వు బైక్ మీద తెచ్చి నాకు ఇచ్చేసి హ్మ్. వెళ్ళిపోయావంటే ఇదవుద్ది మంచిగా ఉంటుంది పులిహోర విశ్వాస్. ఎక్సలెంట్. లక్కీ. కార్ అదే అన్న నాకేం అనిపించలేదు. బానే కార్ విశ్వాస్ వేసుకుని ఏంటి రా ఈ అయితే టైంలో కార్ ఇక్కడికి వేసుకుని వచ్చాడు? రా. ఈ అందరూ టైంలో తిన్నారా మామ? రాకూడదే. నేను లెట్ నేను us have party వెళ్ళిపోతాను first అన్న party కాసేపట్లో కంగారు along పడకు. with food. ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళి అక్కడ అన్న అయిపోతుంది. నీకు ఇంటర్వ్యూ నచ్చిన అయిపోయింది అక్కడ బెస్ట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ ప్లేయర్ అయిపోయింది. ఎవరన్నా ఈ స్టార్ట్ అయిపోయింది. లాబీలో మ్యాచ్ అంట. స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మ్యాచ్ నాకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నచ్చిన బెస్ట్ నేను ప్లేయరా ఆల్రెడీ చూసాను చాలా చెప్పండి. నీకు ఐడీలు పంపించలేదా నేను? నాకు పంపించాను నేను పంపలేదు. పంపించాను. ఆ, ఈ రోజు ఓ పంపలేదు. ఊరికే పోయి నాన్న పని నీకు చూసుకోరా. పంపించా. ఆ పనే అది. మళ్ళీ పని చూసుకోరా అంటే ఆ, అన్నా నా సైడ్ నుంచి నేను ఏం చేయాలో చేసినా అది ఈ నన్ను సెటప్ ఏడిపిస్తుంది. పెట్టేసుకో. అది నన్ను సెటప్ ట్యాగ్ ఏడిపిస్తుంది. ప్లేస్ నిజంగా 7 తప్పు బ్రో. 8 అలా అంట. మాట అదే 7 కాంపోనెంట్స్ ట్యాగ్ అన్ని ప్లేస్ రెడీ 7. పెట్టుకోరా. లాస్ట్ అదే మ్యాచ్ జీడీ చేస్తాను వాళ్ళు బ్రో. ఎక్కువ కిల్స్ కొట్టేయడం వల్ల వాళ్ళు 6th లో ఉండిపోయారు. లేదంటే మన వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు కిల్స్ కొట్టపోతారు. వాళ్ళు ఏకంగా 26 27 కిల్స్ 26 ఎన్నో కిల్స్ కొట్టేసారు జీడీ వాళ్ళు. వాళ్ళు కొట్టకపోతే మనం వెళ్ళిపోదాం పైకి. అన్న 7 కిడ్స్ గోన్ అంట. ఒక పని అవును చేయన్నా బ్రో అన్ని ఉండేవారు. కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్నెట్ శ్రీ షాప్ ఓపెన్ చేయండి. నేను అదేగా శ్రీశాంక్ సారు పుల్లిమిల. చెప్పింది అంట. ఏం చేస్తారా ఇంటర్నెట్ షాప్ కేఫ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం చేస్తారా మీరు వచ్చి అక్కడ. చూడమ్మా ఏంటది యానిమేనా? ఫౌజీ నీకు పర్సన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయిపోయింది అదే స్టార్ట్ చూసాను అయిపోయింది. అన్న? కలహారి తప్పకుండా మన టోటల్ గేమింగ్ పోయే కొట్ట. I just see consistency from the two teams down at the bottom who are fighting for their deal. ట్యాగ్ లో ఎవరో And it ఐజీఎల్ looks అంట. like Straw Hats will not ట్యాగ్ లో stay కేడీనా at the bottom all throughout. రాకి Little by little, కేడీ they are కేడీ gaining ఐజీఎల్. time. I KD, mean, KD, what a brilliant play so far, getting more than 40 points just off of 2 games. A very different version of Straw Hats we get today, and they're moving all the way అదే out. Straw Hats EWC లో ఎంత ఏజ్ వరకు ఆడొచ్చు అంట. 16 ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అన్న నీ ఇష్టం. This is going to give them ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుందా? play their game well once again. I am very excited to see how aggressive some of these teams are going to go. I think Around we, Vincent and during Fauji was the like break we also talked a little bit about Fauji was Mia, right? About how today it's more నాకు మిర్చి వైబ్స్ కనిపించింది నాకు. on that top అంటే being able to survive a little bit ఆహా more నాకు longer దాంట్లో కొంచెం than మిర్చి yesterday. స్టిల్ And మిర్చి wow, వైబ్ లో Shop was already కనిపించింది నాకు. growing. IQ Total Gaming. ఉంటే చూడు నా ఫ్యామిలీ సేఫ్ అంటాడు కూర్చుని ఆ ఫైట్ లోని ఆ టైప్ లో కనిపించాడు. అన్న గేమ్ లో హ్యాకర్స్ IQ Total Gaming might just be in trouble as well. So టోటల్ గేమింగ్ మళ్ళీ ట్రబుల్ వీడియో ఉంటుంది చూడు M10 దొబ్బేసి దాచిపెట్టుకుంటున్నాను. ట్రబుల్ లో ఉంది ఇలా ఉంది. stay alive in the competition, looking at how నా Miracle ఒకళ్ళు M10 తీసారు, ఒకళ్ళు సేఫ్ తీసారు, ఒకళ్ళు తీసారు, అనుకున్నాను. ఒకళ్ళు తీసారు, ఒకళ్ళు తీసారు. beautiful అదే అదే and the charge Nice, Oh, it's it's a- a- Ah! మళ్ళీ ఆలి ఒకడే. taken down.
Shanky gets the win. 3 eliminations already. Al-Ali, I think this is the end for them. Lions on the way in. ఇంకో టీం వచ్చింది, లైన్ వచ్చింది. Joker will not be messing around. Shock knockdown. చూసాడు. Straw hats on another part. అల్లాలి డేట్ చేస్తాడ్రా అల్లాలి. Unfortunately, we talked about not clearing corners, but for the rest of the team here, they do check and find it in the end. Now, TG close by alongside the Lions, excuse me, and they're looking to see whether they can continue on this fight. Joker coming close. ప్రైజ్ పుల్ ప్రైజ్ పుల్ వచ్చేసి $1 million అన్న. ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి $300K. ముట్టేశారు బ్రో మన వాళ్ళని. వాళ్ళ ప్రాబ్లం కాదు from two different angles. Joker just does not have his weapon of choice at this ఎస్కేప్ అవ్వాలి కొంచెం. make work with the woodpecker. వాటా చెక్కినానా. Shanky with the SKS also has got the time turner once again for the bomb on his side, saving his life. ఎవడు కొట్టాడు వాటానే? The recovery needs to be strong here for Iku Total Gaming. Games King looking for circle around with the SKS in hand. Shanky కొట్టాడు. Shanky కొట్టినా. Mafia is going to be deadly even though Leon does have those blue walls on their side. Up close and personal. 4 eliminations in hand and India's looking hot. Yeah, TG looking really good, and I love to say that they are ఈ మ్యాచ్ కంబ్యాక్ రావాలి. 5 and one thing ఎలిమినేషన్స్ is ఆల్రెడీ. and ఫ్లుక్సోలో సైడ్ ఫైట్. damage here. Rushing పైనుంచి కవర్ అవుతున్నారు, పైనుంచి కవర్. ఓ ఎమ్మ రవి చేసాడు. Keeping his body in. Nice. 7 eliminations. This lobby says Iku Total Gaming. Great work coming from them as well. This proactivity and aggression is just something else. మాఫియా బాగా కవర్ ఇచ్చాడు. మాఫియా వల్ల అయింది. మాఫియా ఎక్సలెంట్ కవర్ ఇచ్చాడు. Well in their favor. ఎసెటుల్ Up on top. ఒకడే ఉన్నాడు 100. ఒకడే ఉన్నాడు. రేవే ఇవ్వట్లే మనోడు కూర్చున్నాడు. పాయింట్స్ లేవు. And dude, అమ్మా ఇచ్చాడయ్యా. pull off a quick finger, beautiful on the revive, brings Stroll back in before getting knocked down to the ground. Man had barely any HP on him, and he was timing that perfectly, and he executed that revival perfect. Then రా ఒక టీం We'll be able to thank him a tad bit more later ఒక ఇండియన్ on. టీం కంగారులో ఉంది. ఇండియన్ టీం ఆడుతుంది. Are going to be taking him out of the equation a bit here. Mirkov, Kappa. It's the ice grenade ముందర to స్ట్రా హ్యాట్ లో అయిపోవాలి బ్రో. weaken him a tad bit here. 2v1, but Kappa will stand no chance. And Mirkov. స్టార్ట్ ఇంకా తీయలేదు. మియా కార్ప్ అయిపోయింది. Mia who are currently మియా కార్ప్ running అయిపోయింది. to just కాకపోతే be ఇంకా able to half stay games alive అయినాయి in మియా కదా. కార్ప్ కూడా this అయిపోలే. game. Now మంచిది. moving మియా over కార్ప్ అయిపోయింది. రెండు అయిపోయి మంచి అయిపోయింది. Blaze's favorite team here, TS at the bottom side, but Twisted Minds have a mind of their own to eliminate this. పాపం game. ట్విస్టెడ్ మైన్స్ ఈ Shanky రోజు keeping a bit కొంచెం of space between him మియావ్ and the అంటున్నారు. rest of Twisted. This has to Third be a match little ఏగా bit ఇది? further back. థర్డ్ మ్యాచ్ ఇది. థర్డ్ మ్యాచ్ Is the priority here. Time for Lace to smile. This is Twisted Minds. మీరేమైంది బ్రో టోర్నమెంట్? Come on guys, like, share, subscribe అన్న. చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఈ మ్యాచ్. చూస్తుంటే కనిపిస్తుంది. ఏం బాబు తిన్నారా? రాశేష్ బ్రో ఇక్కడ ఫైట్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసా బ్రో? ఎవరైనా కొట్టాలంటే కూడా గ్లూ వాల్ వేసుకొని అవతల కవర్ ఏం కర్రీ అంట? ఇచ్చుకొని అప్పుడు కొడుతున్నారు బ్రో. మరి ఎవరు కవర్ చేస్తారని భయం వాళ్ళకి. ఈ స్పోర్ట్స్ లో గన్స్ కి గన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవన్నా. గన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవు. And is this an interference from another squad? PLS1 trying his very best. Tikui down on the ground, exposing the card 98. Just trying his best to keep them contained, but it looks like Team Secret is about to win this out thanks to PLS1. Twisted Minds కూడా అయిపోయాలి. Still very much healthy here, trying to find a way to find the final shot onto Exposy. దొరకచ్చాడు. Only in the end, Twisted Minds back to lobby. Meow. knocked out here somehow. Team Secret survived a little longer. Great recovery. RRQ eliminate. Kingdom of RRQ. RRQ eliminate అయిపోయారయ్యా. అల్లలగా Therefore, their squad got eliminated a tad bit too early. వైటాలిటీ తీసినట్టుకున్నారు. వైటాలిటీ తీశారు. RRQ. Working off of that late energy at this point of time, but I think you well. ఒకళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు మరి. ఓ టీజీలో ఒకే ఒక ప్లేయర్ బతుకున్నాడు. And MT7 has got టీజీ ఎలిమినేటెడ్. the gun of preference, the AWM Iku Total Down Gaming on the this other is side. it. డ్రోన్ వ్యూ చూపించాడు. ఈడికన్నా నేను బాగా చూపిస్తా బ్రో. నన్ను పెట్టుకోమని డ్రోన్ ఆపరేటర్ కింద. ఎలిమినేషన్ పోయిన ఎలిమినేషన్ నీకు ఇవ్వాలంటే ఆస్తి అమ్ముకోవాలి వాళ్ళు. నువ్వు కాస్ట్లీ కదరా కదా మొన్న రాకీ అవుతుంది చూడండి.
The rush forward is here. Fluxo going a bit more aggressive. Bunny getting hunted. Jack is barely alive. Repositions, but out in the open, there's no way for him to Fluxo already They already got a revive, which means the squad will stay alive and kick in and roll with the stealth bites. Catching up in Nur. అదే ఈ గేమ్ చాలా తొందరగా జరుగుతుంది. Compound Bayfront belongs to them. But if you look at Fluxo's performance so far, this has been the best within them. In the two past games, they only walked away with 2 points in each of those lobbies. Obviously not looking like the usual Vitality RRQ ని but like కొట్టింది. I anticipated, I just wasn't expecting them మరి to go లైన్ close కొట్టేసిందంటవా? లైన్ 7 కిల్స్ అల్లో. రాకీ లైన్ కొట్టినట్టుకుంది రాకీ. ఆల్రెడీ 7 కిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ లైన్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు తరిమేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 7 కిల్స్ ఆళ్ళే కొట్టారు. లైన్ కొట్టారు. Crazy. Now, speaking of that as well, in terms of positioning, we're looking at Lost very active, getting Refinery super early. And I think they're just trying to move around, scout around, try and find some information. రొటేషన్ వెనక్కి చేసి ఉండొచ్చు. అవును. Team also trying to move around the area. PS మ్యామత్ లో ఉంది. లాస్ ఒకటే కిల్. వైటాలిటీ ఏమో ఇలా RRQ ని కొట్టింది. ఫ్లక్స్ ఏమో మన S8 లతో ఫైట్ ఉంది. ఇంకెవరు ఉన్నారు? స్ట్రాహార్డ్ 0. ఓన్లీ ఇళ్ళ ఉన్నారు. ఇంకా ఇళ్ళ లైన్ వాళ్ళే వెనక్కి వెళ్ళారు. వెనక్కి వచ్చింది. ఐదు టీములు పోయినాయి. 5 టీములు పోయినాయి. ఆ టీం దాంట్లో ఫైనల్స్ కంటే కష్టంలే. అంత ఆ టీముల మీద చెక్కేస్తున్నారు. టీజీ అంటే తెలంగాణ అంట. తెలంగాణ కాదన్న, టీజీ అంటే టోటల్ గేమింగ్ అన్న. వైటాలిటీ ఏ కంట్రీ అంట? ఇండోనేషియా అన్న. ఇండోనేషియా టీం అది వైటాలిటీ. వైటాలిటీ ఇండోనేషియా. Close by to Team Vitality though. They do decide they want to go take this fight, but have to be wary of Fluxo as well. Straw Hats ikkadiki vacharante S8 ikkada undi. And it's scary. The drums of liberation courtesy. Lele elipinattukunnaru S8 lu. Straw Hats charging up Joy Boy on the side of the Straw Hats. Babu 2 phone లు వేసరండి అమ్మ. Exactly who it will be. బైక్ కూడా ఎత్తాం ఒకటి. 3 ఫోన్లు ఇస్తారండి అమ్మ. అయితే 5 ఇస్తారండి అమ్మ. నాకు 2, రాఖీ ఒకటి, బైక్ ఒకటి, విశ్వాస్ ఒకటి. నీకెందుకు 2? అయితే 6. అలా అయితే నా షార్ట్ స్ట్రీమ్ చూస్తానికి, నార్మల్ స్ట్రీమ్ చూస్తానికి, ఇది దీనికి మొత్తం నేను ఆడడానికి మొత్తం 5 కావాలి నాకు. అటు పక్క ఎత్తాడు అంటాడు. ఒకటే ఇవ్వడం. హవాయి మనకి హవాయి LOS ఏ కంట్రీ అంట? బ్రెజిల్. అన్న మీరు ఎన్ని చాట్లు అంటారు? అన్ని చాట్లలో కలిపి నాకు కూడా ఒక్కొక్కటి కావాలన్నా. అన్ని చాట్లలో ఉంటాను నేను. బ్రో మరీ టార్గెట్ చేయకుండా అన్న ఓటాని. మరి ఒక ప్లేయర్ మీద పడేయకండి అన్న. టీం అంతా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అక్కడ. ఓటా ఒకటే ఇది కదన్న. మరి ఓటా ప్లే అన్న నాకు కూడా కావాలన్నా. SFF హలో అన్న. నమస్తే, వెల్కమ్. కార్టూన్ జంగిల్ హలో. రెండు స్ట్రీములు చూడాలా నేను? అదే మీరు మళ్ళీ దానిలో షార్ట్. ఓకే నా 3 స్ట్రీమ్లు అయితే ఆ లెక్కన చూసుకుంటా. అంటే 10 మొత్తం 10 కావాలి నీకు అంతేనారా?
rotations, a bit Live. further to the area means that you don't have a lot of Live లో ఉన్నారా లేకపోతే చెప్తాను నీకోటి డైలాగ్ held by players like MT7, like Carol says. Really scary seeing this guy being నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అన్న లైక్ చేయండి ప్రైజ్ మనీ ఎంత అంట $1 million approximately 10 crores ఫస్ట్ ప్లేస్ కి $300K రామ్ మామిడిపల్లి MT7 ఇదే ఫస్ట్ స్నైపర్ షాటర్ నేను చూడటం అది ఆల్రెడీ 4 కొట్టాడు లైవ్ లో POV కనిపించి చూడటం నాకులాగా డౌన్ ఫాల్ లో ఉన్నాడు బ్రో లైవ్ చూడడానికి నాకు 3 కావాలి అడగండి బాయ్ స్పాన్సర్ చేస్తాడు more 100 likes to 1K guys and yes like చేయండి అన్న అందరూ ముత్తు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బాయ్ ఆఫీస్ ఫోన్ స్పాన్సర్ చేయి బాయ్ గేమ్ ఆడుకున్న ఐఫోన్ స్పాన్సర్ చేయి బాయ్ 17 Pro Max బాయ్ అనాలి బాయ్ బాయ్ స్పాన్సర్ చేస్తే కనుక ఐఫోన్ 17 Pro Max నాకు కూడా కలర్ ఆరెంజ్ అన్నారాకి రెండు ఆరెంజ్ ఎందుకు ఫ్రూట్స్ తెమ్మంటావా నీకు ఏ ఫ్రూట్ తెమ్మంటావు పుచ్చకాయ తెమ్మంటావా కాదు ఫ్రూట్ తెమ్మంటావా పుచ్చకాయ తెమ్మంటావా వద్దు మా కోసం అంత త్యాగం చేయకమన్నా కాదు మా కోసం అంత త్యాగం చేయకమన్నా నాకు బ్లాక్ కలర్ కావాలి survivability is there. They can sneak under. దానన్నదైతే మంచి రింగులు జుట్టు కూడా ఎవరికైనా డొనేట్ survival. today just the PLS1 spots him dropping down to the lower ground. ఓకే అయితే నా జుట్టు నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను మిగతా పాటలను నువ్వు స్పాన్సర్ చేస్తావా మరి you see how MT7 with his high ground advantage was just making మోడల్ కొన్నావే అవుతారు ఇప్పుడు just dwindling down the chances of and finding the final circle. కలర్ కలరైజ్ చేస్తారు ఒకసారి మీరు వస్తారు కదా వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం సైలెంట్ గా బైక్ మీద ట్రై నా స్ట్రీమ్ లో 100K లైక్స్ అయితే చేస్తా బ్రో కాదు అయితే కాదు మేము వచ్చినప్పుడు సెలూన్ కి వెళ్ళి మొత్తం ముగ్గురం కలిపి కూర్చొని మొన్న కలర్ అయిందాం పింక్ అయిందాం మనం వేసేద్దాం నేను ఎక్కడి నుంచి నాకు సంబంధం లేదు నేనైతే ఆడినయ్యా trying to look for that reposition. Is that Carams lo ke monna kuda aadali mari finally taken out of the Straw Hats eliminated జీరో కిల్ షూట్ అట్లా పర్లేదులే పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి వైటాలిటీ ఒకే ఒక్కడ ఉన్నాడు అబ్బా ఏమన్నా వెనకడ్డాడు MT7 9 kills మ్యాచ్ ఎస్ఎట్ డ్యూయల్ బోయ కొట్టాలి బాగుంటది టాపిక్ డైరెక్షన్ మారుతుంది అన్న versus maybe a real not too sure about that but the team is being blessed right now maybe Team Secret English commentary తీసేమా ఉన్న they don't have a lot of space వాటా తెలుగే బ్రో ఎస్ఎటిఎల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏంటంట స్టేట్ ఏముందన్న ఇండియా in terms of rotating here but have to deal with SAUL you got to hit when the window messes with your aim TS మీదకి ఎక్కుతున్నారు trying to get away can he yes he can yes అంటే ఎల్ల అడిగినా మాన ఉంది తెలంగాణ టీమ్ సీక్రెట్ తెలంగాణ sniper of this god gets caught out by Della AC80 perfection from Leon లైన్ ని ఎక్కుతున్నారు మెల్లగా సైలెంట్ గా పోయి కొడితే బాగుండు మెల్లగా సైలెంట్ గా పోయి అయిపోయింది into the grand finals this is perfect బన్నీ నాకు లే oh god come on India team ఎల్వోస్టల్ మంచి నాకంట పెద్ద మైనర్ లో ఉన్నాడు అయ్యో ఆర్ఆర్కు ఇండోనేషియా అన్న వెళ్ళిపోయిందిరా లోపలికి వెళ్ళిపోయినారా 2 నేర్లు వెళ్ళిపోయినారా లేదు మనోళ్ళు అది వేసారమ్మా అయ్యమ్మా you monster Luxo అమ్మే క్యూ తోడా బాయ్ నువ్వు ఎలాగో పోతా winner of that equation
And Fluxo looking to dominate. స్నైపర్ ఎలిమినేషన్ లో 17 లో ఫ్లక్సో సావు కొట్టాడు. MT7 చితకొడేసాడు. ఒరే ఇప్పుడు మళ్ళీ వాయించేస్తారా దబా 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 అంటే చెవులు తప్పించేస్తారు. And MIBR lost will shut down the opportunity for Leon to run away with this game. Fluxo on the other hand, alive and kicking up there with the high ground advantage. Joker versus MT7, this is going to be a good fight. Yeah, trying to rush forward here. Joker లైన్ లో కూడా ఉన్నాడు. be careful not to లాస్ట్ get లో రివైవ్ eliminated. చేసుకున్నారు ఒకరికి. After all, alone, but not able to ఓ లాస్ ఉన్నారేంటి ఇంకా? మూడు That's the kind of patience with the reposition. Now Leon బాబ్స్ నేడ్లేస్తాడు. might be able to take him out of the equation a tad bit too early here. He jumps away from that high ground advantage now, tagged up by the circle. This is just not the best situation. లైన్ లో ఎవరో ఒకరు భలే సర్వే చేస్తున్నారు బ్రో. Barricades himself in. MIBR lost spots his glue లైన్ అయిపోతాడు and looks for the annihilation. Oh dear, come Grenade behind. బయటకు వెళ్ళిన హెడ్ పగిలిపోయింది. Round one as well. అయిపోయింది. So cleans up house. And solid booyah. ఇంకా మొదలైపోద్దురా ఇది. అది అవునన్నా, వద్దు గట్టిగా వాయించేద్దాం. అదే What are you attacking? Don't forget to like the stream and subscribe to the channel, guys. ట్యాగ్ అంటే తెలంగాణ ఈ రోజు అలాగా నా 18,000 లైకులకి జస్ట్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ రా బాబు ట్యాగ్ అంటే 6,000 మంది చూస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ కెమెరామెన్ ఎవడో కానీ you have to admire they are a massive threat. సోల్ కొనేసినట్టున్నారు బ్రో ఈ కెమెరామెన్. I think సరిపోయింది. just chilling and they're still doing ఓ అమ్మా వాళ్ళ బ్యానర్లు వాళ్ళ మస్కట్లో మొత్తం seeing them play that Tournament లో map. limited But for the ఉంటుంది rest 10 of years. the teams though, everyone had a labored map. Everyone that ఆడు was మళ్ళీ బాధ చేస్తున్నాడు consistently దబ దబ on దబ that దబ top దబ three earlier, now knocked down super early. Oh, You know, and the Malgatehru. Straw Hats weren't very comfortable. Mia wasn't very comfortable. ఆడి ఈ మ్యాచ్ 12 ఎండ్ చేశాడు బ్రో ఎలిమినేషన్. As well. ఆనా నీ సపోర్ట్ ఎవరికి? మన ఇండియన్ టీమ్స్ కి Shift from so many of these teams. అది లేదు అది కనబడుతుంది నాన్న నీ సపోర్ట్ వరకు. ఏ కనబడుతుందయ్యా? eyes are going to be on the teams who are looking for the early access into the grand finals. Twisted Minds, 3 games in a row, have gotten themselves twisted కానీ into a ఆడు little పోతా bit పోతా of a మన నాశనం confusion చేసిపోయాడు because బ్రో they ఆడు can't చెప్పగాడు. seem to కానీ find హెడ్ షాట్లు భలే కొట్టాడు బ్రో రెండు. M90తో big points. 33. మనోళ్ళు అనుకోలేదు అలా వెనకాల The one వస్తాడు. and only Fluxo. ఆడేదో తిట్టాడయ్యా. Yeah, they are so hyped just so you can really వాళ్ళిద్దరికే hear them really bring in కొంచెం that పగలున్నాయి. energy for their games. ఆ రెండు టీములకి బ్రెజిల్ టీంలు రెండాట్లకి Definitely excited. MIBR Just really bring దీనికి this up the ante of the heat. I ఫ్లక్సోకి mean, even without trying, Fluxo currently is in the top 4. How Yeah. about that? How insane is that? And then you've got Leon on the other side, who are struggling, who are trying, Top who coach are చేస్తారు. trying their very best, not just to survive, but to find these Top 4 elimination points. But they're still one step behind Brazil. This has always been the issue for the Latin. మళ్ళీ వచ్చేసాడు నెక్స్ట్ మ్యాప్ కి. పరగట్రి EWC 26. నెక్స్ట్ పరిగెట్రి. Fluxo rises to the top అండ్ again. ప్లీజ్ మమ్మ ఎవరైతే చూస్తున్నారో మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్ అయితే కండక్ట్ చేద్దాం. హెల్ప్ కావాలి. మన వాళ్ళు 10 పాయింట్స్. ఆ చూడు ఎల్లే మొత్తం 50 జెవుల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో అందరూ ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట. ప్లీజ్ ఒకసారి అందరూ కూడా సూపర్ చాట్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి మీ దగ్గర పైన గిఫ్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. ఆ గిఫ్ట్స్ అనే ఆప్షన్ మీద నొక్కండి. మీ దగ్గర 50 ఫ్రీ జూల్స్ ఉంటే 50, 1000 ఫ్రీ జూల్స్ ఉంటే 1000, ఆర్ ఎల్స్ ఎన్ని ఫ్రీ జూల్స్ ఉంటే అన్ని ఫ్రీ జూల్స్ సెండ్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేయండి మామ. ప్లీజ్ నేను ఎప్పుడు మనీ డొనేట్ చేయమని అడగలేదు. ఫ్రీగా వచ్చినవి మాత్రమే అడుగుతున్నాము. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు డొనేట్ సంథింగ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు గివ్ యాజ్ మెనీ జూల్స్ యాజ్ యూ కెన్. నితేష్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ వాటా ఉన్నాడు అన్న మనకి టోటల్ గేమింగ్ లో తెలుగు ప్లేయర్. ఓకే చలో ఐఎమ్ బ్యాక్. ఫేస్ క్యామ్ ఇస్ బ్యాక్.
నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అంట. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు. కమ్ ఆన్ గైస్, లైక్ షేర్ Start అయిపోతుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న అందరూ కూడా. మన వెంటనే budget ఫాస్ట్ గా దగ్గర ఉంది, మన ఈసారి budget ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇది. మ్యాచ్‌కి అంత ఐడియా లేదు మామ. budget కదరా budget కాదు అంటే కాదు కాదు, మొన్న ముందుతో పోల్చుకుంటే ఈ రోజు ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మ్యాచ్. Still haven't seen a clean 1v1 మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్రేక్ ఉంటది ఈ మ్యాచ్ తర్వాత మళ్ళీ. phenomenal snipers. Yeah, Yago పావు గంట break ఉంటుంది nothing as MT7 was cleaning up. ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ బుయ్యగొట్టారు, వీళ్ళు సివిల్ సావదు పెడతారేమో కూర్చుని. I think one thing's for sure that when you see this, you know, we talked about After every match, 5 నిమిషాలు gap, bro. Yeah, it was the thing for map 1. 2 మ్యాచెస్ తర్వాత అయితే But now 10 నిమిషాలు Kalahari పావు comes గంట through. 10 minutes. ఫ్లక్సో వచ్చేసి బ్రెజిల్ అన్న, బ్రెజిల్. They're gonna start dominating. They're gonna start farming these 21 eliminations. We saw elimination that happen on day number 1. It was a change in pace from the usual style అందులో play, సగం and now eliminations it's currently sniper still going on. S8 right అన్న, now. ఇంకోటి And I S8. think for many of these teams that want to be in this top ప్రతి 2, టీమ్ కి well, I పై think their నుంచి hopes and కింద dreams నుంచి might just అటు be నుంచి dashed. ఇటు నుంచి కూడా కెమెరాలా. Well, at the end of the day, you're aiming వాళ్ళు for ఎక్కడ the cheating కెమెరా బాయ్ చేస్తారో బీ ఏమో లైక్, ఇంకా. మళ్ళీ పుడతామా ఏంటి అంట. easy run. This is a slightly కెమెరా నుంచి పెట్టలేదు ఇంకా. easier రాయల్ గణేష్ గేమింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పానీపూరి. ఏమన్నా డౌట్ Many రెండు teams కాళ్ళ are మధ్యలో పెడతారు capable of తీసుకెళ్ళి. pulling away big numbers through elimination. లేదు రాంగోపాల్ వరం పెట్టినట్ట It's all about who can play the game ఇది of ఈ survival. ఇయర్ స్టైల్ మీరు అనేది అన్న టైప్ సి. ఇంకా ఇంకేమన్నా స్టిక్కర్ హెయిర్ స్టైల్ ఇదే ఈ హెయిర్ స్టైల్. It was a decent run today. It's so ఈ హెయిర్ స్టైల్ రాకేష్ బ్రో, ముందు మేసం స్టైల్. and now they have to battle Mesam against అన్న only Flux. టైప్ సి ఇయర్ ఫోన్స్ చెప్పు. మీరు అనుకుంటే పెరుగుద్ది బ్రో. నాది వస్తుంది కాకపోతే నేను బాగా ఎక్కువ పెంచాలి. Yeah, and I think that this shift Fake is ది ఒకటి పెట్టుకుందాం I think కావాలి. something that everyone Fake has win. been expecting as well. We talked a little అర్జెంట్ గా bit, బ్రెజిల్ talked చూడాలా? about this రే earlier as ఎందుకురా well, ఇలా about తయారు? the day. తెల్ల కళ్ళు. And దిలీప్ they did కుమార్, really hello well. bro. We didn't expect anything. And after all, we also are expecting a big బడ్జెట్ లో టైప్ సి ఇయర్ ఫోన్స్ నేను కొనుక్కోవాలన్నా, చూసి So చెప్తా. after this will be back to తెలుగు ప్లేయర్ టోటల్ గేమింగ్ అన్న, టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ టీజీ వాటా. For every click, every మన వాళ్ళు ఎలిమినేషన్ తీసారు కానీ గమ్మున ఎక్కువసేపు ఉండలేదు. టైప్ సి నేను కొనాలన్నా, నేను చూసి చెప్తా. and we're here. ఇంకెన్ని మ్యాచ్లు ఉన్నాయంట? 3 ఉన్నాయి 3. The proud founding partner of చూసి కూడా EWC, చెప్తలేదు, నేను చూడలేదన్నా. powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder. అన్న ల్యాప్టాప్లు కూడా ఏమన్నా అడగబోవా? ల్యాప్టాప్ ఫోన్లతో పాటు. ట్యాగ్ క్వాలిఫైడ్ సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళారు. నాకు తెలిసి మన రెండు టీములు కూడా స్ట్రా హ్యాట్స్ మంద కాదు, బంగ్లాదేశ్ టీమ్ స్ట్రా హ్యాట్స్. స్ట్రా హ్యాట్స్ బంగ్లాదేశ్ స్ట్రా హ్యాట్స్ అనట్లేదు. మిగతా ఆహా, రెండు మనోడు టీంలు కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు comment లో. TG ను ఇంకొక ఈ టీం ఉంది కదా, S8. అది కూడా survival S8 stage 2 కి times వెళ్తాయి అనుకుంటున్నా. రేపు ఒక్క లాబీలో 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ని చూస్తారేమో నాకు డౌట్ వస్తుంది. అన్నయ్య బాలేబాబు అవును, గాల్లో దడ దడ అంటే సార్. మేబీ ప్రాబబుల్లీ ఈ రోజు మరి భరత్ ఉండాలి, హలో, top దిలీప్ 10 కుమార్ లో థ్యాంక్ యూ ఉండాలి. సో మచ్. Top 10 లో ఆర్ఆర్క్యూ వస్తారు కూడా నాకు ఆర్ఆర్క్యూ తెలిసి. ఇండోనేషియా అన్న. ఏం మరి చూసారా అక్కడ అన్ని దగ్గర ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్ టీం ఇందాక ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. డిపి డిపి డెమాన్ స్ప్రైట్ డెమాన్స్ట్రేట్ అదేనో వెళ్ళిపోయారు సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు. సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళిపోయింది. పారాడాక్స్ అని డిపి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ ప్లీజ్ మామ ఎవరైతే లైన్ చూస్తున్నారో ఏ మీ కంట్రీ అందరి అన్న? దగ్గర లాటం 50 free లాటం zones ఇది అయితే మెక్సికో ఉన్నాయంటే టైప్ కంట్రీ YouTube యారాకి. అందరికీ ఇచ్చాడు. either లాటం 1000 అది or else మొరాక్కో 50. మొరాక్కో Please super ఆ chat కంట్రీస్ option click చేయండి. లాటిన్ దాంట్లో అదే. గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ అని ఉంటది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ మీ లాటం దగ్గర ఎన్ని బ్రాజిల్ జోన్స్ ఉంటే అదే, దాంట్లో ఏది వస్తే అది మెక్సికో పంపండి. టైప్ మెక్సికో అనుకుంటా. వస్తే బస్ మెక్సికో పంపండి. అనుకుంటాను. ట్రోఫీ వస్తే మెక్సికో ట్రోఫీ వచ్చింది. పంపండి. చాలా Or వస్తాయి else అన్న లాటమ్ సమోసా లో. వస్తే చాలా సమోసా వస్తాయి, అవును. పంపండి. ఏది వస్తే అది. ఆర్ ఎల్స్ వీళ్ళు సెండ్ చేస్తున్నారు కదా మ్యాంగో లస్సీలో, అట్ల వీళ్ళు ఈ మీద క్లిక్ బిఎన్ఎల్ చేయండి. మీ వాళ్ళందరూ దగ్గర ఎన్ని అలాగే జోన్స్ ఉన్నాయో ఆ కనబడతాయి. లాటమే. బాబాయ్ కాల్ చేసి జస్ట్ మ్యాచ్ మీరు వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ పంపించిన దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. బిఎన్ఎల్ లో ఆటోమేటిక్ విన్సెంట్ గా దాని మీద థ్యాంక్ క్లిక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కష్టమా సాయి కుమార్. ఓహో దిలీప్ కుమార్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Looks బ్రో. so. Apex, you you need need to do to a do a comeback comeback now. స్ట్రా హ్యాట్స్ ఆన్ ఫైర్ సియామ్. ఆ డ్రెస్ ఏంటి అన్న? క్యాంపింగ్ టెంట్ లాగా ఉందంట. ఏమనమ్మా సౌత్ ఏషియా ప్లేయింగ్ గుడ్. జకారియా రే మ్యాక్స్ గేమర్ ఎలా తగులుకున్నావు నువ్వు? చా నెక్స్ట్ ఈ ఆ two లోంచి జోనాథన్ ఎపెక్స్ ఆన్ రౌండ్ రెండు అవును లక్. రెండు లేసిపోతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ. అదే. ఆ రెండిట్లో మనది ఏది ఉండకూడదని గట్టిగా ప్రార్థించండి అంతే. ఇదా కదా యాంగ్ దిబ్రిల్ ఏదో ఉంది దాని మీద రాసి. యావ్. ఏయ్ దాని మీద రాసి ఉంది చదువుతున్నాను నేనేమన్నాను. అదే మున్నా బ్రో, మన ఇండియా క్వాలిఫై నీకు ఎలా అవుతారు. తెలుసు Chat అన్న? gold coin for తెలీదు 10 మామ, jewels. నాకు ఓన్లీ కళ్ళు అంటే తెలుసు. చాలా ఓవరాల్ కళ్ళు అంటే స్టాండింగ్స్ నాకు చూడండి బ్రో. థ్యాంక్ యూ వెంకన్న బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేబీ Overall ఓన్లీ లో బాగా నాకు తెలిసి మరి ఎస్ఎటి వాళ్ళు పైకి వెళ్తుంది. ఫ్లక్సో చూడు పైకి ఆహా, వచ్చేసి. వీళ్ళు మాత్రం బాగా కొట్టుకుంటున్నారు. 4, 5, 6 పొజిషన్ వాళ్ళు లుక్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ టాప్ 4 కి వచ్చారు. ఒక మ్యాచ్ తోటి మొత్తం 127 3, 4, 5. 127 3, 4, 5 మూడు
3 127 కానీ బూయా కౌంట్ వల్ల ఫ్లుక్సో పైకెళ్ళింది. యెస్. SATUL మనోళ్ళు ఓకే. బ్రో టోటల్ గేమింగ్ అస్సలు 9, బ్రో ఒక్క గేమ్ తేడా ఎస్ఐటీలు పడిందా ఇండియన్ టీమ్స్ నాకు తెలిసి చుక్కలు ఎస్ఐటీఎల్ కనిపించట్లేదు వాళ్ళు బ్రో. వెళ్ళిపోతారు కానీ టోటల్ గేమింగ్ వల్ల బాగా ఆడకపోతే వెళ్ళిపోతారు కిందకి. కిందకి పైకి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోతారు. క్వాలిఫై టోటల్ గేమ్ మరీ ఎర్లీ ఎలిమినేషన్ అవుతుంది. ఎస్ఐటీలు కిల్స్ కొట్టలేదు బట్ పొజిషన్ పాయింట్స్ తెచ్చుకున్నారు. బట్ టోటల్ గేమింగ్ 7 కిల్ పాయింట్స్ లేకపోతే కింద ఉంది నువ్వు చెప్తున్నా. అవును. ప్లేస్మెంట్ కొంచెం థ్యాంక్ యూ కొంచెం మామా వచ్చింది థ్యాంక్స్ బాగుంది. ఫర్ యువర్ జ్యూల్స్ గాయ్స్. మీ దగ్గర ఎవరన్నా రామన్ ఉంటే రామన్ సెండ్ చేయండి బ్రో. నాకు తెలిసి మీ దగ్గర 1000 టోకెన్లు ఉన్నాయి దాచుకొని ఉంచుకున్నారు చాలా నిన్నొచ్చిన మంది. ఇతను ఆ నిన్నొచ్చినాడు టోకెన్స్ కాదు. తీసి పంపండి మామ మొన్న ప్లీజ్. ఈ ఎక్స్పైర్ పక్కన అయిపోతాయి మొన్న ఎలా ఈ పక్కన అర్థం వాచ్ చేసుకో. పెట్టుకున్న వాళ్ళు కదా, నిన్నొచ్చినోళ్ళు కాదు. నిన్న వేరే వచ్చిన ఒక అమ్మాయి ఆహా ఇటువైపున వాచ్ పెట్టుకున్నా రైటా లెఫ్టా? రైట్ వాచ్ పెట్టుకుంటా. వచ్చిందన్నా అక్కడ ఉంది కానీ నిన్న వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మంచి హడావుడిగా మాట్లాడారు. ఇందాక వచ్చింది కదా, ఇందాక ఒక అమ్మాయి వచ్చింది కాజల్లా ఉందన్నారు ఆ అమ్మాయి. తనవు కాదు, ఇంకొకరు మంచి హడావుడిగా చేస్తే నన్ను అడాప్ట్ చేసుకోమని చెప్పాడు కానీ పేరు ఏదో ఉంటది. ఓ అదా బ్రెజిల్ వాళ్ళు. ఆడేకంగా ఐడియాలు వచ్చినాయి. అదిగో ముగ్గురు దొరికారు దాచుకున్నోళ్ళు, నలుగురు బయటకు వచ్చారు. తీయాలి మామ ట్రోఫీలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. CK గేమింగ్ థాంక్స్ ఫర్ నాని యువర్ రామన్. ఎన్ నారి CK Gaming దిలీప్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ. official. నారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెయిన్ ఫ్లాగ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. Chintu thanks for your bus. Big shout బ్రో out to రెబల్ mama. బ్రో Thanks for sending తెలుగు bus ప్లేయర్ mama. వచ్చేసి It టోటల్ means గేమింగ్ a లో lot, ఉన్నాడన్న. Chintu bro. బాగుంటది అన్న. Nakka Vijay, thank you bro. Thanks for sending the trophy. Big shout నువ్వు out to 3 you, టీమ్స్ mama. క్వాలిఫై అవ్వాలంటున్నావు. అలా చూసుకుంటే రేపు జరిగే మ్యాచ్ల్లోని మనం 3 టీంలు కూడా Vishal టాప్ 4 లో Naik. ఉండాలి. Thank you బ్రో mama. 5 నిమిషాలు అన్నారు, ఎంతసేపు చేస్తున్నారు ఇంటిలో? టాప్ ఏమో 3 లోని 3 టీంలు అంటే Somi కష్టం. Reddy, thanks for all ఎందుకంటే those. మిగిలిన బుమ్రా టీమ్స్ ఉంటాయి కదా. కొట్టాడనంట, అవునా? సరిపోయింది. ఎందుకు ఈసారి కొట్టాడు? టెస్ట్లో శతక బాధేస్తాడుగా. 3-4లో 6 కొట్టాడు ఒక ఓవర్లో బుమ్రా. కొట్టాడు. 18k likes కి రాకేష్ చాలా అన్న బాగా దగ్గర ఉన్నాం. గమనిస్తున్నాడంట. 18k సరే come on let's go. ఇంకొక కోబ్రా 2000 థ్యాంక్ యూ సో లైక్లు మచ్ చేద్దాం రాకేష్ బ్రో ఫర్ ఈ రోజు. 20 ఉండే జోస్. 2000 లైక్లు, 20,000 లైక్లు ఏమైనా తెలుసా అంట. ప్లీజ్ మామ తెలుసు, ఇంకా తెలుసు. ఎవరైతే ట్రోఫీలు సెండ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సెండ్ ద ట్రోఫీ. దాచుకోకండి, ఆ జ్యువెల్స్ అన్ని కూడా మంత్ ఎండ్ కి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. లక్ష్మి మీ అకౌంట్ లో ఉంటాయని నో అనుకోకండి. ప్రాబ్లం. ఆగస్ట్ 31st కి అన్ని హెయిర్ స్టైల్ సూపర్. జూలై 31st కి అన్ని ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోతాయి. కొంతమంది ఆగస్ట్ 3rd అయిపోతాయి. వేసేయండి, మాకు సో వేసేయండి, ప్లీజ్ ట్రై టు మేమేమనుకో. సెండ్. ఓకేనా? ఏం రాకి ప్రేమ్ yes ప్రేమ్ ఎంబీజీ ర్యాక్ చేసి పంపేయండి. ప్రేమ్ అన్న లైఫ్ ఇద్దాం పరమేశ్వర్ అనుకుంటున్నాను అన్న రెడ్డి, thank బాగా you bro. రే. సందీప్ థ్యాంక్ యూ మామ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్. వదిలేస్తున్నావు అండ్ మామ. సుమంత్ థ్యాంక్ యూ మామ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్. రాకేష్ మామ నీకు కామెంటరీ అమెంట్ చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ టోర్నమెంట్ కల్లా ఇద్దరు పిల్లలతో ఇస్తాడు కామెంటరీ. సరిపోయింది చేసేయండి అయితే. ఫైనల్స్ ఎప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు? పిల్లలు సెట్ చేద్దాం బ్రో నీకంటే. ఇప్పుడు ఎందాక 4 టీమ్స్ ఫైనల్ కి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ లోంచి 4 టీమ్స్ ఫైనల్ కి వెళ్ళిపోతాయి. కింద 2 టీమ్స్ కూడాను ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. మిగిలిన 6 టీమ్స్ దాంట్లో 6 టీమ్స్ కలిపి రేపు ఆడతాయి. దాంట్లో నుంచి 4 టీమ్స్ ఫైనల్ కి వెళ్తాయి. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు మామ. థ్యాంక్ యూ మామ పంపుతున్నందుకు. మిగతా ఉన్న జ్యూల్స్ ఉన్న ఏమో చూద్దాం బ్రో. కామ్ గా ఆలోచిస్తున్నారు అంతా. ఇది స్టార్ట్ అయిపోయిందా బ్రో? ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు? ప్రాక్టీస్ ట్రైనింగ్. అదే ట్రైనింగ్ బ్రో, నాకు అర్థం కావట్లేదు. మరి వీళ్ళు డిఫరెంట్ ఐడి చెప్పు ట్రైనింగ్ బ్రో దాంట్లో అంట. ఇంకా వెళ్తున్నారు బ్రో. ఐడియా అవును బ్రో, క్యాసో రెడ్ తెలుసు. స్టార్ట్ అయిపోయినట్టుంది బ్రో, స్టార్ట్ అయిపోయినట్టు అందరూ. శివ హలో శివ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ. ఆదిత్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇండియన్ టీమ్ నేమ్స్ SI2 లో ఉంది, టోటల్ గేమింగ్ ఉంది, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్ లో టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SI2 లో ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మ్యాచెస్ అయిపోయినాయి. సారీ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్. What they were trying to go for. They want to try and go for eliminations. They want to move around the map and go for these fights. But somehow, sometimes when you play in this situation, you have to be ready to take risk
risk situations. Yeah. And for them, that high risk situation did not Fine, give drone them it. any rewards. But we still Direct have another few maps to go. నేను This is రేపటి వరకు another చూసేరా three chances for them to play catch up. Aditya, thank you so much for gold coin. Mia Corp, Al Ahly Esports, Straw Hats, only what 2 points, 4 Hey, points Kishore, between వదిలేరా. another. And in this situation, only two of వెళ్ళన్నా the వెళ్ళు. three, two will have to Hello. Yeah, absolutely. And Vishwas obviously garu it's attane savage velta. to have your totem crushed out here within the నాకెందుకు group stage in పదిలో ఆఫర్ itself. నువ్వు And వెళ్ళన్నా. ఖర్చు నువ్వే it's పెట్టుకోవాలి. exactly how lethal things are బయటనన్నా. at Esports World Cup. దానికి కూడా ఖర్చు Oh, చేయలేదు. Dinesh Reddy, thank you so much for football trophy. Thank you so much, bro. Dinesh Reddy, bro. But good enough Love to you, bro. step into our survival Pretend you're an stage. idea The there. teams Donny bet who TG do is not step not it up, attacking, they they are will very be defensive. crushed. లేదు Not just attacking their నిందా totems, but స్టార్ట్ their చేశారు dreams బట్ as అన్ఫార్చునేట్లీ well. అలా At least ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. they get a little bit of a longer holiday in Paris. ఎలా eliminate అయ్యారో కూడా And I think in తెలియలేదన్న. this కొలికేస్తాను నేను, situation, right, కొలికేస్తాను. unfortunately, they're not going on holiday. You know, you play another extra day. I You think have to Petti go. want to Thank you, Dilip you Kumar, have the bro. stress to Love try you. to survive Bro, today. hats You have you, to survive nice name again anta. tomorrow to be able to go. Meeru- to Don the FF finals. Gaming, Regardless, thank you the next so match much is now for here. football Are you trophy, bro. ready? Love you, Are bro. they Don gonna go FF today? Gaming. Are teams gonna just Anandamma. change up things? Are they gonna Johnny be able Sin- to just go very aggressive Yo, to start to farm yo. up those eliminations? Or are we gonna be seeing a more passive approach from some of these Esports teams world as well? Dhanashekar, Now thank you today, so I mean, much for the football interview trophy, just bro. now had Joel. They said that they are Nari, playing very thank you so dynamically, much for finger heart. based on how Love you, bro. exactly the rotations and the circles go, and Wow. they're not. FX They don't team wanna కి just go సపోర్ట్ aggressive చేద్దాం the whole way. అనుకుంటున్నా I డాన్ say, అన్నట్టు well, because ఎందుకురా there's Months more and, words than what yeah, Joel ఇది gave in that Dhanshekar, interview. thank you so మనకు much తెలిసింది for పంచుకోవడం. Giving us football any trophy, answers, bro. but Love you, gotta bro. love Dhanshekar, the fact bro. that he was cool, calm, collected. He's confident. He's like, Nagi yeah, isko. we're just doing what we always Thank you, do. bro. We're going out there, we're kicking some good butt. టీ షర్ట్ Anandamma, లింక్ this పెడితే time, బ్రేక్ they ఇస్తాం handle like టీ షర్ట్ ఏమి that. ఎక్కువ They కాదన్న don't నేను start అన్ని చాలా stepping it తక్కువ కొంటా They might have their spot ripped away. Leon is మన way too మనం close. కొనేవన్నీ Although కూడా they do ఇవే have ఉంటాయి about a 20 బడ్జెట్ point gap బడ్జెట్ up ఫ్రెండ్లీ in టీ second షర్ట్లు spot. Vitality cannot let their guard down. We have got 3 more maps to go, and anything can happen in ఈ these స్పోర్ట్స్ కి 3 ట్రై games. చేస్తా ఉన్నారు Leon's gonna be dropping ఆల్రెడీ straight to రాకేష్ Brasilia. అదే This పనిలో is ఉన్నాడు gonna be very close to the Indian squad. I could నెక్స్ట్ టైం ఈడబ్ల్యూసీ లో రాకేష్ They జెండా have to పాతాడు find a way తొడగొడితే to make మొత్తం sure ప్లేయర్లు they అందరూ don't కింద get గిలగిలా caught up కొట్టేసుకుంటారు in terms of survival only, right? Because let's say in the final First 3 elimination. games, Hopeless Rusher, thank you so much for they wake up. vibe I hate total game is 100 gonna be jewels a bro little love you bit bro Oh yeah, for real as well. Jada Now, coming bro, into this, I Bunny, like thank the you, fact bro. that, you know, Bottom of the it's a table project వెళ్తారు bro. that's, ఈ pick మ్యాచ్ already, పర్ఫామ్ and it's going for చేయకపోతే a nice టీజీ వాళ్ళు separated, I would say, play compared to Easy the bottom rest of of the the table team. Could వెళ్తారు just easy. keep as భయం he మాకు కూడా wants to ఉందంటో see for the ఏంటో. time being. And చూసాను now bro, Coach getting new his one movie pick off already, poster. means that he's gonna be able to just rendezvous with his teammate. ఇవాళ Or he could into go for 230 Brasilia, పికాలు get a bit of a vantage point, an idea what's going on. Wait out. ఫార్ట్నైట్ చాలా గేమ్ కి మాకు tension గా పర్మిషన్ ఉంది లేదన్నా మరి. ఓన్లీ ఫ్రీ ఫైర్ మాత్రం పర్మిషన్ ఉంది బండి బండి ఏమన్నా కాల్చారు ఇప్పుడు టీజీ వాళ్ళ దగ్గర ఇరుకున్నారు లైన్ లైన్ టీజీ వర్సెస్ లైన్ And then game number 3. Nice shot. ఏంటి ఓపెన్ లో ఉన్నాడు ఓపెన్ లో ఉన్నాడు ఓపెన్ లో ఉన్నాడు ఏంటి Riptide rhythm, perfect అది combo. nice, Nice, వెనకాల జోకర్ 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 Elimination, but Water follows it up with a ఓ P90. వాట మాఫియా The knock అయిపోయాడు from afar, Mafia taken down. Has got the DSS with the rate of fire and the damage to keep the numbers equal here. And it looks like the odds are stepping away from that battle. But Della with a tiny mistake there with the ice grenade puts himself out of the equation. Aztec gets knocked out by Joker. Joker holding the squad of Leon together. And he has to find some way to get out of this sticky situation alongside Hacks. Yeah, Lane Hacks should la, be able to lane get out అయిపోయిందా? there. I think fairly safely. TG TG 3 kills చేసింది putting నైస్ in that chase. లైన్ అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు They have an idea to where ఆ Mia is బిల్డింగ్ gonna లో be able to హోల్డ్ take అయ్యాడు a lot of damage బా quickly and so far away. బాబు Before even ఏదో the లాగ్ back అవుతుంది was బాబు able to just ఇప్పుడు really బాగా fully push forward there. Just one more point in the bag. But for the rest of the team here, they've already vacated the area. They got nothing to do this early fight. Well, Twisted Minds want their top 4 spots back. But థ్యాంక్ యూ నారి బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ బ్రో లవ్ యూ బ్రో Asian teams qualifying from Group B as well. I think నారి that's too థ్యాంక్ much. యూ లైన్ వాళ్ళు 2 is a lot already. ఇరుక్కున్నారు అంటే టీజీ వాళ్ళు ఉన్నాడు పైకి ఎక్కేసి అలా కూర్చొని ఉన్నాడు బ్రో ఎక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంటే ఆ ప్లేస్ ని ఎలా రొటేట్ చేయాలి ఓ షాంకీ డౌన్ వేరే స్క్వాడ్ వచ్చింది అక్కడికి టోటల్ Water, గేమింగ్ ఇద్దరే ఉన్నారు ఇద్దరే ఉన్నారు water, దొరికేస్తాడు బ్రో వాటా ఇద్దరే ఉన్నారు టోటల్ గేమింగ్ అల్హాలీలో ఎలిమినేట్
Ali stepping it up as well. They understand exactly what's at stake here. Hopeless, thank you so much for 67 viewers. వైటాలిటీ ఓడికి దొరుకుతాడే ఇంటి Man into the fire potentially. Wota making sure he lets go off the zip line. He just hit that U-turn a tad bit here. Just moving on forth. లైన్ ఉన్నారు బ్రో
any bit of advantage for him whatsoever would have gotten taken out of the equation there early. Mafia crawling around looking for more coins. Rigby will find RRQ. Battle between MIBR Loss and RRQ breaking off. He's going to find themselves a victim as well in Mia Corp. And Mia Corp getting crushed. Not just their players, but their hopes as well. They need to step it up. They need to put their rewinds back in. Thank you so much for gold coin. Really want to be able to do that as well. Vitality want to make up for their early exit in the Adi previous map. And as we move over flank here, చేస్తున్నారన్న ఫ్లాంక్ చేసి వెనక్కి వెళ్ళి అలా ఆడుతున్నారు. so much time before the Twisted Minds also trying to reposition himself. ఈడు ఎనర్జైజ్ రేసాడు ఒకడు పడ్డాడు రష్ చేయొచ్చు Straw Hats getting involved in this battle, but it's supposed to be between Twisted Minds and SHUL. They don't even spot out the players on the side of Straw Hats. Thank you, Nali bro. Thank you. With Twisted Minds, and that pulls the attention of the Thai squad a tad bit too long. పడింది చాలా డామ్ వెళ్ళు They take advantage of that situation. Gonna get overwhelmed here. Twisted Minds might not see the early access into the grand finals. Super. If this continues to happen, but 3 kill Diamonds points is keeping the team ఖాతాలో alive. వేసుకున్నారు. In fact, going in here with the Rakesh FF, thank you so much for gold coin, bro. Right back in here as a full squad. Nare bro, thank you. Epic supporter supporting bagundi anna, colorful gun. They come through, they go away, they go and revive the whole team once again here. The Lions have been hanging out in this area for quite some time. I mean, yeah, we see those like the stream, like, share, subscribe. They go and ahead and have, but never really full commits onto fights. They definitely do not want to go and overextend and chase a bit too early either. The lack of information bro, players about andre server lo and where aadutnnaru. other teams might be is just the question marks is just a bit too much for them to deal with. server avunu already. They are off to a సర్వర్ లోనే వాళ్ళకంటూ అకౌంట్స్ ఇస్తారు టెంపరరీ అకౌంట్స్ keeping themselves alive and kicking, making sure they don't get kicked out of the competition too early. ఆ అకౌంట్స్ లో అన్ని ఇచ్చేస్తారు For me personally, is definitely on the lower side of this leaderboard. Who gets crushed today? We've got 3 more games to go for them to save themselves from annihilation. And ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో డ్రెస్ పెట్టుకుని ఆడటం అలవాటు. who are desperately trying to stay alive. Those అయ్యో హర్షిత్ విశ్వామిత్ర మీరు ఆడొచ్చు కదా ఫార్ట్నైట్ గేమ్ చూద్దాం. 3 games can really change the state of this పట్టేసుకోవచ్చు ఈజీ కిల్ between the Indian వెనకాల నుంచి స్ట్రా హ్యాట్స్ ఉన్నారు బ్రో టీజీ వాళ్ళకి. will be allowed to survive a little bit longer by the looks of it. I am very excited to see how it's going on towards the southern side of the map there. RQ and Brazil has been hanging around there for quite some time, but never TS వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడతారు స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు కాదు. but never really a situation where they want to go on a 4v4 and we see some స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు కాదు. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు ఓపెన్ లో దొరికేస్తారు స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు ఏమన్నా చేస్తే. Crossing over. మియా ఉంది అక్కడ. One into play. A little bit of interference between the battle. Thanks for your Raman goal. Thank you, Mama. Evaraithe pamparo Raman goal. Better wrap this up quick because Team Secret wants to party. Abey with the max 7 gets RRQ okadu paddadu. The shot from afar takes the sniper of MIBR out of the equation. MIBR rendu top teams. As well as round 17. Desperately trying to look for survival. Can he find the angle as General scurries towards the compound? Rakesh, thank you so much for 5 years. 700 coins in his pocket. 233 కొట్టారా తెలుసు బ్రో చూసా. But can he get that? Bah. Says hell no. 700 కాయిన్లు పెట్టుకుంటారు కొంచెం loses the third player and team maybe army top లో ఉంది. Of the battle at Central. TSL చచ్చిపోవాలన్నా. Such good timing getting into the area as well. Finding General, adding another 1 point to the board for them as well. Full control of the side. Now Fluxo is coming close into the area, and this is interesting. On 7, he's going out surfing. MIBR. Boy's got his priorities right. Oh, Twisted Minds to SHUL fight. Rotation outside the circle, battle between SHUL and Twisted Minds. Not looking too good for the Indian squad. But they still do have some viability here. No, stabbed in the back by Diamond, but he pulls off a double revive before being annihilated with that VSK up close and personal, which keeps the hopes and dreams of SHUL pulling more points in this lobby alive. Here we go. Definitely heard the sounds of the rotations coming in. Fluxo వచ్చేసారు, Fluxo వచ్చేసారు, Fluxo వచ్చేసారు. The Lions are starting to మొత్తం వీళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు. Vitality AHL All Ali. the compound quite yet.
లైన్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మూడు స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి. వైటాలిటీ వీళ్ళు ఏహెచ్ఎల్ వెళ్ళిపోతున్నారు. వెళ్ళిపోయారేంట్రా కొట్టుకోకుండా. ఎందుకు ఇప్పుడు ఎదో రిస్క్ అని. ఫ్లుక్స్ వర్సెస్ టీమ్ సీక్రెట్. ఫ్లుక్స్ వర్సెస్ టీమ్ సీక్రెట్. ఆడు మొత్తం అందరిని బతికించేసాడు అన్న. సర్ఫింగ్కి వెళ్ళాడు కదా ఆడు. ఇంకా లేదు, ఇంకా ఎవరు ఇప్పుడే ఇచ్చాడు. Here comes the weight as well, trying to find a చెప్పానా టేబుల్ కింద కూడా కెమెరా పెట్టేశారు వీళ్ళు. MT7 apologies. Yago's going to be pissed. I left the team a long time ago. AHL I'm not going back there, Pistachio. Wangam backing away. PLS1 understands that the lightning please Anna inka everta like chedado, don't forget to like the stream and subscribe to the channel. 20,000 like target. Please like channel mama ఒక్కసారి స్ట్రీమ్ ని లైవ్ చాట్ ని క్లోజ్ చేయండి. స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి. ఓకే గౌతమ్ అండ్ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్లయితే గనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆల్ లో పెట్టుకోకండి మామ. పెట్టుకోండి మామ, పెట్టుకోకండి. Come on guys, like share subscribe అన్న. షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఏ రాకేష్ సైలెంట్ గా ఉన్నాడు. జనర్ తెచ్చుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్ బౌల్ సందీప్, బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యు బ్రో. అండ్ జ్యూల్స్ వచ్చుంటాయి, ఫ్రీ జ్యూల్స్ ఉంటాయి. మ్యాంగో లస్సీ గాని సమోసా గాని మీకు ఏ ఆప్షన్ చూపిస్తే ఆ ఆప్షన్ పంపించండి మామ. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 జ్యూల్స్ ఫ్రీగా అయితే ఇచ్చాడు. సో ఫ్రీ జ్యూల్స్ అన్ని కూడా సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. I'm sure they definitely have a launch pad here, so they're not too worried about the position outside the safe zone at this RPG Power hello anna, namaste, welcome to the show. Charan hello, Nix hello. Toshman bro Nix. 47 ఎలా Gubit Macha hello. నిమిషాలు గేమ్ అయిపోయింది బ్రో. Nikirav hello. ఈ మ్యాచ్ మళ్ళీ ఎవరు అవ్వట్లేదు. ఇందా మ్యాచ్ Parky hello. మ్యాచ్ ఎప్పుడు చావలా. ఇందా మ్యాచ్ షుగర్ పేషెంట్ లో చచ్చిపోయారు. Prize pool $1 million. 1 million. ఫస్ట్ ప్లేస్ కి 300k రూపాయలు. 10 కోట్లు approximately. ప్రైజ్ పూల్. Everyone is still ఉషారాణి థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ పానీపూరి. నాన్న hello. ఫ్లుక్సోల్ టీజీ టీం చూశారు ఒకటో షాట్. and Fluxo catching the members of TG rotating into the area. ఫ్లుక్సో ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. Just move away, not really paying attention to Fluxo. ఫిషర్మెన్స్ 10 అంట. ఎస్ఏటి ఆర్ఆర్కి ఇద్దరు నాకు రోల్ ఒక్కడ బతుకుంటున్నాడు అంతే బ్రో. లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టే ముందర డైనో వేసుకోరు అసలు. The chances of survival for Troll is really low here outside the circle. Has got those glue walls to protect him. Lucks out. RRQ does పెట్టే ముందర ఒక్కసారి అక్కడ డైనో వేసుకొని ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది చూసుకుంటా. ఈఎస్ఎన్ వాడుతున్నారు. Yeah, this is huge because Team Secret is not only outside the zone but also pressured. Vehicle thank you mama Vivek, thanks for your as trophy. well. The rotation is going to be annoying and Troll Mahidhar, thank you mama, thanks for your cake mama. Not able to do Vivek so Verma, Vitality. Now is in trouble. Vitality is just really branching them. Bunsen knocked down. Koja what's the Fluxo versus Vitality ah. Fluxo oka knock. Fluxo budget knock par reverse rushes. Aye లేదు bola huge by Bunsen. Visual side party side visual third party and Joel as well. Third party చేయొచ్చు సైలెంట్ గా వస్తే. In the fray. Wow, beautiful play by Diggs. TS ఉంది. TS వాళ్ళు వచ్చారు ఈ పక్కకి. వైటాలిటీ అయిపోద్ది బ్రో. వైటాలిటీ అయిపోద్ది బ్రో. అయిపోయింది. ఫ్లుక్సో కూడా అయిపోద్ది. కరెక్ట్గా చూసుకోవటాలే కానీ. ఫ్లుక్సో అవ్వదు. అవరు. Secret can't jump into Team it Secret for ని battle కొడుతున్నారు. just yet now. ఎస్ఏటి ఎలిమినేటెడ్. As S8UL Esports finally అయిపోయారు బ్రో. అనవసరమైన కొట్టాడు zone here. They are looking to gatekeep from ఫైట్ అవుతుంది. Interesting because Team Secret was the one kept out here. But because of the commotion, they were able to find that space to get here. రెండు టీంలు ఎలిమినేట్ అయినాయి. అది ఒక ఇండియన్ టీం SATUL, ఇంకో టీం ఏమైంది బ్రో? వైటాలిటీ. టీజీ వాళ్ళు వచ్చారు లైన్స్ దగ్గరికి. Once in on this as well to be able to లైన్ వాళ్ళకి మనకి తెగ ఫైట్ అవుతున్నాయి అబ్బా. ఓయ్ లాగ్ నాకే లోడ్ అవుతుంది ఎందుకో తెలియదు. సేమ్ ఆల్ థాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ వ్లాగ్స్ విత్ నేచర్. నాకే తెలియదు. థాంక్ యూ మామా సంతోష్ రెడ్డి, థాంక్ యూ. తినారన్న అంట లేదు బ్రదర్. Not just their players but their chances of సంతోష్, థాంక్ యూ మామా, థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఆల్ ఇవి మామా జ్యూల్స్. Come on guys, like, share, subscribe, make it 1k likes అన్న. దాంతో పాటు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జ్యువెల్స్ ఏమైనా ఉంటే పంపండి అన్న.
Bunny, thank you so much for mango lassi. TSL పోవాలి బ్రో. RRQ ఒకడు పడ్డాడు. స్ట్రా హ్యాట్స్ లో 3 ఎలిమినేషన్ చేశారు. As Duke spots them with the M590. And the sniper can't do much Top to lo unna disengage team. and look for a vehicle to look for a vending machine. But TSL పోయారు, TSL పోయారు మంచిది. MIBR loss gets taken out. Crazy work, RRQ able to come back into the game as well. Yago needs to be able to Straw hats solo. Straw hats ellalo main. coming in from the rest of the RRQ squad is just too MIB ఇల్లు అయిపోయారు. Reminds sneaking. అలా అయినా పర్లేదు, వాళ్ళకి పర్లేదు, టాప్ లో ఉన్నారు. Every single sneaky point is going to make a big difference for Al Ali. చెప్తారేమో బ్రో ఈ స్ట్రా హ్యాట్స్. But to make sure బ్రో ఇల్లు బిల్డింగ్ ఎలా చుట్టుముడతారు చూడండి బ్రో, ఆ కిటికీలోంచి నీళ్లేసి ఒక నాకు నీళ్లు పడుతున్నాయి. opening up the house as well, but they refuse to step on in. Mia Kopp ఓ ఏసారు లోపల and Mia can take advantage, but it is the straw hats that turns things around. ఎంఐ వచ్చింది అదే as well. Mia Kopp eliminated instead of the straw. clearly you cannot cage a cornered animal. ఏసేస్తాడు నేడేస్తాడు. ఆర్ఆర్కి ఎలిమినేటెడ్. బాక్స్ ఉన్నాడా? బాక్స్ ఉంటే నేడేస్తాడు. ఎక్కడికో రొటేషన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. హై గ్రౌండ్ చేస్తారు అంటారా? Who exactly be crossing paths here? Twisted Minds should be able to have backstab onto TG. టోటల్ గేమింగ్ ఉంది మామ, టోటల్ గేమింగ్ టీమ్. Man, Al Ali. ఏమన్నా జరుగుతుంది చిన్న సర్కిల్ బయట. ఏమన్నా జరగచ్చు, చాలా చిన్న సర్కిల్. ఏం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. ఏహెచ్ఎల్ బాగా చేశారు. 3 Fluxo members ఫ్లక్సోని ఎలిమినేటెడ్. Twisted Minds ఈజీ వాళ్ళకి రెండు సైడ్లు బ్రో, రెండు సైడ్లు పడుతుంది. ప్రతిసారి శాండ్విచ్ అవుతున్నారు బ్రో. Twisted Minds వాళ్ళు మనోళ్ళ మీద పడ్డారు జఫాగాలు. ఒక్కడ ఒకడు బతుకున్నాడు టీజీలో. A lot of space to work with, and now SH Aztec కూడా బతుకున్నాడు. waiting and biting for ఫోన్ time. చెక్కేసి బయటకు వచ్చి చెప్పాలంటే. from Twisted Minds, but the winners of that battle with the straw hats who sneaked those points from them, but that's all they're going to be able to స్ట్రా హ్యాట్స్ ఏహెచ్ఎల్ లోనే స్ట్రా హ్యాట్స్. ఏహెచ్ఎల్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్. ఏమన్నా నాకు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. స్నైపర్ అబ్బా బ్రో, ఈ ఆలియోలు పైకి వచ్చేస్తారు బ్రో. వీళ్ళు పోవాలి యాక్చువల్లీ. and this is కాల్ కన పర్లేదు, మియా వాళ్ళను వాళ్ళు పోతే పర్లేదు. shut down to walk away with a లాంచర్ ఉండాలి. massive for Thailand. Waiting in the wings here. There we go. Oh, and always Twisted Minds all the booyah incredible work coming in from Twisted Minds. వీళ్ళకి ఫస్ట్ పోయారా బ్రో? Looking good. A lot of respect given as well to really cinch up that game. And please అన్న ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో don't forget to like, Thailand. share and subscribe to the channel. Graphics ఏంటి? బ్రో టోటల్ గేమింగ్ టీమ్. కానీ ఎందుకు ఆగుతుంది? ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళు సన్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గోల్డ్ కాయిన్ అండ్ బన్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీ. అండ్ ప్లీజ్ మామ అందరూ లైక్ చేయండి. 20,000 లైకులు టార్గెట్, కేవలం 800 లైక్ కావాలి. Hi, 800,000 Batman. మంది చూస్తున్నారు, 800 మంది లైక్ చేయండి మామ ప్లీజ్ మామ. ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఏం అందరూ PT ఒకసారి లైవ్ చాట్ ని క్లోజ్ చేయండి, స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి. ఛానల్ కొత్తగా వస్తే గనుక సబ్స్క్రైబ్ EWC వెబ్సైట్ లో TG టాప్ 2 మనం తెలుగులో కూడా సేమ్ ఇలాగా ఒక టోర్నమెంట్ కి కండక్ట్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేద్దాం మామ. దానికి నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి. అందరూ కూడా మీ సూపర్ చాట్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. నేనేమి సూపర్ చాట్ చేయమని అడగట్లేదు. యూట్యూబ్ బాబాయే ఫ్రీగా మీకు 50 జోల్స్ అని చెప్పి కొత్తగా ఒకటి ఇచ్చాడనమాట. మీ దగ్గర 1000 జోల్స్ ఫ్రీగా వచ్చి ఉంటే 1000 జోల్స్, కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి, 500, 50 ఉంటే 50, ఏదో ఒక గిఫ్ట్ అయితే పంపండి మామ. అది ఆల్ మూవీస్ థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీ. లేనా పర్లేదు, ఆర్ ఎల్స్ సెండ్ ద దగ్గర 1000 జోల్స్. సన్నీ థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గోల్డ్. అవి మీకు ఎటువంటి విధంగానూ ఉపయోగపడవు, మీకేం డబ్బులు కట్టవు. కాకపోతే 31st రోజున అవి ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోతాయి. మనోళ్ళు తప్ప అందరినీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా మీరు? ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ అస్. తెలుగులో టోర్నమెంట్లు కండక్ట్ చేస్తాం, అన్ని కండక్ట్ చేద్దాం. సో ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. మీ ఫండింగ్ తో థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పార్టీ హ్యాట్ టోర్నమెంట్స్ ని. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ మామ. అందరూ సెండ్ చేయండి, ఓకేనా? అడవన్నా దగ్గర చుట్టూ ఏంట్రా నేను చెప్పింది చేయడానికి. ఓకే, 180 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ నాకు అర్థం అవ్వలేదు. గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కెమెరామెన్ నా దగ్గర చుట్టూ MT7 గడు. 16 నా దగ్గర చుట్టూ ఏమన్నారా నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు? MT7 ఆ
MT7. గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ సరిగ్గా చూడు మామ. వీడు చాలా NVIDIA బాగా కొట్టాడు గ్రాఫిక్స్ కదా కార్డ్ బ్రో అని ఉంటుంది. కలహారి. Zee, thank you so much. Sunny. All movies, thank you so కలహారిలో much, చాలా bro. బాగా కొట్టాడు వీడు. 120 ఎంబీ కాదు బ్రో. 120 ఎంబీ ఇండియన్ అని టీం ఉంటుంది. క్వాలిఫై NVIDIA అవుతుందా గ్రాఫిక్స్ అంట. ఉంటుంది చూడు అది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. Thank you, ఎవరైతే Mama. ఫుట్బాల్ Thanks ట్రోఫీలు for అయ్యేసారో sending థ్యాంక్ యూ సో the మచ్. trophy. Big shout out to you. And FIFA shots. Thank you, ఆల్ bro. మూవీస్ Thanks థ్యాంక్ యూ for బ్రో. your buzz. It means a lot. And ఎవరైతే హార్ట్స్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ గైస్. సాయి కిరణ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ట్రోఫీ మామ. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యూ. ప్లీజ్ మామ అందరూ మీ దగ్గర ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేయొచ్చు. మీ పేరు కూడా ఇలా స్క్రీన్ మీద ఇలా కనబడుతుంది. అల్హాలి వాళ్ళు పాపం Send సెకండ్ ప్లేస్ చేసి try వచ్చారుగా, చేయండి మామ. ఆనందపడుతున్నారు. అవును స్కూల్లో ఈడు ప్లేస్ ఏమని చెప్తాడో చదవలేదా చూద్దాం అన్న. ఆగు. ఆల్ acho que ఇండియన్స్ foi ఆర్ por isso మై que a gente బ్రదర్స్ começou అండ్ jogando mal, సిస్టర్స్ depois అన్న. a gente అర్థం కాదు. ఏమో లాజిక్ చెప్పకు నువ్వు começamos నా legal, దగ్గర. fomos, apontamos erros para consertar e acabamos consertando para a terceira queda బ్రో e ఏంటి seguimos బ్రో o ఈడు erro. కొద్దిగా Okay, చాలా so డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టు actually it అనిపిస్తుంది. was some mistakes that each one of us did, like the whole అంటే group, ఇక్కడ the whole team. After ఇక్కడ that, we పార్టీషన్ team up బ్రో మెడ again, we దగ్గర talked with the coach, and we maybe- decided to fix some little mistakes that we were PHK, doing. thank you That's so why we much got for Abuya, Macha, because bro. we could finally Vishwas, step hello. it up. I mean, making Yogi, those hello. minor adjustments is exactly what we need to do, especially in a Tattoo team వేయించుకోవాలి నేను కూడా. of your caliber now, MT7. We've got to talk about తెల్లగొండలు Gen కాబట్టి 3. ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది You మనకి. absolutely popped off. There's a reason why your nickname is the బ్రో baby ఆ goat. అట్లీస్ట్ కూడా And ఈడ్చుకున్న తర్వాత not ఏవో only that, but రాస్తున్నారు also bro. you're like the అమ్మా, MVP ఎలా of your season in తగులుకున్నారేంద్రా the మీరు? Brazil Thank you, region, Mama. okay? So let's talk a little bit about when you get into that flow World. state. Thanks Mama, for basic- sending your It- 500 and jewels, hugely Mama. popping And off. అలా Viva's వివేజ్ playing లేని వాళ్ళకి ఇప్పుడు incredibly వివేజ్ well. చేస్తుందా? How do your teammates Varas compliment you? ఇప్పుడు వివేజ్ with their వస్తుందా? play styles తెలీదు కానీ that వివేజ్ then రావు allow కానీ us Saris, to thank go you and అండి. రా- Thanks for కాదు your రా- chaiతన్య, కాదు. thank you for your hard Também work. a gente pôde ఎందులో ver మనం రివీల్ muito అవుతుంది mais తర్వాత మాట్లాడదాం. set, a gente viu que Basic você అంటే దాన్ని conseguiu de fato నీకు ter అది uma తెలిసిందా carreira మొన్న? muito melhor, e é por isso também que você é conhecido no Brasil como Baby Gold, você foi o MVP da fase regular. ఏదో Yes, thank you. మాట్లాడుతున్నాడు. స్కీమ్ దోస్త్ ఇస్తామని ఏం అర్థం కావట్లేదు కాదు సార్. కాదు నువ్వు నీకు అది తెలిసిందా? ఏంటది చెప్పాడా? ఎవరు? ఏంటది హైపర్ ఏం చెప్పాడు? మనం ఎందులో రివీల్ చేయడం తనే చేసుకుంటాడు. గ్రూప్ బిలో ఎపెక్స్ చెప్పాడు 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 పీతేజ హలో అన్న- వెల్కమ్. రోహిత్ హలో. అడన్నా ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మామ. గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇంటెల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోల్డ్ కాయిన్స్ గైస్. ఎవరైతే గోల్డ్ కాయిన్స్ పంపుతున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ఇస్ వెల్ అన్న. పీతేజ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మ్యాంగో లస్సీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ట్యాగ్ క్వాలిఫై అయిందంటే నెక్స్ట్ రౌండ్ క్వాలిఫై అయింది. ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు. అన్ని త్వరగా పంపేయండి మామ. GTA 5 గేమ్ ప్లే అని చూపిస్తుందంట. GTA 5 అన్నది. అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో తవిష్. చూద్దాం. తవిష్ గ్రూప్ బిలో థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎపెక్స్ కాఫీ మామ. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు ఉండి యు. ఉంటే ర్యాంపే అంట. ఎస్టీ గ్రో కానీ నిజంగా కాదురాకి థ్యాంక్ యూ మామ. థాంక్స్ ఈ గ్రూప్ లో ఎపెక్స్ ఉంటే వాళ్ళు మంచిగా కొడుతురు అనిపిస్తుంది నాకు. అక్కడ థ్యాంక్ యూ బ్రో. థాంక్స్ ఫర్ అక్కడ ఆ గ్రూప్ లోనే సాగు కొట్టారు వాళ్ళు. ఇంక ఈ గ్రూప్ అయితే ఇంకా బాగా ఆడుతురు వాళ్ళు. మరి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి బానే ఉంటుంది క్వాలిఫై. నెక్స్ట్ క్వాలిఫైర్స్ లో బాగానే ఉంటది నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా మంచి గేమ్ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఎక్కడ అగ్రెసివ్ గా ఆడాలి, ఎక్కడ ఆగాలి అన్నది. స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ లో ఇండియా గ్రోయింగ్ కానీ ఫిఫా సంగతి ఏంటి చెప్పండి. కేంద్ర బిల్డ్ అవుతుంది బ్రో సాకర్ కూడా ఇండియాలో. స్ట్రా హెడ్స్ వాళ్ళు మంచిగా ఆడేశారు కదా మన వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఒక 10 ఇయర్స్ లో ఏమన్నా గన్ అట్రిబ్యూట్స్ చాలా ఉండదు. స్ట్రా హ్యాట్స్ మంచిగా ఆడినా కానీ మనకన్నా వాళ్ళు ఎంత ఎన్ని కిల్స్ కొట్టారు? మనకే వాళ్ళకి 20 పాయింట్స్ 25 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది మొన్న. స్పోర్ట్స్ స్క్వాడ్ అంట. చిన్న కథ కాదురా ఇది. BGMI ఎపెక్స్ లెజెండ్స్ అంట. EFC లో చోక్ చేయడం చూసా బ్రో. మళ్ళీ చూడాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. దామోదర్ రాక్ ఫర్ చాట్ టోస్. లైక్స్ కంప్లీటెడ్ అంట. 20,000 లైక్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా కంప్లీట్ అయ్యాయి. థాంక్ యూ మామ. థాంక్స్ ఫర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. వచ్చారు ఇంకో 20,000 లైక్లు అయినాయో తెలుసా మామ? ఎన్ని రోజుల తర్వాత. థాంక్ యూ లైక్ బ్రో. చేయలేదు బ్రో. సారీ లాట్ థాంక్స్ ఫర్ ద లవ్ అండ్ సపోర్ట్. అలా బిగ్ ఒక్క షౌట్ నిమిషం. అవుట్ టు యు ఆల్. అందరూ ఎవరైతే 20,000 మంది లైక్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా హార్ట్ఫుల్ గా థ్యాంక్ యూ మామ. మీ అందరికీ మంచి జరగాలని రన్న పెళ్ళి ఇప్పుడు కోరుకున్న కోరికలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బ్రో. ఎపెక్స్ కి టీజీ కన్నా లేదు టీజీకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఎపెక్స్ కన్నా. వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్? నాది 20,000 ఒక్క లైక్ బ్రో నాది. ఎపెక్స్ కన్నా టీజీకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ. ఎపెక్స్ టీమ్ హిందూ. టీమ్ హిందూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. బట్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యూస్. తన్విష్ థాంక్స్ ఫర్ ద దామోదర్ రాక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వైబ్. టూన్స్ వరల్డ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ మామ. కాదు సాయి కిరణ్ అది కాదు సాయి. ఎవరికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ అన్న? టీజీ వాళ్ళకే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్. టీజీకే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే చెప్తున్నా.
టీజీకే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్. టీజీ డిలీట్ ఎందుకు అట్లేదంటే టీజీ డిలీట్ ఫ్యామిలీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి పర్సనల్ ఇష్యూస్ వల్ల వెళ్ళకపోయాడు. నాకు ఒక చైర్ అంటే అది కొనుక్కొని అన్నాడు. నొప్పి కానీ చేతులు నొప్పి కానీ ఏమన్నా అన్న టోటల్ గేమింగ్ టాప్ 2లో మా ఉంది దగ్గర ఓవరాల్ ఉందిలేండి ర్యాంకింగ్ అంటారు. బ్రో. తాగేసి ఎడిట్ మేము చేశాడు మేము అంటాడు. సేమ్. ఈడెవడో ఏదో చేస్తున్నాడు. మైమ్ ఈఫిల్ టవర్ అంటున్నాడు. క్లైమ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఎక్కచ్చు అంటున్నాడు. క్లైంబింగ్ ద ఈఫిల్ టవర్ అంట. గెట్టింగ్ ఏ Getting a బూయా. booyah. దిస్ ఫస్ట్ చెక్ ద రిప్లై. ఈడెవడు లుకింగ్ మంకీయా. ఇప్పటికి టీజీలు టాప్ 4 ఉండేది అంటే డిలీట్ లేక అయి ఉండొచ్చు. చూద్దాం. ఎలా చేయాలో సరిపోయింది. కాస్త చెప్తా రాకిమంట. హౌ టు స్ట్రీమ్ నీ మొబైల్ స్ట్రీమర్ నువ్వు మొబైల్ నుంచి చేయాలనుకున్నావా? వరల్డ్ కప్ ఫుట్బాల్ నాకు ఈ టీమ్స్ ని ఫ్రీ ఫైనల్ కి ఫైర్ ఎలా పిక్ టోర్నమెంట్ చేస్తారంటే అన్న చూసిన సాకర్ 2 గ్రూపులు ఉన్నాయి కదా, అవును సాకర్ 2 అంటే గ్రూపుల ఫుట్బాల్. నుంచి 12 మ్యాచ్లు పెడతారు. ఆ గ్రూపుల నుంచి టాప్ 4 ని డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ కి పంపేస్తారు. నీకు అటో 4 ఫుట్బాల్ ఇటో 4 అంటే 8 టీంలు. బాల్ ఫుట్ అన్నా ఇంకా 2 మ్యాచ్లు మిగిలి ఫుట్బాల్ ఉన్నాయా? సాకర్ ఎస్ అంటారు. అవును 4 ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అమెరికాలో 4 ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లు ఏమంటారు? రగ్బీ అయిపోయినాయి. కూడా ఫుట్బాల్ అని అంటారు. 2 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి దానికోసం మామ. సాకర్ అంటారు. ఇప్పుడు మెయిన్ వచ్చే అసలు ఓవరాల్ ఫుట్బాల్ అంటే. స్టాండింగ్స్ ఇది చూద్దాం. దాన్ని బట్టి టోటల్ గేమింగ్ ఉంటదా, ఎలిమినేట్ అయిపోతుందా అనేది చూడాలి. ఇప్పుడు ఫోర్ట్నైట్ గేమ్ ఆడొచ్చు కదా చాలా. 35 గేమ్ క్యాష్ కప్స్ అవుతాయి ఇండియాలో కాంపిటీషన్ 14600 టాప్ 2 లో టీజీ అంటే ఆడదాం ఫోర్ట్నైట్ రే ఆడేదో తాగేసి ఎడిట్ చేసి ఉంటాడు రా బ్యాట్మెన్. ఓటం మన తెలుగు అబ్బాయి మంచిగా ఆడితే మొబైల్ నుంచి ఎలా చేయాలన్నారు laptop. ఆ. నీకు Duo అని ఒక ఓటం సాఫ్ట్వేర్ బానే ఉంటుంది. ఆడుతున్నాడు. మొత్తం టీం అంతా అది ఒక పర్ఫార్మ్ 1000 చేయాలి కదా రూపీస్ పాపం. ఇయర్ ఆ, ఒక్కని చేయలేదు అది అన్నట్టు తీసుకోవాలి అలాగా. నువ్వు. ఇప్పుడు ఒకడే ఏమో కొట్టేలేడు కదా. ఇన్స్టాల్ చేసుకుని సబ్స్క్రిప్షన్ కొట్టాలి బ్రో. కొడితే ఆ ఇంకా Duo మంచి యాప్ కొడితే ఇన్స్టాల్ ఇంకా చేసుకుని ఎక్కువ మంచి ల్యాప్టాప్ లో లైమ్ నీ లైట్ వచ్చేది ఫోన్ ఓటాకి. USB అసలు కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తే ముగ్గురు గనక చేతులకి Duo యాప్ ఓపెన్ చేసి టాటూలు అన్న కనెక్ట్ వయా మొత్తం USB అని కొడితే నీ నింపేసుకున్నారన్న. ఫోన్ నుంచి పీసీకి వెళ్తది. టాటూ రేవంత్ వేయించుకోవాలంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అన్న అలాగా చెయ్యంతా? రెడ్డి ఏమో డెవలప్ సార్ అక్కడ ఎంత కాస్ట్ అన్నది తెలీదు. ఇక్కడ కూడా తెలియదు అనుకో, అది వేరే విషయం. అలా ఎంచుకోవాలి అలా. కుమార్ కీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్టార్ అండ్ సమోసాస్ అండ్ మలేష్ హాయ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీ. యోగి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గోల్డ్ కాయిన్స్. శ్రీనివాస్ ఎలా థ్యాంక్ యూ సో బ్రాజిల్ మచ్ వాళ్ళే ఫర్ MIBR. నాగభూషణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ ఫర్ మన క్రికెట్. డిలీట్ లేనందుకు పోయింది అంటారు. పోతే ఏఎన్ఆర్పీజే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 50 ఫర్ కే ఉంటది. వడపావ్ నాకైతే థ్యాంక్ యూ నిజంగా సో మచ్ డిలీట్ బ్రో. లేని లోటు ఏఎన్ఆర్పీజే కనబడుతుంది టీమ్ లో. డిలీట్ మాఫియా మధ్యలో చాలా మంచి ర్యాప్ ఉండేది. ఏంటది చాలా 50 to 60? మంచిగా రషర్లా ఇదయ్యేది తెలుసా? థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మామ. ఓకే అవునా ఇది వచ్చి ఉంటే చాలా మంచిగా టీజీ పర్ఫామ్ చేసేవాడు. డిలీట్ ఉంటే అన్న నాకు అది తెలిసి. టీజీ ఏజెటెక్ కాదు, రీడ్ లైక్ టీజీ టాటూ కి అంట. ఏంటది? ఓకే 50 to 60 కే వద్దా? అయితే హ్యాష్ వద్దులే. ట్యాగ్ టీజీ హ్యాష్ హ్యాష్ ట్యాగ్ సరిపోయింది. సపోర్ట్ యువర్ ఈశ్వర్ లోకల్ ఈశ్వర్ థ్యాంక్ యూ సో Level మచ్ ఫర్ leads క్రికెట్. సెలెక్ట్ టీమ్ యువర్ ఫుట్బాల్ టీమ్ రీజన్స్ అంట. లేదు ఓన్లీ. ఎంబీజీ ఇండియాకే టీం ఉంది. ఆడుతుందంట. మాది డైరెక్ట్ ఫైనల్లో కప్పు ఏదో తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ కనబడుతుంది. గేమ్ ఛాంపియన్స్ టీ షర్ట్ అంట. మైల్ సపోర్ట్ యువర్ స్టోన్ అంట. లోకల్ టీమ్ క్లెయిమ్ తెలుసు యువర్ బ్రో, రివార్డ్స్ రైపర్ వెన్ బ్రో, యూ ఏదో అన్నారు. రీపర్ తెలుసు బ్రో నాకు. చూద్దాం షోటో ఏమో ఎక్స్టీజీ అంటారు మరి. నిన్న EMI ను ఆహా వాళ్ళిద్దరు ఇచ్చారు కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అదా గేమ్ రీడింగ్. ఓకే ఓకే. లేదు తక్కువ అంటే ఇక్కడ 2 పెంచాను చాలా బట్ నేనైతే ఈరోజు అస్సలు ఫియర్లెస్ గేమ్లో చూసాను నేను. మన ట్యాగ్ నుంచి టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ వేరే లెవెల్. అసలు పక్కన టీము ఏది ఉన్నా కానీ కొట్టుకుంటూ పోయారు. ఒక్క మ్యాచ్లోని అది 13 మాత్రం ఫస్ట్ చాలా మ్యాచ్ బాగుంది. 13 కిల్లు కొట్టి ఏజీ దగ్గర కొంచెం దెబ్బ అయ్యారు. ఏజీని కానీ అక్కడ కొట్టేసి ఉంటే ఆ మ్యాచ్ కూడా పోయేవాడు ఇద్దరు. ఆ మ్యాచ్ కూడా పూయా అన్న పక్క ఫస్ట్ మ్యాచ్ 13 కిల్స్ కొట్టారు ఆ మ్యాచ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆ మ్యాచ్ కూడా అలా పోయకూడదు, కొంచెంలో మిస్ అయింది. నీ ఏళ్ళైనా అసలు ఎంత బాగా ఆడారు. నువ్వు ఇక్కడ పెళ్లి ఎప్పుడు దాకా లాస్ట్ చేసుకుంటావు దాకా అంట. మంచి వచ్చారు. అమ్మాయిని చూడండి మామ చేసుకో. పర్మనెంట్ మొబైల్ పర్మనెంట్ ఆలే కావాలంటే వస్తాయి, గెలిచేసేవాళ్ళు. ఆలేస్తారు ఆలేస్తారు. మున్నా అన్న మన ఇండియాలో నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అంట? నెక్స్ట్ జరుగుతుంది పవన్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ థ్యాంక్ యూ సో 20 మచ్. తారీఖు నుంచి ఆల్రెడీ హంసశ్రీ జరుగుతుంది. ముద్ర జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. 20వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్. అరే యా ఫ్రీ ఫైర్ FF దిల్షా యాప్ డిఎస్కే ఇన్స్టాల్ థ్యాంక్ యూ సో చేయాలంటే మచ్ యాప్ ఫర్ ఇన్స్టాల్ అరే యా. చేయాలి ఆల్రెడీ అన్న. జరుగుతుంది. గేమ్ లూపా బ్లూ స్టాక్స్ అంట. అది MSC అయిపోయిన యాప్ ప్లేయర్ తర్వాత బాగుంది. అన్న ఇంకా ఎవరి గ్రూప్ దగ్గర స్టేజ్ జ్యువెల్స్ ఉంటే చాలా సెండ్ రోజులు చేయండి అన్న. జరుగుతాయి. అండ్ లైక్ చేయండి MSC నాకు యాప్ అండ్ ప్లేయర్ తెలిసినంత బాగుంది. వరకు ₹1,00,00,000 సబ్స్క్రైబ్ ప్రైజ్ చేయండి. టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది. అవును. షార్ట్ స్ట్రీమ్ డబుల్ ట్యాప్ టోర్నమెంట్ చేస్తే టాప్ లైక్ 2 అవుతుంది. ఓవరాల్ నార్మల్ స్ట్రీమ్ కి ర్యాంకింగ్ చాట్ కావాలి క్లోజెస్ అంటే లైక్ చూడు 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 చూడు. వెబ్సైట్ లో చూడు. ఇప్పుడు ఇస్తాడు ఫ్లుక్సో వర్సెస్ టీమ్ సీక్రెట్ హెడ్ టు హెడ్ అంట. 138 అర్థం అవ్వలే టాటా. 103. ఫ్లొక్సో థాంక్ యూ మామ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యూవెల్స్.
లుక్స్ హెడ్ టు సో హెడ్ తక్కువే కొడుతున్నారు. ఎక్కడ తక్కువ కరెక్ట్ గానే కొట్టారు. యావరేజ్ ప్లేస్‌మెంట్ 3.8 3.80 అంటే నువ్వు 1, 2, 3లో చూసుకోవాలి. నీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. హైగా చూసుకోవాల్సింది. లో చూసుకోవాలి. లో చూసుకోవాలా? మరి టాప్ 3లో ఉంటారు. టాప్ 3, టాప్ 4లో ఉంటున్నారని అర్థం అది యావరేజ్. అవును. మ్యాచెస్ ఎండ్ నేను అయ్యాక ఆళ్ళు టాప్ 6 టాప్ 7 ఆళ్ళది. ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రోయింగ్ స్కామ్ ఇండియా పెంచు అంట. అంట. నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది బ్రో. దిస్ ఈస్ ద సంగీత్ థాంక్ యూ సో ఫస్ట్ మచ్. టైమ్ ప్రో గేమర్ థాంక్ యూ ఇంటర్నేషనల్ సో మచ్. లాబీస్‌కెళ్లారు. చిక్కం సాయి చరణ్ థాంక్ అండ్ యూ. అక్కడ అన్ని సంగీత్ థాంక్ క్వాలిఫై యూ. అయ్యారు. అండ్ హార్డ్వేర్ చాలా మంచిగా స్పెసిఫికేషన్ బ్రేక్ డౌన్ ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలి డెల్ అంట? G15 డ్రమ్ములేసి 5530 చంపేయకుండా ఉంటదా? గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ 13 ఇంచ్ డ్రమ్ములేసి చంపేయకుండానా? i5 512 GB ర్యామ్. ర్యామ్ స్టోరేజ్ ఓకే. అది అవదు 16 అది GB అవదు. డిలేట్ ర్యామ్. వచ్చే అవకాశం ఉందా? ఇంటెల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అంట. 3050 అంట. సిలిండర్ చాలా బ్రో. సిలిండర్ వద్దు. నువ్వు షౌట్ అవుట్ ఇచ్చావు కదా! అది నా ఛానెల్‌లో 50 మ్యాపింగ్ పెట్టుకోవచ్చంట. ఫైల్ సెండ్ పెట్టుకో మామ. చేయన్నా ఫర్ ల్యాప్‌టాప్ అంట. అదనేది పెట్టుకోమా నీ 9 crore ఫింగర్స్ అంట. ఇది అలవాటు వరల్డ్ పడి కప్. రాకీ సరిపోద్ది వరల్డ్ కదా కప్ రాకీ. ప్రైస్‌ఫుల్ 10 డెల్ కోట్లు. G15 డెల్ మన G15 కాకపోతే మనోడు హోమ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ హోమ్ ఏంటంటే అండ్ స్టూడెంట్ అంట. అదే ఆఫీస్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఆఫీస్ ఏంటంటే అదే ఇంటెల్ ఏదో అదే. చెప్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు టాటూలే ఇచ్చుకున్నారు బ్రో. ఆ అమ్మాయి చేతికి కూడా టాటూ బ్రో. ఏం బ్రో టాటూ? అక్కడ థ్యాంక్ యూ సో చిన్నప్పుడు మచ్ సంవత్సరాలు కూర్చో. ఫర్ 20 జ్యువెల్స్. చిన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆల్ రాలేదంటే రౌండర్ టాటూ నవీన్ ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంతే మనకది వాళ్ళకి కాదు. వాళ్ళకి ఓవరాల్ వేసుకున్నా స్టాండింగ్స్ పర్లేదు. ఇప్పుడు చూడండి. పెద్దయ్యాక తెలిసింది ఎంఐబీకి ఫస్ట్ వేసుకోపోయినా ప్లేస్ రాదని. ట్విస్టెడ్ నిజమేరా. ఇది టీమ్ కరెక్ట్. వైటాలిటీ, టీమ్ ఆర్ఆర్‌క్యూ, ఫ్లుక్సో అండ్ బ్రో ఇయి కూడా చూడండి టాప్ 1, 2, 3, 4 మొత్తం చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. 5, 6లో ఏది పెర్ఫార్మ్ చేసి ఈ గ్రూప్‌లో అసలు టాప్ ఫస్ట్ టీమ్ తప్పిస్తే కింద ఆ! 2-5థ్ టీమ్ అన్ని రిస్క్‌లోనే ఉన్నాయి. ఫోర్త్‌లో ఏదన్నా వచ్చే మంచిగా ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. పెర్ఫార్మ్ ఈ చేసి ఒక్క మ్యాచ్ ఫైనల్స్‌కెళ్ళొచ్చు. ఈ ఒక్క మ్యాచే. ఒక మ్యాచ్ 2 ఉన్నాయి ఇంకా 2 ఉన్నాయి కదా! 2 ఉన్నాయి. ఇంకా 2 మ్యాచ్‌లున్నాయి. 2 మ్యాచ్‌లు చాలా పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బట్టి. ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంది ఇది. హ్మ్. టాప్ 6 కూడా. పెంచుకోపోయినా రాదా? నెక్స్ట్ ఎరా అండ్ అండ్ తర్వాత పెంచుకోపోయినా రాదంట. పొరగట్లు. మనకు ఆ ఓడి టాలెంట్ లేదు కదా అంకమ్మ మరి. టోటల్ గేమింగ్ విత్ 100 పాయింట్స్, ఎస్‌సి12 94 ఈళ్ళు కూడా వచ్చేస్తున్నారు. ఏం చెప్పలేం. యమ్మా. మియా కార్పోల్ ఒకళ్ళు ఎలిమినేటెడ్ అని మనం అనుకోవచ్చు లేదు చెప్పాలంటే. లేదు. ఆళ్ళు చూడన్నా 77 ఒక మ్యాచ్ కొట్టారంటే వాళ్ళు 20 మంచిగా పాయింట్లు గట్టిగా పైకి బ్యాక్ టు వచ్చేస్తారు. బ్యాక్ 2 మ్యాచ్‌లు కొట్టలేరన్న 20 ఆళ్ళు. 20 ఎందుకు కొట్టారంటే కొట్టలేరు? అయిపోయిద్ది. ఎందుకు 20 కొట్టలేరు? పాయింట్లు. బ్రో తక్కువ ఫస్ట్ 2 అంచనా మ్యాచ్‌లలో షేర్ ఖాన్. సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చారు బ్రో ఆళ్ళు. ఉదయ్ మియా కార్పోల్. కిరణేశ్వర్ అదే రెడ్డి అదే థ్యాంక్ యూ సో తెలుసు. మచ్ ఫర్ పార్టీ హ్యాట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న వేస్తున్న వాళ్ళందరూ. పవన్ అంత థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఎలిమినేషన్ ఏం నా ఫ్యూచర్‌లో చేయట్లేదురా బ్రో. రానన్నా పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం చేసుకుంటాను ప్రేమందపూడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ నాకు కొన్ని ఇయ్యే ఉండు బాయ్ మీకే వాటర్. పట్టుకున్న అన్నా దాన్ని నిన్ను మొన్న అడిగాను మైక్ ఇంతకుముందు అన్నావుగా విశ్వాస్ నెక్స్ట్ బాయ్. 10 ఇయర్స్ ఇండియన్ ఫుట్బాల్ టీమ్ ఏ స్పోర్ట్స్ అని అడిగావుగా నువ్వు అవును వినలే బ్రో. అన్నాను. జియూపీ ఈ గేమింగ్ స్పోర్ట్స్ నేను బ్రో. కూడా నాకు అదే అనిపిస్తుంది. కన్ఫర్మ్ గా టాప్ 4 లో ఉంటదని. ఈ స్పోర్ట్స్ లో నెక్స్ట్ రేపు ఫుట్బాల్ సర్వైవల్ అనేది స్టేజ్ లో టాప్ 4 లో పక్కాగా ట్యాగ్ ఉంటుంది ఓడి కన్ఫర్మ్ గా. ఎంగమేలు డైరెక్ట్ పుస్తకాలు పెట్టి చదివేస్తున్నారయ్యా. కొన్ని వాటర్ బాయ్. ఆడేం చెప్తున్నాడంటే ఏ స్పోర్ట్స్ అని అడిగావు నువ్వు వినలే మళ్ళీ ఏ వేణుమాధవ్ జాంటీ డైలాగ్. చెప్పు ఈ స్పోర్ట్స్ లో బాయ్, అని. జాంటీ అర్థం బాయ్ అవ్వలే నాకు. వచ్చాడు. జాంటీ నీకెందుకు? జాంటీ ఎస్ఎట్‌వి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఉమ్, హ్మ్. జాంటీ బాయ్. ఏలో అల్ అల్ ఎల్లో అల్ అలీ అలీయా? లల్లి. అల్ అలీ అల్ అలీ. రెడ్ సీ గ్లోబల్ అంట. మా గ్రూప్ లో ఈడని నేడ్లు పట్టిదంట. అవ్వలేదు బ్రో అది. ఈడు ఐజీఎల్ అయితే నేను ఆడను. అన్నా బుమ్రా ఫస్ట్ బాల్ కి వికెట్ తీసుకున్నాడంట. అవునా? అమ్మా! కెన్ టీజీ జాంటీ ఎస్ఎటిఎల్స్ అవును బూయానా ఈ బ్రో. 2 మ్యాచ్‌ల్లోనే. ఒక్క 2 మ్యాచ్‌లయ్యా ఇండియన్ టీము ఫస్ట్ రౌండ్‌లో కొట్టినట్టు ఇప్పుడు మరి వరుసగా అందుకే ఒకటేమో అడిగి టోటల్ అన్నా గేమింగ్ అర్థం లేదు నువ్వు బ్రో. ఇంకోటేమో నైట్ ఎస్ఎట్‌వి వేసుకున్న వాళ్ళు టాటూ అంట. కొట్టుకోవాలంట. అవునా? భలే నేను ఉంటది. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వేసుకోవాలి మామ? ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి ఇట్లేంట్రా. వరకు. ఇక్కడ కూడా ఇలా రావాలి టాటూ లాగా. అదా వాళ్ళు మరి మెయింటైన్ టాటూవా? చేస్తారు కదా! వాళ్ళ బ్రో ఇక్కడేసుకున్న స్టైలిష్‌గా ఉంటది బ్రో. డ్వేన్ కానీ రాక్ హెయిర్ జాన్సన్ కూడా ఉంటే అంత వేసుకుంటాడు చూసారా? బాగోదేమో బ్రో టాటూలు. హెయిర్ నిరంతరం షేవ్ చేస్తా ఉంటారేమో ఆళ్ళు. టాటూకి హ్మ్. 6 లాక్స్ అవుతుంది అది అన్న. రాక్ మన గార్డ్ రాక్ గార్డ్ టాటూ సైడ్ ఉంటుంది చూసావా ఎఫెక్ట్స్ ఇలాగా లేకుండా యాహ్! లైసెన్స్డ్ ఆర్టిస్ట్ రాక్ దగ్గర గార్డ్‌ది ఉంటది. వేయించుకుంటాం టాటూ ఉంటది చూసావా? పాపం. చెస్ట్ మీద నుంచి ఉంటది చూసావా? ఇలా ఇలా ఓన్ ఇక్కడి నుంచి రాకీ రావాలి. కాదు ఓ అన్నా పని చేద్దాం. రాక్ గార్డ్ దీన్ని బాటిస్టా చేద్దాం మనోడికి. బటిస్టా డేవ్ బటిస్టా. బాటిస్టా ఆ! చేద్దాం. కానీ నువ్వు అడిగావు అన్నా ఇవేం లేకన్నా ఫుట్బాల్ జాన్సన్ బాగుంటుంది అసలు అన్నావు టాటూస్ నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ వేయించుకోడు లో. కదా అయితే మ్యాక్స్. మొన్న వినాలా ఏ స్పోర్ట్ అని అడిగాడు. ఆ? రాకీ జాన్సన్ టాటూస్ ఉండవు. ఉండవు. మ్మ్. రాజు కే. హాయ్ మామ. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అండ్ థాంక్ యూ మామ. థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ట్రోఫీ. బిగ్ షౌట్ లేదంటే అవుట్ టు యూ. ఈడిది టెంపరరీ వేసుకో బ్రో. ఆర్కే నచ్చితే పర్మనెంట్ కూడా ఈడి వేసుకో. పేరేంటి చూడొచ్చులే. నచ్చింది నాకు. కాకపోతే ఎంచుకోవాలంటే భయం సూది.
ఆర్కేవో ఆడి పేరేంటి ఆర్కేవో ఏంటన్నా అండ్ థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ బికమింగ్ మెంబర్ యువరాజ్. ఇంకోటి ఉంటాడు కదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఆర్కేవో. ఇక్కడ హెయిర్ ఏం చేసుకుంటే నేను వేయించుకుంటా టాటూ శివాదేన్ కోస్తా లేదు. నో ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్రో ప్రేమ్ బ్రో. ఏ స్పోర్ట్ అని అన్నాడు? ఫుట్బాల్ అంటే 10 years లో గ్రో అయ్యేది ఫుట్బాల్. పవన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 20 visuals. ఫుట్బాల్ కూడా ఇండియా నుంచి. ఏది ఫుట్బాల్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే టీమ్ సెట్ చేసుకో, లేదంటే ఏదైనా టీమ్ లో జాయిన్ అవ్వు. వరల్డ్ కప్ కి ఇట్లకి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అన్న. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, చేయని వాళ్ళందరూ కూడా ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఇన్ ర్యాండీ ఆటన్ ఎస్ ర్యాండీ ఆటన్లో వేయించాలి రాకీ. మొన్నాక ర్యాండీ ఆటన్లో వేయించాలి. స్నేక్లు ఆ చేతి మీద స్నేక్ ఈ చేతి మీద స్నేక్ వెనక నుంచి ఇలాగ బుస్సలు ఎక్కుతుంది అనమాట. నేను టాటూలు వేయించుకోను. నేను ఏదో అదేందో మున్నాకేందో అదే జడ ఏదంటే వెనకాల వస్తుంది పూలు పెట్టాల్సింది దానికంటే జడ ఎలా వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్తుంది అంటే పూలు కూడా పెట్టాల్సింది. ఇక్కడ ఈ బొమ్మ తీసి నీ బొమ్మ ఇవ్వమంటావా అంటాడు. అది మాట్లాడితే చెప్పి అసలు అది అసలు ఆ ఐడియా ఎందుకు వచ్చిందంట వాడికి? Straw heads from the first 4 games played. They're both hustling big time today, and Al Ahly has only pulled away 31. So you can already see who's more hungry, who's more consistent. Yeah, we start to see the urgency come online as well for so many of these different teams. Again, we talked a lot about Al Ahly being at 92 right now, a bit uncomfortable, but at the same time, SAUL as well with 94, also in with the possibility of both Straw Hats and Mia Corp decide to get a little bit more active this game. Straw Hats has showed us the capability of them to go a bit aggressive, to farm those eliminations, to move on the map and take this fights head on. And as for Mia, survivability has been key for them, surviving into these very, very deep runs. It honestly would be insane to see 3 teams from Southeast Asia make it out of Group B. Pawan bro, thank you. I saw that phenomenal run from SEA in Group Fun Soul, thank you so much for football trophy bro. Thank you so much bro. Love you bro. Football trophy. Lion, these 2 teams have got a good chance to ruin the party here for one of the 3 Southeast Asian teams. And Twisted Mind victory that bro, Lord Akshit తెలుసు bro, అదేదో ఎర్రర్ అయిందంట. And right behind them is Team Vitality as well as RRQ. Indonesia needs to step it up a tad bit as well. Yeah, and no one is even comfortable at all in this lobby because anything can happen. Either be at the top or at the very bottom. As takes a bit of damage from the bottom side of the terrain. But no MBJ Raghu, thank you so much for full. Diamond said, I will just put in the shot. Koja అది కోజా. Battle here. Vitality. జేజే పెట్టలేదు కదా కోజా అది. 2v2, but Diamond's gonna get caught out. కోజా. As his partner was just a tad bit too far, the best catching up. ఆ డ్రెస్ కూడా అలాంటిది వేసాడు. They lose 1, but they pull away 2. Math-wise, let's check it out for Team Twisted Minds. Very patient on that as well, allowing Diamond to go down and leave them into this false sense of security. Regardless, Vitality easily being able to bring the 2 back into the game. But the fights are happening all around the map. If you see that kill feed, a lot of things are going on right now. As Mia does go for 1, but trades out Water, brings back Mia, his teammate, back into the game. So Victor right now, Mia looking really good, starting off with 2 points and should be a big step to just like climb. ఇండియాకి వచ్చాక ఒక వీడియో చేయమని మొన్న బ్రోని being relegated here based on how they performed so far. వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు Anything can happen in Nextera and Purgatory if they literally pull away nothing from these games. Then perhaps that relegation might just be a possibility. Obviously, they don't want that for themselves. They just need to put up an average performance, and that should be good enough to get them in. FFIC watch battle ఇస్తారా మొన్న? ఇస్తారు బట్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ కాకినాడ చిన్న FFIC
being able to be chucked down there by Twisted Minds player. But for now, for the rest of Twisted Minds here, very, very healthy and happy in Farmtopia. Meanwhile, for Team Secret here, want to take this Santosh, thank you. Hello, చేస్తా అన్నారు కదా, చేయలేదు బ్రో, చేద్దాం బ్రో కుదిరినప్పుడు. సంతోష్ బ్రో, స్పామ్ చేయండి బ్రో ప్లీజ్. కర్ణాటి తనిష్, థ్యాంక్ యూ బ్రో. None of the damage actually clipping onto him, allowing him to base పర్లే పర్లే, మియా కొట్టండి, మియాని కొట్టండి. కొట్టు. Crossfire from Team Secret looking solid. But PLS right now knocked down. Twisted Minds. Mike is dropped by to say hello. Bumping into Straw Hats. Straw Hats. Straw Hats looking for the vending machine shock. And Kappa's not going to be able to get there. Kappa allowed to bring in the revive and right in the nick of time. Finally back into the అంత ఊరుకుంటే వెళ్తున్నాడు స్ట్రా హెట్. TG had been అయ్యా టీజీ ఎస్ఐటీ ఒకే చోట ఉన్నారు. to be able to just move in together with him. So they're not able to get them isolated 1v1s. Don't even need it. So quick with that valiant dash. Beautiful stuff from Wada. What a nice Feeling headshot. a bit thirsty now. Mia eliminated. Mia eliminated. Out way too early. Started looking good. For the team that qualified through the Freefire World Series USA. Team Secret versus Twisted Minds this time round. Will the Vietnam squad be able to wake up? Shake down Twisted Minds after their phenomenal game earlier on. Valiant Dash missed by Kavesh, thank you so much, bro. Who could not get away in time. And the backstab is perfect. Twisted Minds dismantling Team Secret. And PLS one left all alone. No spell this time round off of it's got the Hyper, hello, Hyper. Useful for survival. ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది ఇది కాకుండా Twisted Minds not close enough to take advantage just yet. Total Gaming. Pro Gamer, thank you so much for reverse huge loss for the Indian squad. If they don't manage to wiggle out of this water, నాకు ఈ స్పామ్ వాళ్ళు చాలా మిస్ అయిపోతున్నాయి నా ఫ్యాన్ with the Winchester clips him. Shanky's now going to be spotted out as well, and he's going to hold the fort as the distraction for IQ Total Gaming as Mafia scurries away to revive the rest of the team members. Should be so quick, so I Kavesh, think thank you so much for last Jules. final elimination perfectly MBG done. Madhu, thank you so much for Argentina football anna. Thank you so anna. quickly into the game. Just see them get active on the map here. SHL to fight. By the Lions. But still 2 more members to stay alive for the time being, but not for long. Cats quick to find nil. Barely alive right now. Tries to keep the wall up for him to have a bit more space to work with. But not too much of pressure, just too much to deal with. There's a double kill. ఒకడికే ఒకళ్ళు Finding that angle towards the right. Taking out the players from the side of Straw Hats. And they are absolutely broke on their run here, so it's going to be a rough one for the Bangladesh. We'll have to catch up with them in a little bit. By the Lions as they are trying to snuff out the squad that they were just engaging with, the one and only. Bunny, thank you so much for Spain flag, bro. Thank you, football. Solab Sashi, thank you so much for England football. They are going to bump into them eventually, and the Straw Hats are scrambled on the battlefield at this point of time. And this is the quick revive. Solab Sashi, thank you so much for Spain, bro. Thank those blue walls to find the thank you so much for Bangladesh. just got caught out. Wrong place, wrong time, could not get away. Twisted Minds did a number on their Vitality. On the other hand, is going to get caught out by Ali. Yeah, taking a lot of damage, but Ali also being able to take the back into the game. Decides to join in on this. One member of Vitality here. C-Box as well. The valiant efforts of this team, and RQ is the one that is really MBG Madhu, thank you so much for gold fan. Bunny, thank you so much for Spain. Just ran straight into that. Super. Can you walk away with Ali? With RQ కాదు కొట్టడం బాగా కొట్టాడని అది దొరికాడు. ఆర్ఆర్కి వచ్చేసాడు. వైటాలిటీ బతికింది. Super early. These teams getting knocked out super quick and super fast.
best in RRQ this time around. Timing is Asset so ul good, కొట్టేస్తుంది so లాస్ hard. MIBR వద్దురా బాబు మీరు అనవసరంగా పోయారు వద్దురా రే SAUL as well will be joining in on that lobby. Things are getting really hectic as the pressure mounts. We are running out of maps after all. As we get MIBR to the end of కొట్టేసింది the asset day. ulni MIBR 5 eliminations strong for RRQ, Yella who కొడతారు. wants to make sure they find the access into the grand finals. బతుకుంటే చాలు కదా బ్రో Allowing the rest of the regions to fight against each other. Southeast Asia is looking to take a break tomorrow. Wonder what they'll do with the extra. Bunny, thank you so much for Argentina. Back and watch those rotations do a lot of homework, see those drop spots. Mr. MBG Madhu, thank you so Who much. they want to Madhu, thank you. with a couple of hot drops on the grand final stage. It's a big advantage if you can skip over the survival stage. 27 still very happy and healthy there. Being able to just go for these long range pickoffs. As for the rest of Top four the రావాలి. Straw Hats who able to just really survive for the time being, but this నాకు ఎందుకో TAG బాగానే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను టాప్ 4 కి ట్యాగ్ లేదు ఆహా నెక్స్ట్ టాప్ 4 రాకి నెక్స్ట్ It's not the right strategy here for Straw Hats as they scrambled on the battle. ఆహా ఆరు వెళ్తే ఇటు well, right? Because both the players is looking for అదే those point చెప్తున్నాను కదా machines, trying their best to ఇప్పుడు revive వీళ్ళ the down ఇది members. 4 ఫస్ట్ ఈ దీంట్లో 4 ముందు 4 వెళ్ళిపోతారు 8 ఈ సర్వైవల్ దాంట్లో 12 టీంలు కొట్టుకుని దాంట్లో టాప్ 4 వెళ్తాయి field day running across them, picking up easy points one after the other. Luck is still 12 టీంలు keeping them in కొట్టుకుని the ఏదైతే mix. Straw Hats టాప్ 4 టాప్ 6 వెళ్తే 12 టీంలే కదా ఫైనల్ కి The rest of this team members. 12 బ్రో See if we're not nailing ఎందుకంటే ఈ రోజు ఆడారా 12 మ్యాచ్లు ఈ గ్రూప్ లో టాప్ 4 ఆ గ్రూప్ లో టాప్ 4 ఫైనల్స్ బ్రో బాటమ్ 2 ఎలిమినేటెడ్ టాప్ మిగతా 6 12 టీమ్స్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఆటారు మిగిలినాయి కదా ఈ రెండు ఆరిట్ల మధ్యలో మళ్ళీ కాంపిటీషన్ దీంట్లో టాప్ 4 వెళ్తారు వచ్చారో వాళ్ళు మాత్రమే క్వాలిఫై టు ఫైనల్ మిగతా అందరూ డిస్క్వాలిఫై ఇండియా పోతారు రేపు చచ్చినట్టు టాప్ 4 రావాలి రేపు పక్కా ట్యాగ్ నిన్న ఆడినట్టు ఈ రోజు ఆడినట్టు ఆడాలి రేపు ఎవర్రా విజిల్ వేస్తున్నారు అదేగా మనం ఏమలో కాదు విజిల్ వేస్తా బన్నీ హంస సుముద్ర థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో ఈశ్వర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగోలెస్ Twisted minds, twisting MIBR along. ఇది బతుకుంది కదా లాస్ట్ లో ఎంత మంది కిల్ చేస్తారు Team sequence using a high ground vantage point. ఇది మళ్ళీ స్నైపర్ ఐ సైడ్ లోకి వెళ్ళారు ఎక్కేస్తున్నారు No doubt at all, they definitely have a Tiba on their side and they will drive out of the confines. And Team ఎంత Secret అమ్మా will ఎన్ని not be కార్ able to 98 కేలు వాడతారా great rotation by the Indian squad to disengage. నా రొటేషన్ లో దెబ్బ అయిపోతుంది మొన్న వీళ్ళకి టీజీకి రొటేషన్ చేతంలోకి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ తీసుకోండి ఆర్ఆర్క్యూ లైన్ ఎఫెక్ట్స్ మూడు టీంలు కొట్టేసుకుంటున్నాయి of the equation here. The reason why Straw Hats are still alive and kicking in this lobby is because of a phenomenal triple revival. And Straw Hats stand a chance నెక్స్ట్ to మ్యాచ్ overtake అయ్యేంత వరకు కూడా ఎవరు ఏం చెప్పలేం ఎవరు టాప్ అదే టాప్ 4 ఎవరు వెళ్తారు ఈ గ్రూప్ అయితే అదేగా ప్రీవియస్ గ్రూప్ అయితే చాలా ఈజీగా చెప్తాం టాప్ 4 ఇయ్య అని చెప్పి IQ Total Gaming losing Mafia. Vitality spotting him out. Mafia Lions off, saving themselves as Team Secret send that Riptide Rhythm their way. PLS1 deadly with that shot. But the action skill will not give them the elimination points as the Lions quickly reposition. Yeah, and Team Secret is running quickly out of space as well. Like you're gonna have to go down this terrain and take this fight. But it's have to be a bit more patient. Hoping that the Lions just move away after all. The circle is to the southern side here. Bit of space to work with for them, so the rotation should come through. But have to be careful. Soul of because Sashi, thank you so much for sending France football club. Thank you. Whose binoculars was that? Either way, IQ Total Gaming looking at each other out. Vitality spotting out Straw Hats as well. They don't care who they shoot at as long as they can pull away some extra points before getting into the thick of the action.
thinning down the numbers of your opponents regardless of who they are. That's the game plan for Team Vitality. Great rotation by the Thai squad. Those glue walls used perfectly. And Spects being dismantled by Team Secret. What a survivor, the game where they could overtake Al Ahly as well as SNUL. Both those squads can thank Team Secret for giving them a huge advantage now. And it looks like it might be over, but it's not. What a phenomenal play, but that would not continue. 2 knockdowns. But he's eliminated from the lobby before he can find the touch. MP7 mama Jaffagadu mama nu pedda. Yeah, MP7 online as well. All eyes and so aware of the rotations coming in from the different parts of that map. Anyone crosses the peripheral vision immediately has the double jacket off here. But Team Secret finally into the circle. Damage and stealing away these eliminations before they Come on guys, like, share, subscribe. Too good. Unfortunately, not pick the right spot to jump away to. But shot out of the air and annihilated by 2 squads through those shots. Twisted Minds looking to make a back-to-back super bomber of games. Stitched together. FX అనుకుంటా ఫ్లక్సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫ్లక్సో మంచిగా కూర్చుంది Twisted Minds గాని అనుకో Southeast Asia looking for the dominant spot. Hi Mahesh, thank you. Still having some representation here. The Lions as well as Fluxo FX have got great defensive spots. But the Lions are going to be pressured here with the movement of the circle. Waiting in the wings, buying some time. అయ్యే పెద్ద టఫే కాదు దాంట్లోనే మంచి ఇంట్రెస్ట్ గా జరిగింది మ్యాచ్ all of the members of the Lions as well. They are pressured and they are crunched. Where can you go, Joker? As your HP bro, ee lobby మామూలుగా లేదు bro నిజంగా Twisted Minds కూడా హెర్ కిల్స్ ఇలాగ రాలే different lobby bro. Great time turner, but when you have got 3 squads shooting at your target, దీంట్లో కిల్ బంచ్ కూడా ఎవడో కొడతలేదు చూడు ఎక్కువ melt that dome down. స్నైపర్ తీసాడు Like the birds of FX next round కి వెళ్ళిందన్న Same grandmaster lobby everyone with this vantage point. Smart play executed by ఏయ్ నా కొడుకులు ఏయ్ మావా take away the angles from RRQ. So that vantage point is not going to give them a very big advantage. But if Twisted continues to make this very early rotation, maybe they can take advantage and then Riptide with them breaking down the defenses and a crucial glue wall flurry for Twisted Minds to keep them Lux అటువైపుకి వెళ్ళిపోయారు somehow despite all that pressure they're still unmoved, undeterred and just reposition themselves onto the other side. ఒక్కడికి ఒక్క కిల్ కూడా రాట్లేదు 17 కిల్ అంటే Twisted Minds మంచి నేడు make it do tosses out ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు ఏట్లేదు అటువైపు ట్రైనింగ్ అవ్వాలి క్యాచ్ పెట్టుకునేలాగా Twisted Minds లో అయిపోయాడు ఇటే పోలిగే ఇచ్చా అయిపోయారు బ్రో అయిపోయారు Twisted Minds లో అయిపోతున్నారు M249 response by America is pushing away Twisted Minds. Please mama ఇంకెవరు సెలెక్ట్ చేయలేదు don't forget to Lux like side అయిపోయింది We'll just clean up the lobby later on. MT7 high ground. Lux side అయిపోయింది సైలెంట్ గా But both Twisted Minds as well as RRQ have got a Why did you delete family issues personal issues MT7's crosshairs perfectly. Look at this MT పైకి ఎక్కాడయ్యా లాగుతాడు has the high ground also the lower side completely control so many terrains angled and crossfires and Twisted Minds wants to wrestle this space away from them. Beautiful jump pad used here by Twisted Minds. He's keeping the angle low to not give MT7 a very big advantage there. Not taking too much of air time gives them that survivability. But now MT7 ఒక టీమే ఉంది కింద టీం ఈజీగా కొట్టొచ్చు 3 versus 4 That's going to be a big question here. 3 versus 4 easy But AWM might just be able to give FX solo team ni the Brazilian squad some extra advantage. Dudes now spotted out and a beautiful connection ran stacked up and the Riptide rhythm breaking down their defenses. But MT7 can't put anyone down just yet and RRQ makes a perfect location right behind the wall. Happening Twisted Minds rush forward as well to steal away that space. But Dude's heading he's knocked down but the glue wall keeps him alive for quite some time. RRQ hunkered down waves up all మొత్తం రెండు టీములు ఇళ్ళ మీద పగబట్టేశారు పాప ఆర్ఆర్క్యూకి మరి ఎలా ఉన్నారు బయట అదే out in the open and the sun just
really pressure కాయిన్ out the తీసింది members of ఇది RRQ, కొనేటానికి they have ఆ no గ్లూ more వాల్ space చేసేది to work with. ఆపుకోవడానికి అయ్య కరెక్ట్గా పడింది. బాబ్స్ చేస్తున్నాడు. ఆర్ఆర్క్యూ ని చెత్త కొడేశారా. Survival play, you see everybody drop their coins. I think it was Maal that picked it up, but you got to అన్ని respect బల్లు what కొని RRQ did చేసేసాడు. in that sequence. Although they were getting pummeled by all of those shots, they quickly backed each other right back up. But Bobs is going to be deadly. He's got the Winchester level 2, but more importantly the M79. Should be able to dismantle RRQ, but he's keeping that for the very final moment. And MT7 making great work off of this vantage point, switching between the AWM as well as the M82B. With a great big advantage, Maal's going to get taken out of the equation RRQ as well. అయిపోతారు. As Twisted Minds now ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కూడా కొడేస్తారు. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కొట్టుకుంటారు బ్రో. లేదు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కూడా కొట్టేస్తారు చెప్తున్నాను కదా. వాళ్ళ తెంగరోళ్ళు కింద వెయిట్ చేయొచ్చు. ఫ్లుక్సో కొట్టింది. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ నేను చెప్పాను కదా వాళ్ళు కొట్టలేరు. రీడ్ ఏంటాడు. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. ఇంకా 2 days ఉంటాయి. చాలా బాడారు అండ్ దీంట్లో ఇది ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటా. లైక్స్ కావాలి అంతే. అండ్ అందరికీ కూడా యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీగా 50 జ్యూవెల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మీరు ఆ జ్యూవెల్స్ని సెండ్ చేస్తే నాకు చాలా మంచి సపోర్ట్ అయితే చేసినట్టు అనమాట. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ దోస్ ఫ్రీ జ్యూవెల్స్. అందరూ కూడా జ్యూవెల్స్ సెండ్ చేయండి మామ. మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేసిన దాంతో సమానం. సో మీరు సూపర్ చాట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే పైన గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి కొత్త ఆప్షన్ అయితే అవైలబుల్ అయితే అయింది. అండ్ అందరికీ ఫ్రీ ట్రయల్ కింద 50 జ్యూవెల్స్ నుంచి కొంతమందికి 1000 జ్యూవెల్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఫ్రీ యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీగా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ యాజ్ మెనీ ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ యాజ్ యూ కెన్. మీకు ఇచ్చిన 50 బోనస్ జ్యూవెల్స్ అయిపోతే కనుక మీరు ఇంకొక 50 జ్యూవెల్స్ ఫ్రీగా కొనొచ్చు ఫర్ 0 రూపీస్ ఫస్ట్ పర్చేస్. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా పర్చేస్ చేయండి, ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ పంపండి. మన దాంట్లో కూడా టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అయితే అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు డూ కాంట్రిబ్యూట్. సో ప్లీజ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి. అందరూ జ్యూవెల్స్ సెండ్ చేయడం మర్చిపోద్దు మామ. ఎవరో ఒకళ్ళు రామన్ కూడా పంపుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. శ్రీహరి బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 22 జ్యూవెల్స్. అన్లిమిటెడ్ గ్లోబల్స్ శ్రీహరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్రికెట్. అది నీకు అర్థమైందా? వీళ్ళు ఎప్పుడైతే జోన్లోకి వెళ్ళి ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కి పైకి ఎక్కారో అప్పుడు వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఫ్లక్సో వాళ్ళకి. నేను అదే అన్నాను ఫ్లక్సోకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. You can bet you're going to see them if they keep this up. Thank you mama, thanks for your ramen bowl. Uday, big shout out to mama. Nagu bro, hello anna. Mohit Raj, hello anna, namaste. Anna like, share, subscribe anna, subscribe cheyandi వాళ్ళు చేయండి, లైక్ చేయండి. కిక్ లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్ జరుగుతుంది. వచ్చాను అన్న అందరూ కూడా కిక్ లోకి. జోల్స్ ఉన్నా కానీ పంపండి గాయ్. ఏదైనా పర్లేదు ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ సమ్ జోల్స్. ఓకేనా? Nagu FF thank you so much Nagu. Able to catch up if they do Luxol top 4 లోకి వెళ్ళిపోతారు కదా. we'll have one more coming soon. Thank you so much bro Nagu bro. This battle sequence definitely Mohit Raj thank you bro. Not enough hello bro. But we will see exactly last match as we catch up with you guys in a minute. పాల్వాల్డ్ ఆడతాం బ్రో. ముందు ఇంక ఈ టోర్నమెంట్ అయిపోయాం, వాచ్ పార్టీలు అయిపోయిన తర్వాత ఆడదాం. కొనేసావు నువ్వు పాల్వాల్డ్? బ్రో మీరు Now imagine an entire bro city being built to suit the challenges. Thank you so much bro. Kadir City, powered by play. Well, my God, if that didn't get you. Tarun Bhai Gaming, thank you so much bro. Total Gaming వాళ్ళు delete లేని ఇది కనబడుతుంది బ్రో. Thanks for your Moni Gamer, thank you so much Alice. Consider me impressed. Thank you. Not only did they thank you have mama, that thanks high for your position gold Neptune, but coins. they managed to Chintu, thank you. Vanita, thank you. so many eliminations mama, within that thank you final for zone. Spark and Nagi Reddy, thank you bro. Munna Babu, thank you bro. Thanks for your pani puri. Pandu, thank you mama, thanks for your pani puri. And MBG Pawan, thanks for your BFCL MGCA hello bro. Moni Gamer, Monish Gamer, thank you bro. అండ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న జ్యూవెల్స్ పంపండి మామ. 10 జ్యూవెల్స్ ఆడదాం కంటే నాకు ఎక్కువ పంపిస్తే టీమ్ కోడ్స్ లో నాకు పేరు అయితే కనిపించింది కింద. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ లిక్కు హలో లిక్కు as you can. హరి వర్మ హలో. అండ్ 500 జ్యూవెల్స్ కంటే ఎక్కువ పంపిస్తే మీ పేరు కూడా ఇంకోండి ఇక్కడ నాగేంద్ర బ్రో ఎలా అయితే కనిపించిందో నాగేంద్ర నాయుడు. అనిత థాంక్యూ సో మచ్ ఆ ఫర్ తర్వాత మ్యాంగో లస్సీ.
షిన్‌చాన్ బొమ్మ అరే పెట్టుకున్నాడు. యార్! మౌనిష్ హెల్ గేమర్ థాంక్ యూ సో లార్డ్ మచ్ ఫర్ థాంక్ యూ అరే మామ. యార్! థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. అండ్ సూర్య చంద్రం థాంక్ యూ మామ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. ప్లీజ్ అందరూ కూడా సెండ్ చేయండి మామ. మాలిక్. థాంక్ యూ వి విల్ రాశేష్ ప్లే గుప్తా. ఫ్రీ ఫైర్. కాసేపు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడతాంలెండి. ఒక 2, 3 మ్యాచ్‌లు ఆడిన మౌనిష్ తర్వాత గేమర్ విల్ గో హెలో. కాల్ వరల్డ్. అంత ఓవర్‌సీస్ ప్లేయర్స్ అంత బాగా ఆడతారు కాల్ వరల్డ్. లాస్ట్ గేమ్ కదా! వస్తా. ఈళ్ళేంటి లయన్సోళ్ళు ఏమి డిస్కస్ చేసేసుకుంటున్నారు ఇంత? ఇక్కడ ఇట్లా ఎళ్ళాం ఇంకో మామ ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. ఇలా ఎళ్ళి ఎలిమినేట్ ఈళ్ళు అయిపోతారు. టాప్ 4లోకి ఈళ్ళని రావడానికి ట్రై ఎలిమినేట్ అయిపోయి చేస్తున్నారండి. ఈళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఓకేనా? ఈళ్ళు స్ట్రాటజీ డిస్కస్ చేసుకుంటా ఆడు చూపించేత్తన్నాడని చెప్పి ఆళ్ళు దాసేసారు. అండ్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ ఇవి మామ. టాప్ 4లో ఎంఐబీఆర్ ఉంది. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఉన్నాయి. ఫ్లుక్సో ఉంది. అండ్ టీమ్ ఆర్ఆర్‌క్యూ. టీమ్ ఆర్ఆర్‌క్యూ బ్రో 3 చూసారా అసలా రాకేష్ బ్రో? అదే దగ్గర దగ్గరలో నియర్లీ ఉన్నాయన్నీ. థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ టీమ్స్ టాప్ 4 పొజిషన్స్ గురించి దెబ్బలాడుకుంటున్నాయి. టీమ్ అవును. వైటాలిటీ ఇంకా జస్ట్ ఒక 2, 3 పాయింట్లు తెచ్చుకుంటే చాలు. ఆళ్ళు డైరెక్ట్‌గా ఫైనల్స్‌కెళ్ళిపోతారు. సో దట్ వాళ్ళు 10 మ్యాచ్‌లు ఆడనక్కర్లేదు రేపు. ఓకేనా? దాదాపు 10 మ్యాచ్‌లు. సో చూద్దాం. లయన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. వాళ్ళు కూడా 150 పాయింట్స్ చేశారు. 10 పాయింట్లే తేడా ఫర్ థర్డ్ పొజిషన్. ఒక 12 పాయింట్లు తేడా. సో 12 కిల్లులు కొట్టి ఫ్లుక్సోళ్ళు గాని, ఆర్ఆర్‌క్యూఓళ్ళు గాని త్వరగా ఎలిమినేట్ అయిపోతే చాలా ఈజీగా క్వాలిఫై అయితే అవ్వచ్చు. ఓకే. సో చూద్దాం. అండ్ సెకండ్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ ఓకే మామ. ఓకే. అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఆ! సో ఇది సెకండ్. మనం టాప్ 10లో ఉంటే క్వాలిఫై అయిపోయినట్టు. సో టీమ్ సీక్రెట్ 120 పాయింట్స్‌తో మనకంటే పైనుంది. టోటల్ గేమింగ్ 105 పాయింట్స్‌తో ఉన్నారు. ఎస్ఏట్యూఎల్ ఈస్పోర్ట్స్ 95, అల్ ఆలీ 94, స్ట్రా హ్యాట్స్ 90. సో బాబోయ్! ఈ ఎస్ఏట్యూఎల్, టోటల్ గేమింగ్, ఎస్ఏట్యూఎల్, అల్ ఆలీ అండ్ స్ట్రా హ్యాట్స్ వీళ్ళ నలుగురు మేము ఎలిమినేట్ అవ్వకూడదంటే మేము ఎలిమినేట్ అవ్వకూడదన్న పొజిషన్‌లో అన్నట్టు ఉండి వాళ్ళు ఆడాలి. ఫైట్ చేసుకుంటారు. అవును. ఓకే. కిందోళ్ళు కూడా అలాగే సో ఆడాలి. పైనోళ్ళు కూడా అలాగే ఆడాలి. ఆ! మియా కార్పోళ్ళు వదులుకోవచ్చు. ఆళ్ళెంతున్నారు? ఎంతో కొంత హోప్. ఎంతెంతున్నారు డిఫరెంటు? 81. ఆహా! నేను ఫస్ట్ చూడలే. ఇది ఈళ్ళు ఏ ప్లేస్‌కెళ్ళిపోయారీళ్ళు? ఫ్లక్సో? ఎవరు ఫస్ట్‌ది చూడలేదా? ఫ్లుక్సోళ్ళు థర్డ్‌కెళ్ళిపోయారన్న. థర్డ్‌కెళ్లారా? ఆ! అయ్యా! అన్నీ అలాగే ఉన్నాయ్యా. థర్డ్‌కెళ్ళిపోయారు. అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. అన్నీ అన్న థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఆ! ఆఖరికి సెకండోళ్ళు కూడా సేఫ్ అని చెప్పలేం. అదేగా. ఆళ్ళు ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయి మిగతా వాళ్ళందరూ పైకొచ్చేసినా ఎళ్ళిపోవచ్చు. చెప్పలేం. ఫస్ట్ కాల్ ఎంఐబీ వరల్డ్ వాళ్ళు మల్టీప్లేయర్ ఒక్కళ్ళు ఆడొచ్చంట. ఆడొచ్చు. ఫైనల్స్ మామ. అది. మిగతాది నో క్లారిటీ. కానీ అండ్ దీంట్లో ఎలిమినేషన్ గ్రూప్ కూడా క్లారిటీ రాలేదు. లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు ఇంత మంచి గ్రూపా ఇది? యక్కమ్మ. గ్రూప్ ఏ అయితే మాత్రం ఫుల్ డామినేషన్ ఉందక్కడ. చాలా ఫుల్ డామినేట్ డామినేషన్. చేశారు. ఆ! అన్న నేను చెప్తున్నా గ్రూప్ ఏలో టాప్ 4 టీమ్స్‌లో ఎవరో ఒకళ్ళు వరల్డ్ కప్ పట్టుకెళ్తారని నాకు అనిపిస్తుందన్న. ఆ! గట్టిగా. కన్ఫర్మ్‌గాను. చాలా ఆ! గట్టిగా. బి కన్ఫర్మ్. బీఆర్‌యూ గాని, ఏజీఏ ఈసారి గాని చాలా ఈవోస్ ఖతర్నాక్‌గా ఇయ్యే ఉంది. 4 ఉన్నాయి. అవును. ఈళ్ళు ఎందుకంటే టాప్ 4కిను పాయింట్స్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు. బాటమ్ 4 కూడా పాయింట్స్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు. కాబట్టి అంతా చాలా గట్టిగా ఆడుతుంది ఈ లాబీ ఇప్పుడు. యెస్. పాలు వరల్డ్, ఇన్‌స్టాల్ పాలు వరల్డ్. రెడీగా ఉన్నాయ్యా 2 టీమ్‌లు ఏదైతే అక్కడకు లోపల పోతాయి. పచ్చడి కొట్టేస్తారు 2 టీముల్ని. చూడాలి లాస్ట్ వరకు ఎవ్వరు ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఉంటాక ట్రై చేస్తారు మామ ఈ మ్యాచ్. ఎవ్రీ చూద్దాం పాయింట్ మరి. వాల్యుబుల్. నా బ్రోకి చెప్పు వరల్డ్ టీఏజీలో కప్‌లో షోటా నెక్స్ట్ ఒకప్పుడు టీజీ క్వాలిఫైయా, ఛాంపియన్స్. తెలుసు. డిస్‌క్వాలిఫైయా, తెలుసు బ్రో. డైరెక్ట్ షోటా ఆడేవాడు. ఫైనల్సా నార్మలా అనేది చూద్దాం. పాల్ వరల్డ్ అంట. డౌన్లోడ్ ఫైనల్స్‌కి చేస్తాను. ఇండియా టీమ్ ఉంటే మంచి వాచింగ్ వచ్చిద్ది. ఫైనల్స్ ఉంటాం. ఫైనల్స్‌లో పాల్ ఇండియా వరల్డ్ టీమ్ ఉందా పండు అన్న నీ థాంక్ దగ్గర? యూ. నేను చెప్తాను. దామోదర్ రాగ్ థాంక్ యూ. చూద్దాం. పాల్ వరల్డ్ ఉందా నీ ఎంబీజీ దగ్గర? మధు థాంక్ యూ మామ. నా థాంక్స్ దగ్గర ఫర్ లేదు. యువర్ మ్యాప్. అండ్ మరి ఇన్‌స్టాల్ హెల్ చేసుకొని లాట్ కొనుక్కో. థాంక్ యూ మామ. ఇది కదిపితే ఇది ఓహో! ఆగుద్ది. మల్టీ స్క్రీన్ లేదు కదా! డ్యూయల్ స్క్రీన్ లేదు కదా! అవును. మరి నీకు ఇన్‌స్టాల్ అవ్వడానికి మళ్ళీ 30 జీబీ, 35 జీబీ అన్నది. చాలా టైం సరే తీసేసుకుంటది. లేకపోతే రేపు ఆడదాం. మీరు ఆడుదురు గాని. ఫ్రీ ఫైర్ కొంచెంసేపు ఆడదాం కదా ఎలాగా. ఎలాగో ఫ్రీ ఫైర్ కొంచెంసేపు ఆడతాం బ్రో. ఆ! ఆడు ఏయ్. ఆహా! గ్రూప్ బి ఈస్ సౌండ్ పెట్టవేరా? అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ అంట. ఆహా! ఓకే. ఇచ్చాడు. ఆర్ఆర్‌క్యూడ్. గ్రూప్ బి ఈస్ అండర్ పండు థాంక్ యూ సో మచ్ రేటెడ్. బ్రో. 12 మినిట్స్ 12 టీమ్స్ అలైవ్. మౌనిష్ దట్స్ దట్స్ థాంక్ యూ. ఇన్సేన్ ఇన్‌సేన్. అంట. అండర్‌రేటెడ్. యెస్. డూ ఆర్ డై. లెట్స్ గో స్ట్రా హ్యాట్స్ అంట. 12 మినిట్స్ వరకు 12 టీమ్స్ అలైవ్ ఉన్నాయంట. గుడ్ లయన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. గో లయన్.
గోల్ అయినా డీలా కనబడిపోయింది. బ్రో రేపు ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉంటాయి? రేపు ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉంటాయి రాకీ? రేపన్నా రేపు 10. 10 మ్యాచ్‌లు అవును. 10 మ్యాచ్‌లు రేపు. 10 మ్యాచ్‌ల్లో టాప్ 4 రావాలి. ఈ లేట్ టీమ్ 10 మ్యాచెస్ రేపు. ట్విస్టెడ్ ఫైనల్స్ కూడా 10 అనుకుంటా. ఫైనల్ ఛాంపియన్ రష్. అది కూడా 10 మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి అనుకుంటా. ఛాంపియన్ రష్ 10 ఇస్తాడు. అవును. Miyakar, please one more day. USA needs this. I am from Missouri, by the way. సాంబా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్నా మెక్కా అంట. మెక్కా ఈ రోజు లేదు మెక్కా. రాజేష్ గుప్తా తిన్నాను బ్రో. 10 కాదు అన్లిమిటెడ్. రేపు 10 మ్యాచెస్. ఫైనల్స్‌కి అన్లిమిటెడ్ కాదురా బాబు. అన్లిమిటెడ్ పెట్టాడు. అన్లిమిటెడ్ అంటే కూర్చుంటారు. అందరూ క్యాంప్ వేసి కూర్చుంటారు అలా. హౌ టు సెండ్ రేపు 10 ఎల్లుండి 10. పంపిస్తున్న పానీపూరి సింబల్ మీద నొక్కు మామ. సర్వైవల్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంట? అంటే మరీ ఇక్కడి నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోకుండా అందరూని 10 కన్నా ఎక్కువ మళ్ళీ జోన్స్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మీకు పాపప్ ఐ కనిపిస్తది. వాట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ డిలీట్ ఇన్ టీజీ అంట? రషర్ అన్న, ప్రైమరీ రషర్. స్టార్టింగ్ వెళ్ళి ఏదైనా టీమ్ ని కిల్ చేయాలి, ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నాక్ డౌన్ తీసుకొచ్చేవాడు ఆయనే. స్నైపర్ దూరంగా ఉండి మాఫియా కవర్ ఇస్తాడు. అండ్ మిగతా ఒకళ్ళు సపోర్టరును, ఒకళ్ళు మంచిగా అసాల్టర్. రిస్కీ గాడు ఏం చేసేవాడు అనుకుంటున్నారాకి? కారు ఎక్కించేవాడు. గిర్రా తిప్పి కట్టగా వెళ్ళి డిలీట్ గారి దగ్గర వదిలేవాడు నన్ను. బట్ కార్లోనే కొట్టి దొబ్బేవారు హెడ్ షాట్ స్పీడ్ గా. కారు క్యారెక్టర్ పెట్టుకున్నాడు. టీం అంతా బాబు. ఏ టీం బ్రో ఇది? ఏ టీం ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తున్న టీమా అండి? ఇదిగోండి ఈ టీం. ఏ టీము? డిలీట్ నవంట. వాటా మన తెలుగుడు. వైటాలిటీ వాళ్ళు మీకెందుకురా ప్రార్థన? అరే బాబు అంటే పాపం వాళ్ళు ప్రార్థించుకోకూడదండి. ప్రార్థించుకుంటే ఏంటండి ప్రాబ్లం? డైరెక్ట్ అయిపోతారు బ్రో. డిలీట్ సెకండరీ రషర్స్ మమ్మీ అంట. ప్రైమరీ ఈ స్పోర్ట్స్ లో గర్ల్స్ ఎందుకు ఆడరంటే ఉంటారు. ఈవోస్ లో ఉన్నారు కదా. ఈవోస్ లో ఉండేవారు అమ్మాయి. రాకీ దేంట్లో సోల్లోనా? కాదు అది కాదు. అది ఓకే. ఈ స్పోర్ట్స్ లోని ఉండేవాడు, షాంకీ ఉండేవాడు. షాంకీ అనుకుంటా ప్రైమరీ రాకీ. ఇది ఆడుంటే నేను ఆడను. ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ లోని దీంట్లోనే గ్లోబల్ టీమ్ లోనే అమ్మాయి ఉండేది. ఏ టీమ్ లోని? ఈవోస్ లోనా? ఈవోస్ లో ఉండేది. ఈవోస్ లో ఆడి తన పేరు ఏదో ఉంటది. ఢిల్లీ సెకండరీ రాసిరా. షాంకీ ప్రైమరీనా? ఎవరెవరో చెప్తా. TG as well as Lions dropping side by side. These early fights are going to be super excited to see who makes it out alive. Man, this is not the kind of hot drop you want if you are IQ Total Gaming. IQ Total Gaming. Again, how much of risk do they run here? Even if they do get eliminated early, I feel like they have started off the day గ్లోబల్ ఒకేసారి వేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి క్రాస్ రోడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తారు మొత్తం. స్ట్రా హ్యాట్స్ ఎంఐఏ రెండు అయ్యే కొట్టుకుంటున్నాయి. నీదే లాగ్. క్లారిటీ తక్కువ ఉంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి అంతరాయం. కంగారు పడకుండా వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ తీసేశాడు అంకుల్. ఓకే, ప్రత్యక్ష ప్రసారం మళ్ళీ ప్రసారించబడింది. రీలోడ్ కొడుతున్నాను. ఇది కూడా బ్లాక్ screen. Not able to get close enough quite yet here as Shock still tries to buy some time. But as for the team, not happening. Shock will be next to fall. His teammate tries to follow through. కొట్టేసుకుంటున్నారు బ్రో. అయిపోయాడు ఆడు. Secure that. స్ట్రా హ్యాట్స్ ఒకడయ్యాడంతే ఆడు. అట్లా gunshots, they want a piece of this. Can they rip away the lives? Effort there from the players. ఎసెటిల్ వచ్చింది అక్కడికి. ఎసెటిల్ వచ్చింది ఎంఐఏ దగ్గరికి. They kept one guy in there, two people in there. You just hold Miyakar back, distract them. ఎంఐఏ దగ్గరికి ఎసెటిల్ వచ్చింది. Left the compound to play those revivals, and Miyakar
They look Enna revival like అయిపోతున్నాయి revival అయిపోతున్నాయి. But it looks like Karma is going to catch up fairly quick here as SHUL dawns upon them. And India is really good with the Karma game. As they rip away the points. Mere artificial lamb in that sequence. And Troll, can he stop Kappa? Kappa, does he have coins? Kappa does not have coins, but he doesn't need to. He's already gotten the deed done off of that vending machine. Those revivals will keep Mirkop in the run. Spots Noor out here, but not able to really take this 1v1. Forced to move away, isolate these fights there. Noor barely alive, but ఏమన్నా కవర్ ఫైర్ కొట్టాడు నూరు బాగా కొట్టాడు. in the back for SAUL. That's 4 eliminations so quickly. SAUL, Straw Hats, Mirkop. ఆర్వి చౌదరి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ ఫుట్బాల్. వైటాలిటీ వాళ్ళు మంచి కసి మీద ఉన్నారు. టాప్ 4 కి వెళ్ళడానికి ఈజీ కావాలి వాళ్ళకి. To dash shoot that horse, I tell you, Vitality. There you go. Good job. They quickly యో నాకేంటి ఎంత క్లారిటీ లేదు. నాకు డిస్కార్డ్ పోతుంది. డిస్కార్డ్ సర్వర్ ప్రాబ్లం. The Knicks will be able to lay him out. ఒకసారి లెఫ్ట్ అయ్యేద్దామా? And they continue their journey. అన్న ఒక్క నిమిషం అన్న, డిస్కార్డ్ వస్తాను ఒకసారి. నాకు ల్యాగ్ అవుతుంది, మీకు కనిపించదు సరిగ్గా. ఓకే మియా మియా Not mess with him. So proficient is going to be one day. డిస్కార్డ్ తేడంట. ఏం కొట్టాడు వీడు. Elimination count. The అమ్మ ఏళ్ళేందయ్యా ఎలా ఆడేస్తున్నారు. not giving up just yet. Who pulls a triple to survive those encounters? And 2 Titans on the side of Vitality snuffed out. The Max 7 catches up with Nil, showing us a little bit of a trip. Thank you so much, bro, Chaudhary bro. But Straw Hats are split up on the battlefield. They need to regroup. Al Ahly, on the other hand, spotting out the Lions out. And it looks like they want to hunt themselves some predators. Waiting here, being pressured somewhat. నాకైతే బ్లర్ అయిపోయింది. Rendezvous once again with his teammates. నాది As యాడ్ the rest of లోపుతేనే Lions weren't able to get any pickups from there. They too decided to just move away from the area, perhaps looking for a better area to just really hold on to as the circle shifts. MIBR lost just pulled in a triple revival. I wonder what happened to them. Who bumped into the monstrous Brazilians who are currently topping the leaderboard? Thank you, Mama. Thanks for sending. Bring them down to that stage. Big shout out to you, bro. But either way, they survived. They're right back in it. On those revivals, Straw Hats now high ground advantage. Eagle has to be abandoned. No sniper. Spidey, thank you so much. Straw Hat వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ టీం. Opportunity of getting a extra elimination off of the squad. వాళ్ళు SAUL వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు. SAUL AHL పైకి వెళ్ళిపోతారు. Straw Hats definitely looking confident this time round with 90 points on the leaderboard, 4 points behind Al Ahly. They'll need to stay alive. They'll need to pull away. Al Ahly వాళ్ళు కిల్స్ కొట్టకపోతే స్ట్రగుల్ అవుతారు. Make sure their totals and dreams don't get crushed. We need to see them really go and start getting a bit more hungry like we saw them in the beginning of the game. Unfortunately for them, a bit slowed down toward this last few maps regardless. But as for the rest of the team here, barely alive and also barely surviving as a team, could be able to just really come in and rendezvous with the rest of their teammates here. We've seen the power, the teamwork as well. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. అదేంటి ఆ గేమ్ అయితే సరిగ్గా రావట్లేదు, ఇది అయితే బాగానే ఉంది క్వాలిటీ నాకు. in the beginning of the day. Who would have thought that it would be Straw Hats? ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కదా మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ అయ్యాయని. Southeast Asia getting 3 teams. మ్యాప్ అయ్యింది. ఇది చాలా మంచిగా వస్తుంది. గేమ్ మొత్తంలో బ్లర్ కనబడుతుంది. Snuffing them out. And because of that, Vitality Thank is you, at a Mama. massive Thanks disadvantage for up against Twisted Minds now. your trophy. Kushal, thank you, Mama. Picking up Thanks all for of that sending loot. 500 joules. It And now means a they lot, bump into Mama. them. There is a Thank vending you, bro. machine at Ski Lodge. చెప్పానా But ఇదిగోండి it is బ్రో not లంబర్మిల్ camped క్యాంప్ upon by సైట్ the Vitality player. As I say that, SAUL TG పక్కనే they do ఉన్నాయి. manage to snuff out అండ్ వెనకాల the టీమ్ aggressive సీక్రెట్ on the side వాళ్ళు of ఉన్నారు. Twisted Minds, and you see Twisted Minds quickly retreating from the compound. సెంట్రల్ గా వచ్చేస్తారు On టీజీ. the other hand, a full squad recovery as they spend their time outside the zone. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. Back up. గుడ్ జాబ్.
There we go. More importantly, this is that play where we saw who shined earlier. Yeah, really good coming in from who as well. And I feel like in so many Yes, of to these, who? I would say, rounds as well. I mean, Straw who Hats has been who? such a big ఎవరు standout for అన్నట్టు Straw Hats, just really kind of rally the teammates, get them super aggressive into today. Multiple, I think, మళ్ళీ లైవ్ అని వచ్చిందా పోయినట్టుకుంది నెట్ పోయినట్టుంది నా డాష్ లేదు. Do you pop off in this game or do you just chill? And chill baby chill. keep నాది మధ్యలో ఏమైందంటే రాకి మామూలుగా అప్ అండ్ డౌన్ అవుద్ది కదా అలాగ టప్ టప్ అని కొట్టింది మొత్తం షట్ డౌన్ అయిపోయింది దీని తర్వాత మనం అయితే లైవ్ అయితే కంటిన్యూ అయితే చేస్తాం. ఆగిపోయింది మధ్యలో ప్లీజ్ అందరూ కూడా కిక్ వచ్చేయండి. మేము గేమ్ ఆడతాం కిక్ లో ఫ్రీ ఫైర్ అండ్ గివ్ అవేస్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ లాస్ట్ కి పాల్గొని కూడా ఆడతారు. from the Vietnamese squad. Fuels రావట్లే showing purchase is less than your transaction. వద్దు బ్రో అన్రోమాటిక్ గేమ్ నో ప్రాబ్లం బ్రో But for the rest of the team here, they're just really being Purchase super cautious. They don't ఫ్రీగా want to వస్తానే go into this full fight quite yet. Made in Brazil lost, decides to just really find a different angle or different area into the zone. Yeah, on the hunt though. Total Gaming with a survivor outside the circle, trying to see if he can survive. The whole Brazilian squad from annihilating him and causing the squad a little bit more points. No coins. Brings Aztec back in. The plays looking solid. PPN gamer, thank you so much for you can see if Straw Hats catch up. If Al Ali gets to the final circle to these eliminations, SAQL, they'll be on the chopping block. Oh yeah. SAQL వాళ్ళు మంచి స్పాటే పట్టుకున్నారు కానీ ఇది డిఫెండ్ చేయడం చాలా కష్టం. To the southern side, it doesn't make it easier for many of these northern side teams either. చాలా కష్టం. ఆ స్పాట్ ఎందుకు పట్టుకున్నారు? They're in the wild. A lot of late rotations coming in. There's a lot of caution. But at the same time, when you are coming into the zone this late, లాస్ట్ మ్యాచ్ just have to be so wary when you're rotating. So many long range comfortable having these areas, these zones, high grounds fully in their control. Thank you, Mama. Thanks for the love and support. Sai, thank you so much for 2 years. ఒకే గ్రూప్ లో ఉంటాయి. బ్రో రేపు 10 మ్యాచ్లు అంటే వరుసగా 10 మ్యాచ్లు ఉంటాయి బ్రో. వరుసగా ఉంటాయి. Rotate around to focus on the loot, avoid engagements. ఆడేచ్చు ఏముంది? Vehicles are littered all around for you to quickly reposition. మనం రోజుకి దగ్గర 15 ఏంటి ఎక్కువసేపు పెడితే 20 మ్యాచ్లు కూడా ఆడుతున్నాం. You have too many survive to the next circle. All of chaos will break loose. 48 alive mama. 32,000 ఎవరు చచ్చిపోటకు సిద్ధంగా లేరు మమ్మీ ఈ లాబీలో. శాంతివర్ధన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 10 years. 10 నిమిషాలు అయిపోయింది గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యి 12 టీములు బతికే ఉన్నాయి 48 alive. ఒక్కడు కూడా చావలా. Starting to feel very reminiscent of that previous map as well, right? With the only Yummy Gautam, hello. Alpine Avengers okay, Alpine Avengers okay. Come through as well as Twisted Minds should be able to come through and చూసా MA అయిపోద్ది బ్రో. MA తేడా వస్తే అయిపోద్ది. Mia on the side that was బ్రో స్కిన్ ఉంటది కానీ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవన్నా. Game King knocked out Hats as well. Oh no! Adi Ali spoiling the body here for Mia Corp from afar. But the Lions, Mia eliminated and survivor Joker has to abandon mission. He will not continue to pressure Mia Corp. But Al Ali with the sneaky shots from across, calling out the lightning zone as well on Mia Corp. And Mia almost got annihilated there. Lion team ke dosto coins leva. Wow, vitality వచ్చేస్తుంది. And once again, it's Joker all alone. Yeah, Twisted Minds వచ్చేసింది మియా దగ్గరికి. Taking some chip damage. కొట్టేకి నాకు కోజా వస్తున్నారు కోజా. ఇలా అయిపోయారు లైన్ అయిపోయింది. లైన్ టీమ్ ఎలిమినేటెడ్. వాళ్ళ టాప్ 4 కి కష్టం. లాస్ట్ లో ఏ టూ టీమ్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అవుతాయో ఇస్తారు కాపీరైట్ బట్ మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది అందుకే పెట్టుకో. మోహన్ హలో మోహన్ హాయ్ నవి మోహన్ చూస్తాను బ్రో.
రేపు ఇంకా 12 టీమ్స్లో ఇండియా 3 ఉంటాయి. ఇక లెట్స్ హోప్ 3 టీమ్స్ టాప్ 4 ఉంటాయి. ఎస్ బ్రో, మోహన్ బ్రో, అవును బ్రో. నేను ఏ టీమ్ చూస్తలేదన్న, డిస్కార్డ్ లో ఉన్నాను. ఏ కామెంట్ They're going to take the fight straight up to Vitality. ఎలిమినేట్ గాల్లో ఎలిమినేట్. Twisted Minds says not for you. And one Southeast Asian squad made sure another does not get that early access, which means two Brazilian teams will stand a big chance to do so. And the crowd goes wild right now. పవర్ ఎప్పుడు ఉండేది అది. అదే కాకపోతే ఏంటంటే 99 లెవెల్లో, సారీ ఈ మధ్యన కొంచెం రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ పెరిగింది. ఎంబీఆర్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఆర్ఆర్కి ఉంది, ఆర్ఆర్కి వచ్చింది, ఆర్ఆర్కి వచ్చింది. It's always a party when Southeast Asia gets involved in a Bobs escaped. Mia Corp eliminated. Out way too early. Last down at the very bottom. And I think we can confirm that Totem is not going to survive that crusher. For the desperate revival, RRQ on fire. RRQ enter అవుతుంది బ్రో, అల్లాలి వెనక్కి. టోటల్ గేమింగ్ లో లేరు బ్రో అసలు. He's going to get snuffed out of the air. ఎసెటల్ 4 kills అంట. Keep the rest of the RRQ players using the 4 kills కొట్టారు, బానే కొట్టారు. A bit too aggressive and a little bit too overzealous there. Punished so quickly. ఎందుకు బానే ఉన్నాం కదా అని చెప్పి కారేసి పోతున్నారు. Members at Duts and Rans still alive and in the game, but forced to టోటల్ గేమింగ్ లో ఇదిగో ఈ కరెక్ట్ టోటల్ గేమింగ్ వెనక్కి వెళ్ళేలా ఉన్నాడు. ఎంఐ ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది. They are punishing Twisted Minds. అయిపోయింది కదా, ఎలిమినేట్ మొత్తానికి టోర్నమెంట్ కొడుతున్నారా? ఓ స్పెక్ట్స్ కొడుతున్నారు బ్రో, వీళ్ళు కొట్టకూడదు. పర్లేదు, మనం టాప్ 10 లో ఉంటే చాలు. అల్లాలి ఉన్నారు. And these two squads are fighting for survival down at the bottom. Both one diamond for themselves. And they cannot move at all. He Team Secret eliminated. అయిపోయింది టీమ్ సీక్రెట్ అయిపోయింది. రే టాప్ 4 ఏం వెళ్తాయి, టాప్ 10 లో ఏ ఉంటారా? మన రెండు టీంలు ఒకే చోట ఉన్నాయి. ఓయ్ అమ్మ పక్కతో అల్లాలి అయిపోతారు, అల్లాలి అయిపోతారు. Will India help out their buddies this time around? Aiku Total Gaming Mafia doing a number on the Al Ahly players. 5 eliminations. Simox, nice, Mafia bhai. His med kits at this point of time. RRQ, not much of a chance to walk away with the booyah. And dudes, shut down by Mafia. తెలుసు, బాక్స్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో డ్రాగ్ చేస్తారు. ఫ్లక్స్ ఎలిమినేటెడ్. ఫ్లక్స్ ఎలిమినేటెడ్. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఎలిమినేటెడ్. మంద బుయా వద్దా? బుయా కొడతదేమో బ్రో. రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. And now it's going to be the battle between Aiku Total Gaming as well as SAQL, who have that advantage with that high Indian teams రెండు ఫైట్ చేసుకుంటున్నాయి. Aggressive moves just yet. ఓకే తీస్తారండి. And Straw Hats will have the advantage with the circle. Ali Esports also మధ్యలో క్రష్ అవుతారు బ్రో. to the high ground here, looking real good right now, putting in the damage and the damage to the players of SAUL, but they decide to chase out. ఇండియన్ టీమ్స్ రెండు కొట్టుకోకండి రా. పైన కొట్టండి ఇద్దరు కలిసి. వెళ్తున్నారు. Toward them as well. Middle top side. TGOL మళ్ళీ మిడిల్ అవుతున్నారు. TGOL SHOH and so does SHUL. Bunny steals away the first ఏది కొడితే మందాల. SHUL ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు. వీళ్ళకి ఇచ్చేసారు, స్ట్రా హెడ్స్ ఇచ్చేస్తారు. They desperately need this. Can they do it? కొట్టుకొని వీళ్ళకి ఇచ్చారా? You all can rejoice. Straw Hats ఇచ్చారు. Have successfully survived the group stage. ఇప్పుడు ఉంటది ఆ పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చేంత వరకు టెన్షన్ రా. ఏది వెళ్తది అంటారా?
ఏది వెళ్తుంది ఎప్పటికీ తెలీదు. అండ్ ప్లీజ్ అన్న ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ అయితే చేయొచ్చు. మీకు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా సమోసాలు, పానీపూరీలు, మ్యాంగో లస్సీలు, మీరు అలాంటివి కూడా పంపొచ్చు. ఒక్కసారి సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి గిఫ్ట్స్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి. మీకు ఎన్ని ఫ్రీ జోల్స్ వచ్చినాయో చూడండి. కొంతమందికి 1000 ఫ్రీ జోల్స్ వస్తున్నాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ రామన్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక యానిమేషన్ వచ్చే మంచి ఎయిర్ బడ్స్ ఎక్సెట్రా. వీళ్ళు నాకు తెలిసి క్వాలిఫై అయిపోతారు అనుకుంటున్నా అల్లాలి వాళ్ళు. చూద్దాం. వాళ్ళకే మెయిన్. But I also have to say they took proactive moves to focus the Indian squad to make sure Al Ali as well does not get away. But final run was just so beautiful. Unfortunate though for Al Ali, they will not be making it through to our survival stage. And honestly, we started off the day with an idea of what the bottom of the bracket is. But today the switch up happens, a new mindset and mentality came in. Many of the teams. Bharat, thank you so much for mango lassi, bro. And please, ఏమి దాచుకోకండి. 31st కన్నీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి అవన్నీ కూడా ఫ్రీ జోల్స్. సో 31st చూస్తాను బ్రో, చూస్తాను. వస్తాం, కిక్ లోకి వచ్చేస్తాం. Bangladeshi team straw hats. Not only did they manage to claw Bangladesh will eliminate qualify to push themselves to the ladder further up than just the bottom 3. You got to name yourself well. And if you take the name of the Straw Hats, Seattle and me eliminated. They can be pushed down, but they rise up when they Seattle eliminated. those points. They serve it. Seattle eliminated. అంటున్నారు మరి. మనోళ్ళు ఎందుకు కొట్టుకున్నారు అక్కడ తెలియదు బ్రో. మనోళ్ళు వేరే వాళ్ళు అని తెలియదు బ్రో. అక్కడ ఎవరిని కొడుతున్నావు కూడా తెలీదు. నేమ్స్ కూడా తెలీదు. అమ్మా ఫ్లక్సో ఫైనల్స్ కి ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ RRQ అండ్ ఫ్లుక్సో. yes ఈ రెండు ఎల్లిని మామా. లైనోల్ బాడారు కానీ లాస్ట్ 2 మ్యాచ్లు పోగొట్టారు. లైనోల్ చెడగొట్టుకున్నా. అండ్ బాటమ్ అల్లలి 2 పాయింట్స్ తో పోయిందిరా అల్లలి. బాబు రేపు 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సర్వైవల్ స్టేజ్. ఎవడ్రా ఇది పిల్ల బచ్చారే. ఎవడ్రా కావాలనే సీట్లు పోయిందన్నాడు. ఎవడ్రా ఇది? ఎవడ్రా చెప్పాడు? టెన్షన్ పట్టుకుంది. I thought you thought everybody thought. Super wonderful. ఏ రెండు టీంలన్నా పోయినాయి. అలానే మియా అంటే సౌదీ అండ్ యుఎస్ 2 టీంలు పోయినాయి. పాపమయ్య ఈయన చూస్తే జాలేస్తుంది నాకు. రౌండ్ గా ఉన్నాడు. నాకు ఆయన చూస్తే జాలే. ఇట్లా ఆ పక్కన ఏడుతున్నాడు చూసావా? ఆడే తిట్టేస్తున్నాడు టీం ని. ఆడు సగం సెరదొప్పాడు. ఆడు టీం ని అరిచేస్తున్నాడు. The teams that will be I would say destroying, crushing. Twisted minds. Look, he's crush చేస్తారు చూడండి మామ. So much Twisted Minds just edging out that Group B leaderboard, placing top. And congratulations to you boys. Obviously the journey is only partly way done. So I just want to ask you at this moment in time, how does it feel to close out Group B and the top spot?ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับ Twisted Mind ด้วยนะฮะที่ชนะมาได้จนถึงจุดนี้นะครับก็ตอนนี้เหมือนఅక్కడ థాయిలాండ్ టీమే పైన ఉన్నట్టుకుందిగాการที่เราจะเป็นแชมป์นะฮะఅక్కడ కూడా థాయిలాండ్ టీమే ఓరు మీ దుంపల దగ్గరดีครับแต่วันนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยครับఇది థాయ్ కూడా రాదేంటి? Well, to be honest, we are very happy and excited. Like we didn't know like we're gonna come this far. బాగా మాట్లాడేది. వాసన్న ఏమన్నాడో తెలుసా?
ఓకే వాళ్ళు ఆడారు వాళ్ళకన్నా పెద్ద ప్లేయర్లు కాబట్టి మేము బాగా ఆడాం అన్నట్టు. Now you close down an really మేము impressive బెస్ట్గా lead that was taken into అండ్ day మామ 2 పాయింట్ by స్టెప్ చూసిన MIBR తర్వాత loss, and యూట్యూబ్ you లో managed to లైవ్ అయితే catch them ఎండ్ up, అవుతుంది. finish in కిక్ లో first కంటిన్యూ place. అయితే చేస్తాము. Now, కిక్ లో obviously you గివ్అవేస్ had a కూడా really ఉంటాయి. good day today, but is నేనైతే there 3 anything వీక్లీ that you మెంబర్షిప్స్ believe గివ్అవే you కూడా guys need to ఇస్తాను work కిక్ లో. on either అండ్ tomorrow కిక్లోకి చాట్ లో వచ్చేయండి ఉన్నోళ్ళు కూడా guys. ఒక 400 డైమండ్స్ గివ్అవే เมื่อ జరుగుతుంది. วานนะฮะเราเหมือน సో กับว่าเราจะโดน ప్లీజ్ ట్రై MIBR టు loss เนี่ยฮะบอกว่าหนักขึ้นไป జాయిన్ นะฮะแต่ us วันนี้ on เนี่ยเรา kick ก็คัมแบ็ก లింక్ กลับ ఇస్ มาได้ ఇన్ เนี่ยฮะ డిస్క్రిప్షన్ మామ. ตอน నెక్స్ట్นี้เนี่ย అక్కడే เราคิด జరుగుతుంది.ว่าเราจะทำ జీరోได้ పాయింట్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా. అవునవును కీస్ జీరో క్రష్ చేసిన తర్వాత మనం అయితేรอบแข่ యూట్యూబ్งไฟ నుంచి นอล కిక్ అయితే వెళ్ళిపోతాం. ครับ ఓకేనా? ก็เดี๋ยวจะกลับไปทำแผนครับ แล้วก็ปั่นจักรยานไป అండ్หอ ప్లీజ్ไอเฟ ఇంకాล ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. So, And తప్పకుండా after అందరి this దగ్గర one, ఉన్న లక్స్ free వాళ్ళని gems ఆపలేమంట and అన్న వాళ్ళ Boys పెద్ద all టీం the అన్న fun again, and after that, లక్స్ ఏం we're gonna చిన్నదేం have కాదు live ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ టీం అది. అందరికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఉంది బ్రో. Let's go this ఆ, way. ఈ టీంలన్నీ కీస్ క్రష్ చేస్తున్నారు. రాకే ఏ టీంలు ఆ టీంలు ఆడినాయి ఆ ఇవి. రెండు టీంలు అల్ అలీ అండ్ ఎంఐఏ. Okay, so let's do this the right way. Okay, firstly, can one of you press the button and open up the crusher? ขอหนึ่ง చూడు మామ, ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే No one wants to do it. Just press the button. แค่กดปุ่มก่อนเลยเบาๆกดเลย Here we go. The crusher is now activated. The teeth are spinning, ready to crush these keys. Is there anything that you would like to say to the teams before you crush their keys? ก่อนที่เราจะได้ดึงคันโยกลงมาฮะเพื่อส่งเดอะคีย์ลงไปนะฮะมีอะไรอยากจะฝากบอก2ทีมนี้แล้วก็ทีมอื่นๆไหมฮะ ఏం చెప్తారా? బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం.จะแก้ตัว. Yeah, to the team who qualify to the finals, see you soon. We will have our revenge. Okay, okay, and very gently, if you could please pull on the lever and send the 2 keys home. బాగా ట్విస్టెడ్. There we go. Congratulations, placing first. ఓరి లైట్ తగలయ్యా. Making it through to the grand finals on Saturday. Now, of course, we are not done here. The survival stage begins tomorrow, and we've got plenty of action coming our way. But for now, let's head back to the studio to round out the group stage. That's right, Barney. I mean, there's plenty of action for Free Fire at the Esports World Cup 26. నెక్స్ట్ సర్వైవల్ స్టేజ్ మామా. To be ఇండియా completely నుంచి honest, 3 for టీమ్స్ me, డైరెక్ట్ Core, సర్వైవల్ స్టేజ్ లో for ఉన్నాయి. everything that they have gone ఒకటి మన through, రేపు ఎన్ని టీంలు క్వాలిఫై అవుతాయి చూడాలి. for even being on టీమన్న this క్వాలిఫై stage, అవ్వాలి బ్రో. Yeah, I do agree. I mean, they've gotten టాప్ through 4 a lot స్పాట్స్ హోల్డ్ already, చేయడం చాలా and కష్టం. now, ఎందుకంటే despite మీరు all చూశారు the కదా, efforts they have, ఫ్లుక్సో it కాదు, was ఈ మిగతా just టీమ్స్ going ఉన్నారు కదా. bad for them. And again, one reason why it is happening మిగతా is టీమ్స్ the battle at the bottom really didn't stop even towards that final game, and it was difficult for Miyako to really catch up because even those who are top are trying వైటాలిటీ ఉంది. ఈ వచ్చిన లైన్ వైటాలిటీ కాదు, టీం వైటాలిటీ ఎరగదీసే టీము, లైన్ చిత్త కొట్టే టీము. నువ్వు దీంట్లో చూస్తున్నావు, దాంట్లో చూడు అసలైన కాదు, దాంట్లోకి వెళ్ళమంటావా? అందులో ఇంకా రాడ్డు. Conchita in the back. ఇదేదన్నా ఎక్కడ ఉన్న ఇది చూడు టీమ్ ఫాల్కాన్స్ గన్ డైనస్టీ ప్లస్ మన టీమ్ అరోరా గేమింగ్ ఈ డిఆర్ఎస్ దీంట్లో డిఆర్ఎస్ కూడా మంచి చూసుకొచ్చేమో. It was sketchy. That teeth when the button was pressed, it almost looked like there was an opportunity that key could have been crushed. It got so close, especially because of straw. Imagine yesterday they were sitting at the bottom, 24 points in total, nothing in their way. And today 90 points and a booyah is what they've gotten, and they almost shook even Total Gaming. And it came down to that last game too. Final లో 8 మ్యాచెస్ 10 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. రేపు అయితే 10 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. 12 టీంలు డైరెక్ట్ ఫైనల్స్. రేపు 10 మ్యాచ్ల్లోనే టాప్ 4 ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫైనల్ కి వెళ్తారు. 4 టీంలు టాప్ 4. ఏమో టుమారో ఏ టైం కి అని అంటే లెట్ us go చూద్దాం. సేమ్ టైమా? సేమ్ టైం కాదనుకుంటా బ్రో. ఇది ఏది లైవ్ లోకి వెళ్తే స్కెడ్యూల్ లెవెల్ మ్యారేజ్ అయ్యాక Q&A చేస్తా అన్నాడు. చేస్తాడు ఖాళీ 2 అవుతుంది. ఇంకోండి సర్వైవల్ స్టేజ్ రేపు అప్కమింగ్ ఎన్నింటికి ఉంది? 2:45 PM అంటే 3కేనా? సేమ్ 3 o'clock కి స్టార్ట్ అవుతుంది మామ. రేపు కూడా మధ్యాహ్నం 3కి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వేరే లెవెల్ మజా అయితే వస్తుంది. చూద్దాం. దాదాపు
బ్రో ఇది క్యామ్ 1 ఏంటి? క్యామ్ 2 ఏంటి? ఇది గ్రూప్ ఓహో! ఇది వేరేదా? Could have ఇది made మనకు it. They could కావాల్సింది. have made it work, catch up, and ఇది మనది. probably అసల మూడింటికి ఉంటే రేపు వేరే మూడింటికి ఉంటే లెవెల్. సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ మనకి వాచ్ పార్టీ స్టార్ట్ అవుతుంది రేపు 3ంటికి. హ్మ్. అసల వేరే లెవెల్ మామ. హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్డ్ ద స్ట్రీమ్. లవ్ యూ ఆల్. అండ్ ఇంకా ఎవరైతే ఇవి పంపలేదో, జ్యువెల్స్ పంపలేదో, ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ సమ్ జ్యువెల్స్. తప్పకుండా జ్యువెల్స్ పంపండి. అండ్ మనమైతే ఇప్పుడైతే స్ట్రీమ్ అయితే ఇక్కడైతే ఎండ్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ స్ట్రీమ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అప్ టు 12 1 అండ్ గివ్ అవేస్ కూడా ఉంటాయి. నేనైతే 3 వీక్లీ మెంబర్షిప్స్ గివ్ అవేస్ అయితే పెడుతున్నాను కిక్లో. అండ్ దాంతోపాటు చాట్లో జస్ట్ చూసి మీ యూఐడి కామెంట్ చేస్తే చాలు, మీకైతే 100 డైమండ్స్ గివ్ అవే కూడా ఇస్తాము. అలా 3 మెంబర్స్ కానీ 4 మెంబర్స్ కానీ ఇస్తాను. మీరు ఆ లైవ్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే కనుక కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఉంది kick.com అని చెప్పి కిక్లోకి వచ్చి లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి మామ. మంచిగా కుదిరితే తెలుగు దాని మంద కూడా కింద కింద లింక్ అయితే ఉంది. పిన్ చేసిన లింక్ ఉంటుంది చూడండి. జరుగుతుంది. మన పిన్ చేసిన లింక్ అయితే మాత్రం నొక్కి అందరూ కూడా అక్కడ ఫాలో చేయండి. కిక్లోని కిక్లో అయితే వచ్చేయండి. సాంగ్స్ పెడదాం, సాంగ్స్ పెట్టుకుని ఆడుకుందాం. ఓకేనా? వచ్చేయండి అక్కడికి. దాంతో పాటు వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ దేర్. ఏం కావాలంటే అది చేయొచ్చు. కిక్ లో ఫాలో చేయండి అన్న. కిక్ లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది. షార్ట్ స్ట్రీమ్ లో అయితే ఇదైతే నార్మల్ స్ట్రీమ్ అయితే అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. లవ్ యూ మామ. థ్యాంక్ యూ. చాలా కాలంకి 21,000 22,000 లైక్లేని నార్మల్ విషయం కాదు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. పిన్ చేసిన కామెంట్ ఉంది చూసారా? పిన్ చేసిన కామెంట్ లో లింక్ ఉంది చూడండి, కిక్ లింక్. దాంట్లోకి అయితే వచ్చాను ప్రతి ఒక్కరుని. బాయ్ బాయ్ అన్న. టాటా. యూట్యూబ్ లో వాళ్ళకి బాయ్ బాయ్, టాటా, సీ యూ, బాయ్ గైస్. అసలు ఎరగదీశారు బ్రో ఈ గ్రూప్ మాత్రం. మామూలు కాదు, వేరే లెవెల్లో ఎరగదీశారు. అసలు ఈ గ్రూప్ ఏం తెలియని కూడా తెలియలేదన్న. ఈ గ్రూప్ కిల్ పాయింట్స్ కాదు. దీంట్లోనే కిల్ పాయింట్స్ కానీ ఈ కానీ ఏం అంత ఇది లేదు. అక్కడ ప్రతి టీం 20 స్కిల్లు, 15 స్కిల్లు, 18 స్కిల్లు ప్రతి దాంట్లోనే. వాళ్ళు అక్కడ చచ్చిపోతున్నారు, రివైవల్ అయిపోతున్నారు, చచ్చిపోతున్నారు, రివైవల్ అయిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే టీంలు అలా హోల్డ్ చేసి లాస్ట్ వరకు వస్తున్నారు. లాస్ట్లో ఫైట్లు చేసి చచ్చిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ గ్రూప్లో. ఫస్ట్ గ్రూప్లోకి వచ్చేసరికి వేరు. ఫస్ట్ గ్రూప్ అంతా కూడాను అటాక్, చచ్చిపోవడం, మళ్ళీ రివైవ్ అవ్వడం, అటాక్, చచ్చిపోవడం, మళ్ళీ రివైవ్ అవ్వడం. అందుకే అన్నీ అయిపోయినాయి. రెండు టీములు 200 పాయింట్లు అయినాయి. అంటే మామూలుగా ఇది లేదు. చాలా బాగా ఆడారు అన్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ఎవరైతే జ్యువెల్స్ పంపుతున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. మోహి అంకుల్ వచ్చాడు. ఫ్రీ ఫైర్ అన్ని వచ్చాడు రాకి. ఎక్కడ మీరే రావాలి. నేను టీంలోనే ఉన్నా బ్రో. ఇన్వైట్ చేశాను నేను. హాయ్ బాను. హాయ్, వెల్కమ్ బానా. హైదరాబాద్ గోయింగ్ అంట. ఎవరు? నువ్వు స్ట్రీమ్ చేస్తావా? అయితే రారా పాపం. ఎవరు రే? అందరూ స్ట్రీమర్స్ రా. మోహి గడి తప్పితే. మోహి బాయ్. అందుకనే వచ్చా బాయ్. మోహి బాయ్. నా బాయ్ అన్న. వైటీలో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి కిక్ లోకి అయితే వచ్చేయండి. బాయ్ గైస్. స్టైలిష్ గేమ్ మోహన్ చదువుతున్నాను బ్రో. ఏమన్నా భూయాలైనయా? ఏమైనా ఇది చేశారా? అసలు వేరే లెవెల్ బాయ్ భూయాలు. నెక్స్ట్ లెవెల్ కాదు మామ, కాదు. వచ్చే మామ అందరూ కూడా కిక్కి. ఎలా ఉన్నావు బాయ్? ఐఎమ్ గుడ్ మనోజ్. ఓకే అన్న. కిక్ లోకి అయితే వచ్చేయండి. బాయ్ బాయ్.